placed his crosshair at head height, except it's on a stairwell, so it's kind of hard to do that, you know? Yeah. Normally you try and use boxes or whatever else to sort of, you know, remind yourself where that is, but... Get your bearings. Yeah, well done. Second round buy for Complexity with the bomb plant. AK-47s on the board for Grim and Fang. Galil's on JT and Floppy. What they're missing is nades. They got none. Position for Electronic. How do you even read it? I feel like JT might have been able to see the feet there, but it's such an unusual position. You're not even, your brain is not registering that could be somebody's shoes, you know, on the railing. Yeah, really hard position to clear out. Bit just biding his time at the staircase. He's going to start getting wrapped upon, so he's got nowhere to go. He's kind of in this position until an opportunity presents itself, either one for escape or one for a fight. We'll see if Fang and Holzerk have any interest in trying to clear out stairs from up top. Grim's going to give it up now. Being allowed to hang out in here is it's such a great position to be in, especially with Sundayang right next to him. They're covering the entire central part of the map. And in the meantime, Complexity setting up outside of the B bomb site. It's just going to be contact play, right? There's no nades, remember. So they're going to be walking out towards the B bomb site, walking through Monster and challenging up against Perfecto. 1-for-1 trade. There's a couple of SMGs on the board. Excuse me, one SMG, one FAMAS now. STY has that. His position is given up, but the Molotov is going to change the route. Good shot from Grim, and Headtrick's there for the rebuttal. 22 seconds on the clock. And that bomb drop back there is a big issue. Grim's already low on health. Holzerk's in a lot of trouble, but they managed to win both the fights. That's crazy. I would assume that at least they would have been forced to actually try and plant the bomb, but the fights happened before any bomb plant is coming through, and that's going to be a huge turnaround. There's that SMG coming to hot bit right at the end. He was waiting patiently throughout the entire round for his opportunity. That's an important kill for Grim, but he had the jump on the player. He had the jump on, I believe, who was that at the end? Holzerk with the Galil, and still not able to pull it out. So good clutch from Complexity. And it's Navi's turn to go back and force buy down to pistols and a scout on Headtrick. I am seeing 3 5.7s. That's rare. Yeah, changing seasons. The 5.7 is in style. Yeah, I mean, I think he's been a good pistol all throughout. Just maybe outdone by some of the other ones. There's a couple of dinks there. Floppy down on the ground. That's a nice sequence. Doors opened, M4 going to work. Good find from Bit for the equalizing kill. I think they За hi guys. Бүгдэнд нарийн мэнд хүргэе. Ийхүү Blast Premier Fall Groups тэмцээний B группийн тоглолтууд эхлэхэд бэлэн болсон байна үзэгчтэй. За тэгээд одоогийн байдлаар би хараахан clean feed дүрсээ авч чадахгүй байгааднаа. Clean feed дүрсээ авчмаар байдаг. Нөгөө clean feed дүрс өгөх маань унтаад байгаа мó яагаад байгаа юм бэ мэдэхгүй нөөрэ харамлсан юм яасан. Одоо бүр ингээд шот стрим дээр дараад каст хийдэг боллоо бүр. За тун удахгүй тэгээд clean feed дүрс ирчих байх гэж найдаад. За иймэрхүү маягтай л явж ий да гэж бодож байна. Уул нь альбан ясны эрэхтэй шүү залуусаа. Альбан ясны эрэхтэй шүү guys. Тэгээд жоохон нэг тийм зуураад явчих шиг боллоо. Тэгээд цагаа барьсангүй sorry. Nothing would have come of it if he would have stuck around to defend the bomb site. Yeah, and also obviously they're not going to buy in the next round if they're to get wiped out here. So just keep the weapons in hand and you basically have another dangerous save round, and especially because you can drop that 5.7 over to Bit and you have a Galil in the hands of Electronic. So 2-1, Complexity with an early lead. Зя. Та бүхэн өнөөдөр group B-ийн хамгийн ихний тоглолтоо MaaRaa versus Complexity багийн тоглолтуудыг шууд дамжуулан хүргэж байна үзэгчтэй. За ийхүү Navi багийн roster өнөөдрийн тэмцээн дээр бол баг зэрэг өөрчлөлт орсон байгаа. Ямар өөрчлөлт орсон байгаа вэ гэхээр Simple-ийн орондоо Navi Junior багт тоглолдог байсан. Headtrick өнөөдрийн тоглолтууд дээр бүгдэн дээр нь тоглоно. За харин үргэлжлүүлээд knockout stage эхэлсний дараа Simple тоглож эхэлнэ. За өнөөдрийн тоглолт Complexity versus Navi багийн тоглолтыг өнөөдрийн хамгийн ихний тоглолтоор бол онцолж байна. Candidates train still out there somewhere. They've been reworking Tuscan, I guess, finally. Yeah, they added it this time to the rotation. Which is Бро яагаад уцаас алгачваа. I always like Cash better than Tuscan. But I mean, I'm not going to quibble.
Yeah. Basically, or not cash. Why do I keep saying cash? Mill. I always like Mill more than Tuscan. Fair enough. Yeah. Well, we can. So there might be some, Бро цаавал та бро. some actual macro Clean feed changes хэрэгтэй штэ happening in the бро. future if he really seems to be enjoying it and it plays competitively. Yeah. It's cool stuff. Well, technical pause coming up here, so hopefully nothing too bad. It looks like they got something fixed because they're still having their chatting and everything like that. This man on the screen is massively important. I think is obviously as we all know, but I've grown to just like Түр зүр ингэ явж идөө. talk in interviews and give interviews. The more I just kind of really appreciate the way he talks and thinks about the game. Swapping out some notes here. My бро цаавдаг. I like even the pre-game interview that he was given, sort of some real honest and transparency with regards to like difficulty of someone like Hattrick coming in who might be like a talent, but the system that technical pause авсан гэсэн баг юм. very very hard to, you know, just slot into Ямар that and учиртай. expect to not have any issues. So Technical pause болоод байна. За би нэг зохион байгуулагчдаас асуух. Асуугаад гэж. Match start today all played. We can confirm that Simple will be back for now in next week гэжсэн байна. Waiting match start shortly all played in server and ready. About to start the match going live. Take pause. good. I mean, they've come up with something good at the beginning, so they should be. I'm actually super excited to watch Hulzerk within this team, especially throughout this week, because I know, you know, even when he was added to the old Dignitas roster with all the Swedish legends, I feel like we didn't get a chance to see Dignitas really competing at the highest levels all that much, so I feel like I never got like a really good, clean, consistent... За ерөнхийдөө ямар ч ойлгомжгүй л байгаа надад юм байлаа. Chasing ETA гэж ямар техникийн асуудал байдгийг. This is a cool opportunity for him, I think. Yeah, it is. We talked about it yesterday. Europeans escaping into the NA region to qualify for majors. Yeah, he was the tweet. He was like, "I don't miss the European qualifiers," and you can understand why. Chasing ETA, you know? Yeah, man. I have some memories of some really good. Хөөцөлдөж байна гэсэн юу гарч ирж байдаг ш. Юу гэсэн ч үгэн дээ. Down the road, maybe Би шал буруу орчлоо л ш. happy not to be fighting Simple today, but you know, but maybe having an opponent that he can actually 18's have a gonna little bit more wait success against. away. We'll see. Everyone still kind of seems like Okay. they're ready, so hopefully we can get back into the swing of things. Yeah, there we go, and for not too long. I want to see Complexity to keep the momentum now that they've managed to turn around even losing their pistol. So just keep it going. Наа ч толгой бохгүй яг мөнгөгүй бет тааж чадахгүй гэж шүү. Тэгэхээр яг яана гэсэн үг үү? За 2-1 тоглолт энэ нэрцээ. Technical pause дууссан. Өмнөх раунд дээр 4 гар бонодоос хөвлөд үлдсэн байсан. За шууд boost гаргаад ирж байгаа юм байна. За тэр boost-н дээрээс нь нэг харах гал шүү дээ. За short-ор орж байгаа. Monster-ор орж байгаа. Айгүй эвгүй. 2 мол орж ирж байна. Цаашгаа байлцсан. Зүрлээд electronic trade-лээд авсан. Пүү JT. Wallbang is electronic. За Hedrick-ийн short. Яа нэг kill аваад ирж байгаа юм байна. 3-2 болгоцсон. Зөв нөгөө хоёр тамирчин шууд буцаад бол арга гүйчж байгаа юм байна. Арга гүйсэ. Yeah, a huge problem. And they're going to rotate back around. Fang going all the way to long. So Hulzerk's going to come join up with them. Эй вэ. За хай марагс мань хай. That's going to be Hedrick rotating up the stairs with the scout. Is he Компочног налбесны каст яасан гинэ. Уул налбесных. Гэтэ clean feed төрсөн авч амжааг байна. Арга амжааг чадаагүй байна. Уул налбесных шүү болоосаа. A lot of time Complexity getting comfortable with this bomb site. And once again, Hedrick doesn't really need to fight this too much. He just Ай has to live. Hedrick өөрсөн no scope хийж оролцсон чадсангүй. Трейдер нь самда янгсэлсэн 2 эсрэг 1. Толсон спрей амжилттай болсон. Нэгтгэн. За самда янг. Perfecto. Амжилттай гаргаад тоглолтын нэрцэг 2-2 ярьцад олгож тэмцүүллээ дээ. Simple яасан бол гэнэ. Simple group stage-ийн тоглолтыг өнжөөд. За тэгээд үргэлжлүүлээд knockout stage-нээс орж ирнэ. Knockout stage байгаа тэнцэнээс эхэлж орж ирэх байгаа. Put Hulzerk in a really tough spot, but this is just a good setup. First the initial double peek from Na'Vi on the first player towards sandbags, and then obviously that player, they lost track of him at Toxic Barrels because he's not peeking off contact. He's hard to get that one extra kill.
And even losing the battle at the beginning down at the B bomb. За Na'Vi-г simple гэж байгаа шүү дээ өнөөдөр хэлж. Na'Vi опсоо simple гэж байгаа. Хожигдсан баг нь lower bracket тоглолтыг үсэж үргэлжлүүлнэ. Хожигдсан баг нь upper bracket тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. Хожигдсан баг нь upper bracket-ийн final юм байна. Хожигдсан баг нь lower bracket руу унах юм байна. За clean feed ирчүүлж жаргалаа да би нэрээ. Molotov to force JT out, but no one is pushing towards sandbags to punish it. Even the flashbang makes JT feel real nervous. За биг хамгаалт бүр дөрүүлээ байж идэг шүү бүр. За Hedrick снайпертай. Эхний бодолд амжилттай. Дахиад бодсон 2 дахь унгаасан. Hedrick снайпринг гайхалтай шотуудыг бол амжилттай илээ сая. За бүр simple-ийн орон зайг нөхөж байгаа тамирчин шүү дээ энэ ч тоо. Бүр simple-ийн орон тоглож байгаа хүн шүү дээ. Бас лээ. Маш том матчаг нуруунд дээр үүрж яваа тамирчин байгаа шүү дээ. Hedrick simple-ийн оронд AWP-ээр орж ирсэн байгаа. Одоо л Hedrick-ийн бодолтойг харцсан. Харчээ. Агас хэтрэл тоглолт орсон байдیں۔ Учраас бодоод Fang нэг унгасан beat зүрэлээ самдаян 2-1 унгарч байгаа юм байна. За самдаян сүүлийн 2 килийгээд тоглолтын тооны харьцааг 3-2 харьцаатай болголоо. Hello MaaRaa. Hi ханда. It's not going to be a fight that favors the Hedrick. I think there's like a certain level of philosophy in it too when you're playing a team like Complexity that's kind of struggled and hasn't shown a whole lot of success if you're Na'Vi. Like you don't have to really, you know, don't overcomplicate. Na'Vi-ийн AWP-ээр олдор тоглодог тамирчдыг сонгохдоо бүр амар нүдтэй байх юм а тий. Ялтчгүй дэлхийн амар тоглогчид AWP-ээр тоглогчид бол яг л Na'Vi-д байж таарадах юм да нэрээ. Тулсан нэгдэх нь 2 дахь нь 3 дахь нь 4 дахь нь oh my god beat what are you doing ёо нэрээ ёо бурхан тэнгэр минь нэрээ Hedrick гүцээсэ ёо beat бүр ёостой янзын бодолтыг хэлээ дээ. Yeah, I mean, I think the name of the BT spray transfer ямар гоё ярагдсан юм бэ бүр. Not only are you playing a team that you're massive favorites against, but also with the new standards. Амар гоё spray transfer тийм байна. Things as simplified as possible. You still kind of have a situation where SDY is coming in and still probably not as comfortable as you'd like. So, it's going to be fun watching them throughout this group. But certainly here in this inaugural Hedrick. match with this lineup, yeah, just chill. Bit with aggression. Daniel Valitov гэдэг нэртэй тамирчин байна. Hedrick буюу Daniel Valitov. Na'Vi Junior баг тоглодог. 18 настай залуу тамирчин байна. 18 настай Hedrick. An advanced angle here, the Elbend really early on. I like that. I think that's a fun trick. Sometimes you can get there way before the CTs even realize, and they can actually back off into you without even realizing. За энэ өнөөдрөөс эхлэн ер нь бол Na'Vi-ийн үндсэн бүрэлдэхүүнд л бас ороод ирсэн байна. Гэтэ яг албан ёсоор орж ирээгүй standing гэж байгаа. Standing тоглогч Hedrick. Na'Vi's happy to just sit and wait. Та юу нэлгэн дулгаа. 850 да. За 4-2. Бэгэнд тоглолт урагшлахаар шийдсэн. Monster хамгаалалт сул байна. Monster хамгаалалт сул байна. Хоёр талаа шалгаал энэ Perfecto. Дарсан Perfecto ихний фрэг хийсэн. Perfecto 2 дахь унгасан. Perfecto 3 дахь мэл байсангүй. Трейд ороод ирсэн. Зовсон дотороо тамирч улаан байгаад байгаа электроник. Электроник орсон шууд унгасан. За Grim-ийн гой бодолтод байлаа. Grim мамен. Тэгэлээс short-оос beat ороод ирсэн байна. За flash-н дээр short-оос гаргасан. Эхний kill амжилттай beat. Зараас нь шууд Hedrick бодоод унгасан. Hedrick. Сүүлийн килийг хийгээд тоглолтын нэрцээ 5-2.
They needed Маш a bit more space Ukraine at the end. Well, the big problem too is Perfecto just has a great double kill over at the pillar to start that out. And again, I mean, just buying time. First гэдэг бас маргадаж штэ. Simple Симплигээ санжи шүү бас дэлхийн шилдэг гэдгээ мэдэрсэн тоглогч шүү л гэж. Simple нь тунгадахгүй өрөөлдөрнэ. Simple дараагийн тоглолтоос дараагийн өдрийн тоглолтоодоос эхлээд шууд Simple тоглож эхэлнэ, brothers. Тэрэн дээр нэг амар санаа зовоодох юм байхгүй. Зүгээр өнөөдөр л зүгээр Simple-ийн оронд бол Hetrick тоглож байгаа. Тэгэхээр Na'Vi-г нь дахиад дараагийн тоглолтууд бол өнөөдөр бас байгаад байгаа шүү дээ. Зөвхөн өнөөдөр тоглоод дуусахгүй. Заагарсан самдаа yung Kulinars спрей амжилттай болсон. Дахиад хүлэрсэн. Өөрөө соногдоод бол тал HP-г алдчихж байгаа юм байна. Hetrick тэр оронд нь бол Electronic Flash-н дээр Grim-ийг гаргаж ирээд унгацсан байна. Yeah, and here's a round where they choose to have some aggression when they know they're up against the pistols, peeking deep through Monster. Nice little pick from Hetrick as well with his AWP. 10 kills. За тэр smoke-нууд боодох юм бол. Ей, за Flash задрахаас мань харцсан сая. Hellzerk. 5-2. Rare thing to be tested on the battlefield with Na'Vi like this if you're Hetrick. Even if it turns out it's just for, you know, like 1 week or something like that, if that's still Манай лайк дараагүй залуусаа subscribe дараагүй байдаг бол subscribe бас дараад үзгээ бит мартаарай. Subscribe button on the click. За ичээ floppy газар үлдсэн байсан унаад өглөө. За Na'Vi 2-1-ээр хожигдож явсан боловч үргэлжлүүлээд дараалсан маш олон раундуудыг авч чадсанаар тэдний хувьд их давуу тэргүүлийг өөрсдөнд алж шилжүүлж ирж чадлаа. Одоогийн байдлаар бол дараалсан 5 раундыг авсан гэсэн үзүүлэлттэй явж байгаа юм байна. 6-2 тоглолтын найрцсан. Very difficult thing to do. From the academy side too, you know, like obviously some of the philosophy could trickle down into. Яа нэр clean feed ирэхгүй бол яана би нэрээ. Clean feed ирэхгүй бол зүгээр дуусаа бүр. Play with us for like a week and then you're back at the academy, but now you have crazy experience, like it's such. Facebook дээр хийвэл илүү үзэлттэй юм байна да гинэ. Зүгээр залуусаа. Зүгээр штэ. Guys, энэ чинь тэгэл орж ирэхгүй бол тэр л үз тэгээд. Угаасаа YouTube дээрээс нь хамаагүй дээр залуусаа. Одоо л хэр олон үз нь бол хамаагүй нөө. YouTube дээрээ л хийгээд явна даа. Ахаа. Тэгснээр Facebook дээр амар олон стрим хийгээд эхэлдэг те. Дараагийн стримүүдэд дандаа Facebook дээр их юм байж томорч мамарцсан наач цаач. Бластын бүх тэмцээнүүд бол ялтч өгч YouTube дээр л явуулна ялт. Дараагийн юунуудад бол надад бол хэрэгтэй хаваасаа. Надад бол амар хэрэгтэй. Одоо тэгээд яана guys. Тэгээд одоо яана. Clean feed маань бүр ирэхгүй бол дуусаа гэсэн Hetrick. Лог дээр бол ихний фрэг хийгээд авсан. Амар. Yeah, did he fall short? Did the run boost fail or did he choose to stop short on it? Either way. Brutal start to the round for Complexity. 5-on-3 turned into a 3-on-4. Yeah, it did seem like they were aiming a little bit further down. Зя. Short smokes гараад ирсэн. Yay, spray ус perfecto шууд алчдаг шүү. Going to be bringing down Floppy regardless. JT and Grim now 2 versus 4 and энэ тэмцээч өөртөлсөн шатчтэй л гэж тийм ээ. Ваа. JT Grim. Great shot. Perfect shot. За нийтэн дээрээс тал HP-г наваасан Hetrick. Адараас нь шууд мал яриачих шиг боллоо. Сага мал хийж гаргаж ирээд унаач чинь JT-г бол. За шортер орж ирж байгаа. ABC дээр нуугдсан байгаа юм байна. За Hetrick-ийг энэ харах боломжтой. Хараад унгаасан. За хар суулаалчихлаа. Гаргасан. Oh my god! Grim! What a shot, my man! Yeah. Grim! Нэг эсрэг хоёр. Clutch round-ыг амжилттай авч чадсанаа. Тоглолтын тооны ярьцааг 6-3 байрцаад алглаа. Яг толгоон дээр нь тусцсан байж тээ. Crosshair нь. Scope нь. This is a great shot.
an unlikely clutch to win. And you gotta say, if you're Complexity right now, one of the things that you can kind of hang your head YouTube дээр их пластын шаардлага үздэг нэ. Ер нь бол тэгж хэлж бас болно. Ер нь бас тэр нь бас зөв шүү. Even in losses where he's been able to grab 2 critical kills entering into the B bomb site to allow for a plant. За, тоглолтын тооны ярьцаа 6-3 болсон. Гримийн гайхалтай буудалтуудаар бол раундыг бол Complexity багийнхан авсан байна. Complexity. And that's what they fight that back from a 2-on-4, and it happens really quickly. So probably also a little bit of a momentum boost for the Complexity side. Just feeling like, all right. The clean feed дээр өчөлтөө please. Өөр манайхас хүн байна уу? Trick out here with the AWP still. There's still some money in the bank for Na'Vi even losing that round, so that's the other luxury, I guess, of putting some rounds together. I think they end up winning 5 in a row. Техникли хийсэн short дээрээс. Ooh, I like this from Fang. This is Лонгор ороод ирсэн. Араас буудаад унгац лонгийг харж байгаа байх. Хоёрыг унгаасан Fang. Гурд мано байсангүй трейд орж ирсэн самдаян. Тэр онд бэгэн тоглолт орж ирж байгаа юм нүсэрж байгаа барилд нь мэдчихсэн байсан. Тэрийг нь бол флопи амжилттай унгаагаад 2-ын эсрэг 3 болгосон толгойд орж ирсэн дүүлийг амжилттай авсан. Шортор бол бомб орж ирж байгаа. Шортор бомб орж ирж байгаа. Yeah, they're really switching it around a lot. I don't think Na'Vi really understand what's happening anymore. A little bit of confusion on their side potentially. Electronic харсан. Спрей амжилт болсон. Тэр моолнд шатаад идэг хоёр талаас нь пиклээ гараад ирсэн. Хей. За. Амар раундыг авсан. That's such a smart play from Floppy to go for that quiet yet aggressive lurk through monster underneath the ramp towards the B bomb site right after the play that Fang makes, because he knows that's going to pull so much attention. That's definitely at least pulling the rotator, and Fang's gotten a kill, so all of a sudden you realize, you know, he's gotten 2 kills, excuse me. It's going to pull the rotator, and if you're Flop, you're like, okay, there's one player here at this bomb site. I'm going to sneak in and maybe I get lucky. Maybe I get lucky with an angle, and he finds another. Ердөө 2 раундын зүрдээ болсон. Really smart decision from Floppy to make a play there. You could really tell looking at the minimap how out of position Na'Vi ended up being in a number of different occasions in that one round. So it's a way to manipulate that defense. Электроникийн нүдчихсэн. Үргэлжил нэг тиймэрхүү ширүү арцтай л байдаг шүү дээ. Манай электроник ч угаасаа альтчихвэл эвгүй гар шүү дээ зүгээр. Na'Vi багийн in-game leader. Багийн гол тамирчдын нэг шүү дээ. In-game leader. Electronic. За дахиад full buy round гараад ирсэн байна Na'Vi-гаас. Na'Vi-ийн бол мөнгөний асуудалд оруулж ирж чадахгүй байна. Гэхдээ энэ раундыг Complexity авчвал мөнгөний асуудал болгоно гэсэн чинь utility барьж байгаа тайминг дулж байна. Гараад ирсэн үсрээд гарсан бүр. GT Floppy хоёрын ихнийг 2 брэг хийгээд авсан байна. Complexity үнэхээр чанга орж ирж байна. Үнэхээр эвгүй орж ирж байна. За бомба бол тавьд амжиж байгаа юм байна. Тэр оронд бол самдаян ихнийг амжилттай. За баруун тийш бар зүүн талаар пиклийн хүлээгээл байна. Хедрик ерөөсөө нэлийн хүлээж тоглолдог л тамирчин байгаа байна л да. Өөрөө нэг ер нь бол пиклэхээс жоохон эмээгээд л ах шиг байна. За шууд үлдсэн 3 дэмэрч юм бол сейф гол оруулж ирж байгаа. Тоглолтод нарцсан. 6-5 ярцтай тоглох ойлгомжтой болсон. Хөвчлөг хүлээж явахт нь л тамирчд орж ирээд унж байгаа гэсэн ширн нь бол өөрөө нэг урагшилж кил хийх гэсэн оролдлого бол том баг орж ирж шүү. Жохон бие бариад ах шиг байна одоо энэ хедрик одоо. Жохон чөлөөтэй гоё те. Өөрийнхөө чадварыг мэдрээд нэг сайхан урагшлаад тоглох хэрэгтэй. Yeah, you can't do that one. Barely do the American one. Манайхан Facebook-ийн чатаар, пэйжийн чатаар стрим байна уу гэж асуугаадах юм. YouTube дээр явж байгаа гэж уулын зөндөө л хэлсэн дээ нэр юм дэ. Өө нэр би Facebook руу шеэрлээгүй юм байна да. Тийм баха. Шеэрлээгүй л байсан байна. 5-6 the scoreline. Catching up. Та нар бас шеэрлэхээ бити мартаарай зэлсэн. Надтай зэрэгцээ сайхан шеэрлээрээ. I'm actually impressed he didn't panic more than that. He was like, all right, I guess I'll just wait. Eventually we'll escape. If they steal this round back, Na'Vi, that would be really heartbreaking for Complexity because they have them in a really tight spot. I think this is one of those rounds where you just tell Headtrick with the AWP, like, you know, you got a little bit of freedom here. Obviously going for an aggressive peek on the stairs. Now he's got to rotate over towards the B bomb site, which is exactly where Complexity is heading. Okay.
You've got Ширэлсэн. Perfecto, excuse me, you got Bit Өөрийнхөө on the other стримийг side of the map, өөрөө trying to ширэлсэн. clear out bathrooms as well, so he's calling out that there's no presence. За дахиад монстроор явсан. Энэ удаад биг амгалтыг дөрвөлөө энэ. Тавуулаа юм уу? Тулсан. Perfecto. Самдаян гэсэн. Табирчд бол 2-ын эсрэг 4 болголоо. Нүдрийн зөр. Ерөөсөө л бэр ороод байгааг нь мэдсэн. Би дээрээ стаклсан байсан 4 тамирч. Хүний дав гаргаад ирлээ. За хэдрэг өөрийн зэг сайхан пиклэндээ. За хүний хараас л пиклж чинь. Хүнээл байталч гээл. A single 2-on-4 earlier in this half. Doing it again seems like it's a little bit too much to ask for. Yeah, probably not likely. Head trick with the angle towards sandbags. За тасгал ширэлсэн юм чинь. Одоо манайхаа YouTube-с Not accurate, doesn't land. Halzerk gets гэсэн чи Perfecto бүр 3 дахь гээд орж ирж байгаа юм. За хэдрэг гүнгаасан фан. That's not bad. Fang. 1v3, but you only got 18 seconds. Fang, oh my god. Another headshot. Wallbang. Бомб авах гэж өргөссөн. Ороод ирсэн. Тулсан 2 3 дахь унгаас. 7 6 5 4 цаггүй болсон гэсэн чи ёо nice try Fang. Эмэр бодтой лаа нэрээ. 4-ийн эсрэг нэг клач раундыг авахд бол үнэхээр ойрхон байлаа шүү сая бол. 3-3-ыг гагаад яг 4 дахь дээр нь яг жоохон дотчлаа. Айгүй жоохон дотчлаа шүү нэрээ. Very few bullets in the chamber, difficult shot to hit, but what an inspiring attempt at the clutch. Simple атсан байх нэ. Simple одоо ерөөсөө л жоохон тоглолт үзэл сууж байгаа шүү те. Simple жоохон тоглолт үзэнгээ сууж байгаа. Өнөөдрийн бүх тоглолтын дээр Simple тоглохгүй, дараагийн knockout stage бүх тоглолтын дээр Simple тоглоно. Ой. За тэраа. Мэдээс гараад ирсэн. Битиг унгасан дрэлээд headrick трейдер нь бол сольсон. За дахиад өөрөө пиклэн гэж байгаа юм байна. За ширэлсэн чи үзэгчдийн тоо нэмэгдээд эхэлж байна. Би чи ягаад түрүүнээс хойш ширлэг үжиж өгөлээ. In their first moves, Bit cut off, but headtrick there to find the 1-for-1. Now he's going to get aggressive up highway. He's got Grim right. За тойлетээр орсон. Тойлетыг анзаарахгүй бол болохгүй болсон да хэдрэг. There's no way out. Smoke will allow him to slowly crawl back into it. За тэр онд Самдаян. Long дээрээс нэг хилээд авлаа. Манайхаа YouTube-ээр шеэрлмэргүй бол миний Facebook-оор ороод pages миний шеэрлсэн юм шеэрлэж байлаа шүү залаасаа. Тэр үдх юм бол бас баярлалаа шүү. Болсон. Хоёр дэмж мэдээлэл авсан. Самдаян. Хоёрыг шахацсан. Болон шахацсан. JT floppy. What a shot my man. Нэг эсрэг нэг болсон. Зоригтэйт алидын дамстраас орж ирж байгаа. Болсон. Ёо JT. What a shot my man нэрэ. Амар бодлээсэ. To keep complexity alive into this, Perfecto is going to want that jump back for sure. That jump up onto the guard. За нэрээ Simple-г наавч бас хэцүү байх шүү дээ. Бас лас complexity-д бас хосоолох нэ. Both the players inside the bomb site. There's the miscue of the round. Both of them playing behind dice boxes. Neither with any real place to go. We saw previously early on in the half clean AD. Simple яцсан гэж вэ гинэ. Simple нэг тоглолт өнөөдрийн тоглолтуудыг бол өнжиж байгаа. Simple өнөөдрийн тоглолтуудыг өнжөөд дараагийн knockout stage-с эхлэж тоглоно. Knockout stage-с эхлээд тоглолтыг бол цааш өргөлжлүүлэх болно гэж. За tactical time out орж ирсэн. Яалтчгүй. Раундуудаа алдаад эхэлсэн. Маш эвгүй нөхцөл байдалтай болсон доо. This is they're on the T side. The fact that they're actually doing this well makes this way more interesting. Yeah, this game, this map just got very spicy. Very hot. 7-6, 1 round lead. It's been 4 the last 5 for complexity. And if it is, I mean, it's not an upset we could lay at the feet of Hetrick. He's got 14-6. He's done a great job. But obviously Na'Vi as a whole, like we said, structurally are going to be functioning differently, no matter what. And complexity, I think, just also playing maybe better than I was expecting. Sure.
For sure. I mean, Fang and Grim are both having great games, and I mean, every game that complexity comes into, those two guys are going to be win conditions. Those two guys particularly are kind of like Hell зарк юм байна. potential in North America. Снайпер дорж ирээд Floppy, юм. I think, has already Оо, established тэнгэр himself дуурч юм. enough to be Brothers. considered, you know, a solid Амар first тэнгэр round дуурч юм бүр. I think that's my problem. Юу болоод байна? Getting how good Fang is. Нэргэхнүүд эдч одоо. A lot of people did it. Бада барамаар орж мараад нартаа бараа орж мараад байгаа юм шүү дээ. Амар юм бэ амар. Нартаа барааны каст шиг гэсэн чи үү лонгос ороод ирсэн нэг дэвч бүр зүгээр зогсож идэг шүү. За тэр бол хедрик нэг хийсэн. Лазерсэн JT электроникийг унгаад авсан байна. За энэ раундыг авал тоглолтын даны харьцаа 7-7-г харьцаатай болох нэ. Хоёр дэмэрчин буугаас сэвлэхэр шийдсэн байна. And it all works out great. Navi are going to have to save the rest of this round, and they're tying up the scoreline. It's 7-7 leading into the 15th round. I think for me, Grim obviously За ичил TV дээр өөрийнхөө стримийг хараад сууж шүү дээ. a lot of exposure, so everyone kind of knows his name. And then Floppy, obviously, as like I think an up-and-coming star for a long time. Was it Cloud9 as well? Yeah, Cloud9. We know how good Floppy could be, right? So maybe those are the two people for me that end up always overshadowing Fang whenever I think about it. But you see it right here. He's got an enormous amount of confidence in. Юу гэнэ? Knockout stage гэж энэ тэмд яг энэ тэмцээнд байхгүй шүү дээ. 11 сард шууд финалийн эрхийн өнөөдрийн тоглолтуудаар аавна гинэ. Чиний мэдээлэл бол таг хөндлөн мэдээлэл байна. Ёстой юу ч ойлгоогүй явж штэ бороо. Энд чинь group stage гэж эхлээд явна. Дараа нь knockout stage гэж явна. Тэнгүүтээ last chance stage гэж бас нэг stage явна. За тэгэд энэхүү тэмцээнд эхний 6 дугаар байранд орсон баг нь Blast, Premier, Fall, Finals тэмцээнд оролцох эрхийг аавна. За харин сүүлийн байранд орсон 6 баг нь Blast, Premier, Spring, Showdown тэмцээнд оролцох эрхийг аавна. За тэгээд Showdown тэмцээнээс Finals тэмцээнд шалгарахын төлөө бас дахин нэг шат өрсөлдөн. За тэгээд Finals тэмцээнээс цаашаа үргэлжлүүлээд хамгийн сүүлийн 12 сар зохиогдох 1 сая долларын шагналын сантай Blast, Premier, Fall, World Finals тэмцээн нийт 8 багийн донд зохион байгуулагдана. Иймэрхүү үе шаттайгаар явагдсан шүү залуусаа. Тэгэхээр манайхан бүр тас хөндлөн мэдээлэлтэй бас явж шүү зарим нь бол тэ. Тэгэхээр энэ бол knockout stage байгаа. Knockout stage бол байгаа. Almost catching up to Hetrick, 13 and 15 kills respectively. The rest of them are doing pretty good, all right. It's not that bad for the rest of them. Тоглолтын нэрсээ 7-7 ихний хагас амгийн сүүлийн раунд best of 1-ийн overpass map дээр тоглолт маань сүргэлжлээд явж байгаа залуусаа. Cigar enjoying his morning. Yeah, sure, just like a 8 a.m. cigar, nothing. Just like that. Just like that. Some bourbon, I don't know how this works. I'm in. I mean, he's in Texas after all. That's how it is. Just like that. За тулсан, спрей болсон, floppy, grim зүрөөдөд floppy-го онгачж байгаа юм байна. Тулсан. За нэг хулуулгаж чадсангүй гэсэн хаалга онгоолгоод халтсан. Headrick. Нэг лиг амжилттай хийсэн. Самда янг тулсан байгаа. Самда янгийн бууд спрей жоохон тааруухан да. Хоёр дахь унгаас. Соо за тэр флаш дээр цавцгаа. За тулсан. Араас нь ороод ирсэн нэг унгаас нэг эсрэг нэг. Beating эсрэг. Fang. Fang ч бас ливгүй бодолтой да. За толоод ороод ирсэн байгаа. За тэр EBC дээр хөдийн нарсан гэсэн Fang headshot тэгээд унгаачлаа. 8-7 ихний хасаг өндөрлүүлсэн. Oh wow, this is going to be such a huge first half for him. Yeah, 3 big clutches for complexity in this first half. That's absolutely massive. 8-7 lead, upset on the cards. Don't go anywhere. We'll see you soon. G2 versus Liquid. Mapan Mirage. Okay. I have no idea where he is. He can go B. Юу Vitality-гийн team speak вэ? Oh, you have to run. Let's kill him. Vitality-гийн team speaker яг гэж байгаа юм бол. No, I don't have time. Just try to kill him though. We're coming. Oh, I didn't I'm see. clearing B. Coming tunnels. He's tunnels, I think. T-spawn, I think. Likely, yeah. Yeah, right, sure, I think. Outside B. Just scout him. Thanks, Oh. God.
It's okay. It doesn't matter. За энэ тоглолтын дараа та бүхэнд best of нэгээр G2 versus I smoke. I will be able to resmoke fallen. Team Liquid багийн тоглолтуудыг шууд амжилт хүргэнэ. За G2 дээр бол та нараас л үзэх дуртай тамирчдал зөндөл байгаа байлгүй те манайхан те. That B1. Let's go mid. Monesi байна. Дээрэс нь Nico байна те. That B1 move. Let me one more mid. Last mid. AK window, nice Lexa. AK window, AK window. Let's go. Nothing That's second me. mid. Oh, big. Wait. Let's go close. Mid pushing. I'm a peek. Waiter. I'm a peek second mid. Holding 3. Could be Vietnam. Could be Vietnam. Second mid. Second Boiler. mid. Pushing. I need help. Where? In Yeah, boiler. Boiler. Abs and second mid. Yes. Come in. One more here. Slow. Pull back now. Abs one. That's it. Abs and second mid. Abs. Banana. You left to short. You left deep. Can be boiler. You run way along. I will follow. I can still do abs more guys. One mid, one more mid. One more second mid. That far back. Careful. He's going mid. I'm in boiler. I'm good B. I have smoke. It was long corner, Jackie. I'm adventure. Цамаан сэрдгүү дээ яана. I left abs. Okay. Clean feed яаж авах уу? Clean feed яаж авах вэ? Want to go long? Mid. Boiler. Yeah. Good job. I don't see anything. Clean feed авчмаар байдаг гинч одоо тийм ээ. I'm good. Наа биш ахгүй дээ л гэж байна. Still together, guys. Тэгтэл хожигдсан ч гэсэн knockout stage руу орох нь бол ойлгомжтой бүх багууд. One more stairs, one more stairs. Go CT now. We have city. Get ramp. I'm only ramp behind. Yeah. Should be one abs. Хожигдсан ч гэсэн бүх багууд knockout stage дээр тоглоно. Nice guy. I took off. Don't take up, Madan. Okay, take it. За эхнийхээс өндөрлсөн тунгуудахгүй хоёрдугаар хагас эхлэх гэж байна. 8-7. Эхний хагасыг complexity багийнхны тэргүүлтэг өндөрлүүллээ. Complexity. Ста simple байхгүй л гэдэг байхгүй. Нэг л map үзэн үнэтэй гинэ. Нэг л map. Only one map. We're back once again. Second half is coming. It is a best of one. So the fact that Complexity somehow get out with 8 rounds in their opening half, in part, large part due to Fang and his tricks. Жог тэлтэх гэдэг нь яах гэдэг нь навыгийнхан. За ер нь бол сэтэд талаас маш олон граундуудыг алдсан. Одоо тэр талаас яаж тоглох нэг үе хамтдаа алцгаая. За Complexity-гийн тамирчдын буудалтууд бол үнэхээр янз юм байна. Өө бүр чичгнүүлж штэ. Simple байгаа гэд Navi орсон хитэн хүн байна гинэ. Та нар ч одоо мэдээлэл уншиж л та залуусаа. Би та нарт уулын мэдээлэл хүргээл Facebook page дээр пост мост бичээл яг албан ёсны мэдээлэл гарахаас өмнө миний мэдээлэл аль хэдийн гарцсан байсан шүү дээ. Simple-ийн оронд Headrick тоглоно гэсэн мэдээлэл айл өчигдөр гарсан байсан. Хүү ээ! Хэлцэрг. 3-ыг нь гацсан бүр. 4-т нь киё бүр амар headshot. 4 kill 4 headshot оруулаад ирлээ бүр. Самда ян ганцаар нэг эсрэг 4 үлдсэн. The ace is quite far away. Are they going to send him running? Maybe send some people scouting? Just SDY left, but that second kill is hilarious. Yeah, that really was. Just clotheslines and walk right into it. We love those kills with the USP. I think Navi's going to need someone like Bit to step up and provide some energy. I think Electronic is probably going to start having, he's been phenomenal individually since he swapped in-game leader, but I think you're putting a lot on his plate now as a new in-game. We have to remember this is very recent. So you have SDY still getting acclimated. You have a stand-in as well. You don't have his normal you don't have his normal kind of star player. За бүр амар headshot-ууд оролт юм байна бүр. Electronic's got a lot on his plate. Perfect headshot байла. I think I got to look towards Bit in this. За мэдээлэлээр харцсан байгаа. Grim Trade нэрээс олсон. Тоглолтод нэрсэн 9-7. 9-7. Clinical, efficient, just standard, fundamental Counter-Strike. Now it feels flat. Now it feels like there's not a whole lot of energy and a whole lot of power coming out of this Navi side. За ичил ТV-д доторх өөрийнхөө стримийг нэг харч даа. Нэг тэгж нэг урам орд юм да. It's interesting to think about because that is one of the things that we know Simple really brings to the team sometimes. Sometimes he will just win an odd 1 versus 3, For no reason, yeah. Yeah, for no reason, even though he shouldn't. Одоо метр 78 хүн үзэж байгаа юм байна. Миний стрим доороосоо 2-д явж байна те. Яг яг. It's like a handicap, right? You don't even realize you have it. Yeah, you just Үзэлтийн тоогоор доороосоо 2-д явж байна. This is actually we're not winning those rounds. And remember too, like he's part of his progression these past like Зургуулшил G2 versus Liquid гой тоглолт болно доо. Энэ тоглолт нэг удаан хүлээлгэхгүйгээр бол үргэлжлээд явагдах байхаа. Нэг удаан хүлээлгэхгүй байх. Yeah, that's a big factor to be missing right now.
But we always talk about Na'Vi having such a deep, talent pool, and they do. So maybe someone else is going to be getting out from under. I mean, for a long time, people. Лайк тавьж өрөхгүй байгаа гинэ. Оо нэрэ тийм биш. Лайк нь 29 үчтэй. Арайгүй байлгүй дагаас өдөө ийм байхгүй байлгүй дээ энэ ч та. Манайхан ч лайк дарахгүй байна гэж байхгүй те. YouTube-ийн лайк дарахгүй байна гэж байхгүй үстэй тийм ээ. Тийш дээ. Дарч штэ дээр штэ дарч дээ. Дарчнаа дарч. За force bio аггүй юм байна. Eco round юм байна. Armor-го карбонод тамруулга гараад ирсэн байна. Карбонод тамруулга гараад ирсэн байна. The impact felt of some of those kills isn't as high as you'd like it to be, and obviously that'll happen losing 3 clutches in the first half. Sure. So this second half is all about recovery. Deagle's on the board for Na'Vi. Гэтэ хангалтгүй шүү залуусаа та нар нэрээ лайк дарахгүй шүү манайхаа. Ягаад лайк дарахгүй юм бэ? Click on the like button. Энд ч одоо баахан гадаад хүмүүс үзээд байгаа юм аашаа. Тоссон JT opening frag. Хараад гараад ирсэн. Funk. Хэрэг амжилттай болсон. Баахан гадаад хүмүүс үзээд байгаа болохоор миний яриг ойлгохгүй байгаа юм болоо гэсэн чинь воо хэтрик. Funk дэр shot нэг дард юм да. Na'Vi ожил 30k гинэ. Пүүх за үзээтэй юм байс. Үзээтэй юм бэ бродерс нэрээ. Шууд 30k амлаад ороод ирж шít. Баслаа. Өнөөдөр ихний донет мөнөт бол лаах юм шүү дээ. За тэгтээ бол Na'Vi одоогор хожоогүй байна. Эрт баярлаж болохгүй. Тэнийш нэлээд тасаалтай байлаа. Асаалтай байна. Little bit of parmesan, little bit of crushed red pepper, call it day. За шартаар орсон. Спрей амжилттай болсон. Floppy нэг унгасан дахиад флаш гарч ирсэн 2 тонгосон. Сумд уссан гараас нь коннектороос JT-г үцэжчээ. Тоглолтын нэрцэн инхүү 10 доллар гэрчээд оллоо. And stayed alive at the end even after the accidental unscrewing of the silencer. There's got to be a way to stop that from happening. To unbind it when you have the M4? Yeah, like in your config, like it just knows that it just unbinds the secondary fire when you pull. I don't know. It's crazy. Нөө comeback хийн гинэ. За харж илээ. Одоо бол анхны full buy round нь шүү дээ гэсэн чинь анхны full buy round дээрээ 5 гэлээд гаргаж ирээ ш. Энд чинь force buy round байна. Full buy round гэж хотлоо ирсэн байна гэж. 5 гэлэл. Complexity side Na'Vi back with rifles and we've painted a lot of different ways that maybe Na'Vi can never send them up in mind. Bring them back in. But now kind of time for them to show us exactly how this is going to work. Connector толцсон. Харсан спрей. Грим дээр оронд нь холоос нэг тийг хийж байгаа юм. Almost JT not getting back around the corner. So 1-for-1 trade and about even damage there between JT and Perfecto. So they slow it down Na'Vi with plenty of time. Банкчийн дэлгэцэн дээр харагдахгүй шүү гинэ. What? Эхүт. Энийг гаргаж ирээгүй юу хийжсэн бэ би ч одоо. Нэрээ ихний агс дээр алга болгоцсон байлоо. Нэрээ дансны дугаараа хайдалсан байсан биз дээ. Эхүт. За яста sorry. Яста sorry. Манайхан дэнэ дэлгэх гэж яхад нь би дансны дугаараа хаагаад хайдсан байдаг шээ. За тулсан. Хелзерг. Чи шифтэд урагшилсан тарихт болсон. Тулаад ороод ирсэн тэргээд нэр гримсэлсэн. За грим бол сейф гараад явчихж байгаа юм байна. Хөө ядрик. AWP тоглож биш зүгээр райфлер юм шүү дээ. Амар боочоо. Ямар амар боочоо. What a shot my man. Цогцол хоёр тэмэрчэд. Бууга сэвлэн гинэ. Тоглолтын танилцсан ангийнхүү 18 ярцтай боллоо. Are they a little bit jumpy? Is that like the pressure getting to them, or do you think it's just like you could also say that if he doesn't run quick and it actually is an execution, well then he's so. Yeah, I mean, I think that's a decision. I mean, that kind of a criticism would certainly be made in hindsight. I think his full-blown knife out, forget about the rest of the map kind of evacuation might be a little bit much, but I prefer to make the criticism in hindsight. That way I know I'm right. That way you know all the answers. Yeah. It's way better. It's like taking the exam with the cheat sheet right in front of you. Yeah. Цан би зүгээр өөртөө ирэхэж байгаа заа л гэж байна. Манай нэц нэрээс. If I did, people shouldn't follow it, But I'm not admitting to anything on when it's being recorded, Jason. I know enough. Wonder what it's like without a lawyer present. I wonder what it's like for Hedrick to look down at this entire. Энэ шилээ алтар амар үзэтэй байгаас. Яг раунд гэж болгоно нэг гинт тадарч идэгрээл. Раунд доосон гот нь яг царай мэрэг нь харуулж мараалаа гэслээ. Амар шилээ алч шөнөөс. Round number 19 and bit.
За clean feed төрсөн авчмаар хамаач та. Clean feed төрсөн хүн ерөөс байдгүй шүү. Was fighting two people here, but he actually will stick a little bit further back. That's interesting. Pushing through the smoke now. He does sense that something is up out there. Doesn't really know what it is yet. He's taken the peek through the smoke a couple of times, and he always missed the timing on finding JT's aggression. So JT at the moment, a snake in the grass. Bit might be very cautious out towards long. He'll never expect JT to be up. Clean feed авчил сайхан канистергүй бол стрим явмаар байна да. За тулсан. Бүү хэлзэрэг. JT could have more. Амар кил. Тус дахиад урсан. Ёй! Дахиад гараад ирсэн JT. Дөрвийн эсрэг ойлгоцсон. Patience you were talking about gets the kill on electronic, and that should dissolve the round here for Na'Vi. Том багууд дээр ажиглагдаад байгаа амар том юм нь бол энэ чи eco round-ыг л алдчихад байгаа. Өчигдөр White Astralis-ийн ч гэсэн амар их eco round алдчихсан. Өнөөдөр бол бас диглэдсэн амар энэ да. Go through monster quietly, no utility. You know Na'Vi have the information, you know they have control of the map. And you got to know this is going to be a tough fight you're wandering into. Yeah, just walk in on contact and just hope to get the first headshot, make it a 2-on-3, and then just roll with it from there on out. But it feels very, very unlikely. And they have such good understanding here. Floppy. Take down SDY and hat trick. 1 versus 4. За хэдрэг дээр флаш нэр гарч ирээд байгаа сонсож байгаа юм байна. He's happy to have Halswick in there after that round. Yeah. Plus, I mean, I don't know if there were many other choices, but I love the idea of getting the. It takes a bullet here. Өчигдөр 50к янзын мөрөөл баг нэ. Үгүй мөрөөлөг байгаа сте. Тэр доор баруун болон талдаа 55555 төгрөг. Удсан дуучлаараа бро мөнгөн бэлэг гээд гараад ирсэн байгаа сте. Масагас ягаад бүтэн бродкаст байхгүй байгаа байл гэж. Монгол тайлбарлаад Монгол тоглолтод л тайлбарлал шүү дээ. Getting a bit worried, but in the opposite direction. It's what an interesting day, or an interesting way to get started. Obviously, a little bit later on today, what have we got? G2 versus Liquid? Yeah, which is another really spicy. That's the next matchup. That's going to be coming quick after this one finishes, and that's one you don't want to go anywhere for. Nice. Whenever that happens, I keep thinking of. Do you remember the Prince of Persia game, like the old platform? Месагас Монгол тоглолтод л хөвчлээ явуулна тэгээд. They have like these glass sheets that like cut you up. Иймэрхүү тоглолтод үл явуулахгүй л дээ. That's what I keep thinking of. Alright, that's a weird thing. Хүү нээдэн дээрээс перфекто хасах 69 HP. Амар асууллаа саяар. Арморгүй байсан учраас амар асуулж байгаа юм байна. 11-8 тоглолтын нэрцэн. Эвгүй их раундыг алдлаа да. Дээрээс нь хожигдож явсан баг шүү дээ. I've never played it. Well, there's always time, Jason. There's always time. 3-round gap. It's not that much, but energy you were talking about from Na'Vi, it's kind of. Гуруулаа тайлбарлаад байгаа юм гэнэ. Харин тийм ээ. 3-3 тайлбарлаад байна заач. Гуруулаа тайлбарлаад лааж штэ зүгээр. Өчигдөр комбитсэн блака байна гинэ. Тийштэй нэрэ блака. And vocal energy that it provides is one thing it feels like they're missing the most in this game because you actually have, as you mentioned earlier, G2 хожвол том дэнэ шүү 2 сая хийлээ л гэж. Нэр G2 хожволээ лөө. Kills for him as stand-in, leading the way for Na'Vi. Яг өчигдөр юу гэж амлалаа тэрийг мартчих. G2 хожволээ лөө. We don't have the same fear on the complexity side that maybe we normally see. They feel like they're 11-8 байгаа. Эко раунд явж байгаа. Энэ раундыг алдах юм бол 12-8 болно. Тэгэхээр баг Na'Vi-ийн раунд алдах ирэхгүй болно гэсэн үг. Гэтэ тэр уртлаас раунд авахд бол бас хэцүү л дээ. Гасан, Green, юм гасан. За Dinkled авсан сая бол Helzerg-ийг. Ва. Ягаад quality онч. Why quality on? Are you kidding me, boys? Hello. Okay. 4-round lead, 12-8. Not a whole lot of time for Na'Vi to get back in this game. 1 round so far in the second half on offense. They need answers. They need them right now. You know they're really missing. Энэ утаа мата гарч ирээд байгаа юм шиг шүү дээ. Утаатай хаалт юм шиг амар сайн утаа л харагдаад байгаа. Манан юм шиг дээ. Гоё хаалтай нөө. За Hedrick снайпер гарч ирсэн байна. За тэгээд 3 AK 1 Galil гэсэн мөн сонголттой. You know, between Grim saying, you know, all the pressures on our opponents because who the hell wants to lose the Na'Vi-ийн хүмүүс simple-ийг санаад байгаа бах те л гэж амьтыг санаж л байгаа. Гэтэ угаасаа simple нь тунгадахгүй тоглох юм чи. Ерөөс өнөөдөр л тоглохгүй гэж байгаа юм чи. Бос өдрүүд бол бүгдэрийн дээр simple тоглолт, simple тоглоно.
maybe that's something they can warm up into if they win this game. Which currently they're 4 rounds Hui. away from doing. So За Самдаян. Самдаян. Let's хасахтална нэг. once again put some pressure on Na'Vi. Өөрөө өндөр буудаад Less cool move. 84-тэй болгоо шээ. Хедрик тэр оронд бол шорт тэр opening frag хийж байгаа юм байна. Хелзеркийг унагаад. Hedrick's found an opening pick. Na'Vi needs this round. Feng is still being aggressive. He's still being proactive on the map. And he's put in a position where he can hear a lot of information. He can have a fast flank in a number of different ways, but he can just be patient. There's a lot of things you can gather from this spot. Possibly just trying to get away from JT at this point in time. Босод өдрөг болоо шахах гэдэг нэ. Perfecto. Буугаад ирсэн шууд фанк дээр хийж шот хийчлээ. За шууд электроник JT-г унагаасан. Босод өдрөг болно гэж байхгүй залаасаа. Одоо энэ групп стейж дээр тоглож байгаа бүх багууд бүгдээрээ нокаут стейжд орно. Бүгдээрээ нокаут стейжээс тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Групп стейжээс нэг ч баг хасагдахгүй залуусаа. Нэг ч баг хасагдахгүй. Харин раунд 1-ээс тоглох, раунд 2-ээс тоглох, раунд 3-аас тоглох гэдэг нь чухал байгаа. Гараад ирсэн. Цаггүй болж байгаа. 7 секунд үлдсэн. За ямар ч сан бомбол тавиад амжицсан юм байна. 3-1 толоод ороод ирсэн. Спрей амжилттай болсон. Тулсан дөвлүүдийг л авч чадахгүй л байгаа даа Na'Vi-гийнхан. Тулсан дөвлүүдийг ямар авч байна. Трейд орол нэг оруулж ирэх юм да. Бүүм иргэн дөрөнд юу болж байна гинэ. Ямар ч сургахгүй л байна да. Стол усан тайсан чолоомын талга болсон да. Симпл байсан бол ингэж бишлэхгүйсэн л гэж байна. Симпли орон цаг бүр хүмүүс бүр амар их санаж байгаа бололтой бас. Нилээн санаж л байгаа юм шиг байна те. Санаад л байгаа юм шиг байна. Сананда чи намайг санана сарн нарын унтуулан сэрэж санана нар сар тайд чи Yeah. In his head he's like Oh, there's 0% chance that I get checked. It's almost certainly a Бүгнийх нь that sums that everything. байрлалыг нь буруу оруулчихлаа. Fuck. Probably. За за 19-9 тоглолоо нарцсан. Complexity-гээс дахин нэг удаа full байраа гараад ирсэн. Round difference once again. Na'Vi able to pick it up deep. Fang need. Гарсангүй. Хас 2 HP. Chip damage. Chip damage. Keeping Na'Vi at a distance here and make sure the gap doesn't close maybe too quickly, then this is going to be a really pivotal round. I still love the aggression. Мисота эцсэн мэдхгүй би Мисотаг мэдхгүй шээ нэрэ. Мисота энэ ерөөсөө тоглохгүй байгаа. Тэр бол нэр надад нэр өндөр мэдээлэл алгаа. Мэдээлэлээс мал хэлнэ шүү дээ болоод ирсэн. За снайпертэй тоглогч. Хелзерк агийн сэдний хамгаалт нэр байна. Also sneaking up, but the timing is so ridiculous. Оо тэр тойлет дээр. Тойлет дэсрээ лагсан тойлетоос гарч ирсэн бай. JT-г надад алгах байгаа юм. Really with no help and he can't start to scope За around. ч өөрт дурагчлах гэдэг нүү яах гэдэг. Ингээл гигэлцэн тоглолт гарч ирээд 50 секунд үлдсэн байгаа дээ. Гарсан ихний хил амжилттай электроникийг унагаад авсан да. Зөвлөлд Hedrick трейд нэрнээс солисон. Зараас нь тойлетоос бол Fang орж ирж байгаа. Fang гой чин мобны ч онж байна ой. Fang хоёрыг унгацсан. За гүүгээ гараад ирсэн Grim араас нь трейд гэж солиор чин Grim сүүл 2 кил хийсэн. Тоглолтод нэрсэн 13-9. Oh my god. Энэ миний мэдэх нөгөө амар нэг дээлчгүй Na'Vi гэдэг дээр мөн үү? Мөн биш үү? I was going to say the contrast of Догч ойлгодгүй байдаг нэ. Нэрэж ойлгодгүй бараа. frustrated perhaps leaking into the team as well and a little bit of his perspective. Device-ээр тоглохоо болцсон мөгнө. Device-ээр тоглохоо болцсон дээ. Moving parts right now Na'Vi with all the different stand-in situations they have going on and it's got to be tough to keep control of everything at the moment. Нэрч ингэ шаадгүй штэ бараа гэдэг. And the fact that you're running out of cash doesn't really typically help either. Some deagles being picked up, but that's about it. Really Simple хийсэн юм баймараа гинэ. Зүгээр өнөөдрийн тоглолтын дээр л өнжиж байгаа мó. Өнөөдрийн тоглолтын дээр өнжөөд тэгээд дараагийн өдрүүд дараагийн нокаут стейж эхлээд simple тоглож эхэлнэ. Саган туршилт явуулаад байна шүү дээ. Нэг саган туршилт явуулаад байна. Стандинг оруулж ирээд туршаад байна.
дийлдэхгүй simple л байсан юм байна гинэ. Ерөөсөө л Na'Vi-гийн хожиж ирсэн гол шалтгаан нь зүгээр simple л байсан юм байна гэж байгаа шүү дээ. Гэтэ уул нь simple ганц гарлаа гэд тийм тэр дөрвөн тамирчны буудалд нь өөрчлөгдмөөргүй маавал. Дөрвийн тамирчин шүү дээ. Even in the rifle rounds. Oh, Floppy. Oh, knife is out. I was going to say that could have actually been a little bit scary. I mean, look at all the confidence. За Floppy яраас орж ирээд flank-таад нэг нь гусайч бүр амар flank оруулж ирсэн сая бол. Бүр өөрсдийнх нь мэдээс гарч ирээд нэг нь унгааж ийн бүр. Complexity has no issue working up the courage to move across the map on this CT side. Яаж жаад overpass гэж map жоохон эвгүй map тарчих шиг боллоо доо. Try to run so that you can be sure to die. You could maybe get a bomb plant if things go really crazy. 18 seconds here. Хэлзэрк. He's been found out as well. Flawless round for the Complexity side. And they get to 14. This is crazy. Yeah, I think this is where you really feel like Na'Vi just a little bit lost at the moment. Not a whole lot of Just a little bit lost. Not a whole lot of ideas coming out from any of these players. This feels like a very passive, calm T side so far. За маш том асуудалд орж ирсэн. Lower bracket руу нь бол бас хэцүүхэн юм болно доо. Lower bracket руу унах маш том аюултай болсон. Floppy and Grim right there with him. Also not that far behind either. They're putting up great numbers. And it started to show. Затулсан Хедрик. Хедрик сэлэрч байна. Хедрикийг унгааж энэ дэж. Трейд нэрэн солисон. Флаш нэр гараад ирсэн. Араас нь бодод унгааж чадсангүй. 4-4 нэстэй тэнцсэн. 2 AWP тоглогчтой алдцгаац 2 багийн хоёулаа. 14-9. Na'Vi-гийн одоо нэг ч раундыг алдах ирэхгүй болсон байна. SDY's turn to beat the smoke, but he chooses to call it off right at the end. Нэг ч раундыг алдах ирэхгүй болсон байна. And to be fair for Na'Vi's point of view, Complexity өөрсдөө бол маш сайн мэдэрчжээ, бүр амар мэдэрчжээ. This is where I'm curious what Na'Vi's going to be doing. This is what's kind of made me a little uneasy throughout this half is where's the play being made? Where's the pressure being applied? Everyone is just kind of paused at the moment and not really moving forward. Bit is looking for this aggression and the timing is everything. Yeah, that's pretty rough. A little bit of a flash to draw some attention away. There's nobody out here. Bit is really on his own, so he snuck up quite far. Might be hard to find. Баг урагшилж байгаа. Үй, битийн ямар гоё спрей. Уул нь ийм л буудалтай гаруудтай. Харснаа шууд харвдаг гаруудтай болно. Харснаа хардаг, харвснаа шууд ондог л гаруудтай. Тэр онд бол бэгийн тоглолт орсон. 10 ротейт явах нь гэсэн 10 баг ротейт явсангүй. Зүрдээ зогсоочлоо. За түрүүлээд гарч ирсэн Floppy нэг лэмжтэй. Хажууд гараад ирсэн электроник унаад өгсөн. За трейд орж ирсэн ажиглаас нь бас ABC-гээс трейд орж ирж байна. Тоглолтын нэрцээ 15-9. Complexity Na'Vi-гээс зүгээр ус амьдрал үзүүлж байна дөө. Амьдрал үзүүлж байна дөө нэрээ. This is a cool win from them so far. They've got a lot of opportunities to close this map. 6 chances now to take their first victory at Blast Premier. Match point by Complexity. Энийг зуураагүй их л хурдан тоглолтод болоод өнгөрчлөө дөө. Not really smack talking yet. He's more hyping up the team at the moment. He hasn't gotten to the aggressive put down the opposition phase of his career. He'll get there. He's still young. He'll learn. It'll happen. But he's upgraded from the nice. Затулсан дүүлийг авсан Самдаян өөр улаацсан байна хасах 80 HP. Самдаян. Trying to roll any kind of momentum they can forward here. Does take a lot of damage though. But it's true. I mean, you mentioned in the last round how Na'Vi for a long time. Эз 3 үүдсэн шүү дээ комп гинэ. Тийм байгаа хөө. Яа. Simple байхгүй болчиход ингэдэг нь өсөл буудалт нь амар солоогоод байна. Simple байхгүй боллоо гэд 4-4 тамирчинд бас тэгээд сугарна гэж баймаргүй юм дээ. Яг яагаад байгаа юм бол Simple багийн тэмүүгийг бүрдүүлнэ гэж байхгүй үстэй. Арайч тэхэхгүй үстэй өөр. Fang might be on his own if Holzek has to switch out and start to look that way. Арайч үгүй л үстэй тэмцтэй. Well, they know. Look at this. Bringing in Grim. Yeah, this is perfect. What a great setup. If Holzer can take contact,
Fang's in a tough position. Does he get cleared? Oh, За тоссон Grim 2-ыг гаргасан. Fang дээрээс нэг хилэж байгаа байна. За эрхэм мөдөд үзэгчтэй. Blast Premier Fall Groups тэмцээний Group Stage-ийн 2 дахь өдрийн B group-ийн тоглолт. Эхний тоглолт Complexity versus Navi багуудын тоглолт 16-9 ярьцаагаар Complexity багийнхан Overpass дээр Navi-г болгож авснаар ийхүү upper bracket-ийн final тоглолтод шалгарч үлдэж чадлаа. Харин Navi-г хувьд бол үргэлжлүүлээд lower bracket-ийн тоглолтоос өнөөдрийн тэмцээний сайн үргэлжлүүлэх нэ. Тунгадахгүй үргэлжлүүлээд бид бүхэн ямар тоглолтыг үзэх вэ? Залуусаа. Тийм ээ. Тэр бол G2 versus Team Liquid багийн тоглолтод байх болно. G2 versus Team Liquid. I'm pleased. The Fang was playing, you know, as about as good as I remember when I actually do remember it. Yeah, Fang had a great game. Grim had a great game. Halzerk had a great game as well. Those three players were fantastic in Complexity take that win. We're going to get James Banks to have a conversation and see what all the jubilation is down there. Well, I'll tell you one thing, I've got a very excited Fang next to me. It's been a long time since you guys beat a team over here, right? How does this one feel? Oh, it feels crazy. I mean, I'm honestly lost for words right now. I mean, obviously Navi don't have simple, but at the end of the day, being Navi is being Navi. And for us, it's been, you know, a tough first half of the year, and coming in this game, it's just super nice, you know, actually get a win, play some cohesion, and just show that, you know, we're here to play. Now, what was the turning point, right? Because they were down 6-2, then we end up winning the half 8-7, right? You guys looking really good. But it felt to me like you guys were just playing with super confidence. You just started disrespecting them. Like, you just crispy aim. They didn't really stand a chance, mate. I don't know. I kind of made a mid-round adjustment toward working toward A because they're playing more heavy toward B and blocking some of our, you know, set protocols and stuff we had toward that part of the map. I think that shook them up a bit, and then J2 is just making some really good mid-round adjustments, stuff like that, and changing the tempo toward the layer part half ending B. So I don't know, it's just super well done, honestly, by everybody. It was well done by you guys for sure. Hopefully it continues. Fang getting the job done here. We'll have to see how the rest of the games go. I beatbox like I do the song with my mouth. Interesting, I've never done that one before. It's gonna be pretty hard for me to make some sounds. Firearms is not very relaxing in my opinion. Just like that.
second match of the day is almost ready. We're going at it quick here at the start of the day. It's G2 versus Liquid. Yeah, wasting no time. And I mean, another cool glimpse at a new team with new roster changes. I think obviously, you know, so much of the attention that we had in Cologne was on Liquid with Yekindar coming in and how he really took over kind of the ethos of the team. But now you have G2 actually with I mean, massive roster changes that they've come in with. And new tools as well for the players. A little neck massage going on there. Yeah, upgrades all across the board. For a quick minute, I thought it was like a hair trimmer. I was like, this seems like an inappropriate time to be getting a haircut. Not that you're feeling fresh is important and all that, but... No, I gotta have an opera with a limber neck, though. Yeah, I can see how that could work. I appreciate it. I don't know. I'm still only really recovering from complexity. You know, beating Na'Vi in the first. You had a good tweet. Thanks for bringing that up. Yeah, just sent a little trigger tweet out there. What if I said it's possible that Na'Vi might have been a little bit jet lagged? Like, would you accept that as a? That would be the perfect thing to have happen. Somebody saying, "Oh man, it's just jet lag." Look, we've talked at length, and obviously at Cologne, as I mentioned, Liquid was all the rage of conversation with Yekindar, so let's put them on the back burner right now. This one for me, obviously, the first glimpse at G2. JKS is back. He's had a long time out of the pro scene, outside of his victory in Katowice when he's standing in for FaZe. An impressive performance there from JKS. You also bring in a new in-game leader, and obviously that conversation swirling around G2 of the in-game leadership and some of the history behind some of the players on G2 as well, always going to be a point of conversation, and I think we're all just excited to see what's going to come with this first look and see where it's going to go. But for me, the big factor of this in-game leader change for G2 is the fact that that Xtaz got to kind of handpick, right? Yes. Handpick his in-game leader. When he came in initially, like Alexi had come in with him, you're kind of rolling with what you got. This was a situation where there was an obvious disconnect there, and priority number one in the offseason had to be Xtaz. Let's find you an in-game leader that you can be on the same page with, that you can actually communicate with and see G2 new roster гайхалтай нэгэн тоглолт. Ийхүү их хэлэхэд бэлэн болсон байна ирэх мөндөд үзэгчтэй. G2-ийн эсрэг Team Liquid богод маань хоорондоо тоглоход бол бэлэн болжээ. За G2-ийн шинэ бүрэлдэхүүнийг хамтдаа харцгаая. Ямар хөө тоглолт гарах бол шинэ бүрэлдэхүүнд оролцож байгаа хамгийн анхны тэмцээн. За sorry guys. Сая кол авсан ч юм байна. Дотор мөх орчлаа. Complexity яаж нэг хэлээ үсттэй гинэ. Би мэдгүй. Straighten out some of that role confusion and put Hunter back in a position where he can play at his best and play at his most comfortable. And for me, I love watching Hunter play. Like, I mean, obviously Nico's gonna, Nico's Nico. We all know what he brings to the table. MaaRaa is certainly exciting in his own way. MaaRaa, Nico, Huxi, JKS. He makes the impact that he can have. And it feels like throughout some of the down spirals of G2, he's been one of the players in what's been happening, and that's super upsetting. I agree. Like, it is really cool to watch Hunter do his work. Just literally, you could go down the list of this G2 team, and there's like an interesting conversation basically around every single player. Even MaaRaa, where Xtaz is saying, За Mirage map дээр үзэлцсэн дээр хоёр баг хоёлаа. Үзэлцэх map нь бол Mirage. Back a little bit, trying to make sure he's got like the base fundamental level of knowledge that we can build upon. Энэ хоёр багийн хоцсон баг нь Complexity багтаа тоглох бол хожигдсан баг нь Na'Vi багийн эсрэг тоглох нэ. Na'Vi-гийн эсрэг нэг нь Complexity-гийн эсрэг. Magical tactical timeout. Magical timeout. I'm back on that hype train for the minute. За тэр онд бол бүрэлдэхүүнийг хамтдаа харцгааж бай. G2 багийн бүрэлдэхүүнд Nico, Hunter, MaaRaa, Huxi, JKS. Гэсэн бүрэлдэхүүнтэй JKS. Миний дуртай нарчтай нэг дээ. Яалтчгүй сайн бодолттой залуу л та. JKS болол те. Австралитай багтаа ер нь Австралийнхаа ер нь number 1 нь бол энэ нь миний хувьд бол JKS гэж боддоо шүү дээ. Австралийн number 1. Зан Liquid-ийн бүрэлдэхүүнд Nitro, Nef, Elite, OC, Yekindar гэсэн бүрэлдэхүүнтэй шинэ гишүүн нэмэгдсэн. Хуучин Virtus Pro багт тоглодог байсан Yekindar Team Liquid багт нэмэгдэж орж ирсэн нэгдсэн байна. Ийхүү
Liquid багийн шинэ бүрэлдэхүүн мөн адил G2 багийн бас шинэ бүрэлдэхүүнүүдийг бол бид бүхэн харах нэ. Like just a phenomenal career performance. Yakandar obviously is going to provide a new angle, but also, I mean, the step up in the surge of OC. OC had, I think, you know, as much as I think, it's you know, at ridiculous. that event as well. Like he was absolutely insane, providing impact all throughout the round and as well Yakindar. as those awesome clutches. So there's some pieces of this Liquid team that have been quiet. Team that have not Virtus been Pro playing to багийн their тоглолт potential тамирчин. for some time. And I think, you know, Yakindar. was the first glimpse we had, and now it's, I think everyone, especially every North American fan, is just like every finger is crossed saying, I hope it continues out of this break. What is this Liquid team going to look like? За knife round яваад эхэлчихжээ. За тоглолт маань тунгахгүй эхлэх гэж байгаа юм байна. Knife round-аар бол талаа сонгоно шүү дээ. Knife round эхэлсэн байна. About how now they actually have some access to some of the secret information that might otherwise almost be region locked and За өнөөдрийн тоглолтод нэг амар зуурахгүй шиг л хордоор яваад дуусчихсаа л гэж найдаж байна да. Тэр үнэндээ л бас хэцүү байх шүү нэрээ бас ёо бүр. Өчигдөр бүр шөнийн 4 хүртэл каст тэгээд бас амтан болсон шүү дээ бүр. Тэгснэ өглөө 8 гэж унтчихийдэг ш. За чи эний мөзөө шатцөө. За эрхэм мөндөд özөгчтэй. G2 болон Liquid багийн тоглолтууд маань Knife Round дусснаар Hangout эхэлсэн байна. Hangout дуусны дараа араас нь шууд тоглолт маань үргэлжлээд явах болно. G2 бүрэлдэхүүн солигдсон юм уу? Солигдсон гэдэг дөнгөж сая яг хилээл дуусчил байлаа л да. За манайхан саяхан лайка дараагүй хүмүүсийн сайхан лайк дараарай залуусаа тийм ээ. Лайк дарахгүй үзэж байгаа хүмүүс сонсож байгаа бол яг одоо яг энэ цаг хугацааг ажиглаад лайк дараад үзээрэй. Click on the like button. But after we saw kind of where they were headed in Cologne, nobody's laughing. Everyone is like, yeah, okay, maybe you're not Nobody sees, nobody knows. We are the secret, can't be exposed. That's how it is. That's how it goes. Flow from each other, close to each other. Яа. Тамирчдын урд байгаа камер бол юу юм бэ зүгээр. Зарим хүмүүс үзэгчтэй ийхүү тоглолт маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Best of нэгin map ийхүү Mirage гэсэн map байх болно. Let's go. Let's begin. За G2 багийнхан City талаас хамгаалан тоглож байгаа бол тэр урд талаас Team Liquid багийнхан довтлогоо тоглож байгаа юм байна. Looks like a call right out of spawn towards the B bomb site in this За pistol. Brush speed тоглож орж ирэх нь ойлгомжтой болсон байна. 5 тавчин 5 лавлал Abs руу ойртоод ороод ирсэн байна. За тэр оронд бол Mark T Smoke. За дээрээс нь flash-ууд гэж үгээд ороод ирсэн. Short T Smoke хийсэн байна. Эхний kill ажсан short дээрээс хоёр дахь маань байсан. Hunter double kill, double headshot. За зүрхлээд бол Leech нэг kill-ийг авсан байна. Yakindar 60-аас нь орж ирж байгаа байна. Yakindar flank-ний тамирчин. Үнтэйг нийлээд унагаа нэг юм да. Нико унгацсан. Leech. Өөр улаан HP-тэй байгаа. Өвснийг унгасан боловч Leech гэж энэ нь бол тэр хэлэлцтэй. JKS сүүдэн гэлгээд тоглолтын дан ярьцааг нэг тэг болгожээ. Yes, let's go. Сайнави юу болсон бэ? Сайнави ожигдсан. And Hunter's able to take advantage of the double kill and shut down all the aggression. If you're not able to wrap shutdown гэж явчлаа бүр бүгдээ. Тийм ээ. За нэг тэг тоглолтын нэрцээ. За Team Liquid багаас Eco round орж иржээ. Дараагийн раунд дээр full buy round орж ирж байгаа юм байна. Өмнөх раунд дээр бол бомбооч тавьж амжаагүй. Бомб тавих боломжийг гэж олгоогүй. Эбүү тоглолтод болцсон учраас энэ удаад бол Eco round-ыг орж ирж байгаа юм байна. За ramp дээр only one Nitro байгаа. Бас тамирчд бол mid дээр байгаа юм байна. За spray. Хас талан руу.
if you've missed the really great era of JKS. За мэдрээ орсон. Run boost before хийх гэж байна. complexity probably even Renegades, 100 Thieves. it really was crazy to see. Like he really has a high ceiling, but it's been gone for a while. Yeah, I think part of the weird thing for me with JKS's career and like a big picture is I always like kind of had him in, you know, maybe this is probably more my mistake, but I always kind of compared him to like where he needed to be like a kind of superstar for the old Australian team. Clean feed байхгүй болохоор каструудын зэн доо сонсогдож байгаа эвгүй юм байна. Тэгээд өнөөдөртөө бас нэг ингэж тэсгээс өөр орохгүй болж байгаа юм шиг байна да. Ерөөсөө манай production маань хариу өгөхгүй л байх шиг байна. Загараад ирсэн. Hunter. Оо, double spray члээ. Дахиад Jomonesi 1-2. 5-1 болгосон. Jungle-ээс гарсан Monesi. Гахалаа бодолтой байлаа. Тоглолт хэлээр за 2-0. Нэг ч бооны алдаг гэлгүүгээр эхний раунд 2 раундыг бол авсан байна. 2 дахь раундыг авсан байна. Simple яасан бэ гинэ. Simple өнөөдрийн тоглолтууд дээр бол тоглохгүй. Simple оронд бол Navi Junior багт тоглож ирсэн залуу тамирч Hedrick Simple-ийн орон зөгнөгч тоглож байгаа. За гэхдээ Simple энэ тэмцээнд дээр бол яг тэр чигээр нь тоглохгүй гэсэн үг бол биш. Knockout stage эхэлсэн дээр бол Simple багтаа буцаж нэгдэн. Тэгс нэрийг хуучин бүрэн бүрэлдэхүүнээр бол тоглолтыг бол үргэлжлүүлээд явах болно. Оо, Никор. Ой. Nitro бол бас амар нээд орж ирлээ те. Хүү яаж JKS. Beautiful shot. Нээдэн дээрээс 3 дэмэрч жооногдож байгаа юм. Зөрүүлж палас руу нээд савсан. Йоо, неф. Амен. Ямар гой бодолтой вэ? That was a friendly nade, right? On a G2? Onto I think it was. Oh, okay. I want to say that it was. Maybe За апсын контролыг авцсан байна. G2-гээс кинда боксноос смок орж ирсэн. Тэрэг нь бол нэвт буудаад улайлахчих юм. Гараад ирсэн JKS 2 дахь фраг оруулж ирсэн. JKS-тэй дүүлдээд барах хүн байна уу нэрээ? JKS үнэхээр амар байгаа шүү. Нэрээ. Ягаад намайг JKS-т дуртай байдгийг бол та нар одоо мэдэж байна бол бас ёо бүр JKS-ийн буудалд бас дүүл авалтаа сайжтай цаач бүр. Рейни орон тоглохдоо бүр Рейнээс илүү тоглосон залуу шүү дээ JKS. Яалтчгүй шүтсэн нэрээ. Renegades багаас нь тэглээд JKS үнэхээр амар өрөмбөц тоглож байсан. За JKS Monesi нэгэн эсрэг 4 болгоцсон Yakinder 13 секунд буугаас илэрдсэн Nico бож ирээд гачиж байгаа юм байна. Тоглолтын тооны ярьцсан 3-0. Анхны full buy round амжилттай болсон. Thanks for that. Thanks for leading me right into it. Yeah, it was a team nade. Би навар алж орцохоор аль багыг дэмжихээ мэдэхгүй хэцүү юм аа гэнэ. Харин тийм ээ. Нэг тэмцээнд нэг тоглолтын дээр ингээд 2 бит орчихоор ингээд амар гигэлцээд амар тэнэг байгаад тах. Одоо ингээд G2 гэхлээр дэмжижсэн G2 амар ялаад эхлэнгүүт. За одоо Liquid-ийг дэмжиж яа. Нэр Liquid би надад раунд авахгүй болохоо байлаа шүү гээл. Стайл гигэлцэж гоголцол өстой балаа юм билээ зүгээр. Тэгэл би битлэхэ байсан да. Random pistols being picked up here on the Liquid side. IGL-ээс ингэнэ. IGL солигдсон. You don't have space for that in best of ones. Not that much anyway. So, not saying that Liquid are necessarily feeling pressured yet, but eventually they're going to start to feel like they need to do a little bit more. Still, not even the AWP picked up on Monesi. Hasn't lost the M4, so hasn't really needed to, but that's something else to think about. Nobody know. Although, I actually think, again, if you get like a We Monesi are a OC secret, matchup, can be that's going to be hard for me exposed. to pick who's winning that. G2-гийн IGL, шинэ IGL орж ирсэн байна. Hooks игээд IGL-тэй болсон. Hooks. Alexi Big оролж IGL роллер орж ирсэн байна. In game leader. За мэд рүү гараад ирсэн ихний кантатыг үүсгээд эхэлсэн дээ. За тэр онд бол Hunter Nader нэг хийлсэн, Monas дээрээс нэг унаач байгаа юм байна. Yakinder JKS дээр хийж оролцсон. Өсрө гараад ирсэн, Jungle толгойд ороод ирсэн. Nico хоёрыг унгасан. Ирэх мөндөд үзэгчтэй ийхүү нэг л боны алдагтай боллоо. Alex Jack хоёр ирэх юм ботч гинэ ирэхгүй. Тэр чигээрээ бай болсон шүү дээ.
eventually your hand has just become numb. And it's like, Бүр бай болсон. From all the high fives. well, like one of those, construction workers who's been spending too much time on the power tools. Yeah. За энэ баг best of нэг журмаар өрсөлдөж байгаа. Энэ багийн ялсан баг нь complexity багтаад байгаа болохоор ялагдсан баг нь Navi багтаад байгаа гэнэ. Yet to find their first round. Let's see if this is going to be it. Monesi doing a little bit of park. Загарсан. Эхний бодолд амжилтгүй Monesi. He's going to be missing the shot. So could have been dangerous. За дахиад өвсөй гэж бас бодолд алдчихээн. Хоёр багаас нэг тамирчид бодолд алдаатглаа. EWP тоглогчд нь бол Some openings here, but didn't connect. Bomb dropped pretty far back in the B hallways. загарсан. Өвсөй Андрес орж ирээд Hunter дээр хийчихэд ичж байгаа юм байна. Nico and JKS going to start trying to get aggressive and connector to trade it out. They do have a player in window. That's Okay. Monesi, but he's smoked off yet again. Тавс дөрөв. Хүний давг Team Liquid багийн гаргаад ирсэн. Team Liquid. Is neutralized. Short-оор толно гиндэ. Толсон дүүлэг Yakindra авсан бодоод байгаа. Унгаач чадахгүй байгаа. Унгаас JKS Nico 2 унгаач байгаа юм байна. За Monesi биг амгаалт орж ирж байгаа. Гэхдээ 3 тамирч орж ирж байгаа. Чи юу гэрсэндээ. И баруун талаас нь бичлэн. Баруун талаас нь бичлэн гацсан knife. За Monesi ганцаараа байгаад ч юм бол бас хэцүүдээ сая бол сайн нөхцөл байдал дээр ялтчихгүй. Тоглолтын нэрцээ 4-1 ярьсаа болох боломжтой болсон. Ингэснээр Team Liquid багийнхан анхны раунд авч байгаа юм байна. Үлдсэн 2 тамирчид бол буунадаа сэвлэх нэ. Нэрээ манайхан шинэ IGL-ийг асууж байгаа хүмүүс байгаа бол Team Liquid-ийн IGL, Team Liquid-ийн гинэ G2-гийн IGL Huxi болсон шүү. Huxi. So immediately the information is passed over to Team Liquid. Look, bomb site's clear. The player you're going to have to contend with is the rotator. And one of those kills even from Nico. За хэдэн Huxi-гийн талаар сонирхолтой. Huxi Copenhagen Flames баг тоглож байсан. За тэгээд Medlion бас багт тоглож байсан тоглогч байна. Хамгийн сүүлийн баг нь бол Copenhagen Flames баг байсан байна. Тэгээ Copenhagen Flames багийнхан бүх тамирчтай тараагаад тал тийшээ тараагаад багууд руу хуваарлаад өгцгөөцсөн. Huxi-г хувьд бол G2 орж ирсэн байна. 27 настай тамирчин. 6th round coming up. Double up now. Huxi with the other one. Maybe a little bit unexpected. Yeah, I'd say so. It's a bold decision. Let's see how it works out. Nico's jumped out a window. He's got a smoke in the underpass. За флаш нар гараад ирсэн Yakindra. Нэгийг нь хэлсэн. Yakindra 2 дахь яачаад хийсэн. Hunter-ыг унгааж байгаа юм байна бас. Yakindra бүрээс Team Liquid багийн шинэ rifle тоглогч. Ялтчгүй дүүл авалтууд, буудалтууд бас дутхааргүй сайн тоглож байгаа. Huxi's over here. Great angle obviously with the AWP. Going to be really hard to check coming in. Monesi, за Huxi ч AWP-тэй зогсож байгаа юм. 2 AWP яваад нэг нь Huxi авчиж. За Plaster толсон, JKS дүүлийг авсан. Naf-ыг унгаач байгаа юм байна. За JKS унгахгүй болчих хэцүү дээ. Huxi ямар эвгүй байдал төрсэн унгаачлаа. Тэр гараад ирсэн. Monesi 2 дахь унгаасан. Happy гэсэн. Гараад ирсэн. Оо, буудалт алдсан. Yakindra шууд ичээд оруулж байна. Гараад ирсэн буудалт алдсан. 2-2 хүнээс тэнцүү байгаа. Сайтер бомба тавьд эхэлсэн дээ. JKS rotate-гээд ороод ирсэн байгаа тийм. За гэхдээ ер нь Yakindra-г бүр нийтээр болоод очиж байгаа юм. Гэхдээ Yakindra болосон ч гэсэн бас цаач бол үзэтэй тамирч юм байна да. Хүмүүс үзэтэй хэвээрээ байгаа да. Huxi харсан энэ буудлыг алдахгүй байгаа. Huxi гэнаас. За JKS нэг эсрэг 2. За байрлал нь мэдсэн байгаа. Пиксгүй гэж байгаа юм байна. За тагнаар тоглоом ашигтай Team Liquid багийнхан юм хөө. Тоглолтын танилцаг бол 4-2 ярьцтай тоглож байгаа нь бол ойлгомжтой болжээ. Nice try. 4-2. Yeah, the 1v1 clutch was always unlikely for JKS in that situation, so we'll throw that kill out the window for Yakindra. The other 3 are all high impact. JKS G2-д орсон юм уу гинэ? Бүр дээр гарсан мэдээлэл шүү дээ. G2-д орсон JKS. Нилээд өдрийн өмнө гарсан мэдээлэл шүү. Яг додолт номшааг үжидэг үлээ brothers. JKS болон Huxi
гэсэн хоёр тамирчин Alexi болон Jax гэсэн тоглогчдын хооронд орж ирсэн. Нави юусан бэ? Нави хожигдсон. Нави дараагийн тоглолтод lower bracket тоглолтоос тоглолтоос шүргүүлжлүүлэхээр болсон байна. За өөрсдөө мөнгөний асуудалтай болсон G2 хоёр дараалсан full buy round-д алдцгаасан. Obviously the double up still almost recovered and probably I think recovers in that similar scenario more often than not if Yekindar doesn't hit that banger of a shot. За 4-2. Yeah, it looked like it should have worked. But yeah. Интри фрагнд ороход байлмаар байгаа юм да. Ядж хад Нико бүр интри фрагнд явж орж байна. Лаачтай заачмар. Still with money to buy though. Just really labor. За дахин нэг buy round орж ирсэн. Энэ удаад MP 80-тай Famasтай 3 M4-тай. За тэгэл снайпер авахгүй. And this time, no presence in middle or connector for G2. A much more passive defense sunk back into the bomb sites. Nico and Monasi playing for an execute. And maybe lost a little bit in the last round is the fact that JKS actually went and took that fight in the A pound. За clean feed төрс маань ирдэг л байгаа да. Яна хоёр дахь тоглолт дөнгөж явж байгаа чи ядралт аваад эхэлж гэж юу болж байна? Ягаад дөнгөж хоёр дахь тоглолт нэр ядралт аваад эхэлж юм? Өчигдөр шинээс 4 цаг хүртэл чи юу би юу гэж боо болсон да. Чардаах шиг болсон да. Тасралтгүй 10 цагийн стрим яваад. Харин л амир юм болсон. За шортор бэгийн тоглолт явах нь ойлгомжтой болсон. Элдиж нейднэрээс таг HP-г алдчихлаа. Биг ямгалт нар 2 тавьж байгаад харамсалтай л байна. Хантер хэнийг л амжилттай. Зараас нь өвсөн юм гачиж байгаа. MP80 спрей амжилттай болсон. 3-4 бэгийн сэтг цэвэрлсэн тоглолтонд нарьцсан инхөө. 4-3 хэсэгт болгоно ойлгомжтой болж байгаа. Яалтчгүй 3 хон амгаалтай сая 2 хон амгаалтай сая төр ороод ирсэн учраас маш даваа талыг болоод өөрсдийн талд гүйцээж ирж чадлаа. Өвси бас хурдан онгож шүү дээ. And that SMG had no chance from Hooksy. Yeah, you never really feel good about that when 4-3 хоёр баг хоёрлаа маш тэнцвэрхэн хөрсөлтөнийг гаргаж байна. Ихэд тэнцвэрхэн гаргаж тоглолтыг хийж байгаа шиг харагдаж байна да. This is a good recovery. I was getting a little bit nervous because I think I picked I did the predictions over blast. За нэг л раунд зөрүүтэй 3 бүх сэвэлжүүлж чадсан. За тэр сэвэлсэн 3 бон дээр бол eco раунд явуулах хаа. You're huffing on that copium real hard. I'm double tripling down. Yeah. There's no more jet lag for the NA teams. They've made eco раунд орж ирэх нь ойлгомжтой болж байгаа шүү байна. Yeah, it's the Euros who use it now. Maybe because they don't really have to like necessarily fly that far, but maybe it's like motion. Сэвэлсэн 3 боо ямар ч байсан. Yeah. Tough, you know. Sure. Little case of vertigo. Exactly. Oh man. They keep some rifles alive on the G2 side so they can fight back in this one. За нийтэн дээрээс 84-т ойлгож явж байна JKS-ийг. But pretty steady recovery from Liquid at the moment. Liege, wow. Liege. Liege хоосон сая төр яваад ороод ирлээ. Liege араас нь уутсан. And this isn't a bad call whatsoever when you think of all the attention that G2 has put towards connector and towards middle. The problem now is there's really only like kind of 3 players at this bomb site for Liquid. Nitro's a little bit disconnected. Эмэр тоглолт байж та. Connector нотчлаа бүр. Which one's going to lurk, which one's going to stick around, which one might have to get aggressive because G2 actually has Тулсан ихний спрэмжтэй наф. JKS-ийг гаргаад авсан. Тэрс бомбыг тавьсан байгаа. Сэтиг болон connector-ыг смоклоод ямар ч ажиллагааг болгоцсон юм шиг. За смоклж чад баригдсан Нико. Нэг угасан. Хаалцсан тикетэрс дахиад өрдөх гэлээсэн. За үсий пиклэх нөгөөсөн пиклсэн чинь нэр Монесыг унгаж байна. Шорт дээрээс халтсан байгаа юм байна. За салгуулахгүй л гэж байна да. За бүр диффьюз хүн байна. Гитгүн байна. Диффьюз хүсэл ирж байна.
For a minute there, if there had been a smoke. За 4-4 тоглолтын тооны ярьцаа тэнцсэн. За одоо бол хэлэл багаас нь бол full buy round орж ирэх нь ойлгомжтой. Тэр физик барьж идэх баг байна уу даа л гэж. Навигийн хожноо л гэдэг байгаа шүү. Цагийн стапыг жорж ирэх нэ. That naked walkout onto the out of the A palace is just, on the one hand, it looks so silly, but it can be absolutely devastating if you're down there because you're so used to there being, you know, flashes like this one to set it up and for someone to peek a little bit more. Тэгээд бид контролыг аль баг нь авсан ойлгомжгүй болоод байна. Палас руу ингээ ампер шахаад ороод ирсэн байл үү те. Цагийн стапийн хамгаалалтыг нэмэгдүүлчихжээ. Агаас эдний хамгаалт бол сайт дотор 3. See putting himself in that sandwich position which Цанд чи бэдэр нэг тавьж фик хэлж байгаад бол агийн тоглолтыг оруулах нь дээ. It could be, and that's an awkward way to lose an early defender in the A bomb side. Yeah, especially with Naf up in halls. If Nitro's a Molotov out that cubby position, Naf can actually peek out. He's going to За машгүй молыг гэсэн чинь чи андер палас дотор хүн байхгүй нэр. Сэнх дефолт юм бол юу гэсэн чи үгүйсэн байна. Хараад байсан паласаас JKS-ийг шууд хэрэгцсэн Naf. Паласыг харж байгаа тамир чинь. Хүүкси, what happened in here? Уул нь паласыг харж байгаа хэвээр тамир чинь хүүкси байсан да. I don't know, maybe if that connected position could have been defended. Тун easy round-ыг team liquid багийнхан авч байгаа юм байна. Cloud9 байгаа мөн. Cloud9 байхгүй. За ягаад пластийн эхний тэмцээнүүд ягаад энэхүү 12 багийн донд эхлээд байдаг вэ гэж та нар бас зарим нь бас бодож л байгаа бах. Ерөөсөө л пластийн нөгөө улирал болгоны эхний тэмцээнүүд бол группс тэмцээнүүд ердөө 12 багийн донд зохион байгуулагдаад байдаг. Яг нэг тодорхой нэг 12 багийн донд. Яг тэгдэг вэ гэхээр энэ оролцож байгаа 12 баг нь пласттай албан ёсны гэрээтэй гэсэн үг. Пласттай албан ёсны гэрээ хийсэн учраас эхний тэмцээнүүдэд нь бол урилгаар оролцдог байгаа. Тийм учраас Evil Genius, Madness, Complexity дээр багуудад бүгд дээр бол байж байгаа. Because I mean, we just mentioned the Molotovs, right? If you're Hooksy and you stay too far out, maybe you just invite the Molotov right away, and they're like, oh, well, we spotted them already. So. Or if you jiggle and take a fight and don't get the kill, then you definitely know the Molotovs come in and after that. Маанасыг амар болгож чуу. Just a setup that did not pan out whatsoever for G2. За тэгээд энэ 2 баг тэгэл доошо дэшээ хэлбэлцэл тэгэл явцгаана да. Physics problem here that you're contemplating. Some gasoline layered on top. There we go. За Team Liquid дараалсан 5 раундыг авсан байна. Талгарсан. Энийг л амжилттай айлж. Зараас цонхоор үсрэх нүгсэн чадсангүй Нико. Цонхоор багтсангүй Нико сая. Ямар таргын юм бэ? Торж муралтай энэ ч та. Багтаж шингэх цайг боллоо. Ямар гой мал яриад ирвэ. Саст. Сүүлд нэр шаанага мэдчих. Сүггүй мө? Хүй. Араас нилээж бодоод алгац. Яа. За Hooksig ихний шот амжилттай болсон. Аманик ясэг нэ. Аманик чинь гараад удаж шít. There's a lot of damage in that round. Could have been nice with another couple of kills there for the CT side, but they weren't able to. So more money being built on the Liquid side. Окей. Тоглолтын тооны ярьцаа 6-4. 2 раунд дэргүүлтэй Team Liquid. За G2-ийн Navi шиг юм тоглох нь удаа ч та. And he is 9-4, so I'm not necessarily saying this is one of them either, but right now would be a good time for him to Complexity Liquid хоёр ч бүр upset тоглолт хийж гарч ирээд бүр амар юм хийгээд байгаа юм шүү гэсэн. Monesi Raptor толонготой opening frag хийгээд авч байгаа юм байна. Monesi-гийн гахалт нэг aggressive тоглолт гарч ирсэн байна. Сашаа flash дээр шалгах чагаар авчлаа сая jungle руу.
Hooksy's За got энэ his удаад ult бол over Hooksie towards the B bomb site. That jump байгаа shows that онсонгүй. Venture wanted to be a bit more aggressive. Now he's got a Mac 10, so he was hoping he could lead the way in clean with pace and with speed, but utility stops him in his 2 tracks. AWP дахиж гарч ирсэн байна. A lot of shuffling around in the hallway. How do you get yourself back into the round 4 versus 5? Got some utility at the very least, and you've got OC still in place, so maybe just throw him in and try and look for the opening. Ooh, this is JKS, everything. JKS. With aggression, Амар. finds the Mac 10, finds the bomb and is gonna Бомбын back тушаадсан away, байна but шээ. OC's gonna step forward in the flames. He'll find that За kill. дөрмолон дээр Down to шатсан ч about гэсэн half кил ээж HP. байгаа авчлаа өвчсөн. Амар Really кил. smart play from OC, and also from JKS. He saw it coming. Instead of swinging for a second fight, he's like, no, let me just. За бомб авах throw this боломжтой, bomb, бомб slow them авсан. down. So he did the right thing. Just Бомб аваад utility шидэд фейк хийж байгаа буцаад бэрэг явуулж байгаа юм да гэсэн. Паласаас л гарч ирээд ингэж гачаад байгаа юм да амар. За бомб сайт метр хаантар ганцаар байгаа юм байна. Тэрс наагийн сайтраас ороод ирсэн байна. Смокнаас гарч ирлээ. yes, he does. Hooksie яг бол This round at all, Liquid. I feel like they should have already lost it. Hooksie шууд хэрэгтэж байгаа юм байна. Oh, yes, he is. 6 секундын дээр бомб нь тэр дээр юу хийж байгаа юм бэ? Воо хүүти. Тоглолтын нэрцээ 6 тавлаа. Тэр гайвалж өвсөн яг апартмент дээр онж тарах юм аа. Яг цаг дуусч байгаа юм ч тэр илийж бүр юу ч хийж чадсангүй дээрэс нь. Oh man. Still, I think you got to say tactically, another round where Liquid put themselves in advantage, and obviously a great play from Hunter, a great shot from Hunter to put a stop to it. But Liquid is working G2's defense right now. Yeah, Хай махта борцгоо. In every way, just a little bit short. Тэгээд үсрээд бас бомба авах гэж үзээд шүү дээ бас. Апс дотор нүүсийг унгачдаг бадлаа юм боллоо сая. A lot of weaponry. I think you've lost that AWP. Nico might have gone and picked one up right at the end, but this is a lot of resources and it's going to be out of a victory. Economy is. Гэхдээ сая Liquid-ийн бүр дүүл амирлаа. Энэ мэрэг тоглоод байгаа юм бол бас эвгүүрлэх нь дээ. 2 SMGs, a UMP, FAMAS. This is going to be a rough one. За тийм Liquid-ийн дараалсан 6 раундыг инхүү зогсоосон байна. За паласаар гүүгээ гарч 2 дэмэр чинь толцсон байгаа даа. За флаш дээр гарч байгаа юм байна. За нөгөөх нь JKS харин флаш дээр цайраг байж тарс учраас гарч ирээд унгачиж байгаа юм байна. That would have been an almost impossible fight, even if you won one of them. Almost certainly traded. At best, that was going to be a 1-for-1. Yekandar, with knowledge that 2 players were pushed up in halls, he's going to say you don't really have the manpower, the resources to have too staunch of a defense in middle, so I'm going to take some space. Nice thing for G2 is that Monesi's able to trade out to the AK-47. Tough break when you're playing so much of a solo position if you're NAF that you actually have to flash for yourself. За Yekandar коннектороор шууд яваад ороод ирлээ. Коннектор харж байгаа юм байна. Ой JKS. Нөгөө миний шүтээдээс нэмэр чи юу болвоо ой. Яаж ийна ой. Ягаад араас нь бодоод онсонгүй вэ? Nico гарч ирээд бол дабл кил хийгээд авсан. Бомбыг нь мэд дээр аваад ирсэн. Сая JKS. Нэр арай ингэж болохгүй нэрэ JKS. Бүр арагшаа гарч байсан дээр чинь тэр ч та. За Mondes нэг гасан зөвлөд трейдер нь бол энэ Hooksie гарч ирээд сүүл ингэ тэгэж байгаа юм байна. Тоглолтын дээр ярьсан их 6-6 болж тэнцсэн. They're back in the mix. Yeah, good to see some fight in him here in this round. This is wonderful. Yeah, Nico does a great job in middle, obviously. Damage onto OC puts him in an impossible situation, baits out the shot, and then the cleanup onto Elise. Харин магцсан хөө хөрмөн дээр унгалаад байгаа JKS. Tough fight for Elise. JKS яаж байгаа юм бэ бүр. Double kill from Nico. Surviving with not still that many rifles. За тийм Liquid багийнхны эхний tactical time out орж ирж байгаа юм байна. First one as well. Just to talk things over. I've got to say the calling so far on the T side for Liquid has been really impressive. It's been impressive that G2's hanging on as well. Tactical time out. Still in this. All tied up at 6. Average damage. Round дээр үзүүлж байгаа average damage-ээр Yekandar 106, JKS 100 гэсэн байна.
And still a really, I mean, if G2 Wow. win the next 3 rounds here, it's 9-6. JKS раунд болгон дээр бат нэг киллдэг бол хийгээд байгаа гэсэн үг. Якин дээр ч гэсэн In the best of амар ADR-тай раунд болгон дээр үзүүлж байгаа average damage-ээр бол үнэхээр илүү байна. But they're out of money after this buy, so the next round you'd get to breathe a little bit easier with G2, where it'd be kind of upgraded pistols, maybe some Mac 10s and armor. Nitro again looking to lead the way with the Tech 9, use that mobility За нийт to really Wow. cause some chaos in the Chip speed damage. defense. Nitro 83 болгосон. LDG 97 болгосон. Rashby Sokoblia. Well, Nitro is ready for Rashby Sokoblia. Molotov out, makes the jump down, but Hunter Хантра өргөн гасан. flash, he gets the kill. Өөрө coverтай байгаад байгаа. Дээрс мол хитулсан байгаад байгаа. Араас нь орж ирэх тамирчдад байхгүй л юм байна. Going the way of G2 and a 3-on-5 now. Started they rotate a lot more people this way, so already seeing the Бууг gun харцсан barrel үгүй there, юу? Hunter calling it, and he definitely knows what's happening. Гарсан өсий. You have to be so Шууд quick to оолтын дээр shut him чамаарч down. байгаа юм. Could we have another one? Үе ээж үсрэх нь харахгүй гал за тэр хаалгыг гаргах хэрэгтэй байгаа. Якин дээр нэг унгаас Якин дээр хоёрыг унгаас. Якин дээр 8 HP-тэй. 45 секунд үлдсэн. Богоос эвлэх нь эсвэл доорох гэж үзэх нь. Дөрвийн эсрэг нэг клач раундыг авах гэж үзэх нь та харъя да. Might be able to find an awkward timing, but Monasi's clearing out the site. Now he's got a deep angle towards Hulls, and yeah, now in position to where this should be impossible. Вуу, Якин дээр ёо. Эмэр оногдлгүй нэг кил хийчлээ сая бүр. He's made his way past 20 seconds. Яа. Nice try Якин дээр. Нэгийн эсрэг дөрөв клач раундыг бас үнэхээр сайн авах гэж сая бол улаагаагүйсэн бол авлаа шүү дээ. G2 IGL хийн гинэ. G2-гийн IGL Huxi. Absolutely disgusting, but once again on this B hit, Hunter with a Huxi ч бас амар бодож шүү нэ. Huxi-гийн бодолтой ч бас reaction бол human reaction байж тээ бас тийм ээ. The money is not great. Зяанч одоо нэг heroic гаргаад ирсэн. Үе Нико смокнаас гараад гүүж явах юм аа. Якин дээр сая флашн дээр цайраагүй юм байна. Толсон J за дөрөс JK-сийг трейдэд авсан. Нико раундыг алд хаюултай гэсэн Monesi. Perfect shot. Харсан 3-5-аас. За Якин дээр ганцаар нэгээс 3 үлдсэн. За Якин дээр одоогийн байдлаар 17 фрагт явж байгаа байна Якин дээр. Якин дээр ч бас бага бол нэлээд сайн кариадад явж байгаа тамирч байна да. Monesi-гийн хэрэгтэй 3 шот байгааг бол бас G2-ийн хүндхэн байдалд орж ирэх төглөө. За фрагыг хамтдаа харцгаая Team Liquid-ийн Naf 6 фрагтай, Якин дээр 17 фрагтай, Nitro 2 фрагтай, Elite 8 фрагтай, Oversea 8 фрагтай юм байна. Манай Nitro чи юу тохиолдов вэ? Nitro мөн жоохон суулттай байна уу да? За эхний хагас аймгийн сүүлийн раунд хэрхэн өдөгчтэй. B группийн 2 дахь тоглолт. За бог нарцсан. Бодолтой алдчихлаа. Гараад ирсэн Monesi-г шууд унгасан Nitro. Oh man, that is great. Nitro getting the kill. Very frustrating when you're an AWP player like that. You feel like, all right, I've already been exposed. And that's a play that had no plan B. За AWP тамирчтай, DWP тамирч наалтцаа одоо тэгээд G2-гийн хамгаалалт бол нэлээд сулрах нь ойлгомжтой. Мид контролыг дээрээс нь бол Team Liquid-ийн хаасан байгаа. Бомба аваад бэрэг явж байгаа юм байна. Бэгэр. За шортер болон апсаар бэгийн тоглолтыг оруулах боломжтой юм байна. Тэгэнгүүт бэгийн сайтны хамгаалтан дээр өөртөө ганцхан тамирч байгаа юм байна. Jumping shot missed. Nitro looks like he wants to pick up the pressure. Short-оос орж байгаа. Difficulty getting out, but at least this time it's only Huxi here. It's only the one player Hunter. Тэр оронд бол Nico Smoke-нос өвсийг унгаад авч байгаа юм. Өсрө гараад ирсэн. Huxi нэг тийм. Хоёр тон сомдоосон байсан. Naf trade дээр сэлээд авч байгаа юм байна. За гараад ирсэн Naf-ийн 2 дахь гээд амжилттай. 2-ийн эсрэг 2 хүнээс тэнцээ болсон доо. 30 секунд дээр бомба болол амжилт тавьсан байгаа. It's a 2-on-3 here, but it's another bomb plant. Naf-ийн гахалтай 2 фраг байлаа. Going to be settled in a retake now. JKS and Nico. Тэр short тэр релижтэй тулж байна да. Great first half, and so is JKS. Only 2 kills between them at the moment. That is actually wild to imagine. Энэ ч тулж байна да. Эргээд харчих үү дээ. Эргээд харчих юм шүү. За эргээд харцсангүй. Naf
Би байрлал мэдэгдсэн байгаа. За цаг дуусч байгаа. За тэр фан нефт бууцаргаад хэрэгтэй нагасан. Цаггүй болцсон уу? Цаггүй болцсон. Гиттэй дэмэр чинь шортоос ирж исэн байна. Тоглолтын нэрцээ 8-7-гийн харьцаатаагаар раундыг инхөө Team Liquid багийн амжилттай авч тоглолтын нэрцээ эхний хагасыг 8-7-гийн харьцаатаагаар бол за G2 багийнхны нэг раунд тэргүүлээр өндөрлөлөө сая. Харамсалтай раунд. Сая тэр шорт дээр л амар удаан хараа зогсчих шиг боллоо доо. Шууд пиклээд унагаачих юм энэ ч бас нэлээд удаан харж зогссноос боллоо шүү. Hey guys, I'm Bigozera and he is Jax. Hi guys, it's Simple and Madden. I'm Nico and this is Robs, and today we're going to be playing Skin in the Game by CS Money. Okay. No. Monesi, no, for sure. Simo. Deco, no. Who is Broky? Maybe Broky, no? No. Maybe it's... No, the game is one is battle scared, yeah? I don't know this to be honest. Симо энэ юуг нь тааж байгаа юм бол? Okay, we need second guess. Second sticker, please. Who else had a sick highlight with video up? What did Colzera have when he did jump shots on Mirage? With the clip. Let's just go for Colzera. Colzera, it's MLG Columbus 2016. I have no clue this to be honest, but Let's do like Fallen, Cobblestone. Dreamhack, Cluj-Napoca, Cobblestone. Right. Colzera, 2016 Major. What was the name of it? MLG Columbus. MLG Columbus 2016. The Clutch King. It's a red one. I think it's Robs, but Колцергийн нөгөө AWP-гээр jump shot хийдэг. Тэр үеийнх нь AWP юм байна шүү дээ. yeah. I'll take a clue on this one. You have one more help? Robs, you are sure Robs was playing? Because maybe Colzera-гийн in Katowice. Стан бангас тоглолттой л It was in the grand final. Yeah, it was Katowice grand final against AWP байсан да. Against G2, sorry. Against G2, yeah. I just go. It is 100% me then. Rops, Katowice 2020. I think in finals. I think against G2. In the finals against G2. 2021, Katowice, Robs. Робсын бүгдийг таачлаа шүү. Энэ боо айлгч. We both have the kill. Энэ нэр сэмплийн боо юм шүү. Аггүй юу? Yeah. Yes, we take the other picture. Second. Watch the full video on the blast гэнэ. Simple түрүүн simple байхгүй байсан мэдэх юм байна уу? Би бол баймаг л мэдээлэл өгж байгаа. Дахиад нэг удаа мэдээлэл өгөх шаардлагатай болсон юм шиг байна. За Нави энэ тэмцээнд оролцохдоо стандинт оролцож байгаа. Тэр стандинт нь бол Нави Junior тоглож ирсэн Hedrick гэх тамирчин. Blast Premier Fall Group тэмцээний өнөөдрийн Group Stage-ийн тоглолтын дээр Simple-ийг оруулж тоглоно. За харин үргэлжлүүлээд Blast-ийн Knockout Stage эхлэхээр Knockout Stage-ний эхлэхээр бол Simple бол өөрөө тоглож эхэлнэ. Зөвхөн өнөөдөр л Simple-ийн оронд тоглож байгаа Hedrick. Бус тоглолтууд дээр бүгдэрэн дээр нь Simple тоглоно. За богдорс өвси. Headshot. Hunter Trader-ээс олсон. Зүрдэд Mones нэг унагаад авсан. Wall Pistol round дээр амар яваад байгаа да. G2-ийнхэн бол Hunter дээрээс нь дахиад нэг headshot оруулсан. Буугаад хэлж байгаа таймыг дуулсан. 3-2 бомба тавьж хэмжээг байгаа даа. If he gets caught there, the round is definitely over. But the fact that he got the kill means maybe Beyond тавьж хэмжээг байгаа даа. Бомб дэвлэхгүй үзүүлээд байна. Тэр оронд бол Nitro амар headshot оруулсан ч гэсэн. Зүрхлээ трейднер нэлээжиг солиод аваа явчлаа. Унгаалаа ойрхон байна. 55 секунд 54 секунд цаг бол байгаа юм байна. Nitro 1-3 байна уу? 1-3 гэнэ 2-1 байна уу? Бомба тавьж эхлэхгүй л байгаа даа. Бомба тавихгүй л байгаа даа ерөөсөө. Гарч ирэх нь хүлээгээл байгаа шүү. А бомба бенч дээр шүү.
Бенчээс гараад гүөхэд бол бас хэцүү л гэж харагдаж байгаа юм уу? Long time to be waiting still. Nico бомбтой юм байна. And he's going to spot out Nico. Maybe that'll confirm it for him. Maybe Nico бомбтой бенчээс гарч чаддгүй. 19 секунд үлдээд таглаа бүр. За дээрээс нэг юм гассан. 15 секунд. Тодорхой дээрээс ёо! Nice try. Nitro нэрээ. Ямар ойрхон байваа нэг эсрэг хоёр. G2 slowing Nice it try, down nice on try, that nice 2v1 try. and trying to find a way to double peek onto Nitro, and that almost was kind of their undoing, right? It gave Nitro some chances because they couldn't actually find the choke point to double peek into. Gave Nitro a couple of 1v1s, and yeah, it got to be heartbreaking for Nitro at the end. За манай хаан стрим дээр лайк дараагүй хүмүүс байл лайк дараарай залуусаа. За тэгээд стрим талагдах юм бол та бүхэн зүүн гол хэсэг дээр дарсан дугаараар донет гэж дэмжиж үзээрэй. Таксан гэлгээд үзээрэй залуусаа тийм. Өнөөдөр хамгийн ихний донетыг оруулж ирэх. Залуу байна уу? Өнөөдөр хамгийн ихний донет техник донет. Маач тийг сайхан донет эхлүүлж эхлүүлдэг дээ. Залайд рум дээрээс шорт дээрээс падасаар гарч ирж байгаад Нико баригдсан. Хүүх рэптерс хантер оногдоод улаагаад явчлаа бүр. За болчих гэж байгаа юм. За хүүксийг илүүл гараад ирлээ дээ. Гараад ирсэн Вандиг ёо наф. Нафийн диглүүд бүр амар гадаг юм аа. Джанглерс 2 тамирч. JK-сийг нэвтлээд байгаа. Монес зүрхлээд бол икэн дээр хийчихэд ээжлээ. Liquid-ийн дүгэлүүд ямар амар байна. Under 40 seconds in the round 2. So eventually going to make up your minds here, and it looks like they're going to try and split that JKS. Powerful position to be in. Nitro up close with the Deagle. He pretty much has to get at least one of these kills for this team to be possible. And I think failing that. Сэсчтэй нэг төрж байгаа. Нэвтлсээр донгааж байгаа юм Нико. Үфсийг унгаачлаа. Дээрээс нь team Liquid багийнхан Force гараад ирсэн байсан байна. Force ба энэ раундыг алдах юм бол дараагийн раундаар ийг хүрэх юм байна. We frequently see that gun get away from even the pros. Nicely done from Nico. 10-7 will be the scoreline when all is said and done. And for Elige and Naf, you're just looking for some exit kills, a weapon, a rifle right at the end of the round. Oh, за энэ ч бас айгүй тоглолтод гарч ирж байна да. G2 Liquid-ийн тоглолтын дээр би чинь стримээ нэмлээ өгсөн. Гарч ирээд өөрөө улаагаад явсан. Араас модод мгац. Монес амар. Pulled it off. He's got Nico and CT spawn waiting for him, so I think Elige was going to likely go down no matter what. Nap will survive. За энэ өөрөө багийн хоцсон баг нь into the next round for Team Liquid. Complexity багтаа тоглоно. Хожигдсон баг нь The double I thought. Natos Vincer багтаа тоглох нэ. Do you think you feel, you know, like when a player doesn't realize you're going for a high five and he just leaves you hanging, how awkward that can be? You think it's more awkward? За Fulico Team Liquid огийнхаа мөнгөгүй болсон. Like what if you don't know what's coming? What if you don't know if it's like the single hard high five or the softer double high five? And the second one just disappears into the air and like oh. Цагийн сайтны хамгаалт хурал ороод ирсэн байгаа юм байна. Watch people die inside. Бэгийн сайт руу 2 тавьж явсан. Eventually when I try my luck at Connector дээр толгойд флаш нар гараад ирсэн. Нийт шидэж жагаад таймаг жин өгсөн. Fuxi, Hunter, Monesi интерфрейдэг хийсэн. Hunter-ын double kill. Naf ганцаар нэг эсрэг дөрөв. I think it can work. Like you got high five so sharp. За ямар ч байсан pistol раундыг авснараа өөрсдийн талд маш том даваа талыг шилжүүлж чадсан G2-гийнхан 4 раунд тэргүүлтэ болоод авлаа. За одоо бол энэ раундын тэргүүлээ хатгалж үлдэж чадах нь эсвэл Team Liquid багийнхны full buy раунд дийлдэшгүй байх нь хамт таарцгаая. Өвси хараа мотой. Тэгсэн хэрнээ хараа мотой дээрээ бүр дийлгцээ бүр нааж тоглолт юм байна. Up in the hands of OC, M4s across the board for Team Liquid. Шилэн бүр мангар зузаан шилэн. Нэмэх хит юм бэ хайш. Нэмэхт 8 юм уу нэмэхт 9 шилэн бүр. Амар зузаан шилэн. Бүр тийм хараа мотой юм өвсөн нэрээ. Арай нэмэх 8-гээд хэтрүүлч үү. Тэгтээ нэмэх 8 шиг харагдаад байх юм.
And especially early on when they just have their first rifle buy, this is where you really want Нэр to see надаас харамаатай юм уу үсэ? return to the game. Тэгснэ бүр амар бодолтой. Almost don't have that many chances. Эй. Төсөөл төгөж бас ирцүү биш бас тий. Амар юм бэ. Заагийн сет дээр үрэл бөөгнөс цогцсон биш. Коннектор дээр бөөгнөс цогцсон бүр. Гарантас коннектороос Nitro Bring frag. Дрон бол рампер орж байгаа. Рампер палас орж ирж байгаа гэсэн хүүксийг угаагаад авсан. 3-ын эсрэг 5. Одоо ерөөсөө рамп паласыг 3 хөржүүлүүлээд байна. Тэгэхээр ямар ч смокгүй юм байна. Гарадсан Монес нэг кил хийсэн. Элиж трейд дээр солисон. Стигс нь л рэтэд орж ирж байгаа юм. Бомбо тавьж амжаагүй байх юм. Хүүе, JKS бомбо тавихгүй юу хийж байгаа бэ? What happened in here? Сая Монес бомб тавих цагийг нь бол нэлээд л өгсөн дөө. Стигс л кайрлчих шиг боллоо доо. And then they were pretty much home safe. Yeah. Well done from Team Liquid. За Team Liquid-ийн эхний full buy round амжилттай болсон. Яг хэлж доосоогүй жил анхны full buy round амар авлаа шүү Liquid. And that's the mid portion cleared. And from there everything's a little bit easier. За нэг снайпер болоод авсан байгаа юу? Тийм ээ, өвсөд нэг снайпертай болсон. Really badly needed that round. And they get out of it with quite a few rifles alive, so it starts the money rolling a little bit. Монес дахиад нэг снайпертай гараад ирсэн байгаа юм байна. 20th round here. 3 раунд дээр алж авсан багийн үед бол ерөөсөө снайпер гараад ирэх бол асуудалгүй юм байна. That last round was tough. I mean, he got one of those important kills near the connector, but then I think there were almost no more targets after that. There was smokes and flash. He couldn't see anything. So not much more he could find. За mid control. Connector бол jungle-ыг smokelоод G2-г хавсан байна. Timing моли ороод ирлээ сая. Hunter's still going to push up behind it though. Confidence that nobody's going to be peeking the window. Заагийн тэр бэрүү найф урагшлангууд биг амгалтууд нь буцаад арга орчиж байгаа юм биш. За Hunter ч эвгүй байдалд орох юм даа. Андрыг шалгах болов шалгахгүй хаа баг. Андрыг бол эвгүй шалгах вэ? Тэгвэл Андрт орсон гэсэн мэдээлэл байхгүй юм чи. Bit slow, so at least he's going to have a second more to live, but they still have a lot of defense over it. Яа, Hunter л нэг ардаас бол нэг хосуулчих галгаа юм байна да. Hunter-ыг ардаас аяг хосууллаа. Гэсэн хүүкс бэр үрц. Хүй. Ямар зөв тоглолт орчихваа. Hunter is surely going to go down. Та шалгаад унгаач юм байна. Once again, Liquid being the proactive one. This is a long period of silence for Хүүкси бэр орцсон. Хүүкси бэр орцсон. Буцах цаг байна уу? 13 секунд. Угаасаа цаггүй юм байна. Ямар ч цаггүй. Якин дээр өрөг унгасан. Хүүкси мо бэндиш. Тэ Петр ганцаараа тэгээд угаасаа юу хийж ирсэн юм. Ерөөсө багт хэрэггүй нэг хүн тэнцээ бүр яваад идэг ш. Яваад юу ямар ч хийж гийхүүлсэн юмгүй ер зүгээр яваад идэг ш. Хэрэ бүр. Everyone get aggressive because if they have to spend like 5, 6, 7 seconds actually fighting us and trying to trade us, that's going to chew all the time. Тэг чи баг нь байлтай тань. Эсвэл Б-гийн цэвэрлээд мэдээлэл өгөөд урд нь татахыг хэлэх ёстой байсан. Яагаад ингэж ямар ч ажиггүй ингэж дурагшлаад байгаа юм. Southpaw. Yeah. Stuff to work on. But maybe not the most important thing right now. Actual real stuff happening in the server. It's important to know as well, a round like that looks silly, but I mean obviously we see it all the time with teams that bring in new in-game leaders. There are rounds that are going to get away from you like that as you kind of get acclimated to, I mean obviously a new in-game leader and then also a new player in JKS. Lexi Hooks юу нь ялгадаад хамгаалгадөө. Сая биг цэвэрлээд тоолно. Арай л эрт цэвэрлэх хэрэгтэй байсан юм а. Цэвэрлэмээр байсан юм бол. Бэр урагшламаар байсан юм бол. IGL-с ийм шийдвэр гарна гэхэр чи арай л дэнд байгаа шүү дээ. Хөөе ойсэнтэй хүүкс унаад өгдөг ш. Бүхэл бүтэн IGL-нээс ийм хэрэггүй тоглолт гарна гэж бас үнэхээр харж байсангүй.
That's the AK-47 hitting the deck one more time. Hunter's going to go pick that up. 40 seconds on the clock. There's no utility. All you're looking for at the moment is dry fights. And Elige is in an impossible position to clear. Тумуучгүй IG л хүн байна даа ч. JKS going to take a swing at it, but that doesn't really get a better result. So Hunter ганцаар нэг эсрэг. Тавлцсан. Дээрээс нь дахиад пикэлсэн. Якиндэр унгасаа. And yeah, the return is again pretty swift here in the second half. Pretty swift and pretty convincing. You mentioned it, what, three rounds ago on their first win, had a lot of players surviving. This is now 3 rounds in a row where I think they've only lost 1, maybe 2 players across all 3 of those rounds, so they rich. They've got it going on. Yeah, it's true. Almost 9,000 on NAF. That's pretty impressive. За 11-10 тоглолтын нэрцээ ердөө нэг л раунд зөрүүтэй тоглолт үргэлжилж байна. Liquid 1 round away. And G2 За ихний болтыг алдсан өвси. Та хоёр дахь худал амжилттай. Хуксиг нагаад авсан. Hooksy just missed the timing. A little bit late for that kind of a play. Picked off early, no chance of a trade for the G2 side of things. Хукси opening frag-нд явсан. Now, don't get too worried if you're a G2 fan. Remember, the first half started out this way as well. I think G2 rattled off a 4-0 lead, looking solid, looking clean, and Liquid came storming back into it. So plenty of opportunity for G2 to kind of find the solution for the problem. The real issue isn't necessarily finding a round win, it's finding multiple, considering the Mid control-ыг G2-гийн авсан байгаа байна. But then again, playing on the T side, you would almost assume that this is Mid where you could control. also send someone like Nico to do even more work, even though he's already been, he's already been putting in some great hours. But maybe you could rely on him to open up some of these rounds just a little bit more. 45 seconds at the moment. За 45 секунд үлдсэн. Агийн тоглолт орох ойлгомжтой болсон. Агийн хамгаалтан дээр бол Ramp дээр, City дээр, Jungle дээр 3 хамгаалт, 4 хамгаалт байгаа юм байна. За Ramp дээр 2 болсон. Одоо бол Ramp дээр 2, City дээр 1 болсон. There's just so much time being spent just gaining map control. This just makes me a little bit nervous because not a whole lot of pressure on the map until very late in the round. Not a whole lot of pressure on the Liquid defense. 20 seconds and they still haven't found any contact. Талаар дэрсэн Spremsтэй JKS Hunter нэг хэлийгсэн. Тэр онд л өснийг унгаач байгаа юм байна. 2 эсрэг 2 хүнээс тэнцүү City дээр болон Big-ийн сайтн дээр 10 секундтай хол бомбо тавьсан. Талаар дэрсэн Spray ударсан. Hunter амжилттай дүүлэг авсан. Real far away. That is almost inexplicable how they managed to pick that one up. That should probably never have been a G2 round. That's a huge win for Hunter off the bomb plant, sliding into the Yekindar angle. Yekindar didn't know he was planning, or he probably would have challenged for that kind of a fight. Here's JKS finding the opening, an all-important critical high-impact kill, even when he goes down afterwards. Liquid-ийн дүүлүүд жоохон солиороод эхэллээ. Дүүлүүд нь жоохон солиороод эхэлсэн шүү. Extending this lead to 12-10 now. So G2 found a victory here. Яа, сая нээд дээрс Nico 83 HP толоод авч байна. Probably Nitro on the follow-up once they clear out of sandwich. They assume that that's it, but Hunter was so ready for it, so Nitro had no chance to do anything in the round. That was also a little bit interesting. Timeout called. Coach is going to get involved in the action. Second timeout used by Team Liquid as they talk things over. We've touched on their money a couple of times. Liquid have a few opportunities. За тийм Liquid багийнхны 2 дахь tactical timeout. Kind of long-term momentum in this half. At least 2 buys left in the bank of Team Liquid. They probably feel so good about this second half so far, Liquid, at least now that they have the rifles, that maybe, we've seen NAF go a little bit aggressive at times. Nitro did try and get down the A ramp. 2 дахь tactical timeout. Hard fight for mid control, yeah, but maybe they don't even need to because they're kind of winning without it. But I mean, sometimes you do that like three-man push with 2 of them pushing top mid. We saw in the first half G2 tried to pull it off a number of times, and Yekindar did a pretty good job of shutting that down on multiple different occasions. Let's see, OC setting up in the window, but it's smoked off. За flash дээр гарсан. Just Spremsтэй болсон Hunter нэг юм гарсан. Тоглолтын дээр сайрсан short дээрээс ямар ч Yekindar. Трейдийг нь хийгээд авсан. Зараас шууд нийтээс авсан. Саас нисчихлээ. 2 kill easy. Yeah, cleaning up Elige's kill. Those two, Elige and Yekindar, go 2 for 1 in middle.
B bomb site under attack. Naf's on catwalk. OC just moving out of market right now. Attention is towards the op. Naf can hold the Гарсан line. OC's quick. энэ бодлоо амжилттай Монес үзүүлээд нэг унагч байгаа юм байна. Өвсийг 2 фраг амжилттай. Якин дээр сүүлийн хилийг тоглолтын нэрцэг 12.1 харьцаатай болгоод авсан. Nicely done, getting a lot of people on that bomb site pretty quickly, and because OC is such an active AWP player, I don't think it's shocking to see him not just sort of defend the bomb site, but actually pushing forward after each peak and getting even more out of it. That's what, like 25 kills now on Yakindar, I think? So he's doing the work. And Liquid, after losing a round, they bounce right back. There's a reason why we were so excited for him. Тэнийг юм уу? First event with Team Liquid at Kelowna was more the strategic updating and the refreshed look of Team За Liquid. хоёроос тэрхжижснээс зүгээр ингээд явж игш. За илиж ипнинг фраг хийсэн. За шууд eco round орж ирж байгаа G2-ээс. Obviously with more time and more comfort in the team, I think we'll start seeing Yakindar putting up, higher volume of frags throughout these games. The round where they don't lose a single player. So yeah. Нэг ууралцсан ч бүр баларх шивтэй. Баларч шүү. Бас тэ. За намайг шалгаж малгах тийм шалгалт малгалтай байл. Үнэхээр шалгаж болно шүү нэрээ. Би нэр үнэхээр бет тавьсан байхan бол зүгээр амиа орлоо зүгээр. Би дахиж хизээч каст хийхгүй гэж амлая. Би бет тавьсан байхan бол л шүү дээ залуусаа. Зүгээр би зүгээр дахиж хизээч CS-г каст хийнэ гэж бол нэг ч өгдөг байхгүй заяа. A solution with the very little time that they've had together. Nico said in the pre-game interview. Намайг бет тавьсан байл та нар зүгээр яавал яа зүгээр үндэ. Big words. That is big words. That's a reputation to live up to. I don't think many people could ever really claim that. But Гүр өссөн юм аа нэр үндэ. Та нарт ингэж дээрлэх хөл гэж юу байсан. Тэргүй малнаа зүгээр. Stupid thing because Kerrigan's already cemented like a lot of his legacy even in 1.5. Хийгээгүй иргэхэн талаас л гүтгүүлэх шагаад. Hard to follow that one, but fair enough. But I mean, I guess нэг л их ухаантай царайтай хүмүүс хот шалгууллаа зүгээр. Certainly not in terms of impact, certainly not probably in terms of the level that he could in-game lead at, but certainly the base philosophy that you think of. Also hard to know when Nico says it. Is it a compliment or a... I'm sure it's a compliment. I would guarantee it's a compliment. Let's not go down that road. I'm just stirring the pot. Yeah, you really are. You're stirring the pot and putting a tinfoil hat on all at the same time. За Б-гийн сайтны хамгаалтур байдгүй шүү. Б-гийн сайтнаас шортоос хамгаалж байгаа юм байна. Зарсан. Liquid. Өвси. Opening frag хийгээд авсан. Тэр онд бол Б-р урагшилж байгаа. Б-гийн дагаад орцсон. За тэр онд өвси Б-р тоснжоор орж ирээд 2 дахь онгаж байна. За G2-гийнх нь нэлээд удаан шивтэлсний эцэст нэрээ. Баа тэраараа. Юу бууга харгаж ирээгүй явж штэ Нико бүр. Сая шифтлэхгүйгээр шууд гүгэд орцсон бол Б-гийн сайт бол хов оосон байлаа. Аль хэдийн ротейт хийсэн ирснийхэн дараа бол нэг нэгээр түүлэхсээр байгаа таарлаас. Брагийн ротейт бүр Б-р хурж иртэл тэгж шифтэлсэн биз. Liquid's about to take a one-round lead. Shut down the money on the G2 side. Дээр нэг зонд ка тавьчихдаг нэ. Тэр чи спонсорын л хүсэлтэй байсан зүгээр. Йоо, өвси. Өвсийг дийлгээ өжээ. Өвси үнэхээр дийлдэшгүй болжээ нэр. Stress started the build on G2. Yeah, still money growing for Team Liquid. Good shot from OC. And that's going to be another thing to keep your eye on with Team Liquid. Don't lose sight of OC's development as a player and as an opera with the addition of Yekino and all the conversation that's going to be in that direction. Obviously OC. Тэр чи би та нар нүдэн дээр бэтлээ үстэй. Тэгсэн шүү дээ. Тэрэн дээр чи би бүр угаасаа тэр спонсорын хүсэлтэй байсан юм. Угаасаа тэгээд тэр чи угаасаа миний мөнгө бишлээш шүү дээ. Миний мөнгө биш байсан гэж. Тэрэн дээр чи би Duel King тэр нэг бэтлж үзүүллээ яалаа. Тэгэл би тэрнээс цааш ерөөсөө нэг ч бэтлээгүй шүү дээ. Угаасаа хүмүүсийг нэг баймар бэтлээд байгаа яаж гэж бол хэлдэг ч үгээс. Тэр нэг дээр нэг 100к тавиад бас тэрсэн шүү бас. За үсээ гараад ирсэн 2 хүн гассан. Үсээ 3 дахь байна уу? Гарсан 3 дахь хүн гаж утсан бай. Үсийг бүр дийлхий болжээ. Хөө хотгоо ирц гүүж болж шин Нико Слёй. Эмэр. Саний буу алж яваад байна уу да?
Timeout taken again. Getting down to crunch time. Surely this is another one taken by G2. As a frequent traveler on the NA train, sure. What normally happens at this point on the ride, Jason? Like it's looking good. Like which are we talking in this individual Okay, tactical timeout. G2-гийн 4 дахь tactical timeout. Хамгийн сүүлийн tactical timeout байна. Did they just arrive on time and it's all? За энэ багийн ялсан баг нь үргэлжлүүлээд complexity багтаад байгаа болохоор ялагдсан баг нь Natos Vincer багтаад байгаа болно. Natos Vincer багтаад байгаа болно. Дараагийн тоглолт юу вэ гэнэ? Дараагийн тоглолтыг би сая яг хэлээл дууслаа. Энэний дараа Winners match байгаа. Энэ хоёр багийн ялсан баг нь complexity-тэй тоглолт. Тэгээд энэ тэр тоглолтын дараа lower bracket-ийн тоглолт орж ирнэ. Энэ хоёр багийн хожигдсан баг нь Navi-тай. За андраас гараад ирсэн Leech нэг нь гасан дүрлээд Monesi short дээрээс нэг зулгаачж байгаа юм байна. Тайминг нь таарлаа да. Орогчлаад ороод ирсэн Leech. Өвсөний хэлсэн utility барьж байгаа гэсэн Nico араас нь хүнээ аварчиж байгаа юм байна. Nafi-ийн амар aggressive тоглолт орж ирсэн. Nafi-ийн чинээс нь 3-2 голоод авсан. Хоёр төвчин талыг чиптэй байгаа. За team Liquid-ийн aggressive тоглолтыг ерөөсө зогсоож идсэнгүй сая. 14-12 LD 14-12 болсон байна. Хүмүүстэй хэрэлдчих хооронд LD 14-12 болсон баг юм. Гэтэ ямар хурдан 14-12 болсон бэ те? And I mean, more than that, out of the timeout as well. Remember, the fourth timeout taken from G2. You're coming into it with a plan. You're coming into something you want to exploit, and you get a completely different look of. Гардаг смок алдчихлаа. Гардаг смокер гараагүй гэдэг нь бол мэдцээ. Мэдэр урагшлаад ороод ирж байгаа юм бас 38 секунд болцсон. Цаг томаг. Буудад өөрийнхөө байрлалыг мэдгэжлээ нэ. Бомб болол тийс банаас авах юм гэсэн юу вэ? Өвсөө тайминг эсрэл. За харах нь. За энэ ч флаштай дээрээс нийт молидэд ороод ирж байгаа юм байна. Наф зүрлэг гардсан. Зүрэг гардсан байгаа. 15 секунд цаг болж байгаа. Талаар дээрээс дүүлийг болоод Naff авсан. 11 секунд. За nice try. 15-12. Match point by Team Liquid. Yeah, Nico had to find a kill there. He had to find a 1v1 to get that bomb planted safely to put some pressure on the other defender, so he had to go for a fight instead of a plant because there's no way you're getting out of it after the bomb goes down. Aggression is the name of the game in this round for Team Liquid. Yekindar pushing, Alish pushing, OC in support of those two, and Nap lurking. Rush тоглолтод амар орж ирж байна. Aggressive. I feel like whenever people hate on MaaRaa, it's just because they don't get to see games like these, where you actually do have a lot of the cool stuff that can happen on the CT side. За дээрээс наандрал бүшлээд явчихлаа бүр. I feel like the people who hate MaaRaa Мэдрүү ямар амар aggressive байна. You know, let's not go down this road. I was going to say like mostly like Team Liquid ч баг тэр ортолтой тоглоод байгаа юм шүү дээ. Гэсэн чинь Nitro ихнийг хэлгээд авсан. It's taking the place of Dust 2. Hold the phone cuz Liquid might win here. They're on fire again. За Smoke-ноос Nico-ыг унагаад авлаа да. Alish traded off in 1-for-1. Yeah, that was a hell of a shot. Толсон спрей Nico. За Hunter чи соло ганцаараа бээр урагшилж байгаад баригдаж байна. Сая нэвтлээд онсонгүй. Уул нийтэн дээр бол уулаалах гэж бодсон юм шиг байна. Тэ харамстай нь оноогүй. 3-3. За Икэн дээр нэг гэл амжилттай. За өрсөг ихний бол амжилтгүй. Зараас орж ирж байгаа хэсэг гүйцэн. Naff OFC сүүлийн хоёр фрагийг хийсэн. За ингээд Blast Premier Fall Groups тэмцээний B группийн 2 дахь тоглолт Liquid versus G2 багуудын Best of 1 Mirage map дээр 16-12 ярцаагаар бол Liquid багийнх нь ялалтаар өндөрлөж Liquid багийнхан Opera Bracket-ийн final-ын тоглолтын дээр шалгарч үлдлээ. Complexity upset. Yeah, NA's on top, baby. You thought we were arrogant after the complexity win. Just wait for this one, baby. Log on to Twitter. Well, James is ready with the interview for us. Elige, a very solid game there against the new G2 to start off with, and a little bit of smack talk at the end there. We thrown the Yakinda style straight at them? Yeah, we're just having a little bit of fun. You know, they were talking a little bit before the game, after the game, in the warm-up. You know, people are doing what they're doing, so yeah, just having fun.
Now, one thing I noticed, right, since Jakinda came into the team, is that not only do I see like his presence be added to the team, but individually you've been stepping up as well. You feeling more confident, more comfortable with this? Yeah, I think overall, like, he is a really good space maker, but I think the main thing is he's a really smart player, and I don't think that, like, many people know that, and he's brought a lot of structure into the team. He's a really smart, macro-oriented, and I think that I just play a lot better with structure, really. And next up, you'll be going up against Complexity. The NA teams have gone further forward. You got a big smile on your face, on. How do you feel going in against Complexity, boys? Because they were looking a bit sharp. Yeah, NA's back, boys. NA's back. That's all I gotta say. We're both 1-0. Everyone's predicting 0-2s on the NA boys, but nope. Well, you've definitely got it, mate. Congratulations so far. And Moses, probably a very happy man right now. Well, in the wise words of Elige, NA truly is back. Not only Liquid. Өөр хүмүүстэй ирэлдэг байж байгаа. Сайн нэг амар хэрэлцэж. Оол энэ тоглолтыг дуусгаад нэг жоохон амрыг гэж бодсон чинь арай юу ячлаа. Нөр сэрхчлээ гэж. I close my eyes. I don't see the flags. It's all stars and stripes now, baby. No, listen. Back to Liquid for a second. That was a fantastic, close to perfection second half from Liquid, and it is something that was brought up at the cast by Jason. Very happy right now is the proactivity of Liquid on that CT side. The amount of pushes, the amount of time the information was taken away. Зото Winners match. Liquid versus Complexity богдын тоглолт явагдана. You had pushes down ramp from Nitro as well, and just the whole circle was closing on G2, and they never found a way out. Liquid Complexity ч хүчтэй байгаа байна да. To observe this game and listening to the communication as well, and you're talking about Үзэтэй болж ирэх болволж л байгаа байна да. Team Liquid. Амар бодолтой. Yakinder бүр 26 фраг. Эбрхэм. UFC бүр 23 фрагтай. 8 фрагтай, Elige 69 фрагтай. За ингээд ерөөсөл фрагууд сайн байгаад хараад бас багууд бол дийлтгэж байлтгийн дүүлүүд бас амар байна. Өвсөн сүүлийн эдэн фраг раундууд дээр бол үнэхээр маш хэрэгтэй маш олон фрагуудыг л хийж өгснөөрөө. Маш том ялалтанд бол хүргэж шилж чадлаа. G2 хожлоо. G2 шинэ бүрэлдэхүүнд нь хожижлоо. JKS нэг хэсэг гоё явж ирсэн. Сүүл рүүгээ бүр сургаггүй шүү. JKS бүр харагдтаа байсан бүр. Уулан гайгүй бодолтой дамжиж чинь да. Аюугүй шүү дээ болно. Yakinder бүрслээ. Толсон дүүлээдэг бол янзын гоё явлаа да. Yakinderын дүүлээдэг бол үнэхээр дилдшгүй л байгаа длаа. Yakinder зүгээр мэд дээр бол урж тасдж штэ цаач бүр. Reaction яасан ч урдын зүгээр. Тарсан болгоно харвал онгоч чинь зүгээр. These are the kills that actually push the edge towards your in-game leader. Listen, the first half from Yakinder was also close to perfection. The impact he found on the T side, I believe he finished with 19 or 17 kills or something like that. Without Yakinder in that first half, Liquid would have struggled a little bit. He was the one opening over and over again. And it's not by opening one kill. He had multi-rounds, on the T side where he got 3 kills, 4 kills, and just completely single. The Winners match. They went on to this streak in the first half, winning 5 in a row, and I thought to that moment, okay, that is G2 struggling. That is Yakinder taking over the server. And that's sort of what we felt throughout the entire game. Even though scoreboard-wise it suggested that it was a close game, it always felt like Liquid were one step ahead, especially when we got to the CT side. Aggressive Counter-Strike, proactive Counter-Strike, perfect Counter-Strike. Yeah, definitely fully in the driver's seat there. I mean, for the side of G2, obviously, we're going to give them a little bit of breathing room. This is a new in-game leader coming into the driver's seat for their side too. But was there anything that you felt like was particularly lacking from them on the C Complexity versus Team Liquid side as well? Was it the ability to kind of counter those pushes coming out of Liquid? It's not only the ability to counter the pushes, but it's the time they were taking to handle the pushes. And again, the casters did a really good job highlighting that. Stream-ийн нэмсэн болов. Нэмсэн юм байна л да. Absorb the pushes and kind of formulate a plan. And because of that, Liquid were just very much ready. The last 25 seconds, 30 seconds, everyone where they needed to be. And this is something that Hooksy was talking about with James. He said, listen, sometimes I know what to do. I know, but I have to map veto гарч ирсэн байна уу? Арай гарч ирэх баха. Тэр бол нэлээд эртэн гоох. Бараг 20 минутын дараа л тоглолт эхлэх бах. 22-25 минутын дараа. A couple of examples in the game, right? There was a couple of pushes from G2 on the T side when they went up A ramp with 10 seconds left of the round, right? You're just hoping everything is going your way, right? You need the instant kill. You need to get the bomb down. 10 seconds left. But that was a great sign again of
of what Liquid were able to apply pressure towards G2, right? They didn't feel comfortable going up with 20 or 25 seconds left. They were being pressured all the way to the brink where they had to do a Hail Mary just to get up towards the bomb site. So again, scoreboard, suggested it was a close game. When we look into it and when we analyze it and when we dive into it, it felt like Liquid were one step ahead. G2 unfortunately having a loss in their debut here at the full group. Hunter does have a few words for Max. So Hunter, your first game here against Liquid. Okay, it's a tough one, right? You play on MaaRaa, something that you guys, I would say, normally play pretty well, but it is also the first game with the new team, so a loss still, but how do you view it? What do you look at when you come to this moment in time? I mean, first of all, of course, it's the first game. Match. Anything can happen, especially BO1. Liquid did really good. We started good, that's what we wanted, and 4-0. 9:46 хэд бэлэн болцсон байгаа юм байна. Then after 4-0, we were, I think, 9:46. didn't take any initiative, and they just used this space, especially Yakindar in the lead on mid. And we had an issues with that because we didn't have informations. Again, we did a good comeback, 8-7 half. We won T pistol, 11-7. After that, I thought we'll be good because T-side Mirage we didn't have any issues on practices. But yeah, I think we were forcing sometimes some things, not individually, but I mean, we were just forcing some things instead of playing a bit slower because they were fighting. Clean feed ээж авч чадсангүй хүмүүс дэж гэрэлтчлээ. Яатсан хараалтаа өдрөө өнөдөр чи. We'll fix that and we'll be better. And the good thing here is we look at the positives. Like you said, it's the good start. You were getting the pistols, you were converting the rounds, you weren't getting upset throughout all of it. I want to touch on a bit you said about space, though, right? I'm going to take that a bit more. We heard in the interview with Xtaz, you want to get Manassi, taking a bit more space of it. Is it about him getting some extra confidence to do that more often, or does he have to wait for Hooksy? How's it working? I mean, with Hooksy, we have a lot of space and we can do almost whatever we want. But obviously, we need to say, and we cannot just do it randomly like we are playing Faceit. So yeah, I mean, we are working on. За одоо G2 Navi хоёр тоглоод хожигдсан баг нь шууд группээс сүүлд гарч ирэх юм дээ. Ер нь бол групп стейжээс хасагдах баг бол байхгүй л дээ. Thank you. That was some really interesting insight from Hunter. I know, Jacob, you weren't too fond of the idea of them having more space with Hooks. We were talking about, him having the ability to dictate some more of the pace. Just a little bit, right? It's tough. It's just one game. It's an interview. It could be taken out of context. But I want Hooksy to set in a certain play style, or at least some surroundings that these players can thrive within. I love giving space to players like Nico, Manassi, Hunter for that matter as well. They're world-class players, so of course they need, space in order to unfold the talent. But there needs to be a certain balance obtained. And I think that's something they're going to work on. The first couple of months is going to be rough for G2. It's going to be up and down. It's going to be a roller coaster. But I would love to hear, in a couple of months, Hunter saying in an interview that we now have space, but we also have structure behind the space. Because just giving them space to play FPL-style Counter-Strike, sure, that's going to net you some wins because you have so much skill on the server. But for the longevity, I want G2 to win trophies. I want G2 to be a team that can compete for the best in the world. And you need a certain amount of structure for that. Yeah, and if Hooksy isn't really practicing it, having a little bit control of what's happening, whenever shit hit the fan and it's... The most accomplished IGL we have right now. Энэ баг дахиад 4 мөр хүртэл суурах гэдэг юм даа. Өчигдөр бас арай л дэндүү зорсон шүү дээ. Or when he can let his teammates just happily run around like horses on the field. He knows when to change. And for Hooksy, you cannot just let people do whatever they want. You also need sometimes to control. But it takes time to learn, right? Hooksy needs to know. Zangarаа цогон чаашин та нар энэ аналистаа сонсгоо. When do you give Manassi all the space in the world? You need to play with them, you need to practice with them. You need to experience a loss like this before you learn that. So no red flags here whatsoever. No alarm is ringing right now, but it's something that we can keep an eye on for the future. Yeah, we always say you learn the most from your failures going forward, certainly. But it wasn't just Liquid flying... that's what I was going to talk about. Liquid flying the NA flag, but Complexity also managing to take down Na'Vi. Of course, we're going to use a caveat. No simple in attendance. But I don't know what you guys thought. I felt like it was kind of a different style of Na'Vi we were seeing. Sort of less proactive, taking less of those risks. Sort of, I don't know, not the same Na'Vi that I'm used to seeing. We talked about in the pre-show of that matchup, we said, listen, it's possible that Hetrick put good numbers, which he has done in this game. You look at the stats and Hetrick was up there, but still the machine as a whole is not working as it's supposed to be. And this is where you can actually measure some of the intangibles of what Simple brings on the server. It's not only topping the charts, not only multi-kills galore, it's also organizing the team around him. And obviously he wasn't doing that. The veterans, the cadres of the team didn't show up either. Electronic was quiet, Bit was relatively quiet. And so what you have is a team that has a lot of input, and Complexity sees the opportunity.
Yeah, and let's be honest, right? You're coming out of a summer break, you're coming out of a long break, especially for Na'Vi. It's been a very long season with everything that's been going on. The circumstances haven't really played into their favor. And then you're being told that you're playing with a stand-in in the first tournament. It's just one day of Counter-Strike, and then Simple will return for next week. So in terms of practice and how much focus and how much individual, these players have been practicing, I can somewhat understand if they're not as motivated as Complexity, who's coming in with a new player, who's coming in with HealthCirc, who's coming in to prove a point for everyone else. There's something to be said about, top-level Counter-Strike. Even Na'Vi and Complexity, it's some of the small percentages that makes the difference consistently. So if they haven't been practicing as much and as, I guess, focused as they normally do, it makes sense that Complexity would be able to pull off a great performance. And that's why I want to lead the conversation as well. Take nothing away from that. That was a team with confidence for it. That was a team that played some of the best Counter-Strike we've seen Complexity play in this iteration. And I am so happy that we got to see some good stuff coming out of Fang. He's kind of been touted as the next North American talent coming through. I remember watching him at DreamHack Opens as well when he was really lighting up the server on fire. I was really excited to see him sort of entering what was kind of the tier 1 team of Complexity, unfortunately, throughout 2022. What was it, Jacob? They've only won against a European team once, and it was back in February. Back in February, and before that, we go all the way back to October 21. They've had 2 wins against European teams in almost, 12 months. So it hasn't really been pretty for Complexity at all. You said it pretty well, Matthew, going into the pregame. It's been red all over for Complexity, but of course, they're starting to show signs of life. Again, it's just one game, but it was a good game of Counter-Strike. Yeah, they're going to have the opportunity down the line in this event to show us that the gigantic asterisk that is next to that win is just that, just an asterisk. And actually, the inherent value of the team is much higher than we think. Because if there's ever a time to beat Na'Vi, it's probably when Simple isn't here. Sure. And for all the haters and the doubters, right now, they have a lot of bullets in the magazine. You just beat Na'Vi without Simple. People don't care. But I agree. I think Complexity showed us better signs, better Counter-Strike that we had seen in a while. You talk about HealthCirc, of course, his input was much higher than Junior. Staying alive, playing clever, giving time to his team to organize around him on the CT side. Fang with a couple of clutches. We should not disregard the good that we have seen from Complexity, but let's not be crazy, right? Simple wasn't here. Yeah, well, anything else that you kind of want to wrap up this Complexity talk with? Anything else that kind of stood out to you as a reason maybe why they were kind of closing this one out? Nah, I just want to see more. I want to see more of Complexity. And they also have a great opportunity now that Liquid won. They get a domestic matchup. We know Liquid against Complexity. That's where Complexity have found a bit of success against some of the domestic lineups, playing against NA, playing against that, style of CS that's going to be very aggressive, as we just saw coming out from Team Liquid. So I think in terms of the matchup, the stylistic that we have coming up for Complexity, they now have a massive chance of potentially securing a top spot in this group, which is outrageous to say out loud, at least if you said it a couple of hours ago. So, I want to see more of Complexity. I want to see if what we saw in the first game was just a bit of a fluke, or if we can expect more from them. Well, Jacob, your wish is my command, but we do have to throw it to a quick break first. As we were saying, a North American derby is about to ensue. Liquid taking on Complexity in that upper bracket matchup. Make sure you join us back after the break to see how it goes down. All right, well, sat here with Katie, and obviously gonna just have a nice little chat. We're gonna talk all things heroic and Counter-Strike. Okay, one thing I wanted to get into and talk to you about, because I know we have so many new viewers in Counter-Strike these days. I don't think everyone's fully aware of the entire legend of Cadian, or story of Cadian. Because I don't know, like part of me, when I was thinking about your career, thinking about like this conversation was, if you were in a Hollywood movie, you'd be like the hermit in the desert of like some post-apocalyptic world. Like you just weren't, for whatever reason, able to establish yourself in like tier 1 Danish Counter-Strike in the early days of CSGO. And just over your career, just going through the team list, just you've had to play with like, not the rejects, but like the unwanted, I guess, which isn't much better, I guess. You even were like outcast into like North America, like the true wasteland for a while. You did like a year over there. So I mean, let's just kind of talk about those kind of early stages, because I don't think people fully realize like the sort of redemption arc and journey that you had to go on to get back to this level. It's taken a long time. Yeah, I mean, definitely. Like I had a crazy uprise just when my career started with the qualification for the very first major, then signed a contract with MaaRaa Sports. But the thing is, like, for 2 of the first teams that I played on, like MaaRaa Sports and SK, I definitely also compromised a lot with like my role, right? I was always the IGL and the AWP. And in these 2 teams, like at MaaRaa, Chris J was the AWPer, and in SK, Freeze was the AWPer, right?
and I thought to myself that I could easily play like a secondary orb and that my capabilities with the rifle would be good enough. I think nowadays I would definitely be able to do so in a much better way, but that's also because I'm way smarter at the game now than I was You're back way more then. fleshed out as a player. Yeah. Yes. So like that definitely hurt like on the statistic base a bit, and you all know how it is, especially back then. Like young IGL, maybe too much confidence, maybe didn't have the exact way of introducing his philosophies and stuff like this. Yeah. And not playing his primary role, so his statistics were like 1 or 0.98 or whatever. Then you just get cut, and especially when. Our opening matchups here at the full group for Group B have concluded, and perhaps the bracket has gone a little bit topsy-turvy. We will be seeing a North American derby between Complexity and Liquid going down in just a moment, but Na'Vi taking on G2, and technically that elimination lower bracket matchup, that is going to be whoever loses that is going to be going 4th seed into the gauntlet of next week. I didn't really expect to see, particularly Na'Vi's name down there. Let me put a scenario forth for your imagination, Faya. Let's imagine for a second that Na'Vi lose that game and they're being the 4th team of this group, and then Simple comes back with his Superman cape in the back, and then they just walk through that entire gauntlet best of 3, just kicking asses, taking names, pushing teams aside, completely destroying our gauntlet. Thank you, Na'Vi. Spasiba. Huh? That is very mean. That's very mean. They would destroy the whole bracket. They would ruin everything. Nah, they wouldn't necessarily. They would. Nah, they wouldn't necessarily. You don't think Simple has the ability to kind of turn the You guys fight around? underestimate the fact that they're coming out of a break. You guys underestimate what can happen in a break like this. I'm not saying Na'Vi's coming bad out of the break because we haven't seen them play with Simple, but it's not a guarantee whatsoever. Once you come out of a summer break where you haven't played Counter-Strike for a month, a lot of stuff can change. A lot of like the power relations between the teams, who's been practicing a lot, who's been bootcamping for just a couple of days, etc., that can change. All I'm saying is that Simple is not here right now, so Na'Vi's not practicing with Simple. The rest of these guys and all the other teams that are playing will be. So that, whole power trip we have about Na'Vi obviously being the 2nd best team in the world, that's still going to be the case in a month or two, but in a week from now, that's not a guarantee. Well, Machi, you're putting that situation potentially forward. Does that mean you're favoring G2 in that lower bracket match? It's really hard for me to stand here and tell you that G2 will win because we have so many questions. That game against Liquid was a little bit disappointing. My fear is that what we have seen, the draw that we have seen on the T side of G2 against Liquid can reproduce on different maps against different opponents. Yeah. This is my one fear, because on the CT side, I'm ready to believe fully in G2. We've seen what JKS can do on his position. Nico, the man we have on our screen, played pristine on his position. That's going to stay happening. It's going to keep happening. Can they kind of craft solutions on the T side? Are they ready to do that now, or do we think that it's too early for Hooksy to kind of bring his magic? Because if he doesn't, then they can lose to anyone. Some may argue that Mirage would be one of the easier maps to craft those solutions. So you're right, if we go into a more tactical approach like a nuke or an overpass where the T-sides can be incredible tough, then what can we really expect from G2? Another thing you highlighted as well going into the first game was who's going to be the guy who's bringing up the voice within the team, right? Who's going to be the motivator? We saw Jax, being that happy guy, always keeping the mood up. When I was watching and standing behind him for 4 rounds, no one was trying to keep the mood up. It felt a little bit flat, and that's understandable. They were under a lot of pressure, first game, nerves, etc., but that will also have to change, down the line. So that's something I'm keeping an eye out for. What is the mood like within G2 now that Jax is not there to keep it up? Yeah, no, I think it's kind of an emotional question, I guess, for both sides of the equation in that elimination matchup. But moving into the upper bracket, our North American representatives both winning their initial opening matchups. It is going to be Complexity taking on Liquid to see who's going to be catapulting themselves to that group grand final. Both standing in pretty good stead so far. I just want to open up the conversation with that Complexity versus Na'Vi game, just in case any of the viewers at home weren't tuned in for that particular matchup. Matthew, can you give us kind of the TLDR of what happened in the opening game of Overpass? To me, 2 names really stand forward in that game. On the CT side, it's Halzok with the AWP. Yep. He did what Junior couldn't do in about a year and a half, which is actually have impact and being there, standing his ground. And as I said, kind of
gatekeeping some of the part of the map for his teammate to rotate around, and the man that we had just right on our screen as well, Fang and the clutches. I think these two elements were what kind of crumbled the whole cookie for Na'Vi. They were the one pushing Complexity over the line. And again, a Na'Vi that is obviously below 100%. Yeah. High pace, simple Counter-Strike. They didn't make it too complicated. T-side overpass, they stuck together a lot, you know, played the wolf pack mentality as we sometimes speak about, you know, 4-1 where you have 4 players together, you're just ready to pound on a bomb site. We saw that happening over and over on the B bomb site. So keep it simple, keep it smooth, keep it clean, and I think that was what Complexity did against Na'Vi. Well, let's see some of those put under the spotlight with Mahone, because I believe he does have a particular moment for us to be looking at from that Complexity versus Na'Vi game earlier on. Yes, that is correct. So on Complexity's T side, they used a couple of fundamental concepts, and I want to kind of show one of them here. So here in this round, what we're going to see, 6-3, we're going to see Fang coming out towards this long A position, and then Floppy coming out here towards Monster. And one of the big things whenever you're in this type of situation is when you have all this map control, these extremity players actually have a lot of power to dictate how the round will go. And you're going to see that here, they're going to use it to manipulate rotations, or sometimes teams like to call it switcherooing or seesawing. What you're going to see basically is that Fang, he's going to pressure here towards the A side. And at the same time, as he pressures the A side, Floppy's going to come out here towards this Monster position. And the reason why is because he knows that there's going to be rotations made from the B side to the A side. So he'll know that it's going to be slightly weaker. You're going to see how this plays out. So Fang, he comes out here, he pressures A first. He catches head trick in the back. He catches bit as well. And at the same time, when those kills happen, you'll see that Floppy, he's coming out towards this Monster position because now he knows that the B site should be opened up just slightly. The rotation's going through, electronics going back towards the A site. He knows that this is definitely a possibility. So he knows he only has to take a 1v1 with one player in the site. So Floppy, he catches Perfecto in the site. And now this allows JT to now be in a position where he can actually go back to the B site. So even though if you look at this radar here, even though Fang dies to SDY here, because Floppy has pushed all the way into the B site and has gotten so much space, these players here now in the middle of the map can now rotate back towards the B site. You see that's exactly what happens. So even though Floppy here dies to Electronic, they know now where both the players are. SDY got a kill over towards the A side, and they know that Electronic got a kill over towards B. So JT and Halzark, they're going to bring the bomb over. Halzark, he's just simply going to plant, or no, sorry, he's going to cover JT's plant. And he's going to basically catch any C2 who tries to aggress. Now, he gets the kill into Electronic, and the important part here is actually this 2v1. Now, with this Molotov coming through, the easiest way to lose the 2v1 is to really give the CT an isolated fight. So for both these players here, what they're going to do, they're going to make sure to coordinate and make sure to just do a simple double peek. You'll see SDY here in this moment. He's getting peeked from both the left and the right side here. He has no chance of winning this round. JT peeking from the left side, and then Halzark peeking from the right. So Complexity's win was really a lot to do with just how they were working on the macro level and the micro level as well. And I hope to see that again against Liquid coming up. Thank you very much for that great insight, Danny. It was really great to see the kind of illustration of that pressurization that Complexity were putting forward that uncharacteristically, I guess, Na'Vi just weren't able to contain. You're absolutely right. I think Danny here did a fantastic job at highlighting what Complexity did well. But a couple of examples of the structural issue for Na'Vi when Simple isn't here. First of all, they get caught off guard in a 5v4 situation. On the CT side, 5v4 situation, they get caught off guard. And after that, what do? They over-rotate after these kills. These are the sign of a team that is operating in a little bit of a chaotic situation. They're not just following and going through the protocols. They're a little bit lost. And that's why they let go of a 5v4 like Danny just highlighted. It's a natural instinct, right, for some of the players. They feel like they have to make up for Simple not being there. So if you're Perfecto, if you're Electronic, you think to yourself, okay, Simple is not going to save us this time around. I have to do a little extra. Same way around, Perfecto thinking, I have to do a little bit extra. Bit, I have to do a little bit extra. And then you get caught off guard. Then you lose that synergy. You lose what you normally do. And you have to be a little bit careful with that. Because I still think that Na'Vi have enough firepower and enough individual skill in order to just play their own game and still deal with a team like Complexity. I know we spoke about it briefly just after the last game, but Fang, super impressed with him going forward. Is he somebody that you're continuing to put under the spotlight for this Complexity? Yeah, we'll have to. We'll have to because I'm at that point in my kind of my judgment of Fang, sorry, and kind of my evaluation is, I know he's got a game sense, I know he's got a tooth for the game at time, but I just feel like it isn't consistent. Not every single game is he going to showcase that mentality, that will to make the difference, just like he did in that round, really greatly depicted by Danny. Sometimes he fades in the shadow and plays a bit more standard. Does he have the shoulder now to become that playmaker time and time again? Then he would obviously be a piece of the puzzle, very important for Complexity. Yeah, I'm with you on that one. You know, it's hard to judge a player in a team that is not working. That's my first takeaway
way. We've seen that for Complexity. You could say the same about Floppy. Can we see more from him? We know how good he can be. Same could be said for Fang. Grim as well has another opportunity now of showing right. We saw him in Liquid struggle a little bit. It's gotten slightly better in Complexity, but I still think it's fair to say that we need to see more from the individuals. And as you said, keyword is consistency. Yeah, what's extra exciting about this matchup is Grim is going to be going up against his old team. So let's get to hear from him ahead of this match. A lot of you are just taking some wild fights in a confident way. It's not like just you're swinging out there and hoping for the best. I was watching JT do it at times. I saw you do it, Fang as well the whole time. You have to give him a special mention. So was there something particular that you guys are doing when it comes to NA practice that maybe you took away from just fighting against other teams that are a lot lower? Did you focus more on your own games? Like, where was the time spent for Complexity? Yeah, so we actually just flew here yesterday from playing the RMR qualifier, which we won. So we actually have a lot of confidence right now just because we pretty much destroyed every team in the NA qualifier. And a little bit easy. Yeah, everyone's confidence just at an all-time peak right now. I personally played really well at that tournament too, so I'm coming in like really confident. And I think that we're like a momentum-based team, and if we can like win a couple rounds early or like get into the game mentally, and like I think our individuals can pop off. Like everyone has like really sick aim on the team. Even JT, like his stats are low, but like if you look at what he does for the team, like it's understandable why they're low. He always runs in first, dies for everyone. Like he'll take all the nades, just die 1 HP running. He doesn't care. Like he just wants us to win, and I think he's a really good team player. It's underrated, and people need to put more respect for JT for sure. Yeah, that's it, right? The stats do lie sometimes, and you have to look at the little details that come out in these games. But I do want to say with your own confidence, right? This is probably the best I've seen you perform. I'm not just looking at individual game, but even looking back at the RMR games in a long time. Is there anything else you've done in particular? I've just been focusing on my mental game because there's been something about LANs that like the game just doesn't feel the same for me as online. And I think recently I finally just figured out like I'm gonna play with all this confidence. I was actually talking to Naf earlier. He was like, everyone's in your server, you're just playing it or something like that. So he was trying to hype me up and give me confidence too, which I think is good. So I'm looking forward to our match with him. Hopefully it'll be a good game. But yeah, I appreciate everything and he's done for me. He's a really good guy. And I think that, yeah, I was just focusing on my mental really for LANs and just trying to like play the same as I would online. I think that game I did, and I'm just gonna try to keep doing it. Yeah, stay in that mental zone, man. Make it work. Now, also when it comes to NA practice, okay, you spoke about the RMR. It was a bit easy for you guys, but how does that practice look, and what kind of caliber of teams you're able to fight up against? Because even with EG now, you've kind of got up and downs of them. Really, I just look at you and Liquid, if I'm honest. Yeah, honestly, the practice has been a bit rough because Liquid's been in Europe, and now I think EG are in Serbia right now. So the practice has been limited. I think for us, like the best teams we're going to be playing are like the EG, Carpe Diem teams, and the Party Astronauts. But besides that, when we're practicing in NA, we're just really focusing on ourselves and like our strats and making sure we're like doing the right reactions, the right plays. We're not really focusing on what the other team's doing, and I think that helps a lot just with our confidence and making sure we're all on the same like plan in the game. Now, Liquid, right, your old team, I'm sure you want to get that revenge in there. You've got a big smile on your face, you're feeling confident, but how tough do you think this game's going to be? I think it's going to be hard. I think they have a good trio of like mid-round calling with Nitro, Yekindar, and Elite. I think their calling's really on point and their mechanics are really good. Like everyone on that team has really nice mechanics. So I think for us, we just need to transfer in our confidence from last game and bring it into this game. Because like if we're playing like we did against Navi against Liquid, I think we're gonna win as well. So we just need to focus on our game and not too much what they're doing. Just make sure we're playing our best, and I think we can come out. I love to hear it, man. Keep that good mental strength going. Good luck. Thank you. Definitely a grudge match on the cards, not only for Grim, but for the entirety of Complexity. Because last time we saw these two teams face, they did indeed play Vertigo, and it was Liquid netting that 16-12 win. Look, pound for pound, Liquid has Complexity's number figured out. Holzer coming in for Complexity doesn't really make enough of a change. And I also think that when Grim is saying if we play the same way with against Navi, we have a chance, I'm going to make a stop right here because Liquid is not going to be playing the same way Navi did. All that space that Navi allowed to Complexity, which we talked about, that's not going to happen. Yekindar is going to be in their faces. We know Nafla is going to push when he can. I think they're about to be strangled by Liquid. Two players to look out for. Elish and Yekindar, two of the best CT-sided Vertigo players in the entire world. I think Complexity is in for a lot of trouble. Yeah, Yekindar's favorite position, that ramp position on Vertigo. So I've definitely got my eye out for him. But we've got to throw it to a quick break before the action is going to ensue. It's going to be Vertigo between Liquid and Complexity in a North American derby. And we'll see how it goes down with Anders and Moses in just a few. За хүсэг бүтээсэн 3 дахь тоглолт маань эхлэхэд бэлэн боллоо доо. Ингээд Blast Premier Fall Groups тэмцээний B группийн 3 дахь тоглолт Upper Bracket-ийн final-ын тоглолтын дээр Liquid versus Team Complexity багууд хоорондоо best of 1-ээр өрсөлдөд бэлэн болсон байна. Map-ны сонголт Vertigo гэсэн map гарч ирсэн байгаа мэнэ.
За тунгууд 2 минутын дараа матч маань эхлэх болж байгаа байна. Тэгээд та бүхэн мап сонголтуудыг бол надад хэлэлтгүйгээр бол сая хараад бол мэдсэн байх гэж бодож байна. Зя одоо үргэлжлүүлээд 3 дахь тоглолт. Энэний дараа дахиад 3 тоглолт байгаа гэхээр ч бас нэлээд их цаг орох нэ. Маш их цаг орох нь шүү. Дахиад шөнийн 3-4 цаг хүртэл стрим явж магадгүй нөхцөл байдалтай болж байгаа юм байна. 3 дахь тоглолт. Энэний дараа дахиад би сая өөрийгөө стримээр орж үзэх гэж байгаад сонсгочлаа. Sorry. Мап сонголтод ягаад бүрэн ороогүй байна гинэ. Яасан гэж сая мап сонголтод бүрэн ороогүй юм уу? Та бүхний одоо яг харж байгаа Vertigo гэсэн map сонгогдсон байгаа шүү залуус. Яг одоо харж байгаа Vertigo map. Complexity versus Team Liquid. Би ч стрим нэмсэн байна уу? Нэмсэн байна. Complexity Liquid-ийн тоглолт нэр нэмсэн байна. Энэний дараа Navi G2-гийн тоглолт нэр нэмсэн байна уу? Navi G2-гийн тоглолт нэр стримэд нэмсэн байна уу? Нэмсэн байна уу гэж. Чихтивэр бас нэгээр нь оролцоод байгаа шүү дээ. Ready with the third game of the day and it's Liquid versus Complexity. So no matter what the NA side is going to be doing well today. No matter what, 3 wins Ямар цөөхөн хүн байх юм. Алин City-гээс эхлэх үе. Knife round-аар City T-гээ сонгоно шүү дээ. Knife round-аар талаа сонгох болно. За Team Liquid versus Complexity богдын best of нэг Vertigo map. Эхлээд бэлэн болсон байна. Complexity багийн дөрөвтлөөс эхэлж байгаа бол Team Liquid-ийн City-ээс хамгаалж байгаа тоглож байгаа юм байна. За энэ багчийн амар хоёр багийг ялаад гараад ирсэн шүү дээ. Complexity Navi 16 9-д Liquid-ийн G2 16-аар өртсөн. Одоо бол Vertigo map дээр үзэлцэн гэж байна. За шууд utility шидэд Molly маш гоё орж ирсэн дээ. Гаргаад ирсэн. Grim opening frag хийгээд авсан. Grim double kill. 5 эсрэг 2 нэгч trade frag байсангүй. За Grim хуучин багийнхаа эсрэг ямар хатуу үзэж явах юм бэ Grim? Ямар хайргүй үзэж явах юм бэ Grim гэсэн Fang сүүл 2 гэдэг тоглолтын тоо нэрсэн. Инхүү нэг тэгэрцэт боллоо. Continuing the momentum, building it up early. We saw how excited and hyped up they were getting against Navi at the start of the day, and obviously after the match. Grim хуучин Team Liquid багийн бүрэлдэхүүнд тоглолдог байсан. Тамирчин гэдэг нь бол манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа бах. Gave Elige the information. They had a good second. I mean, not much in the grand scheme of things to prepare for it, but it, you know, Complexity still. За одоо бол Grim-ийн хувьд бол Complexity багт тоглоод эхэлсэн. That was actually very cool. Now they did invest into the round Liquid though, which is something to look at. За Team Liquid багт 2020-оос 2022 он хүртэл тоглосон. Тоглогч 2 жилийн хугацаанд тоглосон байна. 21 настай тамирчин. За дахиад бэгийн тоглолтыг оруулсан. Энэ удаад Force by round ороод ирсэн байгаа даа Team Liquid-ээс. Бүх дүүлүүд ямар байна. JT Floppy 2 4-ийн эсрэг 3 болгоод авсан байна. Дэрсэн бомба тавих боломжтой. Grim headshot. Энэ раундыг алтхан бол дараагийн раундаар бол Complexity багийнхан equal раундаар тасар сонголтгүй бол Complexity гэж солирж байна. Team Liquid багийнхан.
slowly fading away. Yeah, probably didn't even really need that fake plant, but still just playing it cautiously. Very simple round from Complexity. Towards the B bomb side, let the AK-47 lead the way. Towards and the no B fear bomb whatsoever side. of Grim being the first player up the staircase. 2-0 for Complexity. Team Liquid not able to keep any weapons in hand for the next round. Өөр 26 минут өгөөлөгч байна. Sometimes can be a little bit Яа, dangerous. энэ маягаар болж бас 26 минут хэцүү харагдаж байна да. Even if it's up against what you think might be Complexity террор талаас амар аюултай тоглолтыг гаргаж байна. Vertig очиж уулна, City талтай хамгаалахад бол илүү аятайхан мап шүү дээ. So a nice little 2-0 lead for the Complexity side of things. Vertigo тэр хөлийн чимээ амар сонсогдно. Террор талын тэмэрчд хаашаа гүйж байгаа, хаашаа орж байгаа. Тэр нь бол маш тод сонсогддог. Бас нэлийн эвгүй мап л та. Тэгэхээр ерөөхдөө City талдаас бас давуу гэдэг нь бол сайн мэдж байгаа бах. Liquid-ийн хувьд бол Liquid гэнэ Complexity-ийн хувьд бол dual сайтай болохоор л үнэхээр террор талаас бол үнэхээр бас сайн тоглолт гаргаж чадаад эхний хэдэн раундууд аваад байна. Dual бас сайтай байгаад байгаа юм байна. Ийм City талтай давуу мапн дээр бол dual сайтай байхад бол бас нэлээд даваа тал болж өгч байгаа л та гэсэн Smoky захлаа буудсан фан. Их киндэрэг шууд унгасан. За Молинод тест амар гоё орж ирж байгаа бүр. Яг л эзэлсэн байгаа англ дээр нь л Молинод орж ирчээд байгаа. Хажуулаас гараад ирсэн. Ёо, double headshot, triple headshot. Leech. My shot нэрэ. Сая юу ийгэж ба. Хоёр төвч бэгийн сайт дээрээс буу болоод хуулна боломжтой. Бомба аваад шууд рампер хагийн сайт руу ороод ирсэн байгаа. Тэрийг мэдэнгүүтээ бол буцаж арга болж иж магадгүй гэсэн. Буу шууд бэрэг үгүйгээд буу авахгүй авчих юм байна. За боонод нэг нэгээр навсан да. За энэ баг сейвлэх гэдэг нь өгсөн орох гээд байгаа юм байна. Йоо, илиж бүр юу вэ тэр бүр баг 4 супер 3-ыг тарихтай ичүү дээ. They're kind of close by, and there was a much delayed bomb plant. It didn't happen nearly as quick as I maybe would have thought. If they find JT here, it's definitely Тосон грамтерээс нэг унагсан JT. Quad kill хийж байгаа юм байна JT. Энэ раунд дээр 4 дэмэрч юм гагаад eco раундыг аварлаа сая. Eco раундыг бол Team Liquid-ийн авахд бол маш ойрхон байлаа. 4 сумаар 3-ыг наацсан байна. Сумын бас тоолж малчжээ цаач бас. Амар headshot-од байсан. What's that? 4 bullets, 3 headshots? Yep. Nice. All right. Put them on notice. Yeah, that really does. That'll temper the excitement for the Complexity side. Those smiles turn a little bit more into frowns after a round like that. OC is forced off by. OC short trade WPT дээрс ramping control-ыг бол Team Liquid-ийн хамгаалалт үлдсэн. Team Liquid-ийн хамгийн анхны full buy round байна. How do you deal with your Kindar on this ramp? Analyze. Remember, Smoky захлаад гараад ирчихсэн. Багтал юм байна да. Гараад ирсэн байна. Эхний буудлын амжилт болсон. Гараад ирсэн байгаа. Short дээрс өвсөй нэг юм гараад авсан. Opening frag-ийн хүүд Team Liquid угаас орж ирж байгаа юм байна. За GT буудлаа алдсан. Sneaky play could have definitely worked out. Looked like Nitro had no real idea, so opportunity to do something, but they failed it this time. За бэгийн тоглолт болсон. Бэг ротетэн дээр 3 тавьж ороод ирсэн байна. Флаш дээр цав цагаа. Тус смокнос буудаад байгаа. Funk. Head. За хэл зэрэг. Flop-ын дээр орж ирээд бол 4-ийн эсрэг 2 болгоод авсан. Бэгийн сайтан дээр л бүр амар тоглолт орчод байгаа юм да. Complexity-гээс. If I'm Complexity in this game and I'm coming up with a game plan, I'm saying we're going to be attacking this B bomb site all day long. We're going to be going right at Nitro. Бэгийн сайтууд бүр түрэмгийлж орж ирээд босгочод байгаа юм да. Harsh slight on him, but when you think of the power that's at the A ramp with OC, Yekindar and Alige, and you look at someone who's, you know, kind of not really in that smoke criminal тоглолтыг ичвэ гэж. See if you can exploit that weakness, go at the B bomb site, see if you can take it over a few times, and then you force that A defense to feel a little bit nervous about committing all that firepower throughout. Тоглолтын нэрс 4-0 боллоо. Team Liquid-ийн анхны full bayран нэмэлтг болчихлоо. Ямар ч үсэн Yakindra өвсөн хоёр бол снайпер болон M4-оо сэвлээд үлдэлцгээсэн. Бигсэт хамгаалт хэдий 3 байсан ч гэсэн юусоо төвөөлөлт авч чадсангүй. Ярцсан Team Liquid-ээс бол tactical time out орж ирэх нь ойлгомжтой болсон.
see a reason why they would be either. Tactical timeout авахгүй бол City талаас маш олон раундыг алдаад байна. City талаас маш олон раундыг алдах нь бол ер нь Vertigo дээр бол маш аюулыг авчирж ирэх магадлалтай. Of these kinds of upsets. Oh, we're never going to live it down. No, the social medias would be off the rails. Hungry for it. Lighting on fire. I think that's why So complexity ч Slon Fire орж ирж шүү дээ. Аль талтаа даваа map байна. Эцэд City талтаа City талтаа нэлийн давуу гэж бол үзэж байгаа шүү дээ. Үзээд байгаа. Харин дуэлтэй байхад байгаа юм бол ер нь террор талаас бол раунд авч болохгүй гэсэн үг бол биш л дээ тий. Бигийн сайтер төрөмгөж орж ирчихэл 3-3 тамирчин бол нефт бодоод дуусчихдаг юм байна. Waiting, hoping to catch the timing there. But yeah, that A ramp is. Хоёр сервис модер eco round явсан мэдрүү урагшлаад ороод ирсэн байгаа байна. Өвсийн чинь opening frag хийж болохоор л энэ доолно. За хөлдөөд авч байгаа юм байна. Өвсийн өөрөө 4 HP-тэй болчлоо. За тэрөнд бол Helzer Yakin дэрэг унгаад short-ыг цэвэрлээд ороод ирсэн. Хагийн сайтер хөнгө болчих шиг боллоо шүү. Тэр нь бол Reddit-д бол хагийн мэдээс ороод ирсэн байна. Complexity-г өөрсдийн дүүлэлтэй бол маш ихтэй байна өө. Дүүлээч амар санавч. Тулсан лижиг унгасан фан. Бодох боломжийн олгосонгүй. За ерөөхдөө 51 секунд дээр бомба тавьд амжсан байна. Зөөлцгөр дэмэрчд бол снайпераа сэвлэх гэж гүйж байгаа юм байна. Тоглолтын танаас 5-0 ярьцтай болох ойлгомжтой болж байна. Then maybe you can justify OC sticking around and seeing what he could find, but once the leash goes down, there's no hope. 5-0 in favor of 5-0. As we all expected. This is great news. I mean, especially if you like playing this T side. That's what really scared me. Намиг lower bracket-аас нь хосч хойд энэ рен G2-гээр. Та нар юу гэж бодож байна? G2 Навиг simple байхад нь lower bracket-аас хосч чадах уу? Бас боддог л бодлоо тийм ээ. Боддог л бодол. Versus M4 and they come out on top. So we'll see. Beautiful beginning here. Yeah, that one. Probably the key kill to make the difference. Elish hoping to reenact what he was doing in the previous round with the running head. Not going to be allowed to. Энэ үзэж байгаа үзэгчд маань баг 40 баг 10 монгол юм шиг л санагдаж авчирч байна та. Үлдсэн хүмүүс нь дандаа гадаад хүмүүс үзээд байна үгүй юу? Shows a little bit of shoulder but gets into cover. That gives OC a position behind. What a shot. Анхгаал нэг. That looked like he almost shot his head right off, but За адр контакт үүсгэж байгаа л бэр ордог доо гэсэн чи юу вэ? Smoke-ноос хоёрыг улаалгаа ичлээ бүр P250-ээр. P250 штэ сая. JT trying to find a duel. There's two players challenging from the defensive side and Nitro's tucked in behind. Зэмтэр гараад ирсэн. Тэр нь бонод ботлтаадсан бол бултчаад байна. Инх нь бол ер нь ликвидийнхэнд бол ашигтай байна да. Тэгвэл инх нь бол нэлээд ашигтай байгаа даа. Гэсэн JT Nefter opening frag хийгээд авсан. Smoke надаас Nitro бууж байгаа баригдцаа. Sloppy ялээд хажууд нь ороод ирсэн байсан байна. 3-ын эсрэг 5 2 тамирчин улаан 1 тамирчин тал HP-тэй. keep hitting that B bomb site over and over again. Yeah, rinse and repeat. And at the very same, even if it's not like any kind of like full blown. Би бүр монголчууд үзчихнэ гэсэн ямар ч итгэлгүй болоо ш. Чи баахан гадаадд үзээд байгаа юм шүү дээ. Like even if they don't get the kills in the Oh initial my god, ямар эвгүй мэдрэмж вэ. You forced out so many flashbangs, you've made it awkward. За гадаадд үздэг болчихлоо гоё л таа тий. Kind of had to isolate and take himself out of the fight just to survive from the flames. Really leaves Naf on an island out in transition trying to make it over to the default. Тоглолтын нэрцээ 6-0. So much pressure being put on that B bomb site. За энэ ч одоо complexity team liquid техник бүр 0-0-оор дуусгах нь ямар эвгүй тоглолтод гаргаж ирж байна. A lot of people worried surely at this point in time watching this thinking wait a minute. No one's worried. NA wins no matter what. That is true. Not even like even the jet lag just gets
evened out. Yeah, negated. Yeah. Both teams are jet lagged, so you definitely can't use it now. Maybe that is how we do things in the future. Like even if we're Яа, Liquid нэг юм бодохгүй болол үнэхээр өстой жинкнээс болохоо болоод ирсэн шүү нэрэ. Өстой нэг юм бодохгүй болохоо болоод ирсэн. Гарсан энэ удаад бол агресстэй тоглолт оруулж ирээд бол Naf дүүл авчиж байгаа юм байна. За орц opening frag оруулж ирсэн. Хүний давтаа олсон да. Тэр нээд тэрээс тэр буудлууд нээд дахиж орж ирээд бүр хосаа идэм байл бүр. Хэл зэрэг Урсиг нь гагаад авсан 2 AW-ийн дүүл. Хэл зэрэг ялт юм байна. За энэ удаад бол ер нь бол Team Liquid-ийн агрессив хурдтай тоглолтод орж ирээд тон шийдэрлэх киллүүдийг хийгээд өглөөдөө сая бол маш хэрэгтэй фраг гэдэг хийгээд өглөө. Эргээд дар. Тассан араас нь Ekender трейдэлж орж ирж байгаа маа. Тоглолтын нэрцээ нэгдэг гэсэн илэрч 6-1. And finally, Liquid are on the board. Took a long time. Yeah, it took quite some time. And they actually, they still lose a fair few rifles in this one, so they have to be really careful. Yeah, now you need to build upon it if you're Team Liquid. Нэр үнэндээ энэ үзэж байгаа хүмүүсээс нэр бас баг нэг 9 мөс 10 л Монгол хүн баг шиг байна шүү яг тоглоомч нэрээ. Нэр яг тэгж санагдаад эхэллээ шүү юу. Залуусаа. Та нар ямар чимээгүй үздэй юм бэ? Yeah, and that was the second HE, I think, following it up, so it feels like both teams have an understanding of kind of where the battle is meant to be, and it's the B-bomb site for now, right? But obviously, if Liquid do too much to try and defend the B-bomb site, and Complexity sense that, well, it creates an opening somewhere else. Yeah, that's what I was saying. Like, just keep kind of pressuring that B-bomb site, keep applying that pressure, and really forcing those defenders to feel nervous. Because then, yeah, you're gonna eventually pull OC closer over towards the B-bomb site, or pull Elysia over to the B-bomb site, and it's gonna weaken the defense on the other side of the map. So that'll be an interesting. За 6-1 гэрчтэй толсон тоглолтын нэрцээ дахиад агрессив тоглолт орж ирж магадгүй Team Liquid-ийнээс. Томаалн тэр шатаад байгаа. Тэрийг сонсчих шиг боллоо доо. Яа сонсчод буудаад байгаа юм байна. Зөвхөн флаш гараад ирсэн. Шортоос гараад ирсэн Өвсийг нэгэр фаг хийж байна. Зоорлоос гигэлзүүлж байгаа дунгачлаа шүү дээ Өвсий. Сэтгээс opening frag алдах бол тон төглөө. That was a very close battle. Floppy underneath the stairs, but not challenging as much as we've seen in the past. Naf is playing very passively at the B bomb site, but it looks like Complexity. Тэмэдрүү агрессив. Флаш нар гарч байгаа юм байна. Флаш нар мэдих шалгах чам буцаа хөвцөг лээж. За грин зүрэлж өөдөөс нь гарч ирж магадгүй л баг. За бигэн сетний хамгаалбар 3 болцсон гэдэгт бол бордохгүй гэсэн толоод ороод ирсэн. Хэл зэрэг. Өсрөө гарсан зүрэлээ трейд нэр нь бол Naf сэлж байна. Naf снайпертай гарч ирж байгаа юм. Ekender мэддэг дүүлийг авсан, грэмиг гагаад авсан 4-2. За одоо л өстой жинхэнэ Liquid-ийн тоглолт гарч ирж байна да. Одоо л жинхэнэ Liquid-ийн тоглолтод гарч ирж байгаа шүү. And now you've had a round where Naf pushes down the stairs to find the first kill, and now he's playing it with an AWP. So they're sending the signal to Complexity that if you're just going to challenge and try and jiggle and try and find duels, we're going to put the things in place to put a stop to that. Against the B bomb site if you're just looking for fights on those stairs. Тоглолтын нэрцээ 6-3 барьцтай толгойд авлаа. Back in the Complexity court of how they want to play it. Yeah, they're being put into a little bit of a timeout corner at the moment. So see if they can figure something out. This is again just the one opening kill creates a fair bit of space for Liquid to work with. And they managed to make up for it. Ekender still being a huge force on this team right now. Yeah, he wasn't. 6-2 юм биш үү? 6-3 гэж сэлэрчээсэн. Яаж бодохоор тэгээд 6-3 явуулсан юм. I'll take the fight against the lurker. Хүү толоод зогсоод ой. Толцгаагаад байна бүр. Мөргөлдөд үнсэлцээд явчихлаа сая. Бүр смокнд үнсэлцчээл явчихт юм байна. That is the kind of aggression that we're used to seeing from Яа, Ekender бүр галзуурж байна. They've fallen really far back. They don't want anything to do with this. За лампи контролыг авах гал үзээ л Complexity. Энэ одоо даагаад байгаа бол тэгэл шийдэмгээ оруулж ирэх гэж байгаа юм биз дээ.
be that this is just to try and create a little bit of space and then fall back. За өөрөө пиклэх юм бол за гэсэн. Өвсөй. Гримбэг гаргасан. Nice off angle there. These ops are starting to really chew up complexity in these past 2 rounds. Another opening kill provided by OC. Ямар жижигхэн завсар жижигхэн багны ялд ногт юм бэ. Тасан хэлзэр гэлээж. Double spray. Түрүүлээ бээр орж ирсэн floppy дүүлэг алдсан. Дөрвийн эсрэг нэг бомб нь хаадар унтсан байна. 40 секунд үлдсэн. Цаг тун баг. Цаг дээр нүүрсэн унгасаа. За одоо л Team Liquid-ээс сэргэлтүүд орж ирж байна шүү дээ. За ийм л учраас ер нь бол сэтэ талдаа илүү даваатай байгаад байгаа гэж хэлээд байгаа шүү дээ. You know those signs all around Vertigo that says hard hat area? Does that imply that there's a soft hat area somewhere? No. No? No, it does not. Right. You've been to plenty of stage constructions to know what the hard hat area implies. Yeah, but no one's ever told me to wear a hat. Do I do that personally? За грим гараад ирсэн сая мэдийн тоглогчийг л бол Элижиг оффенгэлээс гарч ирээд нагачлаа. Элиж бүр ямар амар агрессив байваа сая. They don't stop the bullets, do they? Not nearly enough anyway. Илэн агрессив байл. Мэд дээрс JT буу болоод авах боломжтой шүү дээ. Мэд дээр нэг буу унтсан байгаа даа. JT одоогийн байдлаар дигэлтэй явж байгаа. Actually still just great, but you obviously want to keep this momentum going. If you let Liquid back in this early on. Зарэмпэ контролыг аваад Бэгийн сайтны хамгаалтаа бол нэмэгдүүлэх яваад мэдэх бахад дараг. За энэ нь моли гоё моли орж ирж байна. Санчтайгаа дэвтс. Not hiding it again. Passive setup from Nap. Moly бүр амар тайминг. Флаш гарсан. Гэтэ Nap бууц таалцсангүй. Цайрч байж гисэн унгаас Nap 2 дахь унгаас. Тэр трейд хэлзэрхээс орж ирж байгаа юм байна. За энэ смокнос юу ч харагддаг юм байна уу? Гараад ирсэн Якиндер трейд чи өөрөө оноод өглөөд Якиндер нэгээс элэг унгаж чадсангүй. FC ганцаар нэгээс эсрэг 2. Эхний бодол амжилттай. Нэгээс эсрэг нэг болсон. 1v1 OC. You did it. Let's go boys. Hey, nice try. Тоглолтын нэрцээ. Инхүү. 7-4 зөв. Yeah, that's a phenomenal. 7-3 юм байна. Sorry. It's going to be a bit of an issue. It's going to be real tight for the T side. Liquid should be just fine and almost able to hold on. Nap, that's the equalizing kill. Adds one more on top of it, but after that, 7-3 болсон тоглолтын нэрцээ. I even actually kind of like the creative play, the flashbang from Yekindar, from OC for Yekindar and Nitro to wrap around the E-box to try and trade that kill. Just not enough comes from it. 7-3. It has, I feel like, an interesting compounding effect sometimes when you keep hitting the same bomb site over and over. It's very frustrating, obviously, if you're the players that boost, double boost. Still feel like you just can't really do it, you know. За яг гоё бустер нь Моли задлсан шүү. За эснийг уснаа унтраахгүй бол нэрэ. Ус цацаараа гэсэн чи Fang. Киндер дээр headshot хийчлээ. Headshot нь шууд нефт бодоод унгасан байна. Дөрвийн эсрэг 5. Киндертэй тулалаа дүүлийг авна гэдэг чи бас хэцүү шүү дээ. Олно. Гэхдээ сая бол JT бол Yakindrыг бол унгаж чадлаа. Oh my god, Elige нөгөө aggressive тоглолтоо хийсэн. Өмнөх мэдээр урагшлсан тоглолт амжилттай болсон байлаа. Одоо бол мэдээр урагшлсан тоглолтууд амжилттай болж ирсэн. Nitro, Naf 2 нийлж хагаад 3-ыг унгаж байгаа юм байна. Дээрээс Nade дээрээс Naf 2 дахь гээд оруулж ирсэн. Хэлзэрх нэгээс зэрэг 4 ганцаар араас нь Lurk дээрээс Elige гарч ирээд one tap хийх нөөсөн дуусгаж байгаа юм байна. За. Big хамгаалтын надад амиралаа Team Liquid. Team Liquid-ийн Big хамгаалт Янзин. That's a play pushing middle that has an element of risk to it, and obviously this time it pays off. Wasn't really necessary at the end of the day, but certainly does pay off. Yeah. Бэр их орж ирээд илүүлгээд Big хамгаалтын надад бол чангарсан байж тээ. Амар чангарсан байж шүү. За complexity багийн мөнгө болоод full equal round оруулж ирж байгаа юм байна. За full equal round. Одоо бол Team Liquid-ийн тоглолтын тооны ярцыг тэнцүүлж орж ирэхэд бол
боломжтой болоод ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нийтүүд дээрэс нь мэдээ ингэсэд тоглолтод бас гоё орж ирж байна. Also working on the ladder. But they don't really have anything to play this round with. No. They can hope for a couple of kills maybe, but they got Deagle and light armor on Fang. One smoke, which is, I mean, forget about that for now. It's not really going to have any impacts. You got to get some kind of control and some kind of progression before that smoke can really be put to good use. So ramp-ээр дөрөв урагшлаад ороод ирлээ. Ramp хамгаалтан дээр бол Якин дээр байгаа юм байна. Якин дээр энэ ч салдахгүй хөө. Smoke-лаад онгот нь гараад ирж байгаа. Ягараа явчихж байгаа юм гэсэн энэ нейд. Орсонгүй. Shorter гүгээд ороод ирсэн. Нэг унагаас хоёрыг байна уу байсангүй. Floppy тэр эднэр наваас элиж 3-ыг унагаас нь сүүлийн гэлэг наф хийж байгаа юм байна. Элиж хэрэг унагаас нь байна. Тоглолтын та нарцсан инхөө. 7-5. Ердөө 2 раунд дөрөвдөө тоглолт үргэлжлээд эхэлсэн. Still with an opportunity to take an advantage into the second half. Seen a lot of different looks of that B defense, just the aggression from NAF the one round. Mostly it's been a double op, a secondary op in the hands of NAF towards the B bomb site. Last round that they won over at B was the double rifle setup, and it looks like here they're going to go for some aggression again. A timing pop flash for Nitro to ping down. Smoke-нас нэг бодоод идсэн Sophie. Маш ойрхон зөвлөө сая. Комолд шатаад унлаа. Оо фан. Амар easy kill авчихвал. Якиндэр. Хадас гараад ирсэн спрей. Нэг динклээд авсан JT төрөлөд бол Якиндэрийг бол хайчдаг гарч байгаа байна. Үнээс тэнцүү байгаа ч гэсэн JT улаан байгаа даа. Жинс нейд юм уу молинод орж ирээд бол унгахад ижижсэн магадгүй. Таарсан. Грим. Тоглоод ирсэн Грим 2-ыг унгаасан. 4-ийн эсрэг 2. Бодол дамжлагаас JT улаан HP-тэй тамирч 9 HP-тэй тамирч бүр кил хийгээд гүгээд яваад байна. You might have the advantage, but when instead they if you get frozen at that headshot angle, I have a real. За энэ хүү тоглолтын дээр ярьсан 8-5 ярьцаа таалганы ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. Nitro гэхдээ retake хийх гэж үзнэ гэж байгаа юм да. Нэг нь улаан байгаад байгаа болно. Both of those spots whenever I see it happening I'm just. За өөр 57-тай. This makes me uneasy. I don't like the sign one either. That might be for different reasons, but different reasons. Yeah. Although Сяан ч Smoke-лод Ninja DPS хийх гэж оролцсон. Nice try. Nitro. We end up criticizing a team for doing stuff where Nitro. Realize after a while, if you run whatever the best decision is for like 10 rounds in a row, it obviously it stops being the best decision because now it's just super readable and so if you're like, we have a great A defense, yeah, but if you run it 10 rounds in a row, then yeah, they come in how could it be? How could it be? Like sometimes, I guess you almost have to try and be like, all right, let's see if we can catch them with this. I mean, that play's been, I feel like the one we just saw from Liquid of trying to push up on the ramp has been getting, or has been popular at various times. I think it's extremely successful. There's moments where you can see that there's opening free kick авч байгаа байна. And I mean, if they get one good flashbang in from the Liquid side, that's shoulder pick дээр нөвсий. Түрүүл чараад унгаач байгаа. За ramp дээр бол 3 тавьж наалтчлаа гэсэн. Киндрийн headshot. Grim ганцаар нэг эсрэг 5. Knowing that they can't necessarily beat up on him the same way that they started out. Yeah, I think Liquid did Grim between the op and the aggression from NAF early on and a couple of good stops at the B bomb site to kind of give some breathing room, right, and stop those kind of plays from just constant. За Grim-ийн байрлалыг бол мэдчихсэн байгаа даа. Grim with the first kill in a 1v5. And he is boxed into a very narrow hallway. That Molotov isn't going to help anything. Yeah. Some damage would still be kind of useful, even if the 15th round is coming up. Some of them really don't have a lot of money, so... Гэхдээ complexity. Even 2 more kills here. This could still help. Terror талаас 8 раунд авсан гэдэг бол надад нэг амар хангалттай санагдал явчих шиг болох юм да. Terror талын 8 раунд. Grim. Woo, Grim. What happened in here? За нэг эсрэг. 2. Ace clutch. Байна уу?
He's got the right idea. He knows where Let's one of them is. Let's do it! Yeah. Nice try. Йоо, 5 эсрэг нэг авах гэж штэ өрөө. Грим бүр ликвидийг өрөөс. Жинхэнэ бүр амьдрал үзүүлэх гэж юм да. Nice try нэрэ. Small edge for complexity to work with in a different scenario. Nice kills from Grim. Thought surely they would just kind of hide and wait for him to get into that bomb site and get that plant. A little overcommitted. Нэг сая жижиг боллоо л гэж нөө харин. Айгүй их мөнгө шүү нэр. At this point, 8 rounds on the side of complexity. That is such a great scoreline, no matter what happens here, to move into the second half with. So they should be excited about it. All right, they had a little bit more maybe than I was expecting, so not too bad on the side of Liquid. I think they're doing all right. Maybe lacking 1 or 2 Molotovs. Эхний ягс хамгийн сүүлийн раунд. Naf. Aggressive метро орчлоод ороод ирсэн. Naf нэг унаж авчихсан. Дүрлээд Grim нэг унаж байгаа байна. Green trade нэрээс солилцсон. Producer 3 versus 2, but the fact that Naf gets that early kill just throws Золон хэл зэрэгний хүлээж байгаа дунгаж болчоос л хэрэгтэй л байгаа юм байна да. За өвсгийн хараагүй англ дээр л гол нь байгаад байгаа тийм ээ. But I mean, it doesn't matter. That's a tight enough angle to be able to adjust very, very easily as soon as Halzark or Fang make their move. Гарс. За өвсгийн шууд флик шот хийгээд байна. Зурчлаагүй. Гэтэ ойрхон байсан учраас зурхад л амархан л байсан баг. За Fang 1-3. Nitro шиг гинэ. За Elite за Grim шиг гайхалтай бодлоо тэгж ядах хамт таарцгаая. Fang чинь одоо юу шүү дээ. Навиг эсрэг бас амар үзэдэд гол гаргасан шүү дээ гэсэн чинь. 8 гачиж байгаа юм аа. Тоглолтод нэрсэн 8-7-аар ярьцаад байгаа. Өнөөдрийн 3 тоглолт 3-аа ихний агс 8-7-аар өндөрлөлөө. Яасан муу ёртой таа ёо. Бүр өнөөдөр 3 тоглолт байсан. 3-аа 8-7-аар дууссан. Бүр 8-7 гэдэгээс яатсан тоо байгаад байна. Who's your favorite CS player of the last 10 years? Mine is the GOAT. The GOAT. I love that the most about them, how calm they are. We're all gonna get hate comments for this segment. Okay. За 6-0 өжигдөж байгаа. За тэгэд 8-7 болгосон гэдэг бол бас боломжтой. 6-0-аас барьж чадахгүй бүр ивгүүлсэн бол за тэгэл бас Team Liquid-ийн бүр баг ойлгомжтой мап болчих байлаа. Ямар ч байсан 1 раунд дөрөвтэй болгож тоглолтын тань ярьцааг л ойртуулж чадсан. But especially the style that Fallen does, the kind of the ability to sort of тэгэхлээр бас нэг бол боломж гараад ирж байгаа гэсэн үг юм аа. Fallen Team Liquid огт тоглож байсан. Бразил тавирчин байна. There are players that play a more crazy and sometimes even more entertaining version of Фейц хэзээ вэ? Фейц маргааш. Тэгээ маргаашийн балансын тоглолтод тэгэл гарахгүй гэж бас магадгүй гэж бодож байгаа. Маргааш завгүй юм шиг үлээ. In terms of like basically creating maps, like the way people play Train after like Luminosity SK days, all because of him. And he was doing it as an ideal offing, which until the point that he did that, no one believed that that was the right thing to do. He's definitely hit some points that no other players have. Yeah. You know, where he's best player, arguably, and IGL and Hopper, and creating the meta of this game in 2016. I think for me, there are some players where even if you put them in like a 1 versus 4 at like the worst of times with only 20 seconds left, like there's some part of me that always thinks like he could still do like this could really still happen, you know? Yeah. And Fallen is just somehow forever in that category. So my favorite CSGO player has always been Neo and Forest. But obviously Neo, he is still playing, but he's not been playing in a tier 1 LAN in ганцлал үний G2 группийн нэгээр гарна шүү. Метагас Монгол багуудаа дамжуулаад ороод ирлээ. Монгол багуудаа хожуулчаад ороод ирлээ гэж байгаа. Өнөөдөр ESL-ийн Open Qualifier дууссан уу? Өнөөдөр ESL-ийн Open Qualifier дууссан юм шиг байна. Үгүй юу? Арай болоогүй юу?
Navi G2 тоглосон уу гэнэ? Энэ тоглолтын дараа Navi G2 2 тоглоно. Энэ тоглолтын дараа Navi G2. Jenny, the Mr. Smoke. Gap on the right, gap on the right. Go from mid-look. I have one. Think CT, stink. Гадаа бороо ороод байгаа юм те. Cold zero. Өдөр болгон бороо ордог л ажилтаа болох шүү дээ. Энэ 100 ер нь бол хөлдөж өгөх юм шиг байлаа шүү дээ. Энэ 100 ер нь бол халуун өдөр бол нэх байсангүй те. Хөлдөж өгөх гээл эвгүүр үлж штэ. Хоёр Орос баг үсэж байгаа байна. Аравтын D13 Монголц. Маргааш семифинал дээр D13 Монголц тоглох юм биш. To come back into this game and give themselves a chance. It still has a long way to go considering they've side, but entirely doable. Хоёрдугаархсан ихний pistol round-д өргөлжилж байна. Oh, Floppy, look at this. He is so far pushed up right now. Liquid are in a lot of trouble, and I don't think they even realize. Naf is kind of looking behind them, thinking about it, but this is so readable at the moment. Complexity, they're up on the A bomb site. They know what is coming their way. There's only one set of utility as well. Smoke Molotov onto Yekindar to actually progress onto the A bomb site. За шууд дараагийн хортод тоглолт орж ирсэн Team Liquid. Team Liquid тоглолтыг эргүүлэх гинэ гэж одоо өвсөн Nitro 2. Эргүүлсэн. Wow. The smoke and the bomb plant behind it, they had such great utility use in this round. Grim finally going to get a little bit of return, but that is actually upsetting to watch. Headshot. That's Гэхдээ дөрвөөс рүү just хэцүү дээ. Situation has complexity. You had the flank, you had 4 players rotating. Одоо бол Liquid-ийн галзуурлах гэж байгаа юм шүү. Complexity-ийн одоо тоглож байгаа 50 байж бид нар галзуурлах гэж байгаа шүү. Өвси бүр 3 таон гаж байгаа юм. Өвси my man. Shots right at the end and pissed around in the second half goes to Team Liquid. It's now tied. Өвси эйс хийчлээ шүү дээ бүр. Биш. Nitro нэг нугацсан. Тэгээ өвси quad kill хийж байгаа юм байна. Getting the early flank in, getting 4 people on the other side. Эмэр. And then you still just get wiped out. Quad kill for OC in this particular pistol round. It's interesting because it's like you have 4 players here, right? But you're not actually kind of challenging a lot of the space as Liquid progresses into the bomb site. So it's almost like even having 4 players there didn't kind of matter because only 2 people were involved in the action. Гэтэ Navi орж тэнийг G2 хожишүүлж. At any point, kind of like the threat of having that many players at the bomb site. Which is it's a great work with the utility that Team Liquid had. The smoke to block vision, the Molotov to pull people out of the position in the corner. Yekindar's going to enter in with the MAC-10. Him and Elige get 2 kills over the bomb site. They did lose Nitro on the other side of the map, but it doesn't much matter. Агийн Big-ийн сайт дээр бомбо тавиад ороод ирсэн. Чи одоо яаж тоглоод байгаа хүмүүс вэ дээ? Яг л Complexity Team Liquid-ийг яаж боломж шахаж ирсэн шиг зүрхлээ Team Liquid-ийн Complexity-г бол яаж боломж шахдахыг бол яруу тодор харуулж байна да. За тэгэхээр тоглолтын яг нэг дунд үеэс л эхлээд тоглолт нэг сэтэ талраагаар эргэчгээд байдаг талтай л байгаа гэдэг шүү дээ бас. Хэрвээ тэгчих юм бол бас нэлээд эвгүй амар тэнцвүүхэн тоглолтод бол болох гэж бодоод байгаа. It's 3 things that Liquid have to be mindful of into the next round. Down blow. You can hear even the communication. We just killed the B guys. They won't have anything. So I would look at Liquid to maybe go back towards this B bomb site. They might would and boost it with the social flashes. Complexity seem to know as well. Замхан subscribe дараагүй бол subscribe дараарай, like дараагүй бол like дараарай. Stream таалагдвал donate хэлгэж дамжаарай. За, 9-8 тоглолтын нарцаа Team Liquid-ийн өөрсдийн тал раунд дэргүүлгийг гаргаад ирсэн. B stack гэсэн чинь толоод ороод ирсэн. JT нэг нэг нефтбол болоод унсан Nitro Green. Nef бүр hammer spread жарж ирж байна за. За 3-3 болчлоо. 2 дэмэрчин тал HP-тэй болчлоо. Нэг нь бүр улаацсан гэл хийж. Одоо гар буугаар бол ганц 2 таглахад л энэ 2 дэмэрчин бол онох нь шүү дээ. Complexity saying the same thing like hey they killed the B guys we don't have anything let's shift over and get a flashbang for the board so good communication good ideas for Complexity. Зодог метр унгаж чадаагүй байгаа. Into the bomb site again. Бүтэн HP-тэй өвсийг махруулаад орсон трейд нэр нь Floppy 2-ыг унгаачихж байгаа юм байна.
Илиж улаан HP-тэй дэмэрч үлдсэн. За Илиж гэхдээ EK-тэй юм байна. Eco round ч тий. Илиж байрлыг мэдсэн. Гараад ирэнгүүт нь фанг унгагаад авлаа. Eco round авчиж байгаа маань Complexity багийнхан. Яадаг галзуу тоглолт байна одоо. Who's the first player with the MAC-10, then you dink and force Nitro back, who's the second player with the AK-47 trying to Намжуудад тожигдчиход группээс гарах юм уу гинэ. За ер нь групп стейжээс л нэг ч баг хасагдахгүй гэдээ ойлгочих болно доо талаасаа тий. Групп стейжээс нэг ч баг хасагдахгүйгээр нокаут стейж руу орно. Пүү за гриминг спрей даун дүр хоёрыг бол хамаалаа авчихлаа бүр. Мид дээр бүр тэр хоёр опенинг фраг хийгээд авчлаа. Knockout stage 3 раундтай. За группээс хамгийн сүүлд гарч ирсэн 3-4-өөр гарч ирсэн хоёр баг нь бол раунд 1-ээс эхэлж тоглоно. Knockout stage-ийн за группээс 2-оор гарч ирэх юм бол knockout stage-ийн раунд 2-ын тоглолтын дээр гарч ирнэ. За харин группээс 1-р байраар гарч ирэх юм бол knockout stage-ийн раунд 3-ын тоглолт руу шууд өсөрнө гэсэн үг. Раунд 1-2-ыг алгасаад шууд раунд 3 руу өсөрнө гэсэн үг. Тэгэхээр групп stage раунд 1-ээр гарч ирэх нь бол илүү ашигтай. Маш бага тоглолтууд хийнэ гэсэн үг. Харин групп раунд 1-ээр гараад ирэх юм бол амар их тоглолтууд хийнэ гэсэн үг. Тэр тоглолтууд дээр хожигдчих магадгүй. За Nitro нэг нь гагаад авсан. Тэр флопи солиод авч байгаа юм байна. Толс үсрээ буудсан Grim. Grim-ийн 3 дахь фраг орж ирж байна. Nitro энэ 35 секунд дээр AK-га сэвлэхээр шийдэжээ. Өнөөдөр G2 групп 1-ээр гарвал 5-50к шүү. Ахиад MaaRaa. Хэрвээ G2 гарвал би бет бол алдахгүй хаа гинэ. Вау. Өчигдөр нэрээ Астралис хожиж 50к болсон шүү дээ нэрээ өчигдөр. Одоо бол G2 группээс 1-ээр гараад ирэх юм бол 50к шилжүүлнэ гэж байгаа юм байна. Окей. I thought the missed shots Nitro would react in time. I was waiting for the moment. Waiting for it. Окей. За G2 бас нэгээр гараад иржүүлж өчигдөр Астралис нэрээ бас төсөөлөшгүй тоглолтод гаргаж ирээд бас Vitality-г хожицсан. G2 бас нэгээр гараад ирэх бас боломжтой шүү дээ бас тий. One round lead. A single alone deagle on NAF. За Liquid-ийн террортол энэ ноёрхол нэг удсангүй дээ ер нь. Нэг амар удаад байсангүй дээ. Тийм. Одоо өөрөөсөө Eco round-ыг авчих юм бол comeback хийх гэж байгаа юм байна да. Comeback хийж солир чинь барих гал байгаа юм байна да. За раундын тэргүүл Complexity баг руу шилжсэн байгаа. What an opening day for Complexity in Group B. Yeah, and I feel like a lot of people probably, you know, in front of the camera today we were saying, yeah, but нэг boost гарч ирээ. This Liquid team have been looking really powerful, so that they don't have the same issues here. Powerful. I mean, look, you can put the Сатулсан Gramp дээрээс Fang opening frag. За бирөө контакт үсгээд эхэлсэн. За Floppy-с headshot хийх гэж бас нэлээд юм боллоо шүү. JT Grim-ийн flash дээр гарч ирэнгүүтээ Iken дээр гонгалаа. Толсон Молен дээр гүйж гарч ирээд дуусгач тийм Grim. Тоглолтын нарт 11-с. За Eco round-ыг иймэрхүү өнгөрч байгаа юм байна. Одоо үргэлжлүүлээд full buy round л талаас нь гарч ирэх байгаа. Full buy. See Fang, JT trying to catch up to him, so he's getting a little bit of support. 11-9, and the 21st round is coming up. Some rifles back on the Liquid side, but man, we need them to do a bit more damage here at the start of the second half. They can't go on that long break that they did in the first half. They really need to slow down Complexity, or this map could be over sooner than they want. Yeah, it really could be. Especially on this T side. Especially with how confident Complexity is looking at the moment.
Yeah. Ramping control complexity-гийнхний болсон. Ramping ерөөсөө smoke л авчдаг юм байна. Тэрсэн Big-ийн үүдэн дээр smoke таталцсан. Одоо ердөө л Team Liquid mid control л үлдэх шивдээ. Mid control-аач аваагүй явж байгаа юм байна бүр. За ер нь рампер л орё гэж байгаа байна. Smoke ярилгыг хүлээсэн. Тэр оронд бол ерөөсөө цагууд бол урсаж л байгаа. Томолын дээр гараад ирлээ. Өвси нэврэг хийсэн. Түлээд Naf лоббиг гараад авч байгаа юм байна. Талаад аваад ирсэн. Спрей явсан дахиад оноод байгаа. За Grim мидийг зэвэрлжлээ дээрээс нь бүр. Тоглолт бүр нөгөө тийш ирэхчлээ. Team Liquid-ийн 3-ын эсрэг 5 байсан, 5-ын эсрэг 3 эсрэг 5 байсан. Одоо 2 эсрэг 3 болчлоо. 2-ын даваатай байсан. Одоо 1-ний алдагдлаа болчлоо бүр. Нэг үнэ дотоод болчлоо. 24 секунд үлдсэн. Цаггүй болж байгаа. Нави G2 үзье бро гинэ. Тэр хоёр тоглоог байх чинь яаж үзүүлэх юм бэ? Тэр хоёр баг энэ тоглолтын дараа гарна штэ. Хүүх за pre-fire явсан чи. Амар флаш байлаа гэсэн Hell зэрэг сүүлийн 2 фраг хийж байгаа юм байна. Тоглолтын донор 12-9. G2 Navi 2 тоглож эхлэегүй байна. Энэ хоёр тоглож дууссан дараа G2 Navi 2 тоглож шүү бро. Smoke-наас ямар амар спрей болт юм бэ? Grim дээрс нь сая тэр мэдиг зэвэрлдэг маш зөвдлөө шүү дээ. 3-ын эсрэг 5 алдлаа шүү дээ сая Team Liquid-ийн. No, and that's going to be frustrating for Team Liquid. They look so clinical on their T side on Mirage. You give up a 5-on-3. You hand it right back to him. Норолон бодоод онсонгүй сая. Фанг чи шорт дээр бол урахгүй үлдчихэж байгаа юм байна. Мал дээр шатаа гараад ирсэн. So Liquid stopped cold. One smoke for Team Liquid to utilize. I like the attempt at trying to run him down. You know, if he makes a little bit of a mistake there, if round. Армарт гарбанууд юм байна. Force by round. Ramp out-ыг үл эзэлж чадахгүй л байгаа даа да Team Liquid-ийн. JT walking all the way out here and when you know they only have pistols, I mean, they're probably not going to have a lot of Ramp out-ыг бид авч чадахгүй л байгаа даа шүү дээ. За энэ тоглолтын дараа дахиад 3 тоглолт байгаа гэж торлуулсан. Яс аталцж шүү нэрээ. Айгуу чинь нэрээ. Энэ дөнгөж 3 дахь тоглолт шүү дээ. Яа хортод тоглолт да. Funk JT 2 гараад авсан. Тависраг 2 мэд дээрээс тэнцээ Naf баригдчихж байгаа байна. Хүү Tech9 Elite зөрөгтэй. Та 2 дахь онгоос трейдэн дээр нь бол Funk салсан. Амар бодолтой Elite. Nice try. Yeah, well, I mean, look, you can kind of understand it considering how horrible of a time the past few months. Good норн лоол нь яг нэг сэргэлт авах гэж ирсэн нэрээр зогсчих шиг боллоо тий. Yeah, let loose. Months, years. We're all going to give you a pass. Нэг саяар битэлж яхаар зүгээр надаа өгчихгүй яасан юм бэ гэж. Бангар шоналтай яасан дээ. Нэг саяар битэлж яхаар надаа өгчихгүй яасан юм байл гэдэг. За tactical time out Team Liquid багийнх нь хоёр дахь tactical time out байна. Expectations, but I wanted to wait and see what it was going to look like with Hulzerk. I was curious if just the op change was going to be enough for complexity. All right, you wanted to be caught a little bit. You wanted like a different age. You wanted like. I was playing hard to get. All right. Hey, investing myself. Яа энэ шилэн хаалт нэрэ. Энэ шилэн хаалтанд би нэрэ дуртай болж эхэлж ш. Ready to invest a little bit more now, maybe? I got a second date. Okay. Working to it. Well, that's great. I like that. I appreciate it. 23rd round. It's been 5 in a row for complexity, and they're 3 rounds away from winning this map. Which again, I feel it's really worth repeating. Yeah, maybe you can make some excuses about the Navi situation, but this would really cement За mid control руу complexity дээрээс нь ramp control-ыг авсан байна. Full season for complexity, which is really cool. We'll see if Liquid have what it takes. They've already shown, I think, earlier today that they can bring it back when they're a little bit behind and falling a little bit flat. So, do they have another return in them? I think the biggest problem is just the hole they started in on the Харин тийм нэг ч хүн баярлуулах нэг just so brutal. Like yeah, you can recover from нэг ч хүн баярлуулахгүй юу стаа энэ харин тийм ээ. Нэг сая ороод ирсэн бол би зүгээр хагартлаа ойлгох хэлсэн. Is a very difficult thing to come back in.
Look at the money too on complexity. Multiple buys behind any round loss that they Хөөх take. рамп дээр slammer flash зорж ирж байна. And get aggressive. They're starting to JT push бүр up the амар middle. дүүлт That's гэж gonna байгаа be юм bang with the fast flank down ladder. Jake-ин дээр шууд They get the kills, headshot though, хийгээд Liquid. онгаачлаа. The flank might not matter. Yeah, the timing is everything for this one, and they are watching for. Харин Lurk-ийг шалгаж байгаа Naf. Should still be able to win the fight against. Толоод ороод ирсэн. Naf унгааж байгаа юм байна. Grim looking to take the battle. Шалтраа бигдэн халтсан байгаа. Хайл зэрэгний унгаасан Nitro дүүлийг авчиж байгаа юм байна. Дөрвийн эсрэг хоёр. Хижлаас рамп сорд Silage. Сосол ингэ UFC амжилттай гэж авсан. That's a great win, not just for finding the win in the first place, but eliminating all 5 players as well. No opportunities for everyone to save. I mean, with that flank coming in, everyone from complexity had shifted over to actually fight for that round, and they never got out of the Navi versus mindset. G2 гэхээсээ илүү complexity versus G2 гоё даа л гэж. G2 liquidity үзээтэй байж чадаагүй юм чи complexity-г яг бах болов. Could be a very, very different round. Good defense from him. You can always rely on Naf to be watching the flank. He's so good at not missing those kinds of details, because that could have been a calamity. Тэр бас нэг бодгол асуудал тийм ээ. Бодгол асуудал. Энэ хоёр багийн ялсан баг нь группийн B группийн финалын тоглолтоор гарч ирнэ. Одоо бол энэ бол upper bracket-ийн финалын тоглолт үргэлжлүүлээд энэний дараа бол Navi versus G2 багийн тоглолтод явагдах болно. They are really far behind, and this round I think was open. The last one was opened by Yakinda, so maybe he could do that again on the round. Navi versus G2. They have the kills to sort of back this up. If you look at the scoreboards, it's not like Liquid are really far behind. So even at a 3-round gap here, it feels like they are having an output to match what complexity are bringing to the game. Also, Хитэр үсээ басалах юм find гинэ. anyone here. Саяар үсээ басална гэж. Just that's also a little bit suspicious that there's no one at the bottom of that A ramp yet that he Ер can нь яг тэгж бол чадгаар л юм тийм. The later stages of this map is one where we can see Halzerk really kind of make his bones for this complexity squad. He's going to get plenty of attention at him in the later stages of this half at A ramp, and with that AWP, Саяар багцсан. За яах. he can find kills, find some openings, make sure they don't get free access to the top of the ramp. Then you'll see kind of За 13 with the impact that complexity's hoping he was going to have when they bring him into the team. Сүсэлчил нэрээс юу болт юм бол таа. That'd be a Төсөөлөхөд ч хэцүү биш. and just outright win the map if you suddenly get that off on the CT side and you just get a couple of great defensive kills. We saw how much of a nuisance it was for complexity on their T side. That was one of the initial defenses that got Liquid back into a couple winning rounds early. За, ramp control-ыг авсан team Liquid. За харин complexity-гээс бол full buy round ороод иржээ. Энэ удаад ramp control дээр нэг амар хамгаалт хийх гэж үзүүлдсэнгүй зүгээр сайтнаас ороод хамгаалчихж байгаа юм байна. Ай яй яй яй. Flash руу амар орж ирж байна. Дээрээс нэвтэлж бодоод оноод байгаа юм байна. Өдрөнд бол JT сайтнаас нэг унгаачих байгаа юм байна. Ороод ирсэн. Grim нэгийг сэлсэн. Тулсан Nitro нэг унгаагаад авч байгаа юм байна. Бүр трейдлүүлчихтэй 3-2. Гүгдэр дөрөвд фанг унгаацсан. Тулсан хээл зэрэг. Амар гэлээсэ. And it's another round here for complexity. They're taking huge steps in the right Юу direction. цагаад бэ? G2 энэ группт босон штэ хэлчи нэрэ гинэ. Liquid зүгээр true time шүү дээ. Нави хизээж simple гэн. Таг хожихгүй л гэж байна. 26.5 over батшаах байж сталгч нэр нэмэ. Эргэлзээ safe гэд Liquid дээр win орчиж байгаа юм а тий. Complexity did a really good job of reading what was coming. They only had one player at the B bomb site when that hit eventually does come in. Said it was silence on the map where they weren't confused whatsoever. They knew. Yeah, they knew everything. Good stuff. За манайхан зүрх гэж солиорч чинь лайк дараагүй лайк дараарай. За тэгээд subscribe дараагүй гэдэг бол subscribe дараарай. За тэгээд стрим таалагдвал та бүхэн кастрын дэмжиж таксан гэлгээд үзрээ. Таксан гэлгэж кастрын дэмжээрэй. За 14-аар тоглоод нарцсан. Match point руу орсон complexity. Not what anyone's expecting. Yeah, that would be weird.
Нейдэн дээрээс 2 төвөрчиг. Тал HP толгод авч байна. За шууд молн дээр гүүгээ гараад ирсэн. Амар гүс. За шортос юу амар гарч ирд юм бэ? Фанг бүр. Бүр бүтэн биеэрээ пиклээ гараад ирж шүү. Мангарал нэрчнүүдээс аслаа. За флоппи. Флоппи өөдөөс мангарал нэрч явчих. Ёо хоо хажуудлаас галан цав яваад ирдэг шүү. Тэс тарих ясч ирсэн. За 3 дахь нь хаалгаар орж тарсан. 2 нь мэдрээ явцсан. Мэдээ хамгаалсан дээр бол снайпертай хээлзерк байгаа юм байна. Хээлзерк бүүсттэй шалах болов. Хүү! Бүүстийг бүр шалгах цаашаа бүр. Бүүстийг бүр унгаач юм бүр. Яа. За ихгэн дээр төвүүдийг авсан. Гараад ирсэн бодлалсан шууд нэхэд нөхөлтнөр ороод гарч байгаа юм байна. Шууд өсрээд яваад өглөө цаашаа. Definitely. 30 секунд үлдсэн. Бомба тавьд амжсан. Ой ямар гоё смок вэ. Тэргэлзүүлсэн смок байна да. За нэг нь смоклсон нөгөөх нь нижид өгөл алдчихжээ. Гараад ирсэн араас нь бодоод гацс. Тоглолтын нэрч 14.1. 14.1. Нэг мап болохоор овер дажгүй гарч ийн даа л гэж байна. Complexity юм ээр сайжирсан гэж харин тийм ээ. Илижиг байг цочоож явах юм те. Илижиг цочоохоо болооч. Навижитүүд дээр Tiltнээсээ гари даа стаг. Нэг раунд please гэж байна. Колбур underdog. They could have done something a little creative with the money that they have when you look at Floppy with 5300, Fang at 3000, but I like triple boost. Нэг раунд явж байгаа юм байна. That you got in your favor, a little grace period for you. За тэр раунд бэрүү тоглолт орчихжээ. Бэрүү бүгдээр гүгээд ороод ирсэн байна. Энэ smoke барьж байгаа зүгээр. Тайминг долдог шүү дээ. Араас нь нээд аваад явчихна. Флоппи урлаасан бас аваа явчлаа. За шууд rush би орж ирсэн. Зүрүүлээд бол retake 4 дөржид өрлөө бид ирсэн байна. Зүрүүлээ гар буутай. Армргоо. Utility ч واخхгүй. Шавшалдан. Шавшалдан гэж. Couple of people at B, and then they had the triple stack over at the A ramp where nobody ever showed up. So I don't know. Complexity probably don't care so much about losing this particular round. Congratulations. 3-1 гагаад авч байгаа юм байна. Wow. Араас бодоллаа ч таа гэсэн чинь Викендер нефиг аварчлаа. Нави versus чит үнээр дуусгаас эхлэх юм уу гэнэ тэгнэ. Yeah. Navi versus Chito. I think this team though, I don't think we've seen them get kind of hyped up in the same way that we've seen other teams in the way. За Liquid-ийн ердөө л нэг л раунд зөрөтөө олгочлаа шүү дээ. Нэг уу 2 раунд аа. Yeah, that's probably true. 2 раунд юм байна. 14-12. Trying to get everyone back on the same page, trying to get everyone focused up for the final hurdle. I think the tough part is, the weird part about feeling where this game is headed at the moment is that I still feel like Liquid on this T side haven't really found the solution overall. They've like found some ways to get out of tight situations and sticky situations like the 2-on-4, and they found some good kills, but I haven't seen anything tactically that says like they're outplaying Complexity. No, that's true. Which is some of what we were praising them for earlier in the G2 game. Yeah, exactly. They looked like they were tactically really a step ahead. So let's just see. 14-12 the scoreline. The 27th round. Kinda hoping for an opening. За одоо л талаас нь full buy round Complexity нэг раунд авчих юм бол match point-ыг авах гээд байгаа. On top of Elysian OC. Match point-ыг өөрсдөө болгох боломжтой. That bit of damage evens out. Only one round. Lack of advantage for the M4A1 on the headshot, so that's all you need. За бигийн хамгаалт 3 байгаа юм даа. A lot of silence from Team Liquid. They're going to try and catch the B defenders. Бигийн хамгаалт нэлээд чангал байгаа байна да. Complexity. All right. Бүүст гаргацсан.
They still got to deal with the quad player. That's JT, who's going to be back there. They've got plenty of. За нэвтлээд бодоод унгаасч байгаа юм JT. Ямар гоё шалгах ч бүүстэй гин. Дахиад гарсан. JT араас бодоод унгааж чадсангүй зүрүүлээд өвсөн унгаачж байгаа юм байна. За флаш дээр цацгаа цав цагаан бүр. Батад гараад явах гэж нэг үү? Ликвидийнхан гараад явчихлаа. Хөлрүүн бодоод алгачлаа ш тикэн дэрэг. За батад агийн тоглолтыг оруулах гэж байгаа юм байна. Өвсөн ороод ирсэн байна бүр. Хөө тайминг is real. Тайминг is real. Агийн тоглолт орж байгаа дэрэг хөлийн жибгийг сонссон байгаа. Complexity do not need a knot right now to make this work. They're close. Nade runs deep. Нейд дээрс Якиндер бүр ёо my god. Фанг бүр ямар гоё мэдэрч нээж шийдвэ дэж. Захта бомба тавьсан. Ретекэн дээр бол хамгаалчих байлгүй дээ баг. Хамгаалчих байлгүй дээ баг нэрээ. Смокноос бодоод байгаа. Нэг хил амжилттай Грим ажилласан трейдер дэрсэн. За дахиад трейдлэлцэн. Неф 1-3 ганцаараа. Смок толчлаа бүр. Неф нэг унгасан. Дахиад бомб салгаж ирсэн нэг унгаацсан. Oh my god. За бүр 3-ыг авчилтаа унгаасан Неф. 1-3 клатч раундыг аваа. Тоглолтын тооны хэрцэг 14-13 хэрцээ тоологчлаа. It's over. It is absolutely over. But the money situation for Complexity was so tight, they just could not pick one up. Ёо энэ бүр овертайм маим гаргаж марах гэдэг юм биш үү дээ бүр. Овертайм маимыг бол зүгнөөд байгаа юм биш үү дээ. Тэр бүр ямар гоё спрей болчваа. За мөнгөгүй болсон. Complexity зүгээр мөнгөн дээр бол зүгээр дэлб тоглуулж штэ бүр. Манай хүн бүр сая төгрөгөө бол авах гээд байгаа юм шүү дээ. Сая төгрөгөө бараг 2 нугалж авах гээд байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тассан Якиндер JT-г унгаад авсан да. Төгрөгийн араас харамсахгүйгээр зүгээр сая төгрөгмөр ороод ирж байгаа юм шүү өрлөө. За тассан өвси фанг дээр 2 дахь гэл орж ирсэн байна. За энийг аваад тэгэл 14 шүү дээ бас лээ. 14. Хас 2.5 шаачих юм шүү дээ гинэ. Яг юу л орсон? Хэнди орсон та гинэ. А team liquid 16-14-оор хожиж болохгүй юм ба тий. Лиж хэрэг унгасан. Оо, хэнди юм уу? Вин мин орог юм уу? Тэр чинь ирч чадаа тэгээд. And now he's top fragging with 23 kills, actually even outdoing Grim on the other side. So Тэгэхээр чи яад гэсэн үг вэ? 14 тоглолтод дээрцээ тэдсэн. One more time if you wanted to see it again. 1 versus 3. Fang trying to provide some cover over the top. Floppy goes down. Holzerk had to watch the other angle just in case. Yeah, no time to recover and get the Nef. Heartbreaking situation. And actually, as we saw the replay there, even with the kit, it would have been 0.45 seconds. Yeah. So yeah. За килүүдийг амт таарцгаая. Team Liquid-с Якиндер 18 фрагтай, Elite 20 фрагтай, Өвси 19 фрагтай, Naf 23 фрагтай, Nitro 11 фрагтай байгаа юм байна. За Complexity-гээс JT 18 фрагтай. За тэгэнгүүтээ Floppy 15 фрагтай байгаа юм байна. Grim 22 фрагтай, Fang 17 фрагтай, Hellzerk 14 фрагтай явж байгаа юм байна. Leading this, Naf up to 23 kills. He's the one leading the server. 3 раунд дөрөвтэй яахгүй болоход гэсэн үг л дээ хаалт. Харин тийм л юм байна л та. 3 раунд дөрөвтэй хожихгүй бол хот юм байна. Ramp control Team Liquid-ийн аваад ирсэн байна. I mean, look, it's
Замаалын дээр. Bold call to make at this stage in the game, but they haven't had to deal with too many B attacks Биклсэн from Team Liquid. ramp руу. The aggression down a ramp late in the round was perhaps a little bit Анч юу more болох гээд байна. risky. Мэдрэг гүйж хаад баригдах үедээ 8 метр ороод ирсэн bay шүү дээ. Nobody rotating over, but he's going to be able to Мэд wrap тэр ямар around амар very гүгээд quickly явчих сая бүр. against Grim. The two top fraggers for each team. Араас нь буудад унгаадаг юм байна. From behind, and it's all just alone. Юу болоод өнгөрөө. Йоо, мэд зэдээ харж мардгүй юм уу та нар ч одоо нэрээ. Мэдэр найф ороод зүгээр шуугуулж идэм юм байна. Шуугуулж идэм байна. Йоо. Илийж галзуурчжээ илийж. 3 кил хийчлээ тэр бүр. 15-14 match point by Team Liquid гэж байна бүр. Liquid-ийн бүр юу ичвэж та. Especially because remember, Grim's rotating over, and in theory, he's kind of someone's supposed to be watching mid, but he's also, focused on getting into the bomb site a little bit more. Your attention's going to be split. And we just talked about it a couple rounds ago that we didn't really feel like Overtime гарах үг энэ мессеж шийдэгдэнэ гэж байна. great outplays over complexity, but they've certainly Overtime гараад Liquid-ийн 3 раунд дөрөвтэй бас хожиж бас болох юм байна дээ. And that's probably what's going to be replaying in Complexity's mind when they Cash with the company. Та баг cash with дээ. Yeah, we could have done it. Баг cash with хэлчихэд бол болно доо. Here we go. Round number 30. Well, then we get to answer another question about complexity, which is Can you mentally reset for the next series of games that are coming in the second half of the day? Sure, that is a good point. We're learning a lot. Taking some nade shrapnel. За 3 фамас 2 M4 гарч ирд юм байна. 68 health. Бас буутай л гэсэн үг шүү дээ. They did take a couple of steps. I wonder Бас if буутай they've тийм ээ. Not quite sure. They're going to be starting to rotate a little bit further back though. The rest of Liquid heading towards Үгүй smoke нас буутаад байна. Nitro taking slow steps. Not really sensing anyone here. Rampage-лээд ороод ирлээ. Sandbag-ыг бол шалганаа. Sandbag-ыг бол Molly дэвшis 2 нээд оруулж шалгадаг болсон шүү дээ. Орчин үед гэж. Тийм болохоор багууд ер нь бол Sandbag руу нуугдах бол дургу болцсон дөө. Nitro going to look underneath the smoke, trying to find someone at the headshot angle inside the bomb site. Someone peeking out. How do you defend this? Grim with the FAMAS. Oh, this is not an ideal Пүүж дурагшилж байгаа Nitro л удгасан. За Nitro 2-ыг үнэ гагаад онж байгаа юм байна. Дээрээс нь л Yakender нэг хэлгээд авсан. 4-ийн эсрэгээр болгож байна. Толгой зохиолсон JT-гийн ихний хэл амжилттай JT байсангүй Naf унгачж байгаа юм байна. Flop-ийн газар нэгээс 3. За. Оо, за smoke-наас амар ботлоо. Нэгтгэн. 2 дахь мань байсангүй. За ирэх мань үзэгчтэй. Ийхүү Blast Premier Fall Groups тэмцээний B группийн upper bracket final-ын тоглолтын дээр Liquid Complexity багийг 16-14 ярцаагаар болгож авснаар ийхүү B группийн final-ын тоглолтын дээр шалгарч үлдэж чадлаа. За одоо үлдсэн 2 тоглолтууд бол lower bracket-ын тоглолтууд. За тэгээд сүүлийн нэг тоглолт нь бол Group B-ийн Grand Final-ын тоглолт болно. Grand Final. Group B-ийн Grand Final-ын тоглолт болно. No fear. Өстө хараад нийцэд битээ авснаа. Амар Liquid-ийг хараагаад байсан. Одоо ямар ч гэсэн битээ авцсан юм шиг байна. Йоо. Towards the end there, we're able to just figure out like the right formula to success to how they're playing, and they just couldn't handle it in the end. So yeah, we just got the win. They couldn't handle it. They also couldn't handle your. За гоё тоглолт үзлээ. Тэгтээ амар 100-аатай тоглолт үзлээ. Энэ тоглолтууд ингээд 100-аад 16, 14, 16, 13 мороор ингээд дуусаад байх юм бол би бараг шөнийн 5 маа үрдэл каст явах нь байна бүр. Би бүр ийм удаан каст явахад миний нас хүрэхгүй л тээ бараг. Миний нас мас бараг хүрэхгүй. Би бараг энэ тоглолтуудыг бол дундаас нь бол гарах юм шиг байна өө. Энэ тэмцээнийг бол би бүгдийн нэг тасралтгүй 10 цаг тайлбарлаа сууж чадчихгүй юм байна нэрээ.
proud of what we achieved there and Авчууд MaaRaa-д бүгдийн donate хий гэж бодож байсан шүү MaaRaa bro гэнэ. Тэрийг ойлгож байгаа. Би бас тэрийг бас ойлгосон. Тэрийг бас мэдэрсэн. Би нэрээ мэдэрсэн шүү. Тэгэл би бас нууцхан бас Liquid-ийг бас дэмжээл overtime гаргаад хожижоосоо л гэж бодож байлаа. Тэгээд даанч тэгсэнгүү дээ. Хиз бит юм аа. Цаахаа гоё гинэ. Complexity. Хэрвээ G2-гийнхэн хожигдох юм бол стримээ шууд дуусгах. G2 хожигдол стримээ шууд дуусгах гэдэг байгаа шүү дээ. Just makes the game feel faster and more interactive. For all my life, even with 1.6, I didn't play this map, so. Complexity 14.5 андер шатсан хараад суугаад лээ гинэ. Йоо. Scroll wheel, although I do use both, but I prefer the scroll wheel. Easier to bunny hop with. I like the hopping, so, and you can't do that with spacebar. So I'm gonna say scroll. Ячаад clean feed баг. Заавал нэг юм дээр хуучнараа л үзэж байгаа шүү. Гэтэ wall нь албан ёсны хэрэгтэй каст гэдэг байгаа шүү. Йоо. So I use scroll, of course, more as all other players. Scroll wheel, just because that's what I've always used. Scroll wheel in any game, no matter what. My spacebar is what I work with in push talk. G2 Navi 2-ын тоглолт Mirage дээр тоглохоор олжээ. I think both are interesting, but just because right now I'm playing stretch, so I'm gonna have to take stretch right now. I will say stretch because I use it more. I tried out native some months ago, but in the beginning it was nice, but long term it's, I don't know, too slow, everything too small. So you go with stretch and you're fine. I've always played stretched in my career, except the time where everyone played black bars. It was a time there where everyone had 10, 24 black bars, and when people started to go away from that, I switched to, and I've never gone back since. I really enjoy stretched overall. It just makes the game feel faster and more interactive. Probably stretched. I've always played 16-10, and over the years I've switched to 4-3 now. Trying to figure out what will be mine for the rest of 2021, but we'll see how it goes. Ancient. Ancient, just because I didn't like Train. Train, because I really like this map before. I don't like Train at all. It's like for all my life, even with 1.6, I didn't play this map, so Ancient is a new map. I'm looking forward to play it more, and yeah. I will say Ancient because it's like new map, so. I prefer Ancient because it's new and fresh and just fun to play right now. I think it's fun with new maps. You get to build a meta, find new smokes, find new tactics. You're going up against G2 in this next game. Obviously, I know you're a guy who likes to prepare as much as possible, but with G2 changing in-game leader, is this a much harder task? We took Huxi demos, all his demos, analyzed all his movements, and then we took G2, and then we tried to puzzle all this together. No, I'm joking. You nearly had me there. No, we will just try to focus on ourselves, but the map is Mirage. And they just played it, so we will try to see something. Map is Mirage гэж байгаа шүү дээ. And try and make it work in your favor in that sense. But say for example, right? You don't want this to happen. You lose this game, you're fourth place in the group. We know Symbol's return. Тэгвэл бүр гоё бэжи хаалгач. За яаж өөртөө станыг тэр чихэр тавьж чадхаа байж димаа стаа. Бас хэцүү шүү дээ. Тэгтээ тавьж чадхаа болчихоор тэгэл сүүлийн мөчтэй гэдэг бэтэлчтэй юм да. Тэгчээд бэтэлчээд идэм да. I like this system. So that's the one you're like hoping for if things don't go too well here. But how much practice time will you be able to get in with Simple when he returns? That's going to be a key factor. За subscribe-ийн маань тоо хэд хүрсэн байдаг юм бол доо. I'm serious. Oh god, he's returning that late? I hope he'll return 22nd, but looks like maybe not. Still deciding. 24,424 subscriberсэн байна. Улан subscribe хүрэх нэмэгдээ л байгаа юм байна.
hours of practice is all Simple really needs, I think. You know, we'll see. We'll see what ends up happening. But for now, we don't have to think about Simple because it is not that Navi that's in the server. Still Simple lists, things seeming a little complex as they did this morning. A loss versus Complexity probably didn't feel too good to start the day. Definitely caught them off guard as much as it did us. But here we are. The losers game between, as everyone expected, G2 and Navi. Yeah, I know, right? What is happening? Well, I think the offseason with the roster moves, you know, it kind of begs some questions. And I think, on the one hand, at least, you know, we're looking at the Liquid match versus Complexity that just occurred. You know, Complexity looked pretty damn good there. They definitely could have won that as well. So it's not like they've been too easy to run over. And I think teams are going to get better, of course, as the group rolls on. So let's see what goes down here in G2 versus Navi. It'll be on a classic map between these. Сүүлийн 28 хоног миний YouTube channel дээр subscribe дарсан хүмүүсийн хүмүүс 100% 35-аас 44 насны хүмүүс байна гэж байна. Йой! Тийм амар хөгш хүмүүс үсттэй. Хөгш гэж. Нэрээ юм уу? Сүүлийн 28 хоног 35-аас 44 насны хүмүүс subscribe дарсан байна. За тоглолт хэлээд ихэлсэн бай тэр орно. Наавигийн бэр үгүйгээд ороод ирсэн. Араас нь Monisi самдаа ингээд тархитаад нагацсан. Тэрс перфекто хоксидэрэж хиксүг смокнаас аваад чам. За бит тэрс нь бол Нико дэрэж идэж чинь. Наавигийн ч бас эвгүй байгаа даа нэр. JKS 3-3 болгоод давсан. Oh my god. Hunter нэгтгэн. Өөрөө динклүүлсэн. Hunter бүр. Хан бэм бүхтэй юм байсан бүр. Ёо. Hunter бүр 3-ыг унгаачлаа. He's definitely a little angry, I think, from that previous match and looking very good now. Энэ миний юу алдаатай байгаа юм байна. We know about JKS on Mirage. So I guess with the spots they didn't play Mirage yet. So that'll be interesting. Сүүлд 28 хоног үзсэн үзэгч нь 100% эмэгтэй хүмүүс үзсэн гэж байна. Энэ бол шал хотлоо юмстэй. Энэ бол хотлоо. Being very good at it. Very notable long range spray, which I think saves his teams sometimes when he's playing on FaZe, when he was playing with the Australian boys. Aussies. Yes, at one point in time. Oxy picking up over on the B side. They are still leaving Hunter towards Cat, so there's not much shifts for them. Whereas when you just jump around, heavy юм бодохгүй байна. Example, I think they suffered a little bit more with how much яалаган шатдаг юм өөрөө л мэддэг. Connector, and then they kept Dupree on Cap, and then Apex boards. За толсон Nico. Perfect агуун гасан. Зовлон Navi-гаас бол Force by round ороод ирсэн байгаа байна да. So many players are extremely low. Near collateral to that Galil spray. Navi-гаас Force by round order ирсэн байгаа байна. Poor Perfecto just gets the damage in. JKS wants the Богоос элий гэж байна. Тэд фогийн дэрлэхэд авчдаг шээ. Yeah. A real top G. Head trick in the server. A name that, you know, default-ын гоё юм мал ярьчихсан. Гаргаж ирээд электроник нь гацсан. Андерпатас роос мал явуулсан. За трипл дээрс. Буудад онлайлгацсан да Тедрикийг бүр унгаачих байгаа юм байна. Түр нэвтлээд унгаацсан электроник. 3-3 хүнээс тэмцсэн. Хантер улаан байгаа юм байна. За Monisi. Америк хэлээд орж ирсэн. За спрей ударсан. Monisi бүр 3 кил хийж байна. Манайс 2 кил хийсэн байна. Салгаа дуусчлаа. Тоглолтод нэрсэн. 2-0. Navi. Раунд авахд маш орхон байлаа. Гэхдээ дүүл авч чадсангүй. G2 шанштай л гэж. G2 шагаад эхэлсэн. За go гэж шүү. Their Mirage and what they can do differently. And talk about things. But so far so good here for G2. I think they have that same. Очдоос төчнөрнөөс нэг хөгшчөөд гшээ. Юу гэж бодож хөгшчөөд гсэн юм бэ нэрээс. Айгүй ямаас. But another buy.
Navi keep it coming. Tech9 to bit. Сүүлд YouTube-с орлсон орлого байхгүй. YouTube-с олсон орлого байхгүй. The longer the wait, the less attention will be there from the CT side. As Bit begins to scale. He's got the full nade set, and this is what Bit does. He puts all the pressure on connector while he works underpass, but they missed the window smoke and denied Bit's vision coming out. This is a real big mistake. Some smokes are missed on purpose, of course. It's okay. Actually, Okay. Even though this isn't a new move at this point, it's a new position for Electronic. За энэ хоёр багийн ялсан багийг нь complexity үлээж байгаа. Ялсан баг нь complexity дээр тоглоно. Дахиад force гараад ирсэн мөн Нави. Тийм биш. Дахиад forceлсан байна. Дахиад нэг Tech9 2 гэлэл нэг 2 AK гараад ирж. Болов smoke ирлэнгууд нь хараад тооноогоос мөнэсээ. Electronic дээр идэлчээд байгаа да. За ийш моли орж ирэл одоо бол Андер Палас дээр моли ирэхтэй байгаа даа тий. За Jungle-аас модод гацж байгаа юм Nico. Things now become a little bit more one-sided. Nico, самда яг тэр headshot. Гараад ирсэн, spamжлт болсон Nico 3 тооногоос. Nico зогсоох хүн амт байна уу? Байсан. Electronic юм байна. Энэс бол Navi-гаас нэг амар бодож байгаа ганц л тавирч харагдаад байх юм. Тэр нь Electronic л байгаа даа шүү. Electronic-ос пост нэг амар голцгоод дэрсэн юм алгадаа. Simple байхгүй Navi утаарнаа гэж. YouTube-с ер нь орлого бол олж ийсэн нь гэж. Харин YouTube-с орлого олж байгаагүй. Especially with that element of surprise. Yeah. He's the one guy that got to slide out further from ramp, but одоо миний YouTube-ийн дансанд одоо нэг $60 байгаад байгаа. $60 нэг YouTube-ийн дансан дотор л нэг байж л байна. Тэрийг татаж болохгүй л те. Хөө Nico Electronic-ийг унгасан. YouTube-ийн дансан $60 байгаа. За тэгээд тэрийг $100 болгох юм бол татаж болно. Тэг би monetization хийгээг болохоор хэцүү байна л та. Monetization хийгээг болохоор мөнгө татчих болохгүй байгаа. Тэглэж $60-гүйс $100 арайч хүрээгүй л байна л та. You see that consistently with a lot of players, but it stands out more when you got a legend like that, of course. Ахаа хөшиг гэдэг юм аа гэнэ тэрийг сонсцсон юм уу та. Та байсан юм уу? Хөшингээгүй. Because while Simple was on the team. Yo, юу ч ирцээ би бүргэж. For whatever reason, as soon as he started calling, he was also one of the best fraggers. If not, he was definitely the best rifler on the team. Throughout Lisbon and even at Cologne, he was doing insane work. So that was a bit odd, but it is, of course, the next level of difficulty to have to call. Yeah, жоо даа сонсчтий. Yo. Sad part for Headtrick was he was by far and away the best player on the team. Ой, perfecto. Яг барьцвэс. Араас нь бонэс. Ямар амар унгач ба. Hooksy, element of surprise, sweeps away the final 2 kills, and G2 gonna keep this. Yo. Cyber Arnold says. It's overall pretty good. I definitely feel Navi looking a little discombobulated at the moment. Байж тараш тэг нэ. Байж нэг би мэдээгүй маа. Yo. Missing grenades and stuff like that. You just don't want to lose rounds like that, especially you put all that prep work in. You talk through the freeze times. You organize. Норго хуугах болсон даа сая. Хин майнесэд норго хуугах болчихсон. But they can survive. Яг юмн дээр тэгэлж унж байгаа шиг харагдлаа шүү. За мэдрүү Андерланг ихний контактууд үүссэн. Монес ялцсангүй. Битиг ер нь Андер дээр тоглолдог гэдэг нь угаасаа читүүгийнхэн бас гадралцсан л байсан баг та. Бит дандаа Андер дээр тоглолдог тамирчин байгаа. Ерөөс Андраас гарч ирж мэдээг эзэлдэг тамирчин. They were trying their best to shoulder him.
За Манес ч бас амар боталтай тоглолтын дээр бол Actually get G2 excavating on ramp, going for some information, figuring out that it is completely clear. одоо Хедрик илүү юу Манес илүү гэдгийг л харж байна. Хедрик, Манес хоёулаа Нави Junior тоглолтог гэсэн хоёр тоглолтогч. Нави Junior-ийнхэн тэгээд AWP тоглогч сонгохдоо хэр сайн юм бтэ гэл хараад л бай да. Trashby. Arashby. Offengle дээрээс Hunter. Offengle-сэн сууж байна. За хэлээгүй. Араас нь тэгээд Lurk орж ирч. Lurk дээр Nico юм байна. Нэг унаас хоёр унаас яг нэг лайн ороод ирсэн. Хүүх бүр Nico. G2-ийн бүр Navi-гийн тархиар бүр наад чина Nico бүр 3 унаас. And not only not a single kill, but at no point did that look like they even had an opening, let alone a chance. Doesn't look like Navi to me. Манес Хедрик хоёр нээж тэ Нави актемд цуг байсан гинэ. Наата чи сая дөнгөж сая хэлээ л дуусчихлаа. Simple хэсгийн дагал. Yeah, probably. They have tried to push pressure on mid. A refrag in store. Yeah, they probably could have. And then we fast forward to a situation where they have no chance, but it starts at the beginning. Navi ингэж тоглох ярьж байна бас. Имгүй шүү. Бүхэл цаг үед бол Навиг өрөл байнга ялчинд ялахыг харж байгаа л нэг ингэж сугархаа нарсан ч бас ёо. Ботгоос бас амар шүү. Юу болоод нэ. Би нүдэндээ итгэхгүй шүү. За хэдүүлээ нэг юм ярьсан байгаа те. G2 ялагдах юм бол стримээ дуусгана гэж ярьсан байгаа даа. G2 ялагдах юм бол стримээ дуусгана. Little gap there within the smokes. So Monacy with vision towards top mid sees nothing and Samda Young. I like this. Samda Young гүгд ороод ирд юм байна. Самаас нэгэлцэн шаач. Ёо, Huxi бүр амар ангалаа. Сая Самаас нэглэг бол онгаалааш сая болно. Нөгөөд бол нараас нь сахад дэмжиж өгөхгүй яасан юм бол доо. Уул нь сайт руу орцсон бүр сайтыг бүр шалгаад гүгүүд яваад байгаа юм чинь штэ. Samda Young. He was already out though. You know, where was the attack behind it? Тоосхгүй байна л гэж. I don't know, take the chance until at least the kill was confirmed, but Navi ер нь форм мота байгаа физик бархаа байсан штэ л гэж. Simple байгаад ч. Now they're not going to get a better chance than that one. No more utility really. Simple яцсан гинэ. Simple. Simple өнөөдөр тоглолтод тоглохгүй. Simple дараагийн тоглолтод тоглоно. Өнөөдрийн тоглолтод тэр бүгдэн дээр нь Hedrick оронд нь тоглож. But an opening that was very quickly closed once there was a we'll call it a fumble. Hedrick. There's that mistake, and then maybe the spacing isn't so great. I mean, but look at the space, right? I mean, he has at least Huxi tied up in this engagement, and he really wants this kill. And also, Hunter is in the site somewhere, but it's around with Tech9, so this is where you should be in a swarm mentality more than ever. I mean, if you have a lot more guns behind it, mentality. But Tech9s, you should be running through those Molotovs, committing, trying to stay. G2 хожигдвол дуустдаг стрим. За бит. Opening frag. Ууртаа орж ирж байгаа нээдэн дээр нисчлээ. Хаатрын нээдэн дээр нисэж байгаа юм. Зүрхлээд Hedrick снайпертэй орж ирээд Манесыг унгачлаа. За Hedrick Манес ер нь толоо одоо л эхэлж байгаа юм байна да. Одоо л харж байна. Hedrick оо Манес юу? Хоёр Navi Junior-ын залуу хоёр тамирчин шүү дээ. Navi Junior-т бас үзэлцдэг байсан хоёр тамирчин шүү дээ. Араса нөгөөх нь бас utility байж таарах юм аа. JKS Никлэсэн үсрэг гараад ирэнгүүт нь бол электроник бариад авсан. Huxi богоос хэлгэж шийдсэн. Энэ удаад бол Hedrick-ийн double kill-ээр бол Navi-ийн хүний давыг авчирч чадлаа. За эсвэл арай л яалаа шаачж байгаа нэ. Юу шаачв? Monacy kind of gave him that. He ego peeked him. The re-peek and Hedrick just waited patiently. Simple байхгүй анзаарахгүй битсэн ч бүргэнэ. Super solid stuff. And I mean he was putting like a 1.18 rating or something like that. Simple Navi-гийн 60-70% эзэлдэг юм биш үү гинэ. Уул нь тийм баймааргүй юм.
Simple дан ганцаараа Navi-гийн 67%-ийг эзлэх бас боломжгүй үстэй. Харин тэгээд 67%-ийг эзлэх боломжгүй мө гэж харахаар бас үгүй юм шиг. Айгүй байгаа. Simple явахгүй болохоор бүр нэг жоохон хоосон өргөд байна уу юу? We saw a lot of double Тэгтэн up тоглолт Astralis yesterday on C side. бол roster чанга гэдээ гараад байсан. Right to it is G2 here as well, right? Change гэдэг гараад байсан. Та нар өчигдөр миний пэйж рүү орсон постыг уншсан бол Navi-гийн simple group stage-ийн тоглолтыг үнжихийг бодол мэдгэл байсан. Та нар миний пэйжний постыг уншдаггүй л байхгүй юу? Гүя Navi group-ээс гарах юм удаа гинэ. Group-ээс хасагдах баг байхгүй. Group-ээс бүх багууд гарна. Group stage-ээс нэг ч баг хасагдахгүй зүгээр. Гэхдээ жоохон урт зам л тоолох шаардлагатай бол. Ой. Хантер. Ямар гэж юм бодолтой ч юу? Shuts that one down. His hopes destroyed. So what can happen here? It depends. It looks like Nico's falling back. Maybe he either boosts Monacy in the window or just sits in jungle and waits. They should try to look for some material though, I feel like. Before they lose grip on the right. MaaRaa гомдож байна. Гомдлгүй байд. Та нар тэгэл судлаг тэгэл гой хэрэгтэй мэдээлэл өгч байгаа ч тэгэл пост мост уншчихгүй. Зүгээр та нар маяглаад бадаа. За, Monacy 6 гэлтэй явж байгаа юм байна. Hedrick 3 гэлтэй явж байгаа юм байна. Энэ нэрийг хин нэлээг харчмаар байгаа юм да. Not the right read. Yeah, this probably comes off JKS getting into ramp for free, but I think there was a moment here where they could have had a tactic, but they decided to play blind, which is something that they brought up in the interview again earlier. Би Simple-ийг group stage-ийн тоглолт үнжин гэдгийг official яг үндсэн official мэдээ гаргахаас өмнө мэдсэн байсан. They're going to know at this point JKS is in the A ramp. Намайг яг post хийсэн дээр яг official мэдээ нарсан шүү. Simple group stage-ийн тоглолтыг үнжинэ гэдэг. Official мэдээнээс өмнө мэдээ оруулсан байдаг шүү. За Rapid Smoke нь small хийж байгаа бол бомбо тавьж амжиж байгаа юм байна. T's go ahead and cover that one out. But G2 aren't falling away from this. Electronics taking a long con all the way through underpass, back around through apartments. Hooksy finally bailing on this B site as he's got 2 teammates up from ticket. I don't think this is a... It doesn't seem like a worthwhile retake. They have one window control. We're deep into it. Bit wins his duel. Yeah, feels like it's going to get a little desperate. Tickles богод ирсэн спрей амжилтаасан самдаа. JKS can't quite clear the palace. За шууд цэвэрлэх шийдсэн. Таггүй болсон тоглолтоо нарцсан. 6-2 ярьцтай тоглолтоо наадамжтай болсон. Угаасаа Monacy илүү штэй л чи юу вэ хаа. Monacy-тэй яаж харьцуулах юм бэ л гэж. Харьцуулч марлаа. Simple Navi чирдэн штэ. G2 Simple Navi дээр MaaRaa удаан каст хийж байгаа зү тэгнэ тийм ээ. Simple-ээр уугаад байгаа намайг хүрээд иргээд байна гинэ. Хүрээд иргээд байсан гинэ. And sometimes a distraction to be able to get that kill and you most of the time won't do it, but they decided to half attempt it. I think it went as everyone anticipated and now they just have less guns. So maybe the wrong economic decision, but they still have a lead. Slipping ever so slightly, not only with a lead but also with another buy. They're not in that. G2 бас Navi-г нэр хусчаад талтай шүү дээ. Simple-тэй байсан ч гэсэн. За 6-2. Одоо бол Navi-гийн раундад авч эхэлж байгаа юм байна да. Still definitely would have been a much more comfortable spot to walk away with those 4 guns early. Ай. За Баригдлаа Electronic. There's ramp terrace spray явуулаад самдаа ингэ гачлаа. He picks that one up and we've got G2 right back to winning ways. 5 versus 3 very comfortably off of a strategy they decide to employ towards middle and then a reaction over on that A site from SDY. His 9th death, not the hottest of starts from SDY today. Yeah, they fought fire with this one, so Зүсрээд харсан, мэдээлэл ирсэн. Араас нь бодод байгаа. Тэр цонхон дээрс хүн ирээд ирсэн байгаа. Бит яг унах гэж сая. За минут үлдсэн байна. Бомбонд палас дээр байгаа юм байна шүү дээ.
things go Ай silent for a цонхноос second. харуулсан мөн хаалганаас караас харуулсан бас. Again. Ой. A measly 10 health. MaaRaa tagged up as well. We start to see the blue guys get Бит drawn back юу over. их гэдэг. Nico keeping it locked into ticket. Сэтгээс бороод нагц. Битийг тэнч явна гацсан бас. За хайдрик ганцаар нэг эсрэг тавлтлээ гэж. За хайдрик. Жохон сол байна. Where Nico is so good from the ticket position, very far away angles with maybe the best aimer. I think, leave him there every single time. And then JKS under Balk, his complete No simple, no win гэсэн both байна. positions are really secure in and of themselves. I think we saw Nico pop up to make sure no one could make that lurk play happen, which is great. Outside of that, one Ер нь situation, тэгээд Navi you've got two players who don't have to watch each other the entire time. Super strong, so liking what they have going on over on the A гэдэг side. тархиа кик хийцсэн. Хөдлөхгүй дайлгч. Almost timed perfectly. That's a great nade, wow. Oof. Hefty damage versus head trick. He's not having a good time trying to peek out from Palace. Okay. So is Hedrick posted now, or is he not peaking yet? Nope. No, not yet. За ядаж G2 Navi хожигддаг юм байж гэж бодохоор. Quick snap there from Nico. We expect nothing less. Yo. Hedrick Nico-г нагасан. Eventually posted. Hedrick-ийг амжилттай. Самда янг андраас гараад ирж байгаа байна. Яа, Monesi бүр амар бодол. Electronic агийн сэтг зөвлөсөн байгаа. За бомба бол 50 дамжчихад юм шиг байна да. Бомба 50 унсан. Яа. Хоёр эсрэг нэг болцсон. За Hunter нэг унагаас Palasаас utility ирж байгааг сонс. Үсрээд гарсан. Пүү next level хийчлээ бүр. Hedrick-ийг бүр тархиар надаа ижлээ шүү дээ бүр. Hedrick maniac pick гэсэн юм дээ. Hedrick to try to end that round early. He knows he's been spotted already. He's taken a little bit of damage. Dealt with beautifully there by Hunter. Man, that bullet went through every bone in his body. За алч Monesi хэл юм байна. Monesi хэл. Yeah. Hedrick арай л тэр нэгэн баг тоглох арай л болоог байгаа юм байна. Арай л болоог байгаа юм байна. The perfect crouch jump there. So, okay. Another timeout. Here for Navi as they come to talk about things. That one looked a little bit more classic, I think. Letting Bit be the annoying part of the rounds from the underpass, around the minute mark. Letting everybody default and holding down both A-Ramp and Palace, keeping options open. I think we've seen some less ambitious defaults from Navi, favoring a little bit more simple plays, but... Surround under the average damage. 121 122 Monesi Nico хоёроор Hunter бүр 3 лааж байна. Hunter Monesi Nico 3 раунд болгон дээр кил хийгээд байгаа гэсэн үг. Зараш би сука бля Орс тактик. Орс ах нарын үсрэлттэй тоглолтод орж ирж байна гэсэн Самдаянг Кариг цэвэрлжлээ. Hunter ч шууд шортер үлдсэн. Smoke-лод бол Molly-г нонтраагаад явчихж байгаа юм байна. Дөрвөөсрэг 5. Бомба тавьд амжих нь ямар ч хэлсэн. Quick electric plays, Navi straight into that bomb site, exactly what they would have hoped for out of the spawn. Honestly trying to find his chance. First victim. Rush B амжилттай болчихж байгаа юм шүү. Already be too far gone. I mean, they have cat control, but they have no big flank. So many players still up in the B halls. No one felt Rush B амжилттай болчихлоо дээ. За энэ дөрөв нэмэр чин retake хийж байгаа юм байна. Толсон. Hunter нэг хил амжилттай. Beat нэг унагаад алсан дээрээс нь. Хүү, Nico, Monesi. 2-3. За цаггүй болчихжээ. Тоглолтонд нэрцээ. 8-3 болох нь ойлгомжтой болсон. За бүр Самдаянг унгааж унагаа шүү гэж байгаа юм байна. Чамайг тэнгэрийн орлоо хамт авч явнаа л гэж штэ бас. Чи 3 жил өмнө бүрэлдэхүүн нэрэлтэлгч. Чи 3 жилийн бүрэлдэхүүн мэдгүй гэж.
sometimes I think he could probably be crossfiring with Hunter in a little bit more of like not audacious way, but just active, and I think that's cost him on this. Coach цаас бариад юу уншаад байгаа юм бол гэж. So far Hooksy's been pretty solid, so the timeout's coming out early. Дандаа бодох юм гэдэг багуудын тоглогчдын хаана тоглолтог, ямар байрал дээр ямар тактикаар тоглолтгийг л хараад байгаа шүү дээ. Нави тохиолдол төр ч юм уу азар ч юм уу гэж байх уу гинэ. Go back 2 years, there's just no academy players really active. It's really does feel like kind of like a, you know, that's awesome. Зар сахнарын сайхан тактик амжилттай болсон шүү дээ сая бол Rashby тоглолт. Бас үзэт орж ирлээ шүү дээ сая л тий. За энэ тоглолтын дараа бид бүхнийг дахиад 2 тоглолт хэлж байгаа тий. Ёо. Дахиад 2 тоглолт гэж бодохоор бүр. Яс авталцж шүү. And he wrote it in 9-point font just to get extra words in to trick his professor because he had more to say. Boy. Oh my god. See the player down and underground. Windows not smoke, so Big box-ны цаана электроник байгаад байна. But electronic crosses back will not be caught. Цопцод мэдээс гараад явчихж байгаа. Би тандраас ороод ирж чинь. Мид контролыг бол Навиг авчлаа. Навиг нь бол одоо л энэ байна да. Мэдиг ингэж эзэлдэг тоглолт нь бол угаасаа худч нараа л та. За JKS байлт нэгэндээ UMP-тэй байлт нэг гэж байна. Арай л худлаа баха. Snaps JKS the moment he peeks into the palace. Kovac brothers inside of this A site, they wait. Загарсан. Талаар орсон дүүлийг би тавчлаа. За трейдер нь бол Manesис хэлсэн. Малд гаргаад ирж яхад чинь тэгээд тасаад авахгүй маа нэрээ. Малд гэж гаргаж ирж яхад тасч авчихгүй. Манайх электроникараас орж ирж байгаа юм байна. 30 секунд үлдсэн. За тэнгуут бомб T spawn-аараа бэрүүгээ ториод явчихж байгаа юм байна. За биг нь гол орцсон. Big set in electronic ганцаараа зэрэлчихжээ. He's like, damn, the one time I'm not in B. That was a clean one. It was fast. It's of course they had a little leverage. Oh wait, I mean, bomb's coming down super late. There was a chance there. Yeah. There was nobody holding that. Бомб тавьд амжсан байгаа. Shorter Hooks-ийг ороод ирсэн. Hooks-ийн хөлийн чимээг бол сонсон л баха Hypsas. Hooks-ийг бол shorter-ыг нь мэдгэл бах. За мэдсэн мөр. Opportunity missed. Head trick nice. Keeps the peak minimal. Manes is going to come join him from Cat. It's electronic holding the Electronic харсан байгаа энэ чинь. За тэ electronic header-ыг нь гаргаад авч байгаа юм байна. Сүүлийн тамир чи Manes-ийг буугаас эвлэр шийдэж байна. Араасаа буудуулаад дуулаачлаа. Тэгтээ Civil тоо амжилттай болох юм шиг байна. Тоглолтын тооны ярьцаа 8-4. It was already like low percentage play, but he was in a good spot early, so worth a try. Yeah. But Namdru, let's go, boys. Manes gets away. Money's no good here for G2. Chance for a fifth now for Navi. Yep. Real opening on this T half. Хэдэл өнөдөр clean feed-гүй амир явчлаа шүү дээ. Албан бос каст юм шиг явчлаа бүр. Уул нь бол албан ясны каст л та. This was the moment where they knew they had it. Only Bit could get this kill. Seriously. Beating spray болгоё л доо ялтч. Beating spray-нд бол би дуртай. Yeah. Manes-ийн Civil-ийн sniper тэр full eco round орж ирж байгаа юм байна. Full eco. За Manes-ийг кино хийчихгүй бол. Most of this half has been all about mid. Болохгүй л юм байна да. Like, all right, we've done that enough. Let's try to simplify a little bit. Little bit of no. Now they're looking for pistols. One off in Manes' hands. Memory. Got so many players all around ready to swarm. За Beat electronic opening frag-уудыг игээд авсан. Connector-аас хөл харагдахгүй байна уу тэр? Уул нилийн тод гараад ирсэн юм да. Manes нэгтгэн, Manes хоёр дахь нь, Manes гурав дахь нь. Боо! Хилээгүй юу? Кино ичлээ энэ бүр. Би дараад ирсэн байл ирсэн Big сайт руу.
And so m0NESY's 3 kills on this op, pushing him to 16 frags, is a very real chance for G2 to win a round they have no business finishing off. Bit is stuck in this corner. За хажуулаас нь USB-тэй гараад ирсэн байна. За JKS-ийг унагаад авсан. 2-2. Бомб нь бол T-spawn-аар тариад орж ирж байгаа. 22 секунд ерөөсөө цаггүй болж байгаа л гэдэг байгаа шүү дээ. За бүр ёо бит. 15 секунд. Бомб нь ирж байгааг сонсчлаа Антер тэнчээ. Бомбын авнаас ёо перфекто. Амжилттай унгасан. He's getting those impossible kills. Yeah, that's the bit we know. So beautiful work from him. And honestly, in a situation where it looked like Na'Vi were playing a little scared, right? The way that they come out of Palace after seeing these pistols, as soon as m0NESY gets his first op shot, there's like 3 players in Palace. They do not scale properly. They're worried about getting out. They think they're gonna get off. m0NESY savers. True, but Satch there. There. Yeah, Na'Vi pick up and save it. A 5th round win as it should have been. За гүгэд ороод ирсэн. Нико тэжнэсэн дээрээс нь нагаад авсан. JKS Smoke-наас унгаж ийн. 3-ын эсрэг 4. Bit's gonna use that chance to fake plant once, hopes the CT peek comes, but there's nobody there. We've got 3 players. За boost гаргаад ирсэн байна чи. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Хараад ирсэн манаас. Хараад ирсэн манаас гинэ. Wants to run over towards ramp, but now that smoke goes down, it's not any. Хараад ирсэн манаас гэж. He'll be given 2 flashbangs. За флаш идэж өгöd гаргах гэж байгаа юм байна. Гарсан, нэг унгасан, хоёр унгасан, 3 дахь байна уу? Йоо, m0NESY тэр эдэлж байгаа юм байна. За дифьюз хийгээд суудсан. За гараад өгöd унгасан m0NESY. Тоглолтын нарцаг 8-5 ярцтай болгосон. Йоо, guys, өнөөдрийн өөр бид бүх хитэн цаг стрим хийсэн байна. Хитэн цаг стрим хийсэн байна. Тасралтгүй 4 цаг стрим хийсэн байна залуусаа. Тасралтгүй 4 цаг стрим хийсний эцэст өнөөдрийн хамгийн анхны донейт орж ирсэн байна. Тэгээд тэр донейт нь хараад ийцэн m0NESY гэдэг донейт орж ирсэн байна. Яа. Өнөөдөр хамгийн ихний донейтыг аваад ингэж баярлах гэж нэрээ. За Арашпи сука бля. Арашпи зүгээр. Болсон Hoaxy. Double китгээд авсан байна да. Hoaxy брамер бодолтой байна. Картер шалгасан. Дүүлгээд бол самдаа янг авчиж байгаа юм байна. Тэр лидер явчлаа. Самдаа янг унгасан. Араас нь Hoaxy 4 кил хийж байгаа юм уу? Эйс хийж байгаа юм байна Hoaxy. Хөө заац. Эйс үү? Арай л амир уу? За ихний агсыг бол 15 ярцаатайгаар бол G2 багийнхны 5 раунд нэргүүлгээр өндөрлүүлж байгаа юм байна да. Ямар ч юм өнөөдөр анхны донет авсан шүү залуус. Чадсан, бид бүхэн чадсан, тийм ээ. 4 цаг тасралтгүй стрим хийсэн нийц, тийм ээ. Бид бүхэн чадчихээн. Дахиад үргэлжлүүлэх чадна, тийм ээ. Яа. Юу болоод нааж та. Simple-ийг буцаагаад аваад тэр зүгээр өнөөдөр зүгээр хентрийг өнжүүл зүгээр ёо. Хентрийг m0NESY шиг амар шахалаа гэж бол нэлээд бодлоо болно. Нэлээд хүслээ даанч. Тим юм болсонгүй. Нэндээ тим юм болж чадсангүй. Building on top of my head, and I was just like looking around, like bit of GTA every now and again. Okay. Mainly for the few heists and the races. Don't you like the role play? No. So when you got the races on there and you got a few of your mates on, got your cars just crashing into each other and just
I've got one mate that's proper. That's sorry. And we all just say, right, let's just get him, and we just get him, and he loses his head every time. It's unreal. But yeah, FIFA and Call of Duty, the other main two. What about you? Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Юу гэсэн ингэнэ эго? Ой, эго штэ. Оотго. Аги. Тарагдаагүй. Хүмүүс орж ирж штэ. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Арай шүү цагт ганц байхдаа яахав? Арай шүү 4 цагт ганц байхдаа яах вэ? Араас нь дахиад 5000 донит орж ирсэн өөй. Хүү. I'm just on take my headset, you know, play with my mates back home, so I don't know who else. There's only a few of us really that kind of take them, isn't there? Манайхан чинь donation давлгаа явуулаад байгаа юм шиг шүү дээ. Yeah, you're like, I would have a real interaction on the back of the coach with the old boys. Нави хожигдвол хасагдахгүй үстэй гинэ хасагдахгүй. Wow. Thank you guys. Donate хэлгээсэн баярлалаа. За 103 donate. Янз шүү. Янз. Янз бистэ. Тийшт. Баярлалаа. Зэн эрдэнэ чихэр авсан. Тэрийг бол хатглаад идэх шүү. Идэхээс. You hold me under, Nico? Yeah, but I can volley under. Do it. I go B. Was already out dead. I'm leaving. Nothing mid. Yeah, normal underside KA. Are you with me? Oh, perhaps. I will smoke B. I smoke B from backside and that is opening up still. Molly ramp? Need help. I'm running quickly. Nice. Yeah, I'm running quickly. Few apps. I can flash CT for you. Flash CT in front of CT. Flash CT now. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Stairs. Хараад эзэн G2 Esports гэнэ үү? What the heck? Яаж байгаа юм бэ? Юу гэж тэгэж болж идэм бэ талаасаа? Ямар ч юм донет хэлгэсэнд баярлалаа бараа. Donation даваалгаанууд эхэлчихэд байгаа юм шиг шүү ганахаа. За хэрэг мөдөд үзэгчтэй Blast Premier Fall Groups тэмцээний B группийн lower bracket-ийн эхний раундын тоглолтууд G2 versus Navi богдын best of 1-ийн 2 дугаар хагас эхлэхэд бэлэн болсон байна. За G2-ийн шууд B-ийн тоглолтыг бэлтгэсэн байна. Шууд бэрэг Google орсон. Ай. За бэр орсон бомба тавих боломжтой болоод их шиг байлаа да. Бомба тавьчлаа бүр. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Good luck би топ юм мөн үү? Ба Hetrick Samdoyan 2-ын эсрэг 4 болгоч. Дээрээс нь Perfecto Hunter дээр хийж чад. JKS 1 эсрэг 4. За шууд салгаас болчихж байгаа юм уу? Угаасаа салгах амжиж байгаа юм. Hetrick сүлэг гэж тоглолтын нарцыг 15 ярцаатай болголоо. 16 ярцаатай болголоо. Юу 15 бэ? За тэр ондол дөнөд ороод ирсэн. Good luck. Би топ пен мөн үү гинэ. Мэдхгүй бараа. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Бүү. Амжилт залуу минь гээд 2000 орж ирсэн байна. Баярлаа. Thank you very much. Гинт чимээгүй жиснэ. Гинт амар донит ороод ирлээ шүү guys. Та бүхэн 3400-өөс дээш төгрөгийн донит гэлгээд гүйлгэний утга монголоор буюу кириллээр бичээд явуулах юм бол таны гүйлгэний утгыг бол чимээгийн аппликейшнээр автоматар уншиж өгдөг тохиргоотой байгаа шүү guys. Simple амралттай уу мөгнэ. Simple нэг өдөр амарчих. За force by round G2-с. Паласаар ингэчихэд байгаа юм да хамгийн мэр. Хэд Hunter дахиад палас дээр явж таарсан. За трипл дээр бол бомбо тавьдаа амжиж байгаа юм байна. 3v3 retake тоглолт орж ирэх нэ. Гараад ирсэн Hunter-ийн spray. Perfecto дээр хийж оруулсан байна. And he's not done yet by the looks of it. Wants to go ahead and turn this one into a jungle kill as well, but there's nobody here.
bit joins head trick deep inside a ticket. They're locked out. Хамтарч ажиллах уу гинэ. Хамтарч ажиллах хөв хүн болон албан байгууллагууд бол нээлттэй шүү гэж байгаа шүү дээ. За хоёр төвч буугаас ивлээд тоглолтын тооны ярьцсан энэ хүү 11-6 ярьцад болж байгаа юм байна. With just 2 rifles. Modesty gets the first kill inside Palace. Then there was a nice little bit of 11-6. You know, we see the quick turnaround from Electronic, expecting maybe Nico to come out from ramp instead, but that second player in Palace just pops it all open. I'm not really a big fan of how there's one player. За энэ стрим чинь G2 хожигдвол дуустдаг стрим байгаа даа. It's not a bad spot to be in, but once he gets spotted, Hooksy's information, it gets called, and they've got Page in chatter холбогдороо. They just swing on him, so I think they could have definitely played that anti-eco a little bit better. 11-6. За хоёр сэвэлсэн бон дээр дахиад форслоо гараад ирсэн байна Навигийнхан. За тэр бол тулсан бит. Хоёрыг унгаад авсан. Араас нь Monesi трейдлээд авсан байна. Headtrick. Monesi Hooks-ыг бол алгасан чинь Palace-аас Nico унгаачлаа. Вау! Ямар хоолны зэн доголт вэ? Creepy crawl for Modesty, top connector goes the way of G2. And now Samda Young Monesi дахин нэг бомб энэ рамп дээр орж ирээд унтчлаа. Samda Young. And also on top of that, a second to breathe, a second to try to piece this together. Time for Perfecto to perhaps wrap around top mid. But he doesn't change guns. MP9 still good. Өөр улайцсан хасах 78. Нээд ороод ирсэн Nico. За түрүүлээд бол Perfecto нэг kill амжилттай. 58 секунд. 56 секунд. Ерөөхдөө цагтай юм байна. And try to close this clutch. Yes, but this is the CIS Perfecto, or the CIS Zipix, I should say. Tip хэлэх үү. За tip мip хэлэхдээ бол team юм л ер нь бол Yeah, a fake plant. He's trying to figure out what Perfecto's next move. Тэр бол ходоо. Тэр бол хот шүү нэрэ. Tip mip хэлэх мэлэх тал дээр бол хот шүү нэрэ. Gamble mamble тал дээр бол хот. It's not going to be possible for him to know for sure, of course, if Perfecto left or if Хүүе Perfecto юу юм бэрүүгүү хвээ. Looks like he's waited enough time that Perfecto's second guessing this. 20 секунд. I can't believe that after hearing Monesi бүр Palace-ыг шалгаж байна. За тэгэхээр Monesi бол тавих хангалттай цагтай байгаа. Тавьчлаа. Perfecto. Тэр чигээр молгом гэлээ те. Monesi's not going up into Palace. He's going to play for the fight. За сэтэ дээр толгой нэ. За сонсцсон Monesi. Толгой дээр ирсэн Perfecto. What? Yeah. Торчлог харууллаа сая. Okay. Дүүлийн торчлогыг харууллаа. We have to remember that the last info that Monesi had was Perfecto's A ramp. So as far away as he looked from our perspective, he got there way early and Monesi had no idea where he was coming from. Heard those footsteps a little late and could have talked. Still would have probably had to take in the duel or do something really gimmicky and scared and play around triple and then fight afterwards. So I think from his perspective, you hear somebody running like this, then you think, okay, I'm going to kill him because he thinks I'm not going to be playing in CT. He's dead to rights, but beautiful aim from Perfecto to make the most of that FAMAS. And maybe a very key clutch. За, Navi force fire аваад зөрүүлж авсан. За Rush A орж ирж байгаа юм байна. G2 үсгсэн. За нэг унгасан. Богод ирсэн хоёрыг унгасан. Samda Young. Тосон жирэгтэй байгаад байдаг. Дөрвийн эсрэг хоёр. За Nico трейд нэр солиж байгаа. 2 эсрэг 2. 2 эсрэг 3. 3 versus 2 here for Navi, and they're just going to give a bit of space over towards this A site. Ooh, this could be cool. The 2 IGLs of G2 Esports working together in the mid round. That's the move. За минут 10 секунд болчихсон байна. Nico just stagnates and ramp for a second. Тэгтээ өнөдөр өвд Monesi ямар хөгийн харагддаг нэ. You could just tuck into under Palace and hold. За манайхан лайк дараагүй лайк дараарай, subscribe дараагүй гэдэг бол та бүхэн яг одоо subscribe дараад үзээрэй. За хоёр ч хоёулаа бол ramp-аар яваад дараад ирж байгаа юм байна. Electronic хажууд нэг тавирчин байгаад байдаг. Тэр харсан уу? Харсан байна. Араас нь бодоод мгацсан. Beat араас нь хоёрыг унгайлаа. Yeah.
playing under Balk there by itself is one thing. Сая яг тэр бансны завсаар харагдах болоо гэсэн харагдчихж шүү. A good effort. I think it makes a lot of sense to go there if they made a mistake. And surely he could have died, but wasn't the case. So well done here from Bit. Feels like, I mean, I think he's lost more duels than he's won, but the kills he's got have been pretty critical. So I'll give him that. Like дарсан баг гэж найдаж манайхаа. Click on the like button. 94 like тавина. 110 үзэгчтэй байна. Зотолсон Hedrick Electronic. Oh, Nico Electronic энийг дарсан. Яа сүлэг перфекто игээд тоглолтод нарцсан 11-9. Ва. Тоглолт нөгөө тийш эргэлээ шүүгээр. Тоглолт яг Navi эргэлээ шүү. Of course, the thing about replacing Simple, besides the enormous, you know, гадаад кастг дүрсэн яасан броо гинэ. Нөгөө дүрс өгдөг хүнтэйгээ холбогдож чадаагүй мөө. Rotating around him, you know, giving him the space he needs and supporting him and all this constant ideas coming in and flowing. And Hedrick, is what we know from the Academy League, he's kind of a much more patient operator. He's actually more device-like, I think, than Simple. If we're going to compare him to two legends. Тоталсан Huxi дээр оронд бол Hedrick-ийг унагаад opening frag-ийг авсан байна. He has that kind of stability in his personality, I think. Тараас нь шууд нийтийг савсан. So I think he actually might ask for less. Гэтэ нийт нь онсонгүй. Where he plays. Өдөөч онсонгүй нийт нь онсонгүй перфекто. So he can rifle just as well. Хүй. Smoke-наас гарна гэж шүү. So he can watch. Timing is real. Smoke-наас гараад ирсэн чинь нөгөөдг нь харахаа болоо ш. Yay, бариг дөрүүдээ дөөрөө баригдчихж байгаа юм байна. Perfecto. За мэд дээр нэг хүн байгаа л гэж бодоод байгаа шиг байхгүй л дээ. Yeah, that is well done. За 140 үзэж болж малаад шүү дээ. Манайхаа өнөөдөр чи бас лайн өнөөдөр үзэж байгаа тоог нэмдэг өдөр юм уу? Electronic GK-сийг унагаасан. Actually not the best game so far. Despite what felt like a really good start, or at least like, you know, filling his role over towards that A site. There's so many iterations of teams that JKS has kind of been that. Зоолцсон 3 намарчд буунаад сэвлээд тоглолтын доо нарцсан 12-9 болж байна. Right, but with Nico being that second back behind him, I really like the A site CT side from G2. Nico. Yeah, numerically, you know, maybe less kills for JKS, but it just looked like it set up Nico really nicely. Looked like Nico could rely on JKS to feel comfortable. Yeah, I think the stats don't tell a story. I think we saw definitely. За өнөөдөртөө нэг эмэрхүү стрим явуулчих. Маргаашнаас гинэ. Маргаашийн тоглолтыг тайлбарлаж амжих үгүй байл мэдэхгүй байна. Тэр бол баталгаагүй. Hedrick simple шав юм уу гэж. Moness simple шав. Ялаж худлаад агнаа. Ямар яолоо тавьчихсан би юусэн мэдэхгүй гадах. I watched Jax play under Balk 15 rounds in a row once. Yeah. Probably more than Hunter мэдрүү урагшлаад ороод ирсэн байна өөр. Хөө Hunter бүр. Electronic should be on high alert, but it's not like there's the, you know, most impressive A defense in position right now. Самда яг асуудал унагаад авсан. Nice response from Electronic. He's got to quickly snap that into Electronic flash тавуулаад байгаа. Essentially already done. Now if the cross goes south for G2, Navi could still sink. 2 нейд аваа шийддэг юм байна. It's at least bought time for Bit to slide beyond ticket. Huxi confirms it. За сайтр бол ороход бол асуудалгүй юм байна. Сэтигийн дэмэрч унгаач бол асуудалгүй байна. Goes for a fight, or they connect with a little bit more spam. Those smokes are going to come up. I think they should be planning to. Зовлайлгсан да. Битиг. They just want the CT kill so badly. Oh, 49 секунд. This is your worst. За арга ордгүй бүр. JKS. Нэг магаагаалгаа. За Hedrick-ийн тоглолт одоо л Hedrick-ийг хин гэдгийг харчих зүгээр. Ерөөсөө одоо л энэ тоглолтын дээр Hedrick-ийг зүгээр харчих. Huxi looking like he wants to go for the around the world back through middle. За Hedrick яг гадаг мэддэхгүй л байгаа шүү. Electronic and Perfecto both starting to bite down on the possibility of the B play.
But at least Perfecto stays in Одоо л underground. өрн харна гэдгийг бол мэдчихэж байгаа л баг та. Хэтрик. What's he going to be able to deliver? Биг рөтөтөд явчлаа. Тэр орнд бол Хэтрик нэг унагаасан. Палас гарч ирсэн болчлоо гэсэн электроник. Бомб нь унгачуда. 5 секунд 4 секунд. 2-3-1 бомб дэвд онсон Хэтрик. За энэ залуу нэрээ бас одоо л нэрээ бас хин гэдэг зөвлөлээ бас. Сая бол нэрээ үнэхээр маш хэрэгтэй киллүүд тэгэл хийж өглөө Хэтрик. Нэгийг унагаасан, хоёрыг унагаасан. Шууд гурвыг унгачиж байгаа юм байна. I feel like Molly's obviously make a world of difference here, but I think that they didn't need to get obsessed with the idea that they needed this Molly to kill Bit because Bit can't stop the. Энэ яраас ямар тоглолт байгаа юм. Энэ хоёр багийн ялсныг нь комплексэд ивэлж байгаа. Нави хасах 3.5 долларт 500k гэд боддог ээ. Өө хүүдээ. Одоо бүр G2-ийн нэг раунд авах юм бол тэгэл дууссан юм байна шүү дээ. Бүр амар ял орж өөр. Зя. G2 ямар ч гэсэн full buy round гараад ирж байгаа юм байна. Андрал электроник хартсан байгаа юм байна да. Тэрхүү боцоод мэдээс гараад явцсан мэд контролыг G2-ийн авах нь ойлгомжтой боллоо. За ч үгүй рэпер урагшлах нь үү дээ. Арай л риски юу? Самдаянг флаш нар гарч ирж байгаа юм байна. Гэтэ нэг динклүүлчлээ сая баг. Самдаянг 5 HP-тэй болчлаа өөрөө. Флаш нар гарч байгааг хэлэхэд бас жоохон таараа байна да. Хэрвээ флаш байхгүй байсан бол зүгээр дууслаа. За бүүст гаргацсан. Би тэнийг анзаарах болоо. So they're probably in the pass. Тэр онд бол Хэтрик тик дээрээс нэг хийж байгаа юм байна. He has no worry about the palace peek. He can peek from ticket easily. And it's all the G2 members in connector trying to work towards A, but I think they'll have to look for other plans. Нэг сар битлэхгүй байстаа гинэ. Тэрэн дээрээ This is interesting. I mean, they score window plus they're working Тэгвэл баян ингэж битлээд байгаа юм бол айгүй юу юм бол шүү дээ. Гарсан бит нэгтгэн бомбыг нарцсан. Хоёр дахь тэр Монес дээр идэлчлээ. Өө тэр бүүстийг нарж чадсангүй. JKS 3 эсрэг ойлгосон. 10 секунд үлдчихэж байгаа юм уу? Цаг голчиж. Цаг голц. Раунд авах боломжгүй. Тоглолтын нэрц 12-11. 12-11. За Навигийнхан ердөө л нэг раунд зөрүүтэй болголоо доо. Most of the time a team is going to have энэ бас ямар эвгүй тоглох гэдэг наа. It's such a huge find to get that early into the round. And then the slice they had through the A side, they're ready for connector. That's like the number one thing they deal with. So once they get a ramp control, Hetrick goes up on top of ticket, free frag for him. He does very well. The late rotation into window is one thing, but it's already at the point of the round where it's like, what are you even doing here? You know, you've got to be working on a site, so it's kind of fine for him to die. The game gets one round closer. За энэ яг Нави эргэх боломж бол зөндөл байгаа юм байна да. Навигийнхаа сэтгэл талаас чангарчлаа 15-аас 12-11 болгочлоо. Bit jumping around on catwalk. Hunter hears the audibles. 4 players stack inside the apartments. B's kind of, you know, they haven't given it too much love this half G2, so За G2-ийн rush speed тоглолт оруулж ирэх гэж байгаа юм да. Навигийн биг хамгаалт сул байгаа гэдэг да. Нэгтгэн трейд JKS. За трейд үл орж ирээд байгаа.
Electronic plays close. Тус нэгийг унгаас араасаа бодолж байгаа. За тийчээс Monesi хэтрикийг хосайс. Яа. 1v2. Яа. Tough players to take down in this Ажилтнаа. attempt, and he's not even Nico gonna get the damn тархицсан. chance. Blindsided Тоглолтын and тооны ярьцсан. smoked by Nico. 13-11. Slide through that B site. Pretty easy. Yeah, such a nice attack. Flashes were great. The spacing is here. They're out and across the site, and Monesi hits a very hard shot here. He can. Oh, yeah. Okay. Perfecto's actually falling off of the bench. That's nasty. That's 600k. Yeah. Okay. Critical point to pull that one off as well. That's what you're hoping for. Monesi 24 kills. 17 настай залуу тамирч Monesi. Stars align in that two-player hold. За Самдаян. JKS as they try to come out. Free Fire амарлсан. Ее, нэр энийг би яагаад анзаараагүй юм бол Hunter бүр айл хэдэ коннектортой ороод ирсэн байна. Cut off except electronic, and if he's not able to get that kill, then things kind of seem. Зоригтойд орж ирж байгаа 4-3. Before his teammates can even get vision. Тэр итэг тоглолт хийгэндээ. Өөртөө сэтгэлээс моклогч. Тулсан үсэрч байгаа тайминг дулцсан. За Monesi-гийн Dragon Lore байна уу байсангүй. Electronic 3-ыг унгасан. Hunter ганцаараа нэг эсрэг дөрвөлдсөн. To a tough looking 1v4. Time is at least awkwardly ticking quickly. Navi. За Electronic-ийн quad kill орж ирж байна. Оо. Just using Hunter's jump up against him. I can make a whole video about that round from Electronic. That was so beautiful. He smoked himself out of CT to stop anybody from supporting the missiles peak, and he gets this first kill. That's his own smoke he just threw. Navi. And he ends up getting 4 kills. Mouse нь ажиллагаа болсон гинэ. Gotta cut the cord, man. Everyone's been cutting the cord. Didn't you just go back? I did, yeah. Oh, okay. I'm also not pro. Alright. Yeah, fair. За Nico Mouse-ндаа гомдлоод эхэлсэн. Энэ баг technical time out, tactical time out байна. That one's gonna sting. The reward of just shredding that B site in the round previous is everybody's got money, and now we've got G2 back with economic problems. Tense game. It is. It's really good. Yep. I feel like if you didn't have a round score at the top, I wouldn't even be able to tell you who was winning. So back and forth. Let's see what happens. They both know that it's still up for grabs. And even though G2 are saving here, they're saving with a lead. G2-гийн utility ажиглалтууд арай их явахдаг шүү дээ. Vicious B attack a couple of rounds back. Navi-гийн хөвчлэн буудлын дээр анхаардаг тамирчид болохоор ерөөсөө utility бол нэг хамир ашиглахгүй л байгаа шүү. So Nico's one smoke in Palace. No nades on the side of the map. See what the plan is. Rush B байж бас болох юм те. Rush B ороод ирэх юм бол B-ийн сетний хамгаалтан дээр ердөө ганцхан тамирчин байгаа даа шүү дээ болно. Оо 150 л болчихлоо. Үзэгчид нэмэгдэж байгаа нь маш гоё л байна да. Гоё байна. Thank you. Цантраас гараад ирсэн. Оо пүү. Utility's overrated. Yes. Monesi бол хэтрикийг бол нөхцөлч яах юм бэ? Оо нэрээ. Block your opponents from seeing you. So, okay. That's 2. Monesi 2 дахь унгачлаа. Тэр Mark Reality-ийн Hunter ороод явчихсан. Hunter бүр амар хулгай ихтэй сайн. За эргэж хараад унгачт юм байна. Just turns attention in the nick of time. And you could see them kind of crunching wanting to lean back towards B. Monesi sniper болоод авсан. Footing towards this A site. It's just bit back on ticket. Nico hands on an AK. Op shot За би sniper орж ирээд байна. Monesi grabs an op in the meantime. So you put Nico on an Тулсан AK. triple тэр bomb тэрснийг нь мэдчихэж байгаа. Thankfully for Navi, very quickly dispatch of that. Big site дээр JKS явж байгаа юм байна. I think Monesi will see a gun here in a second. Oh, maybe not. Загараад ирсэн. Унгасан.
Now he turns attention back towards Манесийг 3 дахь гээд. ticket player as well, an ominous threat. JKS grabs the A1. JKS боолоод авсан чинээс. Yeah, JKS, what the fuck? With the op duel at the exact same time to give Navi 13. I think either kill wins the round. Нүд хороо нэрээ ơi. Not enough bullets. Instantly got turned. I think he ran out of bullets. Oh, that's an awful feeling. Yikes. I mean, that's a great feeling right there. The second deagle kill, huge moment for Monacy. Миний дортой тамирчин штэ JKS. A little bit here. Did he run out of ammo? It seemed like it used every single one, but I'm not exactly sure. I feel like we owe him a double check. Yes. We gotta double check. We are kind of doubling down though. I mean, maybe it's only worse if we find out there were bullets, but I think he did run out. Ой, Манеси хэтрик 2 бас дахиад тоглолтно гэж шүү орондоо. Манеси бол ерөөсөл хэтрик бол нөхцөлт юм байна. Яа. Хэтрикийг бол нохчихтайгаал байгаа юм байна нэрээ. Full strength buys coming in around 27. And already mid control 1 here for the T side, so what's gonna nice native response. Unconfirmed damage. Oh, still impactful. And Alex Electronic. Sharp one, man. He's got a cannon. Манесийг тархитаад нгачлаа. I say today, actually, overpass wasn't that great. He's back. He's back to Lisbon. Electronic. Нэр бас сомонд боссон бас. Сомонд босоод бас хэцүүцсэн байж магадгүй л нэ. Бас тийм байж болно. JKS started that spray with 8 bullets in the magazine. 8 shots is what he picked up. Technically enough. But less than half, unlucky. Bit ready for the window jump up. Hooksy doesn't drop down just yet. Playing a dangerous game with the clock here in round 27. They have such a nice position and they know they have to take it to the next level in just a few seconds. 3 players here on A occupying all the best spots. За. And Nico Хүний дотоотой. the connector peek in the jungle. Дорхож байгаа байна да. We're going to hear this though and Bit gets his kill. Hunter gets his trade. Талсан бит электроник нэг хийлгэсэн. Электроник 2 хүн гагаад авсан байна. Finally an answer here from Nico, 2 kills. Doesn't have bomb just yet. Does have time to run and grab it. Problem is now they Ганцаар үлдсэн. Perfecto гүцэгэд онгацсан. Back into default. Ooh. Well done. Electronic again. Yes, man. He's got laser beams. Here's this Bit versus Hooksy kill. That also very crisp, very clean. Quick trade from Electronic doesn't go. JKS-ийн сая тэр Jungle-аас орж ирээд газраас авсан M4-ийн сом нь 8 сумтай байсан байна. Гэхдээ бас 8 сум гэдэг бол уул нэг хил хийхэд хүрэлцэхээр л сумдаа. Great awareness. Navi have a lead. And he's a father. Зошоо дагийн хортод голорч ирсэн. Top stairs peek. Nobody inside this A side. Санчис юу вэ гаптэс мок вэ? This timing works out for G2. Таашрыг гараад ирсэн флаш нэрсэн. Хэтри. Электроник 2-1 хийлгээсэн дээ. Моолн дээр шатж байгаад бол бомбтой барилтаа өрчилсөн. Санчис Нико харсан. Зүрлээ трейдер нь Хетрикс өлсөн. 3-2. But damn, did G2 ever pounce? Before Navi could commit anybody to inside that bomb site, smokes made it kind of weird. За Хетрик дахиад нэг байтгал гараад ирэх юм биш үсттэй. Hooksy's position confirmed. Perfecto. Сэтгэний тавьж мэдээлэл явсан. Тулсан Perfecto дээр нугаач байгаа. Monesiгийн энийг хэл. Monesi. Let's go Monesi. Monesi nice try. Тоглолтын нэрсэн 15-3. Match point by Navi. One more on a long list of really hard retakes here that Navi have pulled off. Clutch kills. Coming out with low time to spare. Oh my goodness gracious. Нэрэл тохиолдол юм уу? Азар хожигдчихлаа шүү гинэ. Нэр тэгээд яриадсан те. That have not worked out that well here for G2. Last timeout called. Oh yo. Ивгүрсэн шүү хөөе. I mean with a plan I got to say Айгүй юм болсон. Not sure how good it's going to be. За фрэгийн гэхээр электроник 26 фрэгтэй байгаа юм байна. Perfecto 21 фрэгтэй. Hetric 18 фрэгтэй байгаа юм байна. Beat 17 фрэгтэй.
Самда Янг 11 фрагтай байна. За Монеси 29 фрагтай. Нико 25 фрагтай. Хантер 20 фрагтай байгаа бол Хукси 12 фрагтай. JKS 9 фрагтай байна. JKS би чамайг шүтдэг байсан шүү нэрээ. 2 rounds to go to get to overtime here for G2. It's entirely possible. What a map for Monesi. Looking for 30. It's not the first 10-5 half on Mirage that just wasn't. За ч юу болох гээд байна? Navi not even letting G2 get consecutive round wins in this second set of 15. Одоо ч идэ хожигдвол энэ тэмцээнээс бүр хасагдах юм уу гинэ. Үгүй. Group stage-с нэгч баг хасагдахгүй гэсэн чинь за трейднер нь Хуксээс алчлаа шууд. If you can get more than just that one though, that's the money kill. Оо, Нико. 3-ын эсрэг 4 болгоцсон. Huxi looking for a more comfortable position. Толсон дүүлэг Хукси явсан. Хуксигийн дүүээс ажирчлаа шүү. За 4 эсрэг 2 үйлдэлсэн 2 тамирчид бол баг бонодоо сэвлэх нь бол ойлгомжтой болж байгаа шүү байна. За перфект орно гэж байгаа юм байна. Шааштай л гэж. Юу гэж тэ орлого байд юм бэ гэж. It comes down to if they have the money to buy next round. They probably do. They even have the op as well, but of course they would risk it if they try to go for this. Толсон перфекто нэг гоногоос. За ямар ч байсан бонодоо сэвлээ. Тоглолтын тоо ярьсан 14-15 ярьцаатай боллоо. But everybody's already receded into their apartments, and now okay, G2 back in the game. Something it's also been Хэдрик сансныг одоо сайн тоглож байна гинэ. За одоо бол жоохон сайдэрч шүү. Одоо л ер нь бол эвгүүр чинь Хэдрик. Нэг амар сугараад байгаа юм бол алга тий. Тэрнээс бол нэг амар про тоглоод байгаа юм бас байхгүй л байгаа юм. Гэхдээ бас сугарж байгаа юм бол бас байхгүй л. Яг л нэг дундчиг барайл. Алтан дундж юм хаашийн тий. Алтан дундаж. Симпл бас яг ингээл явж байгаа байсан баг та. Тэгэл this group is so close. Yeah. Everyone's so good for each other right now. Алтан дундчиг баримтлаа, баримтлаа л яваад авах байсан баг, тийм ээ. Яа, би бүр миний стрим HLTV-гийн хамгийн доотлоосоо 2 тарагдаж байна. Миний дор 2 Орс стрим байгаа юм байна. Нэгийг 6 хүн үзэж байна, нэгийг 1 хүн үзэж байна. Яа, тэр 1 хүнтэй стрим нэрээ юу болж байгаа болоо нэрээ. Яа, бодхоос ч бас амар ш. 1 хүнтэй стрим нь юу болж идэм бол тоо. Blade has the highest win rate off of tack pauses of any coach in the game. You can see how much he's involved in these moments. Өмнөх map нь carry-сэн штэ гэнэ Хэдрик. Энэ жилийн мейжрээр NKT явах болоо хувийн бодол юу вэ гэж байна. За энэ жилийн мейжер чинь юу вэ? Чайнагаас нэг. За ер нь бол Монголоос мейжерлээ явах боломж бол дахиад байгаа байна. Энэ удаад Азиас 2 слоттой шүү. За гүйсэн. Перфектор орчиж байгаа юм байна. Тэр онд бол Хэдрик нэг унгасан. Хэдрик 2 дахь унгасан. За бигийн тоглолт хэлээд орцсон байгаа даа. Ротетүүд яаж орж ирэх вэ? NKT IHC дахиад явчих магадгүй л авах гэж бодоод байна шүү дээ. За одоо л бомба тавьд эхэлсэн дээ. 15-14. Овертайм гарах уу? Гэсэн Хэдрик 3 дахь оног ачлаад дэжээ. Гараад ирсэн спрэнжилтэй Хукси нэгтгэх нь, Хантер нэгтгэх нь, 2 эсрэг 2 хүн ярьцаа тэнцсэн. Нэг унгасан электроник сум байгаа юу? Гараад ирсэн электроник headshot. Сарх мөндөд үзэгчтэй lower bracket round-ийн тоглолтын дээр Navi versus G2 багуудын best of нэг overtime гарч чадсангүй. Navi багийнхан 16-14 байртайгаар G2 багийнхныг буулгаж явснаар инхүү цаашаага complexity багийн эсрэг үзэлцэхнэ.
Ямар ч хэлсэн G2 баг бол хасагдаагүй шүү залуусаа. Asia number 1 AWP Марыг бодлоо гэсэн байна. Тэр чи одоо анхил шүү дээ. Нөхцөлт анхил шүү дээ, тийм ээ. G2 молтоо гинэ. G2 молтраагүй. Зүгээр л нокаут стейжийн раунд 1-ийн тоглолтоос л эхлүүлэх нь. Hopefully not, you know, it's a team game. You guys did the damage. Head trick at the end there with the AWP as well, put in the work to save that B push coming through. But this was a back and forth between two teams that... Yo. Yeah, sometimes it feels really uncomfortable, especially for me, like on the A side. Like, it's... everyone has own playstyle on this map already, and it can, as you say, it can go back... Сүүлийн тэр head trick-ийн тэр triple kill бүр. Айгүй амар triple kill байлаа зүгээр. Бээр орж ирсэн нэг-нэгээр түгээлээс. Баг-багаар түгээлээс. Айж явах нарал баг-багаар нагаагац. Тэр нь бол маш ашигтай болчихлоо. Сүүлийн хоёрыг нь electronical жигтэн шүүрэн шанагуул гайчиж төрслөө ёо. Every time out we have a game plan behind it. If we take time out, there's a reason why we take it. За тэр баярлах яах вэ? Миний 50k-гийн донот салхинд ингээд нисээд явчлаа сая. Уулын G2 группээс нэгээр гарч ирсэн бол 50k шууд дансаар гулгаал ороод ирэхээс даанч тийм байсан. Харин G2 хожигдснараа надад халтай болчихлоо. I'm sure you will, SDY. Thank you very much, and good luck throughout the rest of the games. We'll have to see what happens next. It's a crazy. As close. Absolute nail biter. Одоо Navi-ийн complexity дээр тоглож байна. Navi, but Navi, they are the ones to slide this Navi complexity. I do want to go back to that final round because I think it kind of tells a very good story of that game. How on earth did Navi manage to close this one out finally? I know. G2 had many keys to close that door on Navi, but you have to give it to Navi. The fact that they were able to fight back in all of these rounds, the fact that they held their nerves. Хэсэгтээ битлэхгүй байсан та гинэ. Миний нэг сарын цалингаар нэг өдөр битлээд босчихж байгаа юм ч та тэгээд. Айгүй юм гинэлтэй нэрээ. Simple яцсан гинэ. Simple. Өнөөдрийн тоглолтууд өрнөж байгаа. Дараагийн knockout stage-с simple орж ирнэ. Here there is a comet, but we see the trade is going to come as fast as possible. Hunter saves it from that 2v2. Jacob, I thought G2 had done it. I thought it was overtime. That was a proper game of Counter-Strike. A nail biter that came down to the wire, to be completely honest. It was a back and forth affair, right? And you see the last player here as well for Navi surviving with very low HP. And it felt like that throughout the entire game, that all these clutch scenarios, all these 2v2s, 1v1s, 1v2s, it was the small, I wouldn't call them mistakes, you know, but lack of getting the kill, lack of finishing off the rounds that cost G2 this one. And eventually, you know, makes them finish fourth in this group, which is to me a massive surprise. I know we came in, didn't really know what to expect from Hooksy, didn't really know what to expect from JKS, but the fact they finished fourth in this group stage is not really the start we were hoping for. Yeah, I think it is very fair to say that it was a surprise, and James used a word in that interview to STY as well, kind of fairly on both sides of the equations, but uncomfortable, and it did kind of feel that way for both sides. I feel like you should be looking at it should have been closed out a little bit cleaner. Well, I mean, definitely and you don't see two teams just going through the motions of the plan that they have prepared. This is not what was happening. We could see teams trying to spontaneously fix the mistakes. They were seeing the weaknesses they were spotting. And at that game, I think we have to give praises to Electronic. Yes. The man that we called out earlier in the tournament, we said Simple isn't here. He's going to have to do a little bit more, which he hadn't done up until that point. But you rewatch his City side and the impact that he had on A, how he was kind of filling the gaps. He was moving about. He was always in the right position. To me, he was the artist of that second half in the defense of Navi. It was a beautiful display coming out of Navi. As you said, you know, showed a lot of cohesiveness in the game as well, stuck together and fought their way back into it. On the other hand, you look at G2, and already now, you know, we only watched them play a couple of times, but the T side seems to be a bit of an issue, especially here in Mirage. They fall flat. You spoke about it, right? Coming in, being Hooksy, a new in-game leader, having to navigate the team in English, not a native language for him. And then on Mirage, right? What if we went to a map like Nuke or Overpass, where it's even tougher to do? So the fact that already early signs showing weakness on the T side, I could be a little bit worried for G2. They may need more time than we initially would have thought. You know, a couple of weeks is not going to fix this. It's going to take a couple of months, I believe. Yeah, obviously just a strugglesome period for G2 coming in with their debut with their new in-game leader, Hooksy. But let's get a few words from him, courtesy of Banks. Hooksy, obviously you guys coming out in fourth place is not what you would have wanted, but you just faced a Navi that even without Simple Right can still show up and still have full strength. But what do you make of that game? Because you were up 10-5, you had a great first half. We were looking like you guys were going to close it out quite convincingly.
Yeah, I'm not surprised that our CT side is better right now than the T side. I think it's way easier to adapt to the CT side, and yeah, obviously not what we were dreaming of when we thought about our start on our first event, but I think there's still a lot of things we can take away from this and a lot of things we can learn, so it's not wasted at all. And that's what it's all about, right? Coming back stronger when you're looking at what you did here. But overall, you just played, 2 official games. There's only so much you can do when you're looking at this, right? What would you say was your biggest learning experience so far just from this G2 ride? For me personally? Yeah. I think that throughout the bootcamp and this event especially, I think I learned a little bit of what path I should take. I think that it's obviously a big challenge to lead personalities and players like this. Not that there's anything wrong with them, but more than it's new for me, you know? Yeah. So I think I just, in general, learned a lot about actually being a leader, and I think we will show up and show a much better performance next time. And that's what it's about, right? Get a bit more time. You know, we got the elimination stage. We're coming in next, so you still do get to play. And if anything, that means more games, right? So we'll take that as a positive. You know, more games, more practice. You come back stronger. Oh, I love more games. give me more games, then we will learn more, and then we'll be better. So yeah, for sure. I'm still hopeful for the future. That's what it's all about. Thank you very much, man. We'll see you soon. Yeah, of course, it is important to reiterate that it isn't Heartbreak Hotel for G2 just yet. This isn't elimination. It just leaves them in a more, I guess, a difficult position going into next week's elimination gauntlet because they are in that last seeded place. So 1 loss and they are out of the competition. Yeah, look, the road is not going to be easy, and hell is paved with good intentions, right? G2 tried their best here against Na'Vi. I just wanted to quickly say, you could at first glance, think that the T sides from G2 against Liquid and Na'Vi are the same. I don't think that's the case. I think it was extremely uninspired against Liquid. I think they just completely hit their head against the wall. Against Na'Vi, it's more about finishing a couple of rounds. Sure. I think they were a bit more inspired, they were a bit more creative with the ideas they were bringing forth, and this is good for HooXi and G2 that they just didn't stall. But yes, they were missing that closer, they were missing that kill, that clutch that just pushes them over the edge. We'll get to see them play Thursday next week. Yes. Thursday next week, and a lot can happen from now until Thursday next week. You know, you get a couple of practices in, you get a couple of learnings from this game as well. He's speaking about that. Of course, we want to play more games. Of course, this wasn't as great as we would have hoped for, but you can learn a lot from these losses, and hopefully already by Thursday, when we see them play again in a best-of-3 scenario, it'll look better for G2. Yeah, and that's very important to know. It's going to be best of 3s going into next week as well. So we're guaranteed to see a little bit more than just Mirage coming into things as well for G2, which would be really, really cool. But I do want to get your thoughts on the other new member of this G2 squad. Yeah. Obviously, we've talked a lot about HooXi because it's very important for an in-game leader to be coming into this squad and seeing, how stylistically he's going to be approaching things. But JKS as well was obviously under the microscope for G2. I'll have to be a little bit careful here because I did say coming into this one that I feel people in general overhype JKS a little bit based on the stand-in performance he had with FaZe. Arguably the best stand-in performance I've ever seen anyone have. Yeah. But prior to that, he wasn't playing a lot of Counter-Strike. His last venture in Complexity, he didn't really look like the old JKS. So the fact that he was supposed to come in and hit the ground running for G2, I didn't really see that coming. And as you see by these stats as well, he was struggling massively today. Couldn't get it done. I absolutely love what Nico said coming into the first game as well. We know JKS to be this known quantity. We can leave him alone. We can leave him on A side of Mirage, and he will get it done. Today, he didn't get it done. So we need to give JKS some more time. But this is early signs of a bit of weakness from him, and that was not the start he was hoping for. Look, I agree. This isn't a good start for JKS. It's not a good light to start his career with G2. I do think that he's a player that will play better and better as the system around him makes more sense. Right now on the CT side, if you're G2, I'm sure that there are some situations where all the T's aren't crossed, the I's aren't dotted, and it's not exactly sure what he's supposed to do. I think as soon as he's got clarity about what the hell is going on, he'll make better decisions, he'll play better, because right now, that wasn't enough. Yeah, he was particularly talking about, I believe, the T side in an earlier interview as well, saying, CT side is some similar positions for him going forward in some of the maps, but the T side, and that's kind of what we've seen on paper, just that strugglesome period for G2. Obviously, for Na'Vi, we're going to be seeing them continuing on to play in our later matchup coming up very shortly. But I do want to talk about Complexity versus Liquid as well, because that was going down earlier on today. Liquid now in the final of this group. Complexity, they were so darn close to closing this one out on Vertigo, though. Oh, they made Liquid sweat for it. Yeah. They made Liquid fight for it. You start that game, it's a 6-0 lead for Complexity. And at that time, I have to admit, I think Liquid were being a little bit complacent, maybe a little bit too much bravery and courage based off their first victory. They allowed Complexity to come back in a few of these rounds. Then you have a great comeback from Liquid, again, powered by Yekin there on that CT side. But the end of it, I mean, it has to be a heartbreak. Complexity had the keys to heaven. They had all they needed to be in that top 2 minimum in the group. Complexity may have lost this game to Team Liquid, but they're starting to reassure my belief in this project. That's 2 good
good games in a row now for Complexity. I think it's safe to say they should have won this game against Team Liquid. They blew it. We're going to see a couple of clips later on where we see what the big problem for Complexity were. But despite this loss against Team Liquid, they now played 2 good games in a row against 2 quality oppositions, something we haven't seen from Complexity in a long, long time. So this whole, reiteration of bringing in Hardcirk and bringing in maybe a little bit more of that European flair, giving the guys some more time as well together, it looks to be paying off for Complexity. Yeah, let's talk about that kind of turning point, I guess, for Liquid coming into the later stages of that game, because these were some rounds we feel like, Complexity should have been closing out on this eco play. Yeah, we call them eco play, must call them heartbreak play. Really, that's what happened for Complexity. 2 clutches back to back, where I personally think that this is where Complexity lost the game completely. 14-11, of course, is the first one of them. It's a 4 versus 2 that starts beautifully for Complexity. They have all the keys where they need to, and unfortunately, they're gonna just a little bit overplay the situation, overstay their welcome. You can already see here the difference had been made. It's a 4v2. The scoreline is 14-10. It should be over. A little bit of curiosity out of Floppy. I think it killed the cat and it killed Floppy as well. He could have played it safe. Repeak coming in from Alzek at the AWP, and then suddenly a round that was promised to Complexity turn on its head, and the experience from Liquid shines through. Once they get to that 2v2, you're not going to get it away from Yakindar and Nafly. That was the occasion for Complexity to score. And now, worst case, after that, round 27 is going to be a 1 versus 3 for Naf. Nasty ass Naf again. He plays it great. I can't really fault Complexity too much here. I think that commit probably is an issue. I don't know why he's diffusing instantly in the smoke. The timer was quite favorable. He could have waited a little bit, but these 2 clutches, you put them back to back. This is the difference between a W and an L. Yeah, they should have won the game. Let's be completely honest. Complexity should never have lost these 2 rounds. The first one, fair enough. That was well done by the Liquid players. The second one, Nafly, you say you don't want to be too hard on him. Of course, when you win a 1v3 like Naf is doing right here, that's just exceptional. But the positioning coming in from Complexity were horrible. As you said, hitting the bomb, sitting on the bomb from the get-go, even though there was a lot from the timer left as well, horrible. You got to figure out where he is, and then you played a 1 against 3, and you are bound to win that round no matter what. Complexity got to feel hard done by. They didn't get the win right here, but again, overall, it was a great experience for Complexity. The problem for them is they didn't win the game. Yeah, no, that's kind of, I guess, heartbreaking. Now they're going to be having that rematch versus Na'Vi coming up very shortly. But for Liquid, that does leave them in the grand final of this group. I think this is a really good position for them, particularly, coming into Cologne. We thought, is this maybe a honeymoon period with Yakinda making it pretty deep into that playoffs and the grand stage as well? But I don't know. I'm really happy with what we've seen of Liquid so far. Yeah, I think we kind of lost sight that amidst the chaos of this group and all the roster changes, they're actually the ones with the most, I guess, veterancy in the roster, if I can put it this way. Of course, Simple not being here with Na'Vi changes kind of shuffles the card for the CIS team, but you have G2 with massive roster changes. You have Complexity just bringing in Halzerk. That leaves Liquid and Yakinder. They already know what the hell they're doing. They've been together for Cologne, so they're using that to their advantage. The thing for Liquid so far in this tournament is that all the win conditions are working for them right now. Yakinda's had a great game. Elise has had a great tournament so far, and we saw nasty ass Nef going crazy right here as well. That is your 3 main characters within that team. Then you have OC as a 4th, supportive AWP star, if you can phrase it like that. You look at the lineup right here and you think to yourself, if those 4 pieces can work well together, there's an awful lot of firepower within Team Liquid. Nitro, we haven't even mentioned his name throughout this tournament so far, and that's a good sign for Team Liquid because the rest of the guys right now is overshining him. So positive early signs from Team Liquid coming out of the break. I can't wait to see more of them. Yeah, of course, if all those cards are falling in line at the same time, it's going to be really deadly for any team going up against them. I'm also loving the fact that now we're back in the studio. The teams can see each other as well. We've seen these the glass going frosted and unfrosted between the rounds as well. But man, I love the trash talk that Yakinder is giving his opponents. Yeah, I mean, it's part of Counter-Strike, right? Great. And this is also a part that a character like Yakinder is bringing to the table. Some of these intangibles that we're talking about. When we say Jax is a funny guy, he brings a lot of energy. It's also great to have someone with you that's going to banter the hell out of your opponent, have some fun, maybe alleviate a little bit of pressure, shout around. I mean, I did play with Apex for a while. If you like it now, wait till we get to the elimination matches. Wait till we get to the best of 3s where something is actually at stake. Wait till we get to the games where you either qualify or you're out of the tournament as well. That's when we get to see the emotions. Yeah, we will be seeing more of Liquid later on today in our final game of the day, but we must find them an opponent first, and it is going to be a rematch on the cards between Complexity and Na'Vi. Complexity taking the W earlier on in the day on that map of Overpass. We're going to see if they can do it again, perhaps on a different map though. It's coming up after this.
So, Floppy, I want to start off by looking at the fact that this, I feel like, is a time we can now get excited about complexity again, right? Does it feel that way for you? Because you seem more pumped up. You guys are having these great games. You know, the first one against Na'Vi, the close one against Liquid. What is it like being in complexity now? Yeah, I think especially bringing the hype is Fang. I think you guys can see on the stream a lot of this guy's like hyped up the whole game, and I think having a new addition to the team is always fun too, and kind of like that honeymoon period in that sense. So it's always a little bit of fun, especially with Halsey. This guy's a beast too. And he seems to be fitting right in. You know, in terms of personality, I see he's like a little bit more out there, a little bit more confident. You know, he's not kind of one of your reserve Scandinavian players. But how has it been just the first few times of him? I mean, he's the mullet man, dude. Like, he's practically American like the rest of us. So, well, me and Mike, but yeah. So he fits right in for sure. Now, looking at that Liquid game, it was so close. And I want to touch on the thing where Naf got the clutch right. It felt like it kind of broke you guys at that point when you kind of had the game in your hands. Was there a bit of that in it? Because I'll look at old complexity and I'll say certain things where I can just see you guys look unhappy. But I'm asking this question this time because I know it hurts when you lose a clutch like that, but you didn't seem as down as, say, past games when I'm looking at you guys. Yeah, I think we lost 2 crucial clutches. It was a 2v4 and a 1v3. And, I mean, stuff like that happens. But I think we're just too new with Halzerg. So it's something we can actually talk about and discuss what we could have done differently versus, like, having the same problems just happen over and over and nothing's working that we can fix it. Whether we talk about it over and over but nothing changes. So that's, like, a bigger issue. But, yeah. So you're confident this time, right, that you can come away from this now and you learn something from it? And is that something where you guys have already discussed this and already looked back at this game, or you just focused fully on what was happening with the Na'Vi game? Yeah, literally right after that game, we talked about those 2 clutches and what we could have done differently. So it's like, yeah, it doesn't have to really be a big thing either, like emotionally, whatever, just having a discussion about the game we just played. And in terms of when I'm looking at the mentality of you guys, even when you guys lost that game, right, I know it was very close, but you didn't seem as frustrated as in the past as well. Do you think there has been a change and a shift like that? Yeah, I think that game specifically, like, we knew we could have won versus, like, other games we played in the past. So I think with Halzerg, yeah, it could definitely be different. Just we need to play more games, and we can tell. And you're going up against Na'Vi now again, right? You've got to run it back. And we just saw a bit more of an in-force Na'Vi for sure. But I guess the confidence is still high. You already kind of outgamed them one time around by changing it up. So you feeling full confidence now? Yeah, I think especially because they're not playing with Simple. Like, you gotta mention that. Like, that guy's a beast. But I think Headtrick's definitely a really good replacement for him for now. In terms of the operable, he fits right in. So I think, like, yeah, we can definitely compete with this Na'Vi. But it's interesting what you said there, right? Obviously, it's Simple, he is a beast. But do you sometimes go into a server, maybe do players go into a server, and you know he's there so you don't do things that you've just done in the other game? No, I mean, I think that's kind of bad to think about it like that, but you still got to, like, do what you normally do, but I think Simple will just capitalize way better on certain mistakes other teams make, so it's just something to look out for. He's like the X Factor. Essentially, he's the X Factor. Well, hopefully you guys can get it done again, but what do you think this time around in terms of the map pool? Have you done the veto yet? We're not, well, as of right now, I don't know the veto, but we know what it could be between 3 different maps, so we're pretty confident what it's going to be. Do you think it could be Nuke? Because obviously they banned it out last time, and I was actually thinking that was one that we picked. It could definitely be Nuke, but I think because it's such a strat-heavy map, and so it's kind of hard for any team really to pull out as many shots as they can in such a short time period. So especially after a player break when teams are coming back, so it's a bit hard to play Nuke. All right, we'll have to see how it goes. Floppy, best of luck, man. You've done it once already. Well, we know the veto, Floppy, and we know it's going to overpass yet again. A rematch and a carbon copy. Well, maybe hopefully not for Na'Vi's side of things, because they did struggle the last time they played 16-9 in only 2 rounds on that T side. Yeah, talk about a show of intent for Na'Vi to allowing overpass to go through again. I thought the first thing they would do is kick it out to the curb, play at different maps where they obviously have a stronger performance, as we have Justin against G2. But Blade and Electronics say none of that. Absolutely not. We're going to play overpass again. We know how you beat us the first time around, and we have all we need to fix it on air. It's a sign of the limitations that Na'Vi will have with Headtrick as well. They said it coming into this tournament. He's a stand-in. He's not going to play with them next week, most likely. And the fact that they know they have 3 bans in every single game here, given the format, they probably haven't played more than 3, maybe 4 maps in total, right? So the fact that they leave Overpass in there again is a sign of, I guess, limitations to what they can choose. And also more so, you know, what we know Blade to be so strong at, adapting, right? They've lost once already today. They probably, as you said, figured out, okay, what didn't work, what went wrong, what can we do differently this time around? And that is one of the
specialities of Na'Vi. You never see them play a bad map twice in a row. At least that's what it feels like. Whether or not that has something to do with Simple or not, well, I guess we're about to see. Yeah, of course, Blade and the gang have had a couple of hours to be sitting down, you know, reviewing what went wrong with that game earlier on. So, Maniac, what was it for you? What was kind of lacking from this Na'Vi side? Because we were saying it was kind of, I don't know, just uncharacteristically not the Na'Vi style where they were taking many risks. Right, I think they were a little bit too passive on their CT side. If you look back at the first half of their first confrontation, Complexity were able to win 6 out of 7 last round in the first half. We were talking full gun rounds. We're talking domination, right? But as you can see, I think Danny had a very great breakdown he brought us in the past where there was a lot of map control that was given away to Complexity, and now we were kind of reacting to what was going on. And I'm hoping that this is over. This is done with. Also, this is where the kind of place-by-place head trick to Simple really comes into play. On the A side, we know the space that Simple can take. We know the initiatives he brings to the table. Can we hope for head trick to do exactly the same? Might be a bit too early. Keyword is space for me, because you're spot on, right? There's a reason why the T side on the Warpass is so tough to play these days. The Oppers out there are so good at taking away space. They're so good at shutting down the toilet area, shutting down A-long, shutting down basically everywhere they're going with the AWP. Do we really expect head trick to play the same brand of Counter-Strike that Simple is? You know, where you kind of put fear into your opponents, you're shutting down a certain part of the map and you're forcing the rest of the team to go to a different part of the map? That's not going to happen, right? We saw Complexity, the T side on Warpass last time around. As you said, it was strong, and I'm afraid we get to see it one more time here. Not because of Hetrick is a bad player, he's played a great tournament so far, just because he's not the same type of player as Simple. Yeah, that was specifically what Mahone was breaking down earlier on, was just the strength of Complexity on that T side, the aggressive moves they were taking, kind of like two-pronged attack to both sides of the map. So if we're continuing to talk about the strengths of that Complexity roster that we saw earlier, what are you hoping for them to be repeating? Same stuff, or hoping for a few new tricks? Look, there is this philosophy in Counter-Strike in where you cannot win a map the same way twice. Yeah. And I would be very surprised if Na'Vi lose to the same playstyle again and again. For example, Complexity kind of avoided Bit on their first half. We know Bit to play in that connected area a lot, and he's a multi-kill machine over there. He wasn't really tested too much. I'd be surprised if you don't see the light of day this time around. I think he's going to have much more impact. And if he doesn't see anyone, I'm hoping he's going to get out of his way to go for information, not just establish dominance, but just go for it really. Na'Vi, they have a lot of tape now to work off of, and as Jacob was talking about, they're one of the best teams to know what they did wrong and what they have to do better now. To me, it comes down to space. If they're giving Complexity all the space in the world, as we saw in the first game, I believe Complexity can win the game more or less in the same way. It's you know, I guess half the battle on the T side is just getting into the toilet area, getting into A-long without dying one or two members of the squad. So for that to be said, you know, one of the things that was so strong about Na'Vi on the CT side on the Overpass, especially with Boomage as well, he was always out there on B short taking map control, Simple on A taking map control. So there's nowhere to be left for the opponents. This time around, though, I expect Na'Vi again to be a little bit more defense, and perhaps that could be enough for Complexity to get all the space they need to and then win the game more or less in the same fashion. Because I agree with you, with Simple on the squad, they couldn't have done this twice. Yeah, just to reiterate as well, this is crucial for both sides of the equation to be making it deeper into the gauntlet, which is next week. That is the best of 3 elimination matchups coming out later on, because if you lose one in that first set of games, you are out. You are moving to the depths of the showdown, which would be an incredible surprise to see like Harvey there. Correct. Whoever loses that game ends up in 3rd position for their group, and that means step 1 of the freaking gauntlet. We already had the bracket before. We saw that G2 was on the way to a Vitality clash as well down there. These are only great teams, right? There's not going to be an easy way back into the gauntlet. You win that series right here, and you avoid to have to win 3 best of 3s to make it to 4 finals. Yeah, crucial for both sides of the equation to be coming into this one hot. We've already seen Overpass playing out earlier on today, and it was Complexity to take the W. Can Na'Vi come back swinging? We're going to find out in just a few.
За тоглолтын дэргийн автомобиль ирэх мөндөд үзэгчтэй Blast Premier Fall Groups тэмцээний B группийн 5 дахь тоглолт эхлэхэд тун утгагүй эхлэхэд бол бэлэн болсон байна. За тэгээ та бүхэн маань бол хүлээсэн байхаа гэдэгт бол найдаж байна. Тэгээд за комментиг уншицгаая. Коммент дээр юу гэсэн байна? Дахиад тоглолт байгаа мó гэсэн байна. Дахиад тоглолт байгаа. Тоглолт каст хийн бидтэй. Ямар баг тоглохын одоо гинэ. Одоо бол Navi versus Complexity гэсэн хоёр баг тоглох гэж байна. Комп бат гэж байна. Navi хожноо одоо л гэж байна. Стрим хийгээд байсан юм уу хаал гинэ. Тэгээ өөр юу хийх вдэ бич та тэгээд. Нөгөө одоохондоо каст нөгөө одоохондоо бэтлэхгүй гэдээсэн юм чи бэтлцэн аа чинь хөөй. Панас арагш. Now the problem is if you poke a bear in the eye and then the bear comes back, it's going to remember exactly who you are. So if you're Complexity, you've already poked Navi in the face and now you're about to get torn to pieces. That's what I think about that. За Navi versus Complexity дахиад overpass тоглох нэ энэ хоёр баг. Дахиад overpass. Overpass тоглож хандгүй мөд хоёр ч одоо. За энэ тоглолтын дээр Navi ожигдвол стрим доосон. Navi ожих юм бол стрим цаашаа үргэлжлэнэ гээ. Ванаас хараад ирцээ. За одоо битлэхээстэй. За ирэх мэдүүд үзэгчтэй тоглолт эхэлсэн. Энэ удаад Navi дахиад сэтэ талаас хамгаалтанд эхэлж байгаа бол Complexity багийнхан тэр ортлоос довтлогоо тоглож эхэлж байна. За одоо юу болох намдтаа. Ой. За ирээш гэсэн чи коннектороор яваад өгцгөө л. Коннектороор үзлээ. Шомбоцгааж шүү. По. Флаш нэр бүр цавцгаа. Дуалисттэй нэг юм нагасан трейдэн дэр нь бол сольсон фан. Дөрвийн эсрэг 2. За зүгээр слайм пистол раунд дээр зүгээр хууг нь хамж орж ирэл. Нүргэлээл ороод ирдэг юм биш үү бас л ёо. Зөвсрээд харцсан битнийг. Jump spot elicits a couple peeks. Now they saw floppy peek from default and Grim just shot a bullet. That's 3 players positions confirmed. Now you just got to kill him. Сяж бүр ицүцээ. Хэдрик хутгална гинэ. Ёо. Нэг зүсээ бүр яаж ийштэй юм бэ? How dare you, Fang? Oh, he was out of bullets too. That's $1,500, man. You know that can make a difference. Even do it for the money. But Бан хидэд гаргах вэ? Кагунэг нэ. Simple just tweeted out that he had a call with the boys and Би өнөөдөр бандсан хоёрын нэг нь мөн нөгш. Би яг нэрийг хараагүй бандсан. Би яг яасан гэж бандсан юм бол гэж. Гэхдээ эсвэл модератор бандсан юм болов? Damn, he's calling from abroad. Өнөөдөр нэг хоёр хүн би бандсан л. Тэгтээ тэр хоёрын нэг нь бол арай л биш юм шиг л байх юм да. That was good though. Vicious attack. Фейз яасан юм бол нэ фейз маргааш тоглоно. That flashbang as well just completely deletes any chance that Electronic really had. Анти Navi доос гинэ. Дөнгөж нэг л раунд алдаж эхэлж байгаа ч юм байна ч ямар нөгөө юутай юм бэ нөгөө. Юу илээ? Юу гэдэг лээ? Оо fuck. Монгол хэлээ мартааш. За. Ай гэж хэлэр чинь. Агийн тоглолт орсон. Гэсэн смокноос самдаа яг нэг унгасан дахиад электроник. Дахиад нэг унгасан электроникийн дабл кил. 5-2. Вау. Юу болоод өнгөрөө? Тороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Бүр аль дээр ингэнэ. Оо. Би бандснаа дэрэг. Ой бахан асуулт асууж идэг шатсан. Асуулт асуухаар нэрээ хариулж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд баг 2000 данаа таваадах санаатай бас. За электроник бол бит 2 нийлж хагаад тоглолтын тань ярьцаг нэг ярьцаатай болголоо. Бодвол би л бандсан байх та тий.
Optimus and Long, and you know, if there was no one Long, it's a whole lot easier. But with the amount of time left on the clock, of course. Би тэгэж хүнээс мөнгө зөнгө авч бан гаргадаггүй. That area come in late, but they just had no odds when it came down to 2 players. Nice shots though being hit from Navi. Hey man, you highlighted it right before this one went live, right? The individual level of electronic, stark. Сайхан штайхан бол шууд банкчин гаргаал өгөх бах. За тулсан нэгийг унгасан. Дахиад хоёр дахь нь. Beat. Гурав дахь нь. За force by round гэсэн мэт complexity-гийн. Complexity-гийн force by round. Монгол марцсан гэсэн. Ямаархан ямар готрон үзэлтэй юм бэ? Гинт санааш. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? With some attempts, Bit will be pivotal. He's going to try to take control of Khan a lot of the rounds. He'll get tons of action. Биш бүр айл дээр ингэнэ. За Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? I thought aim-wise, maybe we had some favorable spectating going on because I feel like whenever Prius нөгөө Фэб дээр биш бүр айл дээр Facebook дээр үү? Facebook дээр ямар хүн бандчлаа би ч одоо. Oh my god. Би тэгээд ерөөсө толгой эргээд байна. Ямар нэртэй байлаа. Нэр нь харж байгаа тэгээд хайж байгаад бангийг гаргаа. Ингээд олон дахин донет аваадахаар бүр амар санаа зовоод байна шүү. Болоорой. За бит. Дахиад коннектороор урагшлсан. Яа, байн ингээд донет аваадахаар яс эвгүй санагдаад байна шүү. Ямар ч гэсэн donation хэлэртээс нэрийг харж байгаад Facebook дээр бандцсан байна уу, YouTube дээр бандцсан байна уу харж байгаад бангийн тэгээд гаргахыг бодё. Yeah, he did. Especially in the fashion, right? I think you did. За шууд гүйц. Didn't say no asterisk no matter what, right? Electronic perfect electric хоёр нь бол нэг нь бол унгааж байгаа. За beat. MP9-аар 3 кг гээд авсан. Beat-ийн мөнгө нь 10,000 авцсан. Дараагийн раунд дээр шууд AWP гаргаж ирэх нь шүү дээ. Одоо G2 үзээд болох гинэ. G2 3 хоногийн дараа л тоглоно доо. Run for complexity recently, so yeah, it was worth being proud of, absolutely. Утгалуу байсан да одоо комплекс дуусгахаа арайч Навигийн өдөөс хутга болоогүй байгаа байлгүйтэй л гэж нэ. Компото дуустаас гэж. Дөнгөж хитгэн раунд алдаг гот нь л зүгээр та нар арай маань ирээс. Maybe fall to the pressure, but he hasn't really. Between now Bit, Monacy, and Headtrick, right? I brought that point up earlier where Navi and G2, there's 3 players from the Academy League, but that's not just 3 players from the Academy League. That's 3 players from Navi Junior. Perfect өвгөрчтэй жээр. Very good scouting process. Тэ шортоор орох нэ. Бомбо энэ шүү T-spawn дээр хайчаад явж байгаа юм. And I see why he's feeding them right into the main line. Бомбо T-spawn дээр байгаадах юм. За шууд бэрүү ороод ирсэн. За нийтэн дээрээс JT датал HP-г алдчихлаа энэ чи. Дахиад нэг нийт ороод ирүүлж JT-г унгаан даа баг. Тулсан флаш нар гарсан электроник нэг унгасан флоппи шууд рэднэр солисон. За буудалтай алдчихлаа Headtrick. Өөрөө бүр улаагаад 15 HP-д болцсон. За бүр нуугдах газаргүй болоод тоглоо гэсэн чинь beat. Тосон жор орж ирээд нэг нэгээр нь түгээд байна. За энэ ч удаад Headtrick буудалтай амжилттай болгосон. Headtrick яраас иймэрхүү тосонж support орж ирэхгүй бол бас хэцүү юм байна да. За floppy short-ор fun longer орж ирж байгаа юм байна. Floppy. What a shot my man. Цагийн rotate хэрэгтэй л байгаа юм да. Хөөе тэр long нэрч. Гараад ирсэн, трейд орж ирсэн. 6 секунд, 5 секунд татуугаад бол бомбо тавиад амжсан байна. Гараад ирсэн спрей амжилттай болсон. Ингээл клатч раунд алдчихад идэм да Навигийнхан. Гараад ирсэн. Болоцсон байгаа. Өсрөнгүүт нь шууд бариад авч байгаа юм байна. Самдаян сүүлийн гэлэг амжилттай хийсэн. Тоглооны нэрч 4-1. Ямар ч гэсэн бомбо тавиад амжсан complexity.
before the clutch even took place. So nearly the 4 frags. Эхлэгт нь хэлсэн шүү л гэж. Calls up Perfecto. Наава ялна гэдэг. But SDY deals with it. Хүлээрсэн гулган моорийн сахлаар оролдоно гэж юутай өнөн үгүй комплекс. Сая хотог гаргасныг л манайхан яриад байгаа юм аа тий. Хотог мотго эргүүлж мэргүүлснийг л яриад байгаа шиг байна шүү дээ манайхан. Round started. We can't comment on that anymore. It's gone off limits. So 4 straight from Na'Vi off of losing pistol. You know, there are still some top KZ players that still use membrane keyboards. Wow. It's because KZ doesn't pay the bills. Yeah, they need a sponsor. Well, I thought maybe a foot would be smaller. JT gets away with all 4 limbs. За энэ одоо монстр орж иргээ л энэ бол. Call from JT. I mean, they're clearly going to set up. Монстрын smoke дахиад байхгүй мó. Hold on to their default at the same time. So the walkout starts to take place. It's moving at a Smoker зөрөг гарцсан. За спрей гараад ирсэн. Perfecto нэг унгасан. Дахиад спрей даун явуулсан electronic. Болоогүй шүү л гэж байна. Not now. Not now. Молын дэрийг унтартаас. Молын дэр smoke дэрийг унтартаас. Grim trade дэр нь electronic-ыг унгасан. Зөв connector-оор орцсон шүү. Зүгээр гүйж байгаа дижээ баригдах юм болоо да. Өө эргэж хараад унгацсан. Fun. Тэдрэмд бол hat-trick ихнийг амжилттай. Хоёр дагаад ирсэн Samda Young. Сүүлийн гэлгээсэн. Тоглолтод нарцсан инхүү 5-1 ярцад болж байгаа юм байна. 5-1. Some good attempts. The walkout was interesting. I don't think there was flash support behind it from the T side, and the CT's clued into it. As soon as their smoke came up, they gave him a second, let him get comfortable, and it looked like they were about to turn that corner, but Na'Vi were clued in. 5 straight on fire. Back to pistols here for complexity. Oh, ever timing. За нээд нэрс гримиг зүгээр нисэгдэг юм байна. Нээд нэрс наада ичлээ штэ бас л ёо. Alley-oops himself. Нээд наад нэг гэдэг чинь шүү дээ. Will he hit the flick? The diagonal flick upwards when the head pops up. Ooh, fang. Someone sees it coming. Hat-trick тэр headshot. За снайперын бол цааш наваач идчихэж байгаа юм байна. Fang has played nuts today. He's been getting a lot of great kills. And even a couple moments in this half so far where Снайперын it's цааш like, наваач идсэн шүү. flank on him. Good awareness and then he turns around. He's ready. За шорт орох нэ. Шортын тоглолтыг бэлтгэсэн байгаа юм байна. За биг амгаалт тэр өөртөө ганцхан өрч байсан. За heaven дээр байгаа юм байна. За Perfecto нэгтгэн. Electronic нэг унгасан тийч. Perfecto хоёр дахь гээл. Сумнаас нь бултаж малтаад шүү дээ Perfecto бүр. За heaven дээрээс Samda Young сүлийн гэдэг амжилттай байсан 6-1 тоглолтын нарцсан. За comeback байна уу? Complexity. Complexity ч comeback идэрэл хийдэг дээ. Yeah, I need us. Who else is on the short list? Hex. He's up next. True. Hex. Yeah, Greenberg. We haven't seen him play at Blast. There's the hashtag. Hext is next. Evil geniuses. I made a deal with him. That Hext? Yeah, because he said, "Follow me back." I don't know if he sounds like that. I said, "If you win a series at Blast, I'll follow you back." That's fair. Yeah. A series, including best of ones, right? Oh shoot. Or a shooting. It's not going to be easy. A lot of good teams here. Заслаа Complexity. Амар ажигдаад эхэлсэн шүү. Амар ажигдаад эхэлтэй байх шүү. Oh guys, би нэг юм их мартчих. За энэ раунд дээр л хий да. За бид рүү олноороо.
Өөбнөрөө гараад ирсэн. Битийн яг нэгэн эсрэгний дүүл хийдэг газар л байна да. Битийн яг л нэг сайхан дүүл хийдэг газар л байна шүү дээ. Бут талцсан хэдрэг. За хэдрэг дахиад байна уу? За тэр онд битийн бас бит хоёрыг унгаас. Би дараасаа бодуулаад байгаа. За яг хэдрэг нь орхиод явчлаа тийч. So he gets left on his own. Not quite able to skate around that corner fast enough. Still, man advantage secured thanks to Bit and some very хэдрэг нь яагаад орхиод явчихв? Бут алдах юм аа нэрэ. Ёо JT. По. And JT, known for his entries, goes hard into this A site. Electronic, he's got a gap to work with. JT stranded at the moment. Floppy. За Electronic. Slowly creeping in from this long B flank. And he's going to time it properly, so it seems. A little bit of space here as Electronic extends. Green-ийг унгасан. За дээрээс нь Green 2 дахь унгаж байгаа юм байна. Завж гараа. Байж гараа. Oh, you all. I think that's actually 3 for Grim and 2 for JT right there. Well done. Yeah, they look. I mean, if you shoot like that, I mean, they've got really no issues. Beautiful. Hetrick did miss a little bit this round. It's noted. За болосоо. He's had enough success. I feel like it's fine to point that out. Look at that keyboard. Оо тэгсэн чинь тайм аут ороод ирэх юм. Is he playing on a membrane keyboard? He's also a 1.6 movement player. But also, it's entirely I feel possible. like nowadays you can get like membrane style looking mechanical keyboards. No, what I meant by that is not that movement players are poor. It's that they actually prefer membrane keyboards. Okay. Yeah, and Electronic isn't poor. No, it's not. So it could be preference. We're not poor, okay? Тэр хотго илүү дараалсан 5 раунд гинэ. We just don't shower. That's why they gave us rivers. A little bit of damage there. Fang doesn't get a damn. It's fast past the flames. Much heavier presence from Navi down on this B site. And it's not just gonna sit back on the other end of the tunnels. Хүүхэд цагаад тэрүүлээд байна удаа л гэж. Electronic угаас IG юм чинь заахад аргагүй л эцтэй тэгээд. Because of that forward presence from Bit with head trick inside a connector last round, looks like Complexity have been conditioned to take this one slow. They drop the smokes and they crawl their way towards bathrooms as Bit backs up. He heard you. Smoke's about to fade. So what do you mean? I back up. Толсон. Beat. Beat-ийн дүүлүүд бол сайжирчжээ. Beat-ийн хуучны дүүлүүд эргээд ирсэн байх шүү. He won't be able to add another multi-kill to the tally, not this round. Can't find him. Potentially going to throw Fang up onto the flower pots again. They're kind of chilling, right? 50-second mark. No one to rescue from the bathrooms. Rifler safely back on site. Rotations are all fine. Very tough situation here for Complexity. Floppy's in an interesting spot, but his team. За Beat-ийг сонсцсон сая тэр молонд шатахт нь. This is that beautiful setup we saw in the last rounds. За тэр монстр ороод ирэх юм бас. Толсон Grim-ийг унгасан, Beat трейднерээс солисон. Хоёр талаас нь шахацсан. Яалтчгүй шахацсан байла. Хүй тэр араа. Өнгөгүй уулц нэг унгасан спрей байсан ёо. За хоёрын эсрэг нэг бол. За нөгөөт Б-ийн сайтны үе юм байна. 13 секунд үлдсэн. Цаггүй болчих. Тоглолтоо нарцсан. 7-2 ярьцтай толсон. No time for him to recover this one. Perfecto lets Fang go by. Stops bomb, ends it all for Complexity. Yeah, hard for Complexity. A third rifler would have been there at that moment. Normally, you have the double rifle setup in the bathrooms, maybe an off at bank watching long. They didn't see that. I'm not surprised they don't fully clear the truck in that situation, but this is Perfecto's golden ticket. Perfectoгийн спрей ямар амир вэ? Сая Perfectoгийн хажуугаар өнгөрөөд явчихдаг шүү. Сайтаа бол бүтэн шалгах ёстой гэдгийг бол энэ дээр бол анхааруулга авсан баха баг Complexity багийнхаа. За Headrick-с дахиад снайпер гарч ирж байна. 9 rounds deep. Picking up the slack in Simple's absence. Yeah. Some of the best riflers of all time play this position, you know, controlling con, pushing up towards stairs. It used to be Electronic. Бидээс л монстрын аюултай тоглолтод орж ирэх гээл энэ да.
Эндээс флаш ороод ирэх юм бол нэр юу болох вэ? Flash ороод ирсэн. Perfecto. Нэг унагаас Electronic-аас нэг унгаж байгаа юм байна. Ай цагаараа дэвцсэн шүү орчихсон. Толсон Фанги спрей амжилтгүй Самда Янг бомбыг харсан байгаа. Би дээрээс нэг хэлж байгаа юм байна. 3 эсрэг нэг удаалгацсан. Шорт дээр нэг байгааг бол мэдчихэж байгаа JT мэдээлэл байгаа та. Хэтрик хараад унгаачих байгаа юм байна. Хэтрик яг л барьсан жигтэй л явдаг шүү дээ. They've figured something out. These impeccable timings on the monster swings over and over again. And it doesn't feel like it's incredibly obvious, but they are just checking it at the right time. They hear this flash and they already have two. Жалгаж итэ одоо тоглохгүй үстэй гинэ тоглохгүй. Гэхдээ тоглохгүй гэж гэдэг 3 хоногийн дараа дахиад тоглоно шүү дээ. You know, in this two-player setup. But we've already seen Navi first of all. They had 3 players on A the last round. Now the double monster setup 2 times in a row. They have a good feeling for what Complexity want to try to do. Анкер манисийн үед байсан гэж байна. Фрод чи манай ангийн хөлт биш байсан байл шүү дээ. Тоглоо ярьж байгаад модератор аваашаас. Чи жисл нэрэл тоглоо гарайл шүү нэрээ. Гэтэ дөр модератор нь байж гээ бич. You can't just leave that part of the map. You do have to try to push him back. That should be the easier part of the round. Easier said than done, of course. There's a lot of good fights for him to take. But they can't just pretend like A doesn't exist just because he's playing well. За 8-2 тоглолтод нарцсан. Complexity багаас армортай гарбонууд half by round гарч ирсэн байна. Нэг таглалсан. Нэрс ямар тоглолт байгаа вэ нэ? Энэ дээр ямар хэдэн матч болтой вэ нэ? Одоо л энэ дээр нэг матч л үлдсэн л дээ. Энэ өөр багийн ялсан нь Liquidтэй тоглоно. Game lining back to work. He's going to set a record if they keep doing this. Ноёрын ялсан Liquidтэй. Comfortable lean back from Navi this time. Complexity going to be checking every corner. Bit doesn't tend to let them. За Хэдрик гарч ирээд нэг хилээдсэн. За түрүүлээ Хэдрикийг Грин бүр тархитаад унгаачлаа бүр. Хэдрикийг бас амархан дээр идэх юм аа нэр. They take Samda Young off of Graffiti. They bring Electronic up as well. Once upon a time, Floppy spamming through Monster, but that's been pretty quiet as well. So justified A stack. За лонгор гарч байгаа. Лонгор ямар ч cover-г зогсож байгаа ч гэсэн beat бол дүүэлтэй бол маш ихтэй юм байна угаас. Beat-ийн дүүэл бол угаасаа л амар юм байна. Beat-ийг бол барахгүй байна нэрээ. Beat бол үнэхээр өнгөлөг байна. Одоо бол Warpaster бол beat-ийг бол шүт нэрээ үнэхээр яг үнэндээ бол beat бол үнэхээр дийлдэхгүй байна. 18 kill. ADR 176. Раунд болгон дээр нэг юм уу 2 kill хийж байгаа гэсэн үг. Нэг юм уу 2 kill. Нэг юм уу 2 kill гэнэ нэгээс 2 kill хийж байгаа гэсэн үг. Зүр бит бүр айгүй амар байна өнөөдөр бол. За флаш нар гараад бүшилж байна. Хүү электроник бүр флашн дээр цайрчжээ. Тэгснээр нэг хийлээгээд яваад байна. Цайрчаад бүр хийлээгээд яваад байна бүр. За флаш нар гарсан бит. Нэг л амжилттай. Дахиад гараад ирсэн. Фан трейдлж байгаа юм байна. Нави ууртай л гэж. Либгүн гинэ. Нэр чи ингэж хаадаггүй штэ бороо гэж байгаа штэ. За тэр лонг дээр эвгүүрүүлэх юм дээ. Малынаас гараад ирсэн. Самда Янгийн дүүээс айчирсан оо.
Сайжирсан байна. За Самдаyan 2 дахь хоногоос. Хей зэрэг ганцаараа нэг эсрэг 4 үлдчихэж байгаа юм байна. Эхний гэл амжилттай. Байрлал мэдчихэж байгаа учраас. Бүлэж юм сонсч. Дээр гараад ирсэн нь ёо анзаарсангүй бүр. Ямар next level тоглолт вэ? Тоглолтын тооны ярьцаа 12 ярьцаатай боллоо. It's tough that this map isn't going well, of course, for complexity. They're about to clean house, right? They came so close to taking out Liquid, 14-11 on Vertigo at one point. Maybe even a little bit better than that. And now in the rematch on the same map versus the same team, it's not looking quite as clean. Бүхэл бүтэн 8 раунд тэргүүлэг гаргаад ирж байгаа юм бидтэй наавынхаа. Эхний ахсыг өмнөх overpass дээр бол 8-7-оор дуусгаж ирснээс шал өөр тоглолт гаргаж ирж байна одоо бол. Одоо бол үнэхээр next level болчихжээ. Формонд орчихжээ. Эй, Хедрик. Ямар ч байсан reaction бол амар лаасаа. Зүрхлээд perfect гонгач байгаа юм байна. Нейднерс Хедрик. Floppy аваачлаа. Хедрик гэж тоглолт нэг ороод нэг гараал нэг ороод нэг гараал. Гэтэ бас орж байгаа нь бас яамаа да тий. Хой. Юу болоод байна? Got a lot of attention from the CT side, still waiting for Monster, and you can see that they need to retake Monster, so they re-smoke the back of it, and then they'll come and clear out the close angle. They need to get a full visual on this, so they're about to do that now. In this moment is the time to attack for complexity if they're reading the map correctly. Би ингэж стрим хийдэг болов. CT start to move in. Oh, bit spotted maybe. See it. Цагийн олд орсон. Лонгор гараад ирсэн. Beat. Ерөөсөө амар дүүл. Нээдээр л зогсооч юм зүгээр. За Samdayan miss shot. Араас нь бодсон байна электроник. Айл хэдин төрхнөөс ороод ирчээ. Тулсан Хедрик. Ямар урд унгач вэ? Yeah, there's something special about being, that being Bit's 20th kill. Even spotted right there. Гэрээжүүдээс Брус дэлбэрчдэг шаасан гинэ. Арай. Брус яаж дэлбэртийн? Just so accurate at the moment. What's his HSP looking like, I wonder? Эднэрийг мэдрээд л яваг нь хаахаа л нэ. Би одоо хэр quality-тэй стрим хийдэг юм бол минийх 1080-с дэвшилдэг юм байна уу. Гэтэ бас 1080-тай байгаа юм да. I mean that's that peak and that chance came because a Кол ядаж 5 раунд аваач гинэ. Ер нь 5 раунд аваад авчихгүй л үү. Сити талраг ороод авчих уу. Энэ раунд дээр ч гэсэн авчих боломжтой шүү дээ. Флаш нэр гарч ирсэн. Зүгээр Samdayan флаш нэр бит зүгээр төөлж идэг. Хедрик дээрээс нь лонг дээр нэг хийгээд авсан байна. That's now confirmed. A site, B site. Дотор нь газ байсан гинэ. Тэгээд амар дэлбэрлдэг шээс. Яана машин дотор газ авч явж болохгүй шүү дээ. No one kills him even leaving. Just disappears. You got to find him again. Vanishes like a wisp of smoke. Тав эсрэг 3. And now he's setting up for a play where 5v3. They leave this unchecked and they haven't been going around. За шорт руу контакт үүсгэж байгаа ерөнхийдөө. Тэр оронд лагийн тоглолтыг оруулж байгаа. Хедрик 2 тоноос. За Хедрик баг шаалгуулна гэж бас юу аах вэ гээл. Цаад ч ууралцсан байж дээ. Хедрикийг нэг сайхан уурлуулаад авалч бас эвгүй бодолтой болох юм биш үү дээ. It's kind of floating here. I mean, doesn't really. Хедрик ч одоо орой овоо бодоод эхэлж шүү дээ ч дөө. Битиг ямар бэрээд авба. 30 секунд үлдсэн. Нэг эсрэг 2 эсрэг 4. Samdayan электроник сүүл хоёр гэлээсэн тоглолтын нэр 12-2. 12-2. I think he just plays like that because he feels like the round's already won. There's so many players on site. Шагаалантай. Do whatever the hell you want. Нэг шаалт яваад байна да гинэ. Харин баг шаачих шиг л боллоо. That's the kind of bravado he's earned today. Again, great work there from Hedrick. And the makings of a beautiful, pristine. За guys, энэ тоглолтыг дуусгаад бол стрим өндөрлөхөр болсон залуусаа.
Тэг ихлээр энэ тоглолтыг дуусгаад хэдүүлээ маргаашийн гинэ. Маргааш бас тоглолтод явж амжихгүй байх. Гэсэн грим 2 гүн гацсан. Амар. 3-3 болгоцсон. 2 дахь флаш нэрэн цайрж байгаа юм. Перфекто. Хой. Харагдчихжээ. Floppy унгацсан. Хэмнээс моклолцсон. Сая онцохгүй яваа. Let them disperse. Зөвдөл энэ тоглолтод дуусгаад амарцгаая. За тэгээд өнөөдөр стрим таамтаас үзэгчдээ бүгдээрэнд нь баярлсан шүү залуусаа тэгээд эртгээ хэлчихье зүгээр. За бит болно гоё орж ирсэн. За хэдрэг 1-2. Нэг тэн. Оо. Цаг голч. За цагийн дуусгаж байгаа юм гатчих юм өгсөн. Хэтрик цаг болцоо. Nice try. Тоглолтын нэрцээ 12-3 ярьцаад байгаа. Эхний ахсыг бол Нави багийнхны тэргүүлэр өндөрлүүллээ. 9 раундын тэргүүлэр өндөрлүүллээ. Раунд авах юм уу? Тагнэ. Авах юм шиг үү шүү дээ. За ер нь бол тэгээд энэ тоглолтод дуусгаад тэгээд стрим өндөрлөе дөө залуусаа тэгээд өнөөдөр амар их стрим хийлээ. Өнөө амар их тоглолтод явуулчлаа. Бас чадхаараа л хичээлээ. Лайк дарсан үзэгчдээ баярлалаа залуусаа. Subscribe дарсан үзэгчдээ бас баярлалаа. Дэнэ дэлгээс үзэгчдээ бас бүр их баярлалаа. Бүр их өө. За тэгэл манайх нэг сайхан сүүлийн last дөнөө тэгээд нэг ороод ирдэг байдаг болоо. Last шүү бро гэж ороод ирдэг. Бага болоо. За байхгүй л хэл та тий. Regarde défaut, je regarde défaut. J'ai le squad. Je regarde défaut, il pense qu'il va être côté appartement. Ouais. You can play kitchen if you want, bro. He was on HP, eh? Yeah, I'm playing kitchen. Ziwu, one Can you check from time to time short and be absolutely, I'm just hiding. Yes, I'm checking something. Attends un peu avant de planter Kevin, qu'il est ton appartement. Q навидэр гоёягаал бослоо доо гинэ. Бонус гэж хэдийг авсан бро. Ticket last. Hiding ticket. Pas de kit Kevin. Il t'a vu avec la tête cam. Peut-être pas. Nice! Sick. Rushing, I'm blind. Mola. Нүцгэн төр чи нүцгэн өгөхөөс хойш надад нүцгэн зурга өгчгöd яах вэ гинэ. Right. I'm coming closer to pick. I'm picking with you now. Nice. One up. Nice. Two ramp. Ramp one more. He's looking Ivan. Nice. Ramp. Nice. Wait. Rush B. Орондоо хүн суулгаад каст өргөлжтэй байлаа. Хаа л гэж. Оронд суух хүн байхгүй ш төгөөсөө. Би ганцаараа л байна. Маргааш тэгэд каст хийх юм уу? Дүлцэн MaaRaa минь гинэ. Маргааш каст амжихгүй байхаа залуусаа. Маргаашийн каст бол амжихгүй болж таарч байгаа шиг байна. 217 кабра гинэ. Өөх бонус гэж нэлээд авсан юм биш. Маргааш бол амжихгүй байх. Маргааш амжихгүй байх 70% магадлалтай, амжих 30% магадлалтай гэж ойлгочих. За юу залуусаа. Тэгэл ойлгох. And so we bounce back into what is, to be blunt, a beating. Navi just mopping the floor with complexity at the moment. But it will be complexity to тэгэл нэг утаараа хаагддаг юм. Амар хаалч юм нэрээ. Зархам дүзэгчтэй Navi versus complexity багуудын best of 3-ын 2 за best of 3 гэж хэлж best of 1-ийн overpass map дээр 2 дугаар хагас эхэлсэн. Тим бол тэнэг болтлоо бас. Каст хийсэн байж дээ бүр. Йой. Энэ за short урагшсан тоглолтын харин анзаарч ш. Monster Arts. He was everywhere all the time.
За B дээр юу вэ? 3 4 л вэ нүү да? Four CTs busy at the moment. That's very annoying for them. B дээр бүр амар болол арцган жоох чинь. Аарон орчууд болох юм шүү дээ. Аарон орчих юм бол ганцхан хэл зэрэг байгаа юм шүү дээ. Маргааш амжихгүй юм чинь өнөөдөр хийчихээ next гинэ. Өстө өнөөдөр өсөлтөлж чадхаа болсон залуусаа sorry. За, гүгд орс. Агийн рототууд нэлээд ороод ирлээ. За, ихний хил амжилттай бит. 39 секунд байгаа. Араас нь бит. Хүү самда янг бүр лаажина бүр. Бигийн нэг рототын барьж яваад гачлаа. Самда янг. So JT's completely out of this retake until he can deal with Тэрс нэгийг улаалгацсан байна. Хэл зэргийг унгаалгацсан байгаа байна. Перфект унгаалгацсан. Электроникийг унгаалсан. Засуулын хэлийг самдаа янг хийгээд авлаа. Team Ace болоход бол хэл зэргийн хэл дотоо байлаа да. Шо MaaRaa cast тэгэрэл гэж. And at record pace. A nice shot there on floppy from SDY. Jumping away. Hit that upward flick and not only did he feign presence out monster, but he re-aggressed with the B side to make sure he was. Өнөөдөр л нэг амраач. Өнөөдөр л нэг амраач. Тэгэл 4 хоногийн дараа knockout stage-с эхлээл алаад өгье. Love that half second pause as well. Made sure to aim. Өнөөдөр маргааш нэг амраагаал тэгэл knockout stage-с л ирч хүчтэй орж ирдэн байгаа сте золоосоо тийм ээ. Тийм шүү дээ. Knockout stage 23-наас эхэлнэ. Гримиг бүр хусаа идэм биш тэ ой. За пиклээ дэж коннектороос. It's already a very good anti-eco shaping up with the long control coming in very fast. No. Дараа нь тоглолт байхгүй зү гэнэ байгаа. Нави гайвэ гинэ. Яа. Юу гэж байгаа юм бэ? За форслцсан байгаа шүү дээ. Багийн сайтыг носч ирд эзэлчлээ шүү дээ. За тэрийг нь бол самда янг барьцсан. Агийн лөркний 2 тоглогч. За фанк нэг унгаасан. Татуулсан да. Нэг тэн 2 дахь байсангүй. Трейд орж ирсэн 3 эсрэг 2 Галилей авч чадсан. За перфекто мактентэй толж байгаа юм байна. Перфекто. Нэг тэн. Яа, электроник үзэгээ тоглолтын нэлцэг 14 3 болгоод дараагийн раундн дээр дахиад нэг форслах юм шүү дээ. Бараг комплекситигийнхэн. That's the Navi I remember. Yeah, it is. You know, this last year Navi they just been winning way too much. This is more classic. Still winning, but taking longer and making it look like they're about to lose. Taking their time, getting in the reps. Батцул баярлалаа MaaRaa гинэ. Зүгээртэй MaaRaa гинэ. Unfortunate place for complexity they'll come through with the deco. Мөнгөөр зодочтой мөнгөнд дуртай штэ гинэ. Ямар муухай гараад. Та нар нэр үнэхээр муухай бодолтой хүмүүс юм. Үнэхээр муухай бодолтой хүмүүс юм нэрээ. За ч одоо биг стак ороод ирсэн байгаа шүү дээ. 2-ыг нагасан 3-ыг нагасан электроник. Сүүл ингээд энэ би дамжтай гэдээ болсон тоглолтын нэр 15-3. Та нар нэр үнэхээр муухай юм нэрээс. Well, I guess the last fun thing that we can watch is now Electronic is in the running to мөнгөөр зод матчихшгсэн. Арай дэндүү. Та нарыг ингэж бодож яддаг гэж бол батсангүй нэрээ. Yeah, but look at that blade runs right to the bullet point. It's got the fresh information. Half the ace. Watch Bit and Electronic literally run. Who gets to fight? За шууд бид нар блонгер гүгэд явцсан энэ тэр фанг араас нь орж ирэх гээд байна. Фанг араас нь орж ирэх дунгаад гинэ. Араас нь ороод ирсэн. Спрей 2-ыг аваа явчлаа. Яа. Assuming that the rest of Navi can recover and so far За флаш нар гарч ирээд байлтаад байгаа юм байна. Спрей. Бас аюултай спрей орж ирж шүү. Perfecto very dangerously close to these two CTs. Bomb gets moved along. Hat-trick. Тойлот дээр толцсон байгаа даа.
Хэлзэрхийг харсан. Будалтай алдсан. Хүүх заяар гэрим харж ялсан трейд. Арагшаа гарцсан Хэдрик. 2-2 болгосон. За бомбонд хичээл лонг дээр орж ирээд онцлаа. За Хэдрик. Байна уу? Хоо. Нэг. Араас орж ирж байгаа юм биш үү бахан? He's got less health. And the smoke to make it look like he could go long. And now you can play it from CT, clear out CT, come either back to bank or go up the other side. Plant's open for him. Floppy bites on it, walks around, and head trick, he may have done it. Head trick piecing this one together. Playing with what feels like years of wisdom. Tucks it in perfectly. За толоод ирсэн. Пүүхүү. Хэтрик сүүлийн мужид өөрийгөө батлан харж чадлаа шүү дээ нэрэ. Nice shot my man зүгээр. За ингээд Navi versus Complexity багуудын Lower bracket-ийн final-ын тоглолт. Ийхүү Navi багийнхан 16-3-ын ярцдаг ялгалтыг байгуулж чадсанаар за group B-ийн final-ын тоглолтын дээр Liquid-ийн эсрэг үзэх нэ Navi-гийнхан. Super big credits to him for stepping up. He is stomping on the shoulders of giants, is Head Trick today. We hand this one down to James and Blade. Thank you very much, guys. I've got Blade with me here, and well, Blade, I know you said you wanted to fix some mistakes. This was more than just fixing mistakes. This was domination. You must be very happy. Yes, pretty confident game. I told you that we made too many mistakes last game, and I will just speak about this. And we tried not to anticipate the same, and basically it was much easier to play now the same map with more confidence after win versus G2, and we were lacking a lot of individual performance from Beat on first map on Overpass, and now he was much better. He was Мап сонголтуудыг яаж төрүүлж хараад байна гинэ. Албан ёсны бродкастрийн Discord-ын дотор байдаг болохоор төрүүлээд харчаад байт юм уу? I'm impressed in terms of his experience and in terms of his албан ёсны бродкаструудын Discord-нд нь байдаг. Зохион байгуулагчдын Discord-нд нь байдаг болохоор төрүүлээд ветонод нь харчаад байт. I'm not used to this. That's why I'm like, oh, not good. Well, sometimes not good game to get ready for. But before that, Blade, I've got one more question to you that's coming from the Blast.tv viewers. Яа, өчигдөр 4 цаг хүртэл явсан. Одоо бол нэг хориулж. They want to know which active map would you remove to have Tuscan added instead? Vertigo. Ah, that was always an easy one. Bye Vertigo. Стагийн царай эхний раунд, сүүлийн раунд хоёрыг харьцуулаад хараач. Инэттэй наашаадсан гинэ. JT 4 kill, Хэлзэрх 6 kill хаалагч. JT 4 killтэй дуусгасан юм уу? Exactly, nature is healing, as you say. Yeah, listen. Алита JT-ийн киллийг хараад тахаа да. Оо 4 kill гинэ. Хэлзэрх 6 killтэй, Floppy 9 killтэй, Fan 14 fragтай, Grim 11 fragтай дуусгасан байна. Just laying down the land, you know. We talked about the space the Complexity got in the first game, the fact they were able to get control over underground toilets area, etc., and then execute simply on towards the bomb site. They weren't given any space whatsoever here by Navi, and that was a big change in the game plan coming out from them. So well done to Navi. Oh my god. I guess the old Complexity isn't necessarily a compliment, but overall, when I look back to these guys, you know, they played 2 good games of Counter-Strike. They were 1 round away against Team Liquid from actually, you know, qualifying into the final match. So despite the What? Яагаад харанхуулчих вэ? I still think Complexity can be happy. The problem is that the fashion they lost right here. Яагаад харанхуулчих вэ? I don't think it's necessarily a bad look for Complexity, but then you do look at this. Oh, би буруугаа нэг ш. Simple isn't in the mix for this team, but I love that we saw this resurgence from Bit because you were posing it, Maniac. The overpass we saw earlier on, they were kind of avoiding Bit in terms of sort of attacking towards his area of the map, and the space the Bit managed to get, the impact that he managed to get as well. Yeah, what we would impact in the first game around. I think JT and the squad did a very good job avoiding him in that first game, and Navi made sure that they couldn't avoid Bit as well. It also speaks a lot. It speaks volume about
Glaive, about the Na'Vi squad as well. Their ability from map 1 to map 2, that being overpassed the first time and second time around, to fix out problems, fix out solutions. And I was surprised by the face that Na'Vi showed in that first game, that they lost to complexity. But this is a great reminder of the quality that they have. And this is the argument that I was bringing forth. Sure, Simple isn't here, the best player in the world isn't here, but there is so much depth, so much resource in that roster that this should be enough of making an easy way of complexity. Yeah, and that just fell a little bit flat for complexity, because you're right, they were Өчигдөр бол навшийн техникийн асуудал тэгээд 100-аатай тоглолтоос олж ил 4 цагаас дууссан да. Техникийн асуудал өөр тоглолт толгон дээр техникийн асуудал гардаг ш. They tried to do it, execute, they tried to do it fast, but didn't really work out for complexity, unfortunately. So it wasn't like JT and the boys didn't try out, but nothing worked out for Na'Vi whatsoever. Yeah. Oh, sorry, complexity. Yeah, I was going to say everything worked out for the side of Na'Vi. I do just want to point towards Electronic in the equation here as well. We saw him, having just a slow Electronic. Coming into things as well. And we can't forget, he is now in-game leading for the squad too, and we were really impressed with, him taking on this role. What we saw before the break. I'm glad that he's kind of, powering, resurging back on this. Yeah, and it's to be expected from a man of the quality of Electronic. We have to realize that he had to play today without his superstar, and he is still relatively new to his role. And I'm sure he had equations to solve that he had never really foreseen. Like, how the hell am I supposed to play these rounds when Simple isn't here? And of course, I do want to talk about Hetrick just a little bit. He filled in gigantic boots, gigantic shoes in name Simple. I think he impressed a lot of people. I think he put out a very positive message out there, a very positive impression. Let's be clear, no one here is even considering Hetrick could replace Simple, never ever, and it's not even the point, it's way beyond the discussion. But the thing is, it's a beautiful platform for Hetrick to showcase his talent right now. The way he's playing here at Blast, Liquid. Maybe some people out there are just having a look at him. How is he playing? That kid is interesting. Maybe I want my future to have that face right here, cute little face. Maybe it's right there. He's putting himself on the map. I just want to reiterate what I said before we even started the games today, that Hetrick, of course, he's not playing to Комп ихлэж чанга байснаас үүдээ Liquid тожигдод бүр чокерчдаг ш. Until after the major, and who knows what's going to happen with Na'Vi during the major. Of course, if they end up winning, they're most likely not going to make a roster change. Sunday Young is going to stay, but he hasn't really had the best start, I'd say, individually speaking, for Na'Vi. The team is still thriving, they're still performing with Simple on the squad as well. Electronic playing well, but Hetrick, with the way he's been playing so far, and especially what Blade said right here, the fact that he's been very mature in his decision making, not making any mistakes. You saw in the very last round as well, winning a 1v2 clutch where he completely outplayed Floppy in the 1v1. He's showing a lot of maturity on the server early on, and I like what I see. So maybe Sunday Young is the one who has to watch his shoulder down the line. Yeah, I love the fact that Blade, we know he's been talking about the fact that he's been keeping an eye on this Na'Vi Junior squad. He knows the players really well. We've seen a hell of a lot of talent coming through that Na'Vi Junior squad as well. And I also like that trying to replicate coming into this. You cannot try and don't try and kind of fill those boots in the sense of that same stylistic approach, because you're absolutely correct, and I think that he's hiding in the shadows. He's in a position where he's bound to fight. He's bound to be messy. He's bound to get muddy, and I think he kind of took the challenge by the horn. He went fine. I just wanted to add on that Sunday Young discussion. We have to be careful not to be blinded. Had Hetrick stood in for Sunday Young today, maybe he would be at the bottom of the scoreboard, because these two players are having completely different games, different challenges, different tasks. So in the position that he has been put in, I think he's doing fantastic. I think he's getting the kills that he's supposed to, not giving a lot of kills away. Would it be in Sunday Young that takes different qualities? Yeah, 100%. I mean, just moving on to the discussion of complexity, of course, it is the end of the line here at the groups. They do move into that third place seeding for the elimination gauntlet heading into next week. But as you were saying, Jacob, yeah, maybe despite the 16-3 loss from Na'Vi, I don't think they should be too ashamed of the other games they played, obviously taking down Na'Vi in that first game. Liquid map юу гэнэ? Ветогоо slip away in those final moments. I wonder whether there was a mental Na'Vi Liquid-ээр наад нүцтэй гэнэ. Химэтгүй би ла мэдгүй. Map-ны сонголтууд гарч ирэхгүй л байна. The problem is the consequences are right here in front of you, right? They hit the jackpot. What do you mean they hit the jackpot? Ямар ч синерө багийн тоглолт нь бол 1.47 гэхэд бол бэлэн болох юм байна. Яа, 1.47 хүртэл юу хийх юм бэ вэ? Yeah, I think that is going to be a tough challenge. Just to reiterate, obviously going into next week, that is all going to be best of threes, and yeah, where complexity are finding themselves, that does mean one best of three loss. They are eliminated. They do move to the depths of the showdown. I don't want to throw any shade, but complexity definitely familiar with the sort of terror of the showdown and what can happen. Yeah, and we come back to the discussion we had.
in these clutches against Liquid. And the consequences, in Counter-Strike, you can be at one point in time in a day, 14 up, you have a clutch that could kind of push you into the top 2 of your group. In the end, you lose that clutch, and now you're in 3rd position, and you have to go through the gauntlet. The goal for Complexity is to have to win 2 best-of-3 games at a minimum, maybe even 3 in order to qualify for the fall finals. And that's not likely for a new team. That's not likely for Complexity, who we talked about have not beaten a European opposition ever since February before today. So Тэрэгэн харуулцаж хаагаад хаагаад шоолох нь. Possibility for them right here. You don't know who's going to come down into that second round of the bracket, and if we get into the last chance qualifier as well, it's going to be mixed up once more. So unfortunately for Complexity, they were so close. Зовж Complexity раунд 1-ээс эхэлж тоглох юм байна. G2 a long way to go now for the Americans. Yeah, definitely. NIP бас раунд 1-ээс эхэлж тоглоно. Vitality раунд 2-оос Astralis finals-аас эхэлж тоглох юм байна. I've got Complexity Fang with me now as you will finish 3rd up in this groups, and you have to go a rematch against Na'Vi. I just first want to start with this kind of focus on going back to Overpass, right? Өөрийн үзэлтэй комеди ч юм аа гинэ. Тэгж болохгүй. Альбаас нэрхтээ тэмцээ явж штэ энэ ч чадаа. Тэгж медиа шеэрмээр оруулж болохгүй. Yeah, I think as a team we're just Дондор тэгж медиа шеэрмээр оруулж болохгүй л дээ. I mean they just played very well. I think it's been a long day for our team and stuff like that, and you know we had a good result to start, but at the end of the day, they're, like I said, they're a good team and they proved it in that match. Obviously when it comes to Overpass though, things started off even better for you because you get the pistol round. Метагийн каст тосч байсан тийм. We saw you guys, you were hyped from it as well. Тап гэж байна. Чичтэй юу юм байна. Could you notice and could you see some of the changes? Was it harder to adapt to? Хослсон хорвоо. We just did you know a poor job at. Воо, энэ миний каст шүү дээ. Энэ миний стрим байна. Хэдэн үзэж чинь 42 хүн үзэж чинь гинэ. And then overall for you though, right? This is a better performance that we've seen, right? We are Halzak's only just come Mongolians. 이렇게 같은 바통고다 야만이 훌바라도 금바노 마음대로 저기 явуулсан хариу юу гэж байгаа хэлгүй үеж хэл дорохоор ямар муухай үгээр ордог хоогүй. Тэгэхээр хил маань өөрөө булчинлаг эрэхтэн. Тэгэхээр тэр доотлын үтрээ рүү хилээ шургуулад тэгээд нааша цаашаа одоо хилээ хөдлөж агаад хөдлөж агаад тэгээд нэлээд хөдлөхөд хилний булчин бас нэлээд чанга байх хэрэгтэй. Ёо. Хилээрээ булчинтайг мэдээгүй шүү дээ. Хилний кунфу гэж ингэ ярьдаг. Кунфу дэш агаад. Хилээрээ кунфу дэш агаад. Юу сүртэй л гэ. Доо. Чи юу мэдтий? Одоо үсэлцэн гэж ярихгүй хилээрээ кунфу гэж ярьдаг. Өөрөө аманда ямар нэгэн бурчгар ус оруулмааргүй. Найрч болоо. Болоо. Бүр арай маяхтай. Блэк сай байна уу? Тэр миний муухай хаан харсаж хэ? His name is John C. Поо битта. Мэхан. Яаж ийм нүгч? Нэг юм ч одоо хуруугаараа гоццуудаа яаж ийм нэг юм ч. Түхэмэ. Хэлэх ямар нэг үг вэ нүү? Санаанд бозартсан зэвэн бацаа. Надад нэг хар бугууч байд байхгүй. За. Чи байж та. Маа найз ирж байна. Тэрийгэ зүүж гарах болгондоо би гадуур уугаадсан байхгүй. Тэгээ түрүү 7 хоногт гэртээ орхисноос хойш байнгын гэртээ ууж байгаа. Яатсан бугууч юм бэ? Гэртээ авах нь амарч. За чи өөрөө итгэнүү байна уу? Өөрөө л мэд. Үгүй. Энэ юун таньдаг нэвчсэн өнөр үнэртэй байна. Ах чи ирээ юу? Сууны өнөр үнэртэй гэхэ. Ичимэнэрээ юу? Ястаа нөгөө гамбагийн хилдгэр оюуны бядтай юм бэ та нар ч? Хин би юу? Тийм ээ чи чамаа хэлээд байна. Хин би юу? Бишээ энэ. Өвчтөр шарвч чад хүлж байгаа юм. Шаттай тэгшүүлэх ёсгүй шүү. Чи бүр амаа тавцчихвал таарш шүү.
Чи яасан балер өмхий хужаа санаа гаргаваа. Оо хоёр хужаа нэгнийхээ хужаа гайхсаа ба. За тайвшир та хоёр Монголд байна. Энэ хин бэ? Тамира. Оо. Бэнхи. Заваа. Йоо, сайхан амтэн шүү. Салхинд оромж болтгоо жоохон зогсох юмсан. Одоо чинь хөөе, Тамира. Тамира. Яахаар ийм сайхан төрчихдөг вэ? За би яаж мэдтий? Шаммуугүй штэ би аа. За гэд дуурахад бэвэг нь мэдэн шүү аа. Дуу. Чи юу мэдтий? Харуул. Нөө жоохон харуул. Чамд хэрэгтэй л дээ миний зургийг даруул. Хэрвээ олигтой гаруул. Олигтой гаруул гэж. Яаж ийм хүмүүс зурган дээр олигтой гаргадаг? Тэр хийгөө. Тэгвэл жолоогоо бай. Браач гэж тэнэгтэй. Хамаа учиртай тэнэг бүхэн бэ. X podcasting нарийн бовч UB comedy клубын хотод чингэр цагийн. Үе таачлаа. Энэ юу мэдлэгтэй. Хөөе, газрын битэг минь асуудал байна уу? Бэн. Маагаараа халуусгүй байхгүй юу? Би таанд ч усанд орчдгоо. Эй, захшуу. Сайхан болсон уу? Стаа сайхан боллоо. Энэ гуравч баг групп хийгээр болчлоо хөөе. Тэгэл гоё. Тэгэл 18 настай зандагаараа онгоно алж байгаа хэ. Ой. Би одоо тэгээд чи боог саачих юм уу? Чамаас өөр хэн байдیں۔ Би юу? Чиний боог саачих юм уу гэж. Яа. Хэсэг хугацааны дараа Болчтой. Та бүхний энийг мэдгүй гэдэг 100% итгэлтэй. Амттай харагдчихэ шүү. Тэр ууж идэх яах вэ? Манай Кай ир үсэг хийж чаддгүй. Тийм учраас хайр түүнийг орхиод бодсон. All my friends are toxic, all ambition. Fuck! Харагдчих. Тосгооч. Яг өглөө томаа. Уцаада. Ашиг тосгооч бай. Чи чинь яасан мó гараа гişнтэй залуу. Андаа. Наач натлаадан бүлүүрэн сайда. Юу? Арж итгэнээр стач. Үуч. Чанд уурлах юм жанааны ирмэн. Тай. Бэтадад үгүй. Сэг. Бол. За тэгвэл болий. Болчих. Анда. Бас дугаар хийх байгаа юм уу? Хитээ цааш. Би эндээс хаашаа зайлдсан бэ? Юу бэ да. Гэрлэх асуух юм чанд маш уусаа асуу. Хоц. Итиси таатава. Сүүтээ сараатай баси. Зай. Аш. Чи юу н суугаас өмнө муухаштайгаа хэлэхгүй байсан. Сюрприз новш минь. Наа нэг инээдэ болоор юм уу лалар минь. Чадахгүй. Оо би ч гэсэн авмаар байна өө. Амьдрал ах жоохон хэцүүтэй хүмүүс нэг амар болцсон. Яах вэ хоёлаа? Яадги. Ажилчтай. Тийм биз? Пицта. За. Монголчууд ч сайхан. Хөрөсийг ингээл тасчих ажиллаж ирсэн. Анхаарал тохиол. Энэ мэдрэмж Тайланд авахгүй. Энэ Монголд байгаа шүү. Эрхэм хүндэт наадамчдаа
Тулгуур тэрийн 2230-31 их Монгол улс байгуулагдсны 815 16 үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоор сэргээ мандуулсны 110 111 ардын хувьсгалын 100 101 жилийн он үндэсний их баяр цэнгэл наадам одоо нэгэнт дууссан тул ажил амьдралаа бодоцгоё. Чамд явна мат чи хий. Миний нэр даваа, олон улсын даваа, давааны цат даваа, хамар даваа, хатсан даваа, айчин даваа, амжилтын даваа, цагаан даваа, цагстан даваа, буурдын даваа, баян даваа. За ойлголоо. What the fuck? What is this? Болон. Татчихсэн. Болно. Үсэж гин үү? Амар үсэж гин. Яагаад гэвэл би оюутан тийж хэлэх юм байсан. Энэ охин надаас 2 насаар игч. Тэгсэн чинь тэр намайг ээжээс нь дутуугүй хайрлаж халамжилдаг. Би ч гэсэн үлзэн амьдралд түүнийг хайрлаж хамгаалах болно. Ой, би ч юм ихч. Тэхэн нот. Манай боржончууд нөө яана ямар тэдэг юм хэлчихвэ. Угаасаа эд тэнэг гараад ахгүй юу? Энэ би юу? Тэр. Пичта. Тэр 30 секунд удаан гэдэг Ямар заваа юм бэ? Ой. Нөлөр хойлоо. Гад тэгээд. За, сайхан зуны баг үдийн мэндийг хүргэе. Сая замд явж байгаад дугуй хагараад. За, ингээд дугуй маань хагараад. Солихын өмнө нэг бодол төрлөө. Энэ доотл нь бол угаасаа ингээд хагараад хийгүү болчихсон. Энэ дээрээ бол хийтэй байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ хийгээрээ яагаад явчих болдгоо юм болоо гээл. Сони юм ганцаараа ингээд явхаар ч бас тэнийг бодолч их орж ирэх юм да. Наадах чи арихных. Хүүе, бас таачлаа штэ. Ганцаараа кастинг оюуны бэттэй. Би шатаж өглөө. Царайлаг хүмүүс илүү их халууцдаг гэж байна. Ашаах. Хэдэрэ. Нөө өгч чи. Над жоохон нааш жоохон. Энд 21 бүтэн 10 тал авахгүй юу? Оо, за. Ари тийм болно гэж бодлонгүй. Золоо хаашаач яардгүй яагаад гэвэл хүнд ч хэрэггүй. Одоо болит хөө. Мэн хичээж штэ, хичээж юм. Та ганц бай юу? Аха. Агуу, гүшүү. Гүшүү нэтлээ. Оо, заац. Chinese accent. New Year Day, you know how you're supposed to come up with a list of resolutions at the beginning of the year to try to make yourself a better person. Well, the problem is not easy for me to think of ways to improve myself. So this year my resolution is to try to help other people improve. But the thing I'm finding out that some people don't really appreciate it is when France. the year to try to make yourself a better person. Well, the problem is isn't for me. It's not easy for me to think of ways to improve myself because I'm already pretty much one of the best people I know. New Year's Day. You know how you're supposed to come up with a list of resolutions at the beginning of the year to try to make yourself a better person. Well, the problem is it's not really easy for me to think of ways to improve myself because I'm already pretty much one of the best people I know. The American Texas cowboy. You know how you're supposed to come up with a list of resolutions at the beginning of the year to try to make yourself a better person? Well, the problem is it's not really easy for me to think of ways to improve myself because I'm already pretty much one of the best people I know. So this year my resolution is try to help other people improve. But the thing I'm finding out is that some people don't really appreciate it when you're trying to be helpful. The Cockney. Cockney boy, London aжилчин ангийн accent. За миний ангийн accent. Okay.
You know how you're supposed to come up with a list of resolutions at the beginning of a year to try to make yourself a better person? Well, the problem is it's not easy for me to think of ways to improve myself because I'm already pretty much one of the best people I know. So this year my resolution is trying to help other people improve. Акцент болохоор амар гоё ороод ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэн мөртөө хизээч ийм кокны хүмүүс хизээч иймэрхүү өгнүүд хэрглэж иймэрхүү сандсууд хэлдэггүй юм байна. Тэгээд амар ном юм чоо. Харин тийм амар санагдчихэв. За тэгвэл штэ гоё posh accent гэж бодох. English posh accent. Бүр BBC-гээс дэше. Тийм бүр like амар fancy posh accent. Fancy аристократууд юм. За. Okay. New Year's Day. You know you're supposed to come up with a list of resolutions at the beginning of the year to try to make yourself a better person. Well, the problem is, it's not easy for me to think of ways to improve myself because I'm already pretty much one of the best people I know. So, this year my resolution is trying to help other people improve. But the thing I'm finding out is that some people don't really appreciate it when you're trying to be helpful. Of Team Liquid again. Yes, because it's one of the category where we are ready to give them the upper hand over Na'Vi right now. Again, if you're just joining us, not being Win Simple, having Head Trick being their fifth or their sub currently, so you can just imagine that the team play would not be at the highest level, whereas on the side of Liquid, they have a bit more experience with Yakinda and a bit more polished protocols. The way the Liquid players are speaking about Yakinda makes me happy, but also a little bit sad at the same time. They all describe him as a player that is coming in with a lot of knowledge. He's helping them a lot, and he's calling, especially Elise, in the interview before, he said that he was a very smart player. I played with Elise for a year, and he's never once in his entire life called me a smart guy. So the fact that Yakinda can come into this lineup, 1 month into the venture and say that he's a smart player, that he's helping them, that he's bringing a lot to the team, is a good thing for Liquid, and maybe that was the signing they needed. And just a bad thing for you, Jacob. It always comes back to Jacob. So what does that say about you then? Is that why you're standing here? Should you even be standing here? I don't know. You brought up a good point though, Matthew, just becoming back on a serious note, about the knowledge that Yakinda will have up against some of these CIS sides, and that was kind of a talking point for you in Cologne. So how are you viewing it coming into this? Yeah, if we talk about a clever player, obviously. So, wow, comparison to Jacob. I'm just kidding. Look, one of the angles that we can look through this game as well is Yakinda's intrinsic understanding of CIS Counter-Strike, and also coupled with the fact that Electronic doesn't have all balls, all arcs, I guess, to play with. He has limited solutions, simplism with him. So what do you do when you have limited solutions? You go back to your roots. Resolution. You go back to your deeply understanding of Counter-Strike. And I expect Yakinda to kind of know what kind of Counter-Strike he wants to play. And I'm sure he'll be a voice in that game for Nitro as well. Do you have anything to say, or should we ask Yakinda? I'm going to simplify it a little bit right here. I think in terms of raw firepower, in terms of what we've seen so far from Team Liquid, they have more strings to play off. Na'Vi obviously have stepped it up a notch. Perfecto have been playing decently bit with a monster performance there again. But you look towards Team Liquid, you have 4 players that I expect to step up in Nef, Yakinda, Elise, and then OC as well with the AWP. Again, that should tip in the favor of OC. And I think, in terms of raw firepower, in terms of raw skill, in terms of raw experience on the server, I'm leaning towards Team Liquid, which is also why I expect them to beat Na'Vi. You talked about OC, surely a player that we have to put under the spotlight. I think he's kind of sleeping dormant under the water right now, but his evolution, his improvement as a player is quite clear to me. I think he's getting more and more exciting to watch, and he's going to be one to follow here. Well, it does come down to just to our final battleground of the evening, and for one team, their chance to grab the Group B crown heading into the gauntlet, which is next week. Will it be Na'Vi, or is it going to side with Team Liquid? We'll be finding out with Connor and Mo after this break. За ингээд тун утахгүй ердөө нэг 3 минутын дараа Na'Vi versus Team Liquid багуудын Best of 1 Dust 2 матч эхлэх нэ. Ердөөч шуудахгүй юм байна л та.
Үгүй таах юм шиг санагдаад байгаа юм гинэ. Даст 2 дээр AWP short сайн тамирчин л ер нь бол их юмд болгонда. AWP shot-нд бол сайн бол ер нь бол их юмд болгоно шүү. Зи. AWP. Сэтгэлээсээ Dust 2 дээр AWP-гээр л тал тийшээ хараад явчихна өстэй тийм үстэй. Steam up бицтэй гинэ. Electronic гал наснаа л гэж. Окей. Дэний тороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Хүй тэр оронд бол Дөнөт гулгаал ороод ирж байна. Tax баярлалаа гэдээ ороод ирж шүү. Wow. It's beautiful. Beautiful donut. Oh, beautiful donut гэдэг шүү дээ. Thank you very much. Хасаа англиар сонссон чинь бүр англиар ярмаар санагдчихлаа бүр ёо. Баярлалаа. Зоотөгчтэй би группийн хамгийн сүүлийн хамгийн шийдвэрлэх группээс нэгээр гаргахын төлөө Team Liquid versus Navi багийн Best of 1 тоглолт Dust 2 дээр эхлэхэд бэлэн болсон байна гэх мэт үзэгчтэй. Нэг map, нэг боломж, нэг ялалт. За тэгээд тоглолтоо тоглон сууж таалан сойрох нөө. Тоглолт маань эхлэхэд бэлэн болжээ. Navi brought a little bit of banter on Twitter about it too and said that they lost their first game just to eliminate G2. Зя. Бүр түнэлэр рашилдаг тоглолт орж ирж байна. Арай л раш тоглолтоо удаан ч тоо. За тэр оронд бол perfect opening break хийгээд авсан байна. За энэ ч одоо бэгийн түнэлээ ирэхэд бол буцаад явах байхаа гэж бодож байна. Simple өнөөдрийн тоглолтыг өнжиж байгаа. Simple өнөөдрийн тоглолтыг өнжөөд бусад өдрийн тоглолтууд дээр бол бүгдэн дээр нь тоглоно. Зөвхөн өнөөдрийн тоглолтыг л өнжиж байгаа. Оронд нь хейдрэг тоглож байгаа. За одоогийн байдлаар Team Liquid өгөх лонгийн контролтой л байгаа юм байна да. Long controlтой. Short агийн тоглолтыг оруулах боломжтой. Short дээрс нэг унгаас өөрөө зөрүүлээд бол трейдлүүлсэн. Түнэлээр орж ирж байгаа маань Ekender тэр чи электроникийг long дээр бариад авч явах юм да. За Ekender гоё бодолтод байна уу гэсэн. За зөрүүлээд perfect унгасан. Араас нь ороод ирсэн beat. Өвсий дээр headshot. 3-ын эсрэг 1. Naf ганцаар үлдсэн байна. Цагаад ирсэн би-ийн 2 дахь фраг амжилттай. Тоглолтын тооны ярьцаа инхөө нэг тэг ярьцаатайгаар Navi pistol round амжилттай авсан байна. Not the good kind. No, it's like the Kellogg's kind or yeah. No, he was That's why you give him the P250. Knockout stage-ийн тоглолтууд
25-наас эхлэх байлоо. Knockout stage-ийн тоглолт 8 сарын 25-наас эхлээд явагдахаар байсан. За түнэлэн агрессив тоглолт ороод ирсэн байна. Тэрийг нилээж унагац. Electronics жоохон хитэрчих шиг боллоо да. Oh my god. What happened in here? What happened in here? Бид нэрээ гаст битгий хийгээд байгаа юм шүү. Гаст битгий хийгээд байгаа юм шиг шүү. Амар гацалт орж ирж та. Юу болоод байна? Хүүшээ. The Navi Jr. play it a ton as well. SDY manages the cross, nice and easy. No connection there from OC. Гэсэн чи бөө Yakinder. What? Sharp as Japanese steel. Beautiful shot from Yakinder. Овси бас SSG-тэй гараад ирсэн байна. It's your turn. Let's see what Liquid's offer can provide. За идрэсэл мэд тэр нэг онцгоогоо байна. Yakinder short-оос гарч ирээд байгаа ч чинь. So these two scouts doing everything. They are tethering. Yeah. Once a leash kicks it off with the deagle kill. За энэ Hedrick хараг за унгаас. Nitro дээр headshot оруулж чинь. За энэ бүр ямар гацаатай байна. За зүрхлээд өвси. Кил амжилттай болсон. За бомбо ямар ч гэсэн тавиад амжихал юм байна. Босоод ирэнгүүт нь шууд унгаас Yakinder. Амар тоглолтыг гаргалаа. Тоглолтын нэрцээ нэг орж тэнцсэн. You show yourself, you try to get a little info, you pay for it every time. You need nothing more. This is SDY. Сая тэгээд нэгээр амар түүлэгч вэ. Mid kill that was helped by OC connecting first versus bit. Okay, it was OC catching head trick on the corner. And then this was also an OC tag from CT spawn with the assist. So OC 2 assists on Yakinder's 3 kills. Yeah, that was ruthless. And it's not when you want to. За хоёр SSG-тэй тамирчин л зүгээр нэгээр нь түүсээр гадаа дуусгачлаа бүр. Айгүй амир. Сая тэр электроник тэгж далжганж тэгж ордог жоохон мороодлаа да. За түрүүлээд бол Navi-гаас force by round. Гэхдээ бас хангалтгүй force by round гарч ирж байна. Молин дээр нэг захлаад өгсөн. Нийтэнд ноногдоогүй. За метр урагшилсан тоглолт орж ирсэн. Өвсийн нэг унагаасан зүрхлээд Samda Young дээр эднэр сэлж байгаа юм байна. Samda Young. За толсан зүрхлээд Smoke-ноос Perfecto нэг унагаасан. Flash дээр амар зарж шүү. Түнэлэр хоёр орж ирж байна. Samda Young харин тамирчдыг барьж авч чадах. За шүү Samda Young дээр smoke задлаад явчихж байгаа байна. Өдөртөө түнэлж гисэн smoke дад авсан. Samda Young-ыг бол урагшлуулахгүй бол байх тал дээр асуудалтай болж байгаа байна. Хүй, араас гарсан. Өө, сумд уусаа шээс. Юу. За тэн чи Nitro нэг унагаасан. За time. Замчиж байгаа юм шиг байна уу? Амжсангүй. Тоглолтын тоо нэрцээ. 2-1 болж Navi-гийнх нь зүрхлээд force by round авчлаа. Юу болоод байна ч та. Хэдэн дойл вэ? 39 дойл дотоо байсан байна. 39 дойл вэ? 1 секунд ч биш бүр 39 дойл. Цаган дээр бас амар тоглолцлоо шүү дээ. За нөгөө SSG-нүүд гаргаад ирсэн дээ. Снайпертай гараад ирж байгаа юм биш үү? Юу SSG Liquid-с өвсөн снайпертай гараад ирж байгаа юм байна. Yakinder SSG-тэй гараад ирж байгаа юм байна. Загэрсэ тоглолтуудаар л оруулж ирж байгаа шүү дээ. Ерөөсө тулж аваал.
Ялтчгүй урагшлуулахгүй л байгаа Still very costly. You can see the effects. Triple Galil into Scout still for head trick. So definitely a justifiable buy here. Hell, Liquid come out with better guns. За хөлийн харсан. Opt even for OC. Араас нь спрей явуулаад оноод энэ битийг. За агенстийн хамгаалалт long дээр нэг, city дээр 2 байгаа юм байна. Сайт дотроо нэг. Short контролыг авцсан, 50 секунд үлдсэн, цаг том байгаа. Гардаг смок алдаа. Үгүй юм байна. City-гээс нь смок ороод ирсэн юм байна. Тэр нь бол өвси снайперт орж ирдөө электроник юм гагаад авсан. Толсон улайлгсан байж байгаа. Секундэр улайлгаад самда янгийг бол гүйцэтгэд унаачж байгаа найтро. За ерөөсөл сайтын дэмжигчтэй зүгээр байхгүй л байна да. Толсон перфекто нэгтгэн. За трейд дээр нь бол найтроос олчих чинь 14 секунд дээр хедрик SSG-гээ сэвлэх гэдэг үсэ. Галил болоод авч байгаа юм байна. За 2-2 тоглоод нэрцээ тэнцэж байна. Энэ хоёр ч бас лайн хоёулаа нийлээдэс зөрүүлж force by round-ууд авцгаагаад байна шүү дээ. Teams are walking out and then smoking it when they get to the double stack at the end of the tunnel. So it's pretty safe actually to just chill here. And they also confirm. Oh! It's like that, huh? Damn. Okay. So, yeah, they did get a good feeling. I think they had some audio as well to tell them more than one player was up on the Xbox. They could feel the cat play coming in. Өөрөө хараалдаг хүн миний хараалыг зогсооно гэж. Миний хараалдгаас гайхаж идэг шээ. Арай шүү бас нэр. Тэгдэж би угаасаа ядарч байна ой. We've seen 6 shots coming through from both sides on the scopes, but чи бас над харьцаанд бас жоохон соёл шаасан дээр юм шиг байна. Maybe even more impressive between Yukinder and OC. Another one. Perhaps. I feel like a big OC map is coming. Yeah, it's about time. The scout shot. За, перфектог ихний шот амжилттай. That flash is good. Just as he throws out the incendiary, so luckily they don't get past him as he's blind. Instead, we get this very kerneled offense from Na'Vi. Everybody grouping up inside the tunnels, ready to go. What do they have to work with? Double flash into smoke. So get that smoke down on the doors. За толгойд ирсэн Naf нэгтгэн Yukinder өвсийн нэрээр жилтэй хэлээд игээд аваад байгаа. Өвсийг бол тал хийж бит болгоцсон байгаа. Бүр унгаац. За илж. Илж гараад ирсэнгүүд нь ёо самда янг. Амар кил. Yeah, that got real messy. За шууд найтро. Хаалгаар яваад ороод ирсэн дээ. Уртай смок задлсан. Буур нь улаалгаад байгаа. Өөрөө улаацсан байна өөрөө. Хажуулаасаа бодвол самда янг гүцэжлээ. And I think, you know, Alish could have waited in that position. Had an angle on one, but it got a little messy for him trying to find the second fight. I feel like this hold should have come through, but 3 kills from SDY, very convincing stuff from him. Зойлоо зүгээр. He's got Perfecto holding the window. The smoke had the Энэ doors. чиний стрим биш, миний стрим шүү. Lies down on the car player. So 5 rounds, no consecutive round wins, and now we can say what we did about Na'Vi, which is Liquid with the worst buy yet. Yeah. Na'Vi were in the same boat last round and Yukinderийн aggressive тоглолт. Yukinder нэг дарчих гад байна. Даргаал шээс. Тэнэлэр орж ирж байгаа. They're perfectly comfortable out here inside a middle. За шууд лонгор өсрө гарсан P250-тай. Хайжлсан USB-гэр бол Naf. Боолоод авч байна. Ажуулаас нь яа. Өвсгийн спамт. Итг болчлоо. Хедрик улаан байгаад байгаа. За фомат нэгэлж байгаа сонсцсон байна гэсэн. Хүү бит. Шууд хийчод идэм байна. That's tough. No silent drop available from up there. 3v2. За хоёр тэмэр чинь лонг дээр байгаа юм байна. Бууга сэвлэх гэдэг жижигс магадгүй.
tantalizing save here for Liquid. They'll hold on to the AK. Yeah. All right. MaaRaa болооч л. Яг тэ тэгээд угаасаа хэд жон хэрэлдэж мэрэлдээд бас сонин гардаг угаасаа байхгүй болгох л хэрэгтэй тий. Болооч гэж би яасан би яагаад ч үл угаасаа өөрсдөө л өдөж орж ирчихээ өдөж орж ирчихээ гэд балаараад шин. You know what the highest three answers were? On the poll, I'm going to guess Mirage, Dust 2, and Overpass. Which Mirage, Dust 2, and Vertigo. Really? People are turning their back. Цааш хараалыг урсгадаг стримерүүд зөндөө л шүү дээ. Каструуд хүртэл хараалыг урсгаж л шүү дээ. Тэрнээс намайг нэг онцолж моцлоо. Тэгээл нэг хичээл заах гэдэг юм шиг сонин юм. The thing is, you know, talking is easy, but when we look at where people are playing, true. You know, they're leaving Overpass behind. Та нар мэддэг их стример ч бүгд тэр хараалыг хэлдэг шүү нэр үнэндээ. Where they're spending their time? Их Mirage. Би яг бүгдийг гэж хэлээгүй. Ой, за тэр нийт нэрээс өсрөө гараа авчлаа шүү бас. I say shake it up. Take 2 out at once. Okay. Which ones? Overpass. Done. And Mirage. Or even better, take out Overpass and just release a new Mirage the day of. You know, why's it gotta leave to get reworked? Зод чи Якиндэр зүрүүлж өөрийг нь оноод улайлгаж байгаа юм байна өөр. Якиндэр оноод гэсэн чи Якиндэр нь өөрөө оногдоод байна. За Бэгийн сайтны хамгаалтан дээр өөртөө ганцхан тамирчинтай байгаа юм байна. Тэгс Навихан бүр Бэгийн дагалыг оруулахад бэлдсэн байж идэг шүү. Naf ганцаараа Бэгийн хамгаалтан дээр байгаа юм байна. Naf kind of stranded at the moment inside B. It's going to have to be a big play from the Canadian. Naf. Kinder's got a clue. His CT rotations are so good. When he За мэдтүү би дагалыг оруулж ирсэн чинь моолын дээр гүүгээр гараад ирсэн электроник сая. Зовол нэг тамирч байгаад спрей амжилттай болсон Naf. Beautiful shot. Хэжүүлсэн смокнес бодоод унгатсан бит. 3-ын эсрэг 4 1 метр хүний даваа та байгаад байгаа. Team Liquid өгийнхаа. But they still have bit pressed up close. Nitro араас орж ирж байгаа юм байна. Nitro gets ever closer on this flank. За цаганда барилчдаг нэг талтай л да Liquid-ийн. Хажуулаасаа бодлого дээ. Тулсан дүүлийг Нико Nitro авсан. Нико гэж лэрч швэс. Эхний буудлын амжилтгүй. Хэтрик буудлын талтгаараа тийм гүрчтэй юм да. Тодод ирсэн спрей байна байсангүй. Үй гитгүй юм уу? Пүүх 3 тамирчин 3-ла гитгүй юм биш дээ бүр. Харамсалтай бүр цаган дээр тоглолцдог да гэжсээр ястал чикнес цаган дээр тоглолцтой шүү. Because his first peak is perfect, the shoulder peak to bait the op shot, that is so much harder than it looks. Play that to perfection. Тэдний стримийг ч гэсэн жоох хөөхтүүд үзсэн. Ямар ялгаа байна? Electronic didn't have a flash, so he used a smoke as a fake flash. Одоо техник намайг үзээ сууж идэг жоох хөөхт бол баг бол байхгүй ш. Ер нь нэг ганц хоёр байна уу гэвэл. That's like when you almost sneeze. Like I haven't seen someone control emotions like that. Long control. Навигийнхныг болж байна шууд. It was just extra oxygen for the pop off. 5-2 тоглолтод нарцсан. За түнэлэр бишэлцэн. За түнэлэр бишэлжих хооронд нь лонгор орж ирж байгаа. Бигийн сайтны хамгаалтуудыг л нэмэгдүүлэх нь дээ. Зүгээр ганц хараалын үгэн дээр л үлгэж яваа зүгээр л барьж идэх нэ та нар нэрээ. Нэртэйгэр нь зүгээр барьж аваа зодчаач зүгээр л. Tomatoes for in sandwiches and he's right. Yeah. It's not a bad take. За ерөөсөө харцсан тоглолт. Аль тэсвэр атуучлалтай анлааслаа. The cross. Nitro still stagnant. He sits. Doesn't even move. No twitch. Смокнес гараад ирсэн. Nitro тулсан дүүлийг авсан өвсөн юм байна. За Навигийнхан байрлалуудаа мэдэгдээд маш эвгүй байдалд орж ирсэн байгаа даа.
Bit's been serious on these entries. За шортор 2 гүйж байгааг сонсцсон доо. Гүүс тэр нэг хүн байгаад байгаа. Гүүсийн хүн юу ээж ийна. Найтро юу ч хийж чадсангүй. Араас нь бодоод унгацсан. Молын дээр шатаад унчлаа өвсөй тийм чи. Пүү юу болж ийна бүр. 2-2. За бигээс хаалган голгох юм паг. And with not much economy behind them, they have so many. They have the grenades. They got. Yeah, they'll make a run. I think they got to. Now with that, there's no smoke to put on top of the bomb. Yep. They use both to get out. Perfecto sitting right on top of it has head trick to cover him from long head trick. 2-2 ривэр байгаа юм байна гэсэн тулаагараад ирсэн Perfecto. 1-2 болгоод авсан. За бууга сейвлэх гэдэг үгсэн цаггүй болчихжээ. Дахиад Навигийнхэн раунд авч байна да. The shots in this game are unbelievable. It's one of дахиад раунд авсан да. Anybody who doesn't frag really hard, it's because you don't stand a chance. The entries from Bit are extraordinary on the C side. 2 Mac 10 kills on the B side. This rifle entry and the cover from Perfecto almost blows his teammate's head off. Yeah. Ooh, nice. This snapback. I mean, what is going on in this game? We didn't even get to see what OC saw when he ran through that fire for the commitment. Right. Bit. Yeah, Blade's proud of that one. За tactical timeout. Team Liquid. City талын хамгаалалтууд бол эхэндээ явж байгаа сүүлрээ жоохон таархан болцсон доо. Одоо 2-2 болцсон явж ирсэн. Сүүлдээ бол хитэн раунд дараалаад алдчих шиг боллоо. Дөрвөн раундыг дараалаад алдчих бодог юм байлаа. Interviews that he's bringing a lot of ideas and power to the structure of Liquid. And Mahone had a great breakdown earlier to display that. As he does. Yeah. As he does. Where'd he go? No one knows. So we got a slight investment. I think ecoing on Dust 2 is it's one of the more fun maps to eco on. It's fun, you can run around. Yeah, Dust 2 and Fast cap me. Speaking of which. За шууд rush тоглолтыг оруулахыг бол сонгож байгаа юм байна. Нэг hero EK-тэй. Өмнөх раунд дээр сэвэлсэн AK-га шууд энэ дээр ашиглана гэж байгаа юм байна. Тэрийг сонсцоод бол за энэ бомбыг харчиж байгаа юм уу? Head-trick нэг хийлсэн. T-spawn дээр гүйж байгааг сонсцсон. Хүү пүшилсний мэдчихэж. За энэ бүр trigger discipline болоо явчлаа. Trigger discipline гоё болсон. Оо за. Эргэж харсан. Амжсангүй. 2-ыг унгасан knife. Йоо. За нэг hero EK-слээ. Хоёраач штэ зүгээр. Simple амарч байгаа юм гинэ. Simple өнөөдөр л амарч байгаа. Гэхдээ та тэр гадаад хүмүүс биш тийм. Тэгэхдээ би гадаад хүмүүс гэж юу ирлээ. За зарим хүмүүс ингэ мэддэг жоохон. Монголчууд чинь шооч ард түмэн гэж байгаа. Шооч ард түмэн тэгээд ялтчихвол баг хараал хэлдэг стримерүүд бол байдаггүй. Баг. Үгүй. Хараасаа бодолно. За бигийн амгаалт яваад орчиж байгаа юм байна да. Бигийн амгаалтанд хоёулаа хийж шүү. Би тэр хоёулаа байна хоёр. За шууд хийж оруулчихд юм байна. Electronic Perfecto. Гахалтай бодолтой байлаа. Easily another situation that could have fallen. Got the most out of that, but Nitro got popped super quickly. See right here, had he just stayed behind those boxes, no chance head trick sees it. Йоо. Аач магад шүү дээ. Онож мононготой. Nef. Fusion sinks in. From where though? It's one of those. Аач магад бүр алж шүү дээ. За long control-ыг авах нэ. Long дээр бол Team Liquid-ээс бол contest бол явахгүй юм байна. Ерөөсөө л short руу л урагшилцгаачлаа. Агийн амгаалтыг чангатгацсан. Түнэлээр бас бүшилсэн юм шиг байна. За Navi-гийн хувьд бол only long controlтэй. Post control бол байхгүй л байгаа даа.
За флаш нар гарсан. За спрей амжилт болсон. Leech opening frag. That was definitely a worthwhile tactic. It was Short руу тулцсан гэдэг нь тэр нь бол гадарлаад л шиг байна Навигийнхан. Загийн stack ороод ирж байгаа тийч. Сая пиклчихсэн болчлоо. Сая пиклчихгүй. Still long control here. Би нэг юм ихчихсэн. Тааг мартчих. За энэ стрим дараа энэ map энэ раундын дараа л хийдэ. Флаш нар гарсан. Нэгийг ч унгаасангүй. Перфекто. Тэгтээ бол бүгдээрээ оногдоод тал HP-нүүдтэй болцгооцсон. Смок захлаад арцсан байгаа байна. За шорт дээрээс нэг хэлсэн. Дээрээс нь сайт дээрээс Nitro 2-ыг унгаад авсан. За сайтны хамгаалт бол бат байлаа нэрээ. Бат. За энэ чинь одоо юу шүү дээ? Айд стрим дараа мартсан байна. За болсоо. Trade link байна уу гинэ? Одоогийн бид нар trade link л аваагүй л байна л да. Pistols swapped around here from Navi. A door wide open for Liquid. Trade link нэр яаж авдаг вүлээ? Double ops over top of Glocks. Ста таг мартчих. Хүү нээд бүр. Yo, that's need. What? Thick. Oh. Yeah, true. Okay. That was kind of meta. Wow. Trade link яаж авдаг гэсэн таг мартчих. Extra calories to process. They don't know about all the damage, but they probably have an idea. Юу болоод юм бэ? Сая нийтэн дээр бүр 4-4 тамирч юм бар хох явд юм даа бүр. Never seen anything more closed. Загсэл map төрж алхаа л байна. The cool part about this setup is they can push off a bit. Yep. Yeah, full tunnels present, so. Navi don't know it, but these CTs are everywhere. Yeah, Navi about to get Овси. Овсигийн флик шотод гоёрж ирж байгаа маа. За перфекто трейдер нь овсиг унагаад авсан байна. Перфекто. Nice try. Regardless, Liquid survive with 3 as they secure 4. Yeah, in a game like this. За одоо бол Team Liquid-ийн баг-багаар тоглолтод нэрцэг бол ойртолоод эхэлсэн дээ. Дараас 2 раундыг авсан. The 2B setups, 3 in total. In that eco round, they had him lured into the site, so they've got an idea of what Navi want to do. Could just be lucky gambles, but it's better to be lucky than good. Wise man once said. Kinder on an island, bottom middle. Smoke grenade. Түнэлрөө. За ихний боталтайг л мислүүлсэн яг энэ дэрээ. Won't be punished though. Gets away. Bit takes control bottom mid instead. Хартсан бай сая самдаа яа. Бүр оноод бүр тал HP-г наваа авчлаа. За энэ удаад өстой жинкнээс шортор тоглолт орох нэ. За 2 төрч юм бол дабл буст гаргаж ирж байгаад эхний буудалд 2 дахь буудалтаа салтж байна. AWP шоттой буудалтуудаа алдаад эхэлсэн дээ. Ингэлж бас хэцүү дээ. Honestly level tricks, I feel like. Two ops in play of course. So OC here on ramp. Энэ тоглолт мэдтүү би болчихгүй байх гэсэн арай ч мэдтүү би болчихгүй юм шиг байна. Түрэлж контр смок орлоод ирсэн байгаа юм байна. За снайпертэй Дикиндер. Перфектэг унгасан бэлээ электроникийн флашн дээр. Тэс нийлж нэг кил. Гүүстер нэг тавьж байгаа. Лонгийн контролыг авцсан. Дээрээс нь үсрээ гараад ирсэн бит. Шууд өвлөг авсан да. Вау. Хүний дотоотой байсан раундаа Навигийн авчиж байгаа юм байна бүр. Yeah, those kills were just about free. Affly's gonna be scratching his head one more time. It was looking good, boys. What happened? Цоор тамирчин ретек хийх гэдэг нь да.
Longer shorter орж retake хийх гэдэг юм байна. Double чих шиг боллоо. Тоглолтод нэрцээ 8-4. BT-ийн дөвөлүүд, BT-ийн буудалтууд. Үнэхээр амар ээ нөө. That's a tragedy. I would define that as a tragedy because there were 2 kills if either of them 8-4 болгоод авсан. Terror талаас 8 раундыг авсан байна. Good crosshair placement in the door, of course, would have won. This situation where he scoped up and someone just crossed while blind. Yep. And also while blind audition. Far enough, right? Elish catching the guy to the left and not the one to the right. Actually, 3 favorable exchanges for the CTs, and they don't deliver on any of them. So, unfortunate. Got to stomach that. Part of the job description, though, these days. Yeah. How well can you recover? Long controlтай төрүүлээд shorter түнэлэр aggressive тоглолоор ирсэн байна. Liquid-ийн нэг email тоглолт гаргаж ирдэг дээ. Short түнэл. Faster you clear tunnels, the faster you can stack A. Кариг молидод авсан. Luckily for Liquid, Elish and OC not too far off. So as the utility starts to bounce around long. Short нэрч буцаад сайт руу гараад ирцгээлээ. We've got 4 players from Liquid on this A site. Тэр smoke засахлаа хараад байгаа юм байна да. Looking secured, but well-timed Molotovs should let these smokes fade out. SDY Молин дээр нүгүүд гарсан байна. Хүү молин дээр шатсаар гад самдаа яг тал HP-г алдчихлаа. За флаш дээр гараад ирж байгаа юм байна. Нэгийг унгасан, хоёрыг өнөө зүрхлээд электроник хоёрыг унгааж байгаа юм байна. Буудалтай алдсан өвсөй. Молин дээр шатаж байгаа. За буудалаад унсан. Дөрвийн эсрэг нэг. Nef ганцаар алдчихж байгаа юм байна. Nefly. Nef нэрээ урт болгоод Nefly бол Nefly болгоцсон юм биш. Mystic Nef. Push upper tunnels and get the stack going. They can still potentially win, but like none of these kills going their way. It's got to have Nafly confused. Look at the HP bars. I almost want like a this move is sick. Пүү электроник ч юм бүр сэтгийнхний смокер зүрж ороод. Зүрж сэтгийнхний смокер орсон биш тэгвэр. Нэг тамирчинтай. That was pretty sneaky. He knows how maniacal that is. Yeah. Damn. All right, Navi. Амар ухаалаг тоглолт гаргаад ирлээ дээ. Of a gap between them and North America as they did versus Complexity. There is like this moment where if you're, 5v5 and about to clash, when Elish is flashing through that smoke, you do that because you have excess people, right? If you see the cross smokes come down and you're defending the site, there's not enough places to stand to defend. So what's better is to get it down to like a 3v3. За Navi ч одоогийн мэдрэл бол нэлийн л тэргүүлэлтэй л байна да. Elish comes through this flash, only gets one. Гэхдээ бас одоо ер нь бол Team Liquid-ийн Бүү Хэтрик. I think he just went for that. За түрүүлээд бол Ikender. Бит тэр нэг хэлгээд авч байгаа юм байна. За тэр бол тоололоор ирсэн электроник шууд рейдлсэн. За shorter aggressive. Yes. No, don't get me wrong, I like it. Харсан. Буудалталцсан. Elish tucks his head down. Замарчсан гараад явчихлаа байгаа байна Elish. Elish дахиад гарахандаа. За смоктойгоо хамт пиклчлээ. Араас Nef буудаад мунгаа шатсангүй. Нөгөөх нь бүр цаашаа яваад гэдэг юм байна. Агийн сет рүү орцгоц. Агийн сет метрал бол хүн чинч واخ. Yeah. A belongs to Navi. This half has been kind of a coin flip, I feel like, but full credit to Navi. They're hitting X factor shots. They're coming through. Cohesion's good. Spacing's nice. Tried a lot of different stuff. 17-онд Nefly base юм уу те? Тэгээ буцаад Nefly болчихж байгаа юм уу? Одоо. Окей. 2017 онд ч би ч юу хийж явсан юм бэ? 2017 онд нэг 10 жилээс сурч болцсон л. 10 жилээ төгсөөл явж исэн юм байна. Тэгэхээр чи e-sport ч мэддэггүй зүгээр PC ч боёосэн шүү дээ.
they can PC чинь боё. because of dropping HEs in spawn. Right. Because you can nade Эндээс харагдах боломж байна уу? Харагдахгүй дээ болно. all from the spawn. Nobody even has to go. Like, think about Inferno. If you want to drop nades over, you got to go over to the B side, drop them nades, and you can only be responsible for that one half of the map. But on this, one CT and CT spawn can nade. Ёо, энэ буудалтыг электроникийн буудалтыг харсан чи бүр өстэй контр тогломоор санагдтал авч байна бүр. Ёо. Даач энийгээ дуусгаад унтнаа. Өстэй амар ядарч. Одоо болио зүгээр. За эхний хагас амгийн сүүлийн раунд. Last round, one half. First half. Minute 30 and there's already 2 players through these doors. Elise better be wary. За пиклэх нү Elise. Пиклж чинь. Flash н орсонгүй сая. Median China flash идчихлээ сая өөр. За flash бүр түүч орсонгүй шүү дээ бас. Median China. With it, Navi man advantage. So gunning for that 11th terrorist round win. Гэтэ манайхан бас China-г бас муулаа л гэдэг. Чанаргүй бараатай л гэдэг. E-sport та хамгийн чанартай бараатай улс ч одоо China шүү дээ. Зөви гэдэг брэндтэй. Дэлхийн number 1 мониторыг үйлдвэрлэдэг хятадууд шүү дээ болно. За бит нэг хэлсэн. За 70 гэж би хастуулчлаа хин бэ. За тэр хэд бит нейднэр нисчлээ тэр. За нэг эсрэг нэг болцсон. Лонг тэр сүлэн дээр ч байгааг л мэдчихэж байгаа. Бомба сайтн дээр гом байна. Тулаад ороод ирсэн Самда Янг. Итгэл төгсдөг үеийг амжилттай авсан. Аа. Электроник. Болохгүй шүү л гэж хинт тэгж хэлээд байна. Симпэлгүй нави суг гээгөө мө. Өнөөдөр 2 саяыг савууллаа нави гинэ. Ямар амар юм бэ өөр. Окей. Окей. Амар юмч болох нь да. Эвгүй ч юм болох нь да. Йоо, тэгж 2 саяыг саваалж байгаа зүгээр 2 сая надад өгчихгүй гээ. Йоо гэсэн ч үг юм. Баян тэгж хэлж идэг ш. Йоо 12 сарын Blast Premier Fall World Finals тэмцээнийг л хүлээж байна. Йоо тэрийг л би бүр хоног тоолон хүлээж байна да. Тэр тэмцээнийг бас албан ёсны хэрэгтэйгээр шууд амжуулсан шүү дээ. Залуусаа өөр ямар бүр тэр тэмцээн бүр үнэхээр гоё тэмцээн болох оо. 12 сарын Blast Premier Fall World Finals тэмцээн $1 сая шагналын сантай. Шилдэг 8 баг оролцсон шүү дээ. Дэлхийн шилдэг 8 баг. Одоогийн мэдлэр Navi, FaZe гэсэн багууд бол эрхээ автсан байгаа World Finals тэмцээний. Саятангууд үзээд байгаа юм биш үү гэж байна. Харин тийм ээ. 4 сая байна уу гэж. Liquid Devs одоо бас савуулж байна гинэ. Яагаад Liquid дээр тавьчихсан бэ? Уул Navi гэдээ яваад байгаагүй лүү? Navi л гэдээ яваад байгаа шүү гэсэн. Яагаад Liquid дээр тавьчихсан? Яа, тэр төвцнийг л амарсл. Яа, өмнө жилийн World Finals харамсалтай нь үзэгчгүй болсон. Энэ жилийнхээс ланжгаар болох хоо зүгээрс үзэгч зүгээрс лаах бах өө. Тэр төвцнийг л хүлээж байна. Яа, 12 сар хордон болоосаа тий. 12 сар болчвол зүгээрс World Finals тэмцээнийг албан ёсны хэрэгтэйгээр Монгол тайлбартайгаа шууд гаргах нь байна шүү дээ. Vitality Win, Navi Win 2 үзтэр 4 саяар ороод Navi дээр савуулчлаа л гэж. Navi яатсан гэж. Navi simple-гүй болохоор л хүмүүс жоохон барьцгүй болчихгүй юу?
one-way sight. I still have all of mid. If we want, you can come close CT. I have double flash. I'm ready to flash. Wait, we're gonna go in like 10 seconds. Окей, ихний ахсыг 11-4 ярьцаагаар өндөрлүүлсэн нөө сая. Boom, 3. Flashing bomb goose again. I'm only car. Тэглээ дээ. I'm throwing long guy. 11-4. Айгүй олон раунд зөрүүтэй л шүү. 7 раунд зөрүү. 7 раунд зөрүү юу? Тийм байна. Give me a cross. One ramp. За гэхдээ ликвидийнхнийг бас террор талаас бас сайн тоглохыг бол үгүйсэхгүй л дээ бас тий. Террор талаас бас нэлээд сайн тоглодог гэж магадгүй ликвид. Quick and easy Nitro 3K there with his one-way smoke, but that was the flash in the pan in terms of. Нэг амар утаараа л хаагддаг юм байна. Манан татаал тий. За 2 дугаар ахсан ихний pistol round их үе хэлсэн. Ихэвчлэн террор талаас pistol round авах магадлал бол арай л өндөр байгаа маа. Террор талаас pistol round-ыг амар авчаад байгаа бөгөөд бол. За Navi-ийн City талаас pistol round-ыг авч чадах нүггүй амт даарцгаая. Navi spirits must be very high. So we'll see. SDY spotting from the back of the site. He was getting a lot of clutch kills. He was the one causing the tragedies over in half number 1. За лонгийн контролтой Team Liquid. Лонгор 5 дээр чинь 5 таггүйгээд ороод ирсэн. Yeah, well, sorry, no, it was Navi favored just by like 0.10 as the favorites, but За түнэлээр урагшлаад мэдээлэл авцсан юм байна. Бэгийн доголт биш гэдгийг мэдчихэж. Дөнгөт Агийн сетний stack орж ирэх нь ойлгомжтой. Бит. Холын зэнд өвөл дээр бол ерөөсөө Navi-ийн илүү гээд байгаа юм чи. За сайт руу ороод ирлээ бүр. За нээдэн дээрээс тал HP-г алдсан Nitro. Ямар ч байсан бомбо бол тавиад амжсан байгаа. Retake тоглолт. За электроник унгасан өссөн. Зүрлээд Самдаян. Амар. Бит нэг унгаад өрөө төрөлүүлчихлээ гэсэн. Хүү Nitro. Амар headshot яасан. За nice try. Perfecto гүцээчжээ. Тоглолтод нэрцэн инхөө 12-4 ярьцаатай болсон. За гэхдээ энэ раунд нэр бол Liquid-ийнхэн бол бомба тавьсан учраас Галилтэй AK-тай force by round гарч ирэх боломжтой гэсэн үг. За City талаас бол pistol round авдаг юм байна. Авчдсан байх шүү бас. За Liquid-ийн force by round хэллээгүй нэг SSG-тэй. Нэг AK-тай 2 галилтэй гарч ирж байна. За онцлоо сая perfect-ог. SSG-нүүд нас амар байгаа маа. Яаж байгаа өвсгийн бодолтоодаас үнэхээр бас батрыг бол гжигдэж аль чадаж байгаа шүү цаач бас лээ. Донет ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Худлаа битстанууд донч өгч чаддгүй ста. Худлаа битстанууд донч өгч чадахгүй ста гинэ. 5000 гэлгээсэн байна баярлалаа. Thank you. Хэр баярлалаа. War never changes. It waits and nothing comes through just yet. Beyond the minute mark we go. Худлаа битстанууд гэж шүү нэ. За жироор бол мэдтэр контакт үүсгэж эхэлсэн дээ бит. Битинг M4-ийн буудалтууд ч яг л Blitz шиг шүү дээ. Blitz бит 2-ын буудалтууд бол тэр нь л нэлээд адилхан байгаа л дээ. За нийт cheap damage учруулж байна бүр. За сэтэр өсөрнө гэж байна. Өсөрсөн. Буугаад ирсэн тэрийг нь бит сонсож байгаа дон гацсан. За мэд төбий тоглолт орж ирж байна. Зараас гараад ирсэн. Knife trade нэр солисон. Сэтгийн smoke хийгээд авч байгаа юм байна. Хүүх, knife бүр амар хилээс. Юу болж байна? Электроник бүр. Яа, яг л чок гарч штэ яг л. Үнэн үгүй хаалгач. Ямар үнэн үхтэй donation вэ? Сайтангуудаа л гэж. Пүүцтэй ямар амар шаач байна donation чинь нэ.
hopes dwindle now. Damn, what a day for Navi. From losing to complexity to start the second season to running it back versus G2 Cole themselves, and now like when they lost to MIBR earlier this year in the best of 3. Right? Толоод ороод ирсэн байна. Equal round юм байна да тийм Liquid. 13. Якин дэр бүр. Зүгээр өслөө. Лаач. Гараад ирсэн. Дахиад араас нь ороод ирсэн. Nitro. Headshot. Samda Young long дээр улаан байгаа. Short дээр таг улаан HP таваад байгаа. За бомб нь ороод ирсэн байна Nitro. Хараад техникэл амжилттай. Бомб тавьж байгаа. Хоёр дахь өнөө байсангүй Nitro. Хоёр дахь хил. Ой. За янгаж. За толоод ороод ирсэн. Тэр доороос нь бодоод байгаа. Хөлтүүд байна. Бүгд тэр улаан байна. За шорт руу явах нь бол ойлгомжтой. Өөрөөсөө шалгаж үзчихье гэсэн. Перфекто. Ямар жижигхэн пикселтэй харангуйтай унгаач өөр. Би ч хүртэл сая харсангүй бүр. Хаял за ажиллаад ороод явж байна. Юу болж байна гэж чинь тоглолтоо дуусгах гэж байна өө. Ямар сургууль төрсөн Нави дөрөвний тахын дээрсэн. Очихгүй дэн шүүл гэж байна. 2:30-д ажил тардаг те. Шивэдэд байдаг болохоор угаасаа шивэдэд одоо дөнгөж өрхөө орой л олчих шүү дээ. Тэгэл ажиллаад хараад явж л байгаа юм байна. За бүр амар тоглолт орсон. Equal round-ыг авах төглөө team Liquid. Маш ойрхон байлаа. Equal round авах гэж шүү. 14-4. Match point руу-ыг алхам орцсон байна. He's got Blade coaching behind him. You know, it's a good day to be Headtrick. His pants are too big, his shoes are too big. No. He's perfectly comfortable in that chair. Expectations high, absolutely owning. Not quite to Bit's pedigree, but Ой, завси. Ой, тэр электроникыг оноод унгацсан. Оноод унгацсан гинэ. Оноод улаалгацсан. But electronic will live nonetheless. Зя. Бигийн амгаалтыг чангатгацсан баг 3 л аваад байгаа юм байна. За лонгийн контролыг бол Navi-гийн авчижээ яднуудад бол ямар эвгүй бооныг үдвээ өчигдрийн бооныг үд ямар ч үзээгүй бэ хай. Тийштэй биш нэ ирвэ хэ. Ирвэ. They're trying to set the trap. Come mid B. За удаан тоглолт 45 секунд үлдсэн. Удаан тоглолт орж ирж байгаа юм байна да. За энэ мапыг дуусгачаал өстой Жики амралтын үед байсан л. Жики чийлэрдэ гэсэн Самдаян opening frag толоод ороод ирсэн. Beat дүүдийг авсан. Араас нь тусан жоохон байна. Electron perfecto юм байна. Mid to B тоглолтын дэг нь бол тэр чигээр зогсоочлоо. За энийг өрнөгөөс Nafi ажилласан электроник унгаачлаа. Nitro ганцаар нэг эсрэг 4 үлдсэн. За снайпертэй Headtrick орж ирээд 15-4. Match point by Navi. Тоглолтын нэрцэг 15-4 ярьцаатай болголоо. Нөгөө ихний тоглолтын дээрээс амар хожигддаг Navi мөн үү? 16-9-ээр нэг амар хожигддаг Navi мөн үү энэ одоо? Явн чангарч шүү. За үсээ. Энийг л сайн эдэн шүү дээ өвсөө бас л. Энэ бодолтонд ач сайн шүү дээ өвсөө ч нэрэ. Мэд дээр бол бат нэгийг онж байгаа байхгүй юу өвсөө. Амар бодолтой. Beat snap-тай гараад ирсэн бах юм. What? Арай ингэж болохгүй хаа нэрээс. Beat snap гэж болохгүй.
За electronic дээр бол ороод ирсэн short дээрс. Хүний ярьцыг тэнцвэрлээ явчихж байгаа юм байна. Суугаа гараад ирсэн. Тэрийг нь electronic унгаачлаа. Нэг хоёр хүнийг бол буудах гэж өстө боо юм боллоо. Тоталсан long control Самда Янг трейдэн дээр нь Самда Янг трейдлсэн. Бэр орж ин тэр оронд бол Naf бэр яваад ороод ирсэн. За энэ бэдэрчс хууг нь хамгандаа. Харс. Хүүе Naf ёо ирэх мөнд үзэгчтэй. Blast Premier Fall Group Stage-ийн Group Stage-ийн B группийн хамгийн сүүлийн тоглолтоо Ихүү Нави багийнхны ялалтаар өндөрлөж Нави ингэснээр группээр нэгээр гарч ирлээ. Lower Bracket-аас final-ын тоглолт хүртэл маш хол замыг туулан байж үлдсэн багуудыг бол шүүрийн шанаг болгоод ороод ирлээ шүү дээ. За өнөөдөр амар тоглолтуудаас гарлаа. Тэгээд Навигийнхныг бол comeback хийхийг үзлээ зүгээр. Амар тоглолт байлаа. За тэгээд өнөөдөр стримтэй хамтаас үзэгч та бүгдэнд баярлалаа үзэгчтэй. Лайк дарсан хүмүүстээ баярлалаа. Subscribe дарж үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд donate хийлгэж үзсэн хүмүүстээ бас баярлалаа. За тэгээд маргааш стрим явахгүй байж магадгүй. Тэгээд үргэлжлүүлээд бид бүхэн 8 сарын 25-наас эхлээд Blast Group тэмцээний knockout шатнаас бол тоглолтоо цааш үргэлжлүүлээд явах хаа гэж бол бодож байна. Тэгээд дараагийн стримээр иргэд болцъя. Та бүхэндээ тэмцээнийг аль биесн хэрэгтэйгээр шууд амжилт өргөлээ. Түр баярлалаа. It definitely was getting easier as well. But I want to touch on just your opinion of Hedrick over this tournament, right? Because he comes in standing again. He's having to play on the Orc Pro. He's actually showed up and delivered. Okay, he's not having huge numbers, but he did a better job than I think what most would have expected. Yeah, Hedrick for sure did a great job, and thanks for him for sending in on this tournament for us. Like, he focused on the things that he needs to be. Like, rounds, basically, his skills, and we don't need more from him than he does, so that's good. And in terms of expectations when you came into the groups, considering you didn't have your full team, right? What did you guys tell yourself like at the beginning of the day before you started playing? We tell that just let's do our job, do our best, nothing will change, everything is good, all right, and let's go. That's it. Well, that certainly worked, mate. You've done a fantastic job. First place for the group, so I'll let you go off and celebrate. Thank you. Clean as a whistle from Na'Vi. 16-4 to be closing that one.